It's not the cleanest pistol. About it. But you can see the execution, an old classic, spoke down towards the jungle side. And the steps flashes over. Incendiary on the retake is not but it wasn't quite enough. Looks to be a full eco for Na'Vi as they did the second round on the CT campaign. We have got a Zeus and Bit with some Julies here. AK-47 for Zenzu. And for now, a moment's respite. The last round was a bit chaotic. If anyone was going to buy a Susie, it would be JL, wouldn't it? Yeah, it's $200. Get no kill reward for it. You move a bit like a tank, you kind of just have to tuck yourself in and hope for the best. Yeah, you can't jump off the ladder and get some speed with it. Yeah, I guess you probably could. Now we Mongols are there, it's not so how slow you are, but the rest of them are stacked up, even with some dualies on Bit. It's interesting. Seeing the dualies. და მაუსი ის არის, ხო? მაუსი 3 დროზე მიწერია, 0-3-ზე მიწერია მონღოლები, ამიტომ უნდა წააგონ უესო. ეს 16 წლისაა, ხო, ეს მინიო, მიზინო. Nice for him to get some early kills. Yeah, I mean, it's a brand new opponent. We know how strong he could be, but just seeing him land some shots, even if it's just in a pistol round or just against pistols like this one, doesn't have a huge impact, but it still will add to the confidence. That's a really good cleanup round. They lose one player. Yeah, that will do nicely. No problems, really. We are going to see Na'Vi pull out the guns now. The M4s across the board. Won't be able to bring out the AWP just yet in the hands of Wonderful. He's pretty proficient with the rifles himself. Bare bones in terms of utility. They get the absolute necessities, the smokes, a couple of incendiaries if they can manage. You can see most players opting for a Kevlar setup, no helmet. So against this Galils, that could become a bit of an issue for them. Smoke down towards window. Wonderful just going to be deploying some incendiary towards the top of those boxes, denying access on the cross. I think that's an important detail, just to point out again for anyone that's brand new to watching the game. If you don't have that helmet on the Kevlar vest, then suddenly the Galils, the two of them, one on Messina, one on 910 there, they're going to be one-shot headshots, just like the AK-47. So, yeah, you save a little bit of money, but it comes at a cost. Third round. Drop back in T-spawn, always an indication that it's more of a default. They're out looking for information there on the Mongolian side. They want to see if they get something for free here early on for Na'Vi. Maybe they'd be pushing top mid, but Na'Vi are holding really passively at the moment. You can see just putting the brakes on a lot. Давай, მონღოლების დაგება გვინდა ეხლა და მაუზის მოგება იქით. იქით ანგარიშზე დამააპდეიტეთ ხოლმე. They're going to have to go for some sort of push, some sort of play, and JL, the boost towards short works very nicely. Emma will find a second frag for Na'Vi as well. It goes to 5 versus 3. That's დავისვენებთ ნაკრების თამაშიც at this point. Mongols probably know it. Their objective now, try and make the round at least costly for the CTs. They've got 3 players coming in towards A. Bit wants to make sure he stays alive here. Cover his teammates to rotate in before he fully commits. A lot of utility on the Mongol side, so maybe they could sort of bomb out. Არა, კემპი დაწერს, დაწერს. Try and get the bomb planted, at least get that little bit of bonuses. არ დაუწერია კიდევ. Because Na'Vi are pushing aggressively. They'll only lose Bit in this round. Start to upgrade into some AK-47s. That is a really nice round out of Na'Vi. But also, I've got to say, I think a bit of a mistake there for Blitz, standing around in the middle. It's not like there was a Molotov or a smoke up on that side to do anything. He was very exposed the whole time. They just had no idea that would be a possibility. But looks at things there. Imma ducking and weaving around connector. Clean round from Na'Vi. First gun round is theirs. It's a very important one as well. It's always a difficult round to win when you go for that force buy on the third on the CT side. They've done a great job. And it's okay for Mongols there. They've got one more by themselves. And this is a pocket strat. We're doing a full A execution out of spawn. Money's a little bit tight. They've got Galil's Tech 9s here. So this is an old classic. Tried and tested across the years. Full execute. In you go. Try and find the opening frags. And Blitz, he certainly can. Breaches the A bomb side. No problem with that Galil. And it's a 5-on-3. Round might be over already. Yeah, it's very tricky for Na'Vi right now. If they make the call to try and go for this one, it's really going to cost them. They've not established a really strong economy yet at all. Obviously, it's not even possible. არ ვიცი, კაი ის იქნება წესით. მე ვოტრემი დავალაგოთ ანარხი გამოვიწეთ. There must be some sort of fumble there. How does ერთ მაპიანებია კი. აი, ხო არ გამაგიჟონ და ამათმა მონღოლებთან არ წააგონ და თავი არ მაგინებინო. Palace position, but it must have been Blitz coming out of the ramp, I assume, because that was ეხლა ნავის ჰეითერი უნდა გავიჩითო, ანუ მაგას მეუგდებით. Upgrading their rifles. That's a stellar round. 0-3-ზე მიწერია მონღოლები, არ გაასხათ რა. Thankfully,
Navi do save quite a lot. ვებო ინსტაგრამზე 400 ფოლოვერზე redlines ვათამაშე ბოლოს სურათზე და ლაიქეთ ბოლოს სურათი და დააკომენტარეთ. What you have left is the majority of their მაუზი 0-3-ზე გიწერია. Not ideal, but it's better than nothing. გაუმოჩუდა. Oh, sweet. Okay, Blitz came out of the palace. ნახე, itself, ნახე, so ნახე. he just actually extinguished it. They were ბლიტზა რა ავადმყოფია. that would be a thing. And he saw the player towards the stairs before that smoke went down, so he actually knew exactly where to swing for the next one. Wow. But this should be the core of the strength for Mongols. Their mechanics are so insane. Obviously, Messino's taking up a lot of წარმოიდგინე spotlight, 16 წელს მიზინიო. Try and shock Navi at the start of this one. I don't think they have to make it too complicated. I think they have to try and find. თუ არა აზიაში საუკეთესო გუნდი არის მონღოლები, ხა ვაღიარო ძმებო. აზიაში საუკეთესო გუნდი არის. And that would dissuade him from pushing towards top of Თან middle. He was thinking about it for a second. დედმეტად ძლიერები არიან სხვებთან შედარებით. Taking down to 50 HP, just conditioning him. As Mongols remind that he tries to push middle, they'll be ready for it. JL though, he's still up for it. He's probing towards short, seeing what's available to him. Defensive smoke to allow them to look towards the underpass from Connector. Well, it suggests that's what they might be doing. And we're going in towards the B apartments here. Techno and Blitz exploring their options, seeing what's available. Is anyone going to push back? See, there's a new technique here for jump spotting Palace. Yeah, Alexi just gonna get a little workout doing this, isn't he? Doesn't have the Molotov, but he does have a smoke if anything goes really horribly wrong. He'd probably pop that down in front of himself and try to make it real hard to hunt him down. არ ვიცი, ნახ ჩელო 45 ითამაშ. seconds. It's okay, it's not a big deal yet, but give it another 10 seconds and I'm gonna start to get a little bit worried. All right, swing into the middle. They thought they had the timing, Navi, but they absolutely did not. Wow. Mongols just offering up enough rope for Navi to hang themselves, but the looks of things they're waiting for them to swing out. But JL picking up the pieces here. Can't quite convert the hat-trick, but he has given them a fighting chance. Sadly, Lexi B, MP9 that does find the equalizing kill. 2-on-2. 15 seconds. Yeah, you're right. And they need to move. They can't slow down any longer. That's the round done. Blitz goes down, and there is nothing Techno could do to win this round any longer. You try and make it a little bit more expensive, but they're just so far away. Alexi will take him down. That's a slip up there for Mongols. There's no question. Yeah, massive one. დათაგული მაქვს კი არა, სად ხართ? 4 საათზე TeamSpeak-ში რატო არ ხარ? ან შენ ან რევაზა. სად ხართ? რატო არ ხართ? Angled on short, converts 2 kills, sets up Alexi B with that MP9. And all of a sudden it all goes wrong. The bomb's down. Bit comes through the window. Very well handled there. Huge round. JL knows it as well. That's a recovery of sorts. As we get into round number 6. No ecos yet. 3-2 in favor of Mongols in the first half. This best of 1. Massive lead at the start of the round, but it's not going to stop Senzu. Ima finally will though. And another frag from JL. ანუ გარეთ რატო იყავენ? ანუ მეც ვიყავი გარეთ, მაგრამ 20 სახში ვიყავი. This is very convincing now as Navi are getting into 5th gear. Clean sweep. შეყლეო შენ. დღეს გინება გიწევს და შემდეგზე გაჯმევინება რო იცოდე. Make you really scared. The way that JL ran into that fight, Techno had heard it. He'd heard the footsteps. He knew somebody's coming, but the run and gun potential of that M4A1 when you're that close is very, very hard to stop. I mean, you could tell JL's absolutely feeling it right now. In terms of kills, it's not completely off the charts, but it's early in the game. We've got the Royal Flush set up on Navi. That's 4 AK-47s. An AWP, this is like the strongest stance you can have in CS2, quite frankly. And they're up against Glocks, no Kevlar. So the objective for the Mongols here is to try and get the bomb down into the B bomb site. Try and bolster the economy going into that next round. Alexi B, he knows this is the potential. He'll be playing quite defensively at this point, but he has got himself flashed. Back up from JL. They could get us somewhat overwhelmed here. There's a chance of a plant. Very well handled from Alexi. Obviously a very smart player, so no surprise. Doesn't try and take the fight initially, knows he has to just stay alive. The only thing I think that could really mess up that round is if Alexi dies with the AK, and they give it over. So he's just trying to play for time as much as he possibly can. No bomb plant either. Let's see if this momentum continues for Navi in terms of the individual prowess. They are ticking all the boxes right now. I think the shock and awe part of this is done with, right? If you were going to come in for Mongols and say, we just have to win this best of 1, let's blow it out the water at the beginning. Navi have already asserted themselves and said, that's not going to be possible. We're not just going to roll over like that. Yep. So now, what's the deeper layer here? And we still
like Messino's had some good rounds, but it hasn't been the completely like wipe-out performance that we saw in some of the earlier games. They either need him or they need to show that they have a deeper level to deal with this, because Na'Vi are going to be good on the T side too. Oh, absolutely. რა რევაზაც პირველ Take დაგვიანება. the lead now, 4-3 on their CT campaign. It's one of their specialist maps. Wonderful, the AWP. 2 kills, 3 deaths. JL with the majority of the frags so far, up at 7. So what have we got next? Looks to be a default setup here. The standard smokes towards window and short. JL will tuck himself in. That's a fortunate kill. Why me? Მაგას სიმპლა გამაზავდა? მარტო მე და ჩელო ვარ ხო? მაგრები ხართ, კაი мотивация. მოტივირებულები ხართ საკაიფოდ ასწორებს. Yeah, Wonderful is going to be mad about the timing. He was thinking about it. Wow, რა შეება იტემი 16 წელს გადანგრეული თო. And here he is. 3 kills to მაჩვენ მაგაზეც ხო არ გინდა ბეთიე. მაჩვენ დაფიქრ ძმა. 0-3 თუ ფიქრობ შენ? And there we have it. Zinio, hungry for more. Single-handedly carried the Mongols through round number 8 here. Alexi B, don't call this one necessarily over. He can find his first kill and potentially deny the plant as well. It was there for the taking. Techno will close the round down, but it was Enzinio with the hat trick from hell in that palace position, playing like an absolute king. That's so unlikely. That's the kind of impact you only see from someone who is a player, right? Because that's a round that's almost impossible to convert at that point in time, and he just walks into it like it is absolutely nothing. What a sickening little triple for him. Yeah, very nice indeed. More of that, please. As his best of one continues to heat up here. Felt like Mongols were simmering down, but a stern reminder that they are incredibly skilled and difficult to play against. They've got tenacity. And they've also tied things up here. 4-4. Sounds like we might be having a tactical timeout. Maybe not. Back into the action. Hasn't been many ecos so far. Just one for Mongols when they went to that B side rush. Plenty of rounds left. We into number 9 here. Money's still pretty decent. Wonderful as the AWP. Same story for 9-10. Oh, 4-4. I'm going to move respect for the Mongols in Na'Vi. They got to think, okay, hold on, we were cruising through some of these rounds and we're looking a little bit easy, but that kind of display, that's going to make you wake up. All right, that's actually horrifying. Another attempt at mid-control coming in here for the Mongols. They're going to try and see if they can pincer this middle part of the map from the underpass, with Blitz and Techno coming through this way, and the other 3 are going to be making their way up the top mid. We have a couple of people nearby, but they're not really necessarily fighting for it yet. They just want to kill and then ყველაზე მეტად ძმებო. აი, ორი ტიპის ადამიანი მევასება რა. მე ზღება. ერთი არის მთვრალი და მეორე არაპუნქტუალური. Remove vision from the window, the connector. It's JL though has been a thorn in their side. Seems to win these fights more often than not. Another opening kill, but ყოველთვის სადაც არ უნდა მივდიოდე, სადაც არ უნდა მივდიოდე. ყოველთვის მივდივარ ნახევარსაათ ადრე. ყოველთვის. იმიტომ რომ დაგვიანებას მირჩევნია. Wonderful watching it like a hawk will take the man advantage. He's looking warmed up himself. He hasn't had that many opportunities to flex the AWP, but see those shots and makes you think, all right, there's a real potential here. Bit's going to get the shot. That's Messino taken down. Now just 2 people left on the Mongol side. Oh, video მიდევს და შეგიძლია ნახო ჩემ პიკენ. აქეთ ამ აკაუნტზე არ მიდევს ვერ განახო. It's still not quite enough here. ვოკალით რა. აი ეს ტიპი ბლიცს 8 წერია, მონღოლებში ბლიცს 8 წერია. იმაში ჭადრაკში არის, რა ქვია, გრანდმასტერი ტიპი, ანუ ხო წარმოგიდგენიათ რა IQ-ებთან აქ ტიპს ბრძოლა იმენ. გრანდმასტერი კიდე ჭადრაკში ესე ვერ გახდები დებილი თუ ხარ. მე მოწრიმი დაალაიქეთ, ავიდე სასლაიქზე რა და გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვს გამოწერილი და კზე esports არის დათაგული ძმებო სახელში და მაგათი არხიც გამოიწერეთ, ან ჩვენი არხიც გამოიწერეთ მეორე. კზე esports არ დაგავიწყეთ. მან გაისტრიმება ხოლმე ESES თამაშები. თავის კომენტატორით და თემებით. No Kevlar and 4 players. Blitz got himself deagle armor as he sent 4 towards the underpass here. მადლობა. In terms of utility, просто არ მაქვს წერები, თორემ მომიხდებოდა უფრო. Ძალიან რომ So just going to be hoping the CT show a little bit too much aggression here.
Ima will be given the task of holding the connector, and he might get a few frags coming his way momentarily. არა მაუზეს He ტრენდი. just brutal, no armor. Oh god! It's a disaster in the underpass. 3 kills found. He couldn't have done more damage to that grenade if he tried, I think. ჩაუხტით ბიჭო, ხა. Yeah, get it done. Get him out of here. 6 rounds on the board for Na'Vi. They've at least confirmed 50% of the half in their favor. Yeah, that was well timed. inoxi dili და თავზე ჩმა გამჩვდება მე. Mongol side, but you know, like you said, you're hoping for a big mistake, and instead you get a giant grenade that just lands on you. Na'Vi look really locked in right now. I've got to say, they look not stressed at all. Everyone is doing work. Wonderful's hitting shots with the AWP. JL's out there looking very, very flexible at the moment. There's not really that much to criticize. Yeah, I think that's a very fair assessment of the situation so far. We'll have a look if they've got anything left to say. Couple more rounds to go, Anders. I'd say they need at least one of them. Starting to shrink somewhat out there. Eco, a little bit demoralizing. Taking about 180 damage of a grenade mowed down by Ima. So, penultimate round. AKs across the board. No 9-10 AWP. It doesn't necessarily have much success on Mirage so far, though, so maybe better off with the AK. Yeah, I think that's not necessarily a big deal. I agree. Opening on Mirage, it's a weird experience for a lot of people. Deep Molotov there. Oh, but Ima's snuck through the smoke, and he will get the 1 kill. But Blitz is pretty quick to take it back, so 4 versus 4. The bomb making its way through the A Palace. They want to try and see if they can get out here and surprise Bit. He's got the AK, though, which doesn't even matter. Here he comes. Messino's back at it again. He wants more. He's swinging wide for it. At that range, the AWP should have the advantage. He's still going, moving forward, wants to take the fight against Alexi, who's here in CT spawn. Is he going to get a flash in? Yeah, he did, but he didn't want to go for it. I think it's the health that's kind of keeping him back a little bit. He's still good for the shot anyway. Alexi goes down, and the round is won by Mongols. Here you can see Wonderful and JL are already walking away. Good stuff there. It's the Mongols once again punishing that Palace position. A lot of mid-control presented. CT's attention focused in that area, and then Mzino used that opportunity to creep out of the Palace itself, find himself a couple of impactful frags. JL just trying to keep things expensive here, lock them in towards the bomb site, go down with a blast essentially, but it's going to be Sensu. That sends him packing. AWP for Wonderful will remain. Final round coming up next. It's 6-5 as Mongols pull one back. Money should be absolutely fine for Na'Vi, I would assume. A 5 on the T side, pretty decent. They'll start it here, and we set a lot of attention, focus towards middle. That's a beautiful shot. Took that Alexi B in spawn as well. And Sensu just finding JL. I think between evenly matched teams, 5 rounds is actually really impressive on the T side. And for Mongols, I mean, it's good, but... ბოლო რაუნდსაც თუ წამოიღებენ ძალიან იდეალური იქნება. More than that. Again, I think Na'Vi are going to be good on their own T side. Winning the 6th round here would be huge. ოი, მოვიდა კაცი, შეჩემა. კაი ბიჭი ჯეი. 2 big headshots. Pulls it up. Messino as well. შვენიერი იმენა. როგორ დაჰავდა შორტი. არა და როგორც მოგხსნა შორტის პლეიერი ის იყო ხოლმე. ბიტა, მაგრამ აუ, ძმებო, რამეს უყურეთ ამ უბედურს, თო ყველა მხარეს ბრძოლობდეთ. აი. ყველა მხარეს იბრძოლა ტიმმა იმენა. 7-5 Anders. JL mows them down. Even if he dies after the double, they're going to be in a 4 versus 3. They're going to get a bomb planted. It's a really winnable round. მე არ შემიქნია ეს გუნდი ძმაკაცი. went above and beyond. ყვარას და ზურიკოს გუნდი არის. ძმებო, სტრიმი დაალაიქეთ რა, თხოვნა იქნება და არხი გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ არა გამოწერილი. ავიდეთ ასლა იქს. With a bit of a lead going into the second half here. მოვალ ეხლავე რა. What a way to close things out as well. That 3rd kill, beautiful. Bit mowing them down through the smoke as well. Alexi B to close things out. 7-5. See if they can keep it up. Pistol round eluded them in the first half. See if they can pick this one up in the second. We'll have a look at the buy as it comes through. We've got 1 smoke. That's for Ima, a flashbang as well. A couple of smokes. Alexi B will join them. So they're facing towards the B side of the map. So you can smoke off B short with 1 smoke now. You could just be smoking the kitchen window down towards the pillars as well. Hello. Flash over. And we'll see if that's what they've got in mind. Hello? Sending everyone in towards the B apartment. So I'm assuming that's what's going to be happening here. Look at the Mongols. There's nobody at the A bomb site. Oh, this is some sort of weird anti-strat then. They have to, right? There's no way you would do this otherwise.
And I wonder if that little bit, they spot Imam, is that going to give them the information they needed? He's a little bit tagged up. Have enough people on this side, although some of them are starting to gravitate back towards the connector, so they're a little bit further away once again. If they'd rushed straight here now, they would have been running into an army of people. Mongols are keeping with it, though. They must have done some sort of homework. So we've still got the utility available. They're going to continue with their approach towards B. They don't have much information elsewhere. They're running out of time, so what's the final play? Towards underpass, just waiting for any inquisitive CTs elsewhere. But yeah, as I mentioned, B execution looking likely. I expect one smoke short, one towards window. Flashes over, deep breath, in they go, but there are 3 CTs ready and waiting. Yeah, here we go. Very deep smoke. Oh, wonderful. Those are some cracking opening shots. He's going to get a third one, taking down 9-10. What more do you need? They had the stack ready. They knew what was coming, the Mongols, but they could not stop Wonderful. It's Blitz from Messino. Chance of retaking this one near 0, but makes it a little bit better now that Blitz hit that one. Trying to find the headshot, but he just can't do it. Yeah, Wonderful. Going for it. Imma's going to deny it at the end, but still. He did everything and then some. Very nice, even with a B stack there. A bit of a wacky round there, Anders. Anti-strap for sure. No on the A bomb side. They had mid-controlled, 3 CTs ready and waiting for that execution. The smokes they expected were delivered, and Wonderful manages to absolutely destroy them with the Glock. Probably his best sequence so far. Great way to kick things off in the second half. Didn't quite get the ace, but we'll forgive him. It was a lovely round. It's got to be the full eco now for the Mongols, who are in a very tricky position going forward here. It's going to be 9-5, pretty much guaranteed. Not much invested here. We've got a deagle for Blitz. Senzu with the old Zeus in towards the Palace. And we're off into round number 14. Anything they can do. You can see the lead is really starting to build here from that, right? They're probably going to get up to 9 here. User disconnected from the And again, I think this is where Alexi does a lot of his really great work on these T sides. I feel like Na'Vi have made their way through the era of uncertainty when Alexi was just joining the squad as an in-game leader, and it was kind of hard to know what was going to happen. I feel like now they've managed to wrap it all up, and user joined your channel. Interesting fusion as well. Alexi with Blade. Maybe we haven't even seen the full potential there. It wasn't even the Zeus. He just pulled out the USB and managed to get the kill there. Only Galil that he's able to steal. They're still coming for him. I don't know if Sensu, I was going to say, yeah, run the bomb back. Just, you're probably going to win this fight against Sensu anyway, but why leave it up a chance? Why not make it 100% and just plant the bomb? That's an MP5. You don't see many of those these days. You really don't. I feel bad. I still feel bad about this because we were haunting Valve for years saying, can we have the MP5 back? We all loved it in 1.6. Then they gave it to us. No news. In 1.6, they used the M4, the AK, and the Desert Eagle. Those are the only guns. They used the MP5 maybe like on the second round anti-eco, and then if the gun round would come along, you'd throw it away. You'd just be using it for the anti-eco, and you wouldn't even use it for a gun. Maybe it wasn't even 1.6, it was like 1.0 or something, when like, it was like way further back. But I'm just saying, like, nostalgically... Oh no, for sure, I'm with you. People want the MP5, but then I don't even use it either. I've got it equipped, but I never buy it. But no MP5s this round, it's AKs and death on the menu as Blitz will be going down early. 5-on-4, opening advantage here for Na'Vi. This is the very important round. Na'Vi attacking distance, picking up this best of 1 victory. If they can convert this man advantage. 1 minute 20 on the clock. Almost to boost somewhat. They take a bit of a sound cue, that's fine. They can just dismount. 9-10 till the end of EP. Oh boys, what is that? What is going on? One of the boosts, but instead they just boosted right into the flames. Alright, I mean, it's fine, like, you lose 40 HP or something, I suppose, whatever. რატო აგვიანებ? Mzinio, what have you got for me here?
couple of kills, of course. Beautiful. მოის Great ფეისზე awareness. და Wonderful bit. მოისა Didn't see მოვა. that coming whatsoever. ესეთ რა Oh, and მორჩებას he might be faded out ატიტუტი here. არის. Yeah, Ima, he's hearing the footsteps. He thinks he's running away. არაფერი აღარ უნდა დავიწყოთ დღეს. Stabs Ima in the back. That takes a little bit of guts. Nice trade. არა, ყველაზე მყიდია, ყველაზე მყიდია. Masino's showing up here. He wants როგორი დამოკიდებულება გაქვს, ეგრეთ დამოკიდებულება მაქვს ახლა დღეს. He failed a couple of bullets there. It's not going to make a difference. They'll still win the round. Huge. არა არ გინდა. რო გდომებოდა 4-ზე აქ იქნებოდი და არ გეძინებოდა. Already had everything. არიყავი 4-ზე And აქ. Zeno, you always feel like, oh, he's not going to take that position. He's არიყავი მეთქი ახლა. ჩაჩი მოგწერე ძმაო ხა. ყველაზე მყიდია რა მომწერე 4-ზე უნდა იყო TeamSpeak-ში. One step ahead of his opposition. მე და ჩელო რო ვზივართ 4-ზე TeamSpeak-ში, დებილები არ ვართ მე მგონი. Snatches the man advantage back. And then a knife kill for good measure as well. ხსასმელებში არ მაქვს შეძლებელი So sick. I mean, the youngest. არ მაინტერესებს, მეც გარეთ ვიყავი ძმა. მაგრამ მოვედი თავის დროზე. Just to know, but his teammate just ზუსტად ეგაა დამოკიდებული. ფეხბურთზე აგვიანებენ ხოლმე ნაკლების ვარჯიშში. რა მყიდია მე სადაგვიანებენ, გეუნები, არ მევასება ეგეთი კამანდა ეხლა და მოდი ნუ გამელმენ დაძრები რა. Huge round, like we said. The 5-on-4 in favor of Na'Vi, one they can't hold on to. No one's watching the window. They get caught with their pants down. Bomb planted though. Money's still pretty decent for Na'Vi. We go 9-6. This game is still on. We've got 2 players and the bomb in towards B apartments here. Looks like a B split, Anders, to me. Yeah, See they're if that leaning rings that way. JL on the A ramp just to keep an eye, make sure no CTs are pushing down, maybe make a little bit of noise, throw in a couple of flashes if you can. Ooh, they just barely dodge each other there. Alexi with 9-10 on the other side. Hoping that someone's back there, but waiting in vain for the moment. And actually they brought the bomb back down the middle, so they might have changed their minds themselves. ვაიმე რა, ვაიმე სუპერული. დაწფიკავდი შე. Free kill if you go for it now, and he will. Takes down ვაიმე 900-ად pიკავდა I was going to say, like, that angle was Wah, looking wah. very exposed to Alexi B in ეს general. დახია რა გიჟია 16 წლის ბავშვი და And the round is რამდენი falling ამდენზია apart. Wonderful. ალბათ It's, 11 აქვს walking აუ dead ნუ now. კარგად ხომარს ამათან არ წააგოს ეხლა ნავი თორე შეიძლება გავგიჟდე Most compelling round for Na'Vi, I have to say. JL, can he at least make it a little bit expensive? Oh, that's not bad at all. 9-ზე ალინექს ლუქსემბურგი საქართველო 45 seconds remaining and the bomb is down in a very precarious spot. გავამოჯოს დავით რა ვახარ ხო ხარ ხო Yeah, they just didn't seem to be cognizant of the fact that window could be swung upon at any moment there. კვარაზე ზურიკოს თამაში არის Normally at least Razer, you man. have Quara, someone არ dedicated to watch თამაშობს it, ნგო. but preferably you would try and smoke it out. Don't know if they had the smokes for it, maybe არა that's the problem. მაგრამ But, უნდა თამაში. he wasn't that far off. It's Seriously, possible that if he federation would have walked post-up. that distance, he could have had the jump on one of them there. და რაზეც They 9 got ყუთელი techno hanging დაუბრუნდა around the middle. მიც და არ უთხრეს Could და have made it more expensive, but ზურიკო იქნება კი, მაგრამ ძირითადში ვინმე არ თამაშობენ ხალხო რო იცოდეთ შეიძლება გული Na'Vi were გაგისწრებს. going to run away with this game in the second ბიჭო half. ანუ წარმოიდგინე სერიაში თამაშობდე ბიჭოჟი კანუ საზანო საზანო ძირითადში არ ყავ. კაია მაშინ გაგვისტორდება დღეს თამაშიც მე Jumping around, და just trying to avoid კიდე the არ bullets. ვიყავ Like, it looks like ძირითადში they're just გეტყვი მოიცადა. getting caught off guard, not looking comfortable on this T side so far. მეორე They've ვიღაც got არ a buffer ყავდა of rounds, but for ძირითადში now, ძმა. they are თულად eager. გავხდი This რა is რო a დავიკითხე. Deagle, no Kevlar. ხო, ის ყავს კი დაცვაში რო ყავს. ყველი აქვს, ყველს კი რა ქვია ჩემი დედა. კანკავა? აი ის ძმა ბოშშვილი ვიყო. რა ქვია ძმა სახელი დამაგვიწყდა. ა მეორე ვიდან ყავს ესე? აზორ მექვაბიშვილი, ხო იცი? კანკავა თამაშობს შეჩემა He'll take the initial aggro, jump down. ნაკრებშია გამოძახებული ხო? მექვაბიშვილი არ ყავს. კი, კანკავა. მექვაბიშვილი არ ყავს. არ მიგავით ძელი. ანუ ყველა ხო არ ყავს. საზანოვი ამოიღო, მექვაბიშვილი ამოიღო. მოკალით რა მოკალით He comes out, მოკალი ნა almost good enough. თქვენ ბიჭო ესენი გიჟები ხო არ There's არიან a couple there. I don't know. There's a way that could have worked out better for Na'Vi. They could have maybe had the bomb plant, but oh, handshakes are coming out for the Mongols. They're ხო, არაბიძეს კიდე ნაკრებში არ იძახებენ. ძალიან სერიოზული ფეხბურთელია ფაქტი. ახლა რამდენჯერ უნდა დაამტკიცოს ტიპმა და A little bit more. არ ვიცი მე ხა ფეხბურთში ვერ ვერკვევი see how this ანუ plays კაროჩი out. ტიპი არის ჩუში კაი როგორ გითხრა რა. I'm starting to აი sour on the idea that Vamos, Mongols Guilherme. have been able to do this upset, but these last couple of Oh, rounds, I mean, we can't think, touch you know it. what, they're not. კაცი რომ მითხრა შეიძლება ნაკრების 5 ფეხბურთელი ვერ ჩამოთვალო იმენ We'll see Not if they without lose this their next flaws. round.
Yeah, there's been a few ბიჭო, hiccups. აინტენსივობა არ ხუშუაში არ არის, მან არაფერი არ აკლია ძმა. უბრალოდ რაღაცა ყოველთვის ხდება ფედერაციასა და ფეხბურთელებს შორის, ან ფედერაციის მენეჯმენტსა და ფეხბურთელებს შორის და ის ეხა ფაქტია, რომ იავნად არ იძახებენ ეხა ღმერთსგეფიცების დაცვაში რო ყავს, მას სამი თამაში თითმა ფეხი ვერ მოადო და აი რა, ანუ ეხა ეგეთ ფეხბურთელი რო ყავს ეს რა. აი, მოღოლებთან თუ წააგეს გავგიჟდები. იქებს ტროლავენ, იქით რა ხდება რა ანგარიშია მეორე თამაში. ანუ საზანოვი რო არ. დავაი მაუსპორტ გიჟები, დავაი ხოძე მაუსპორტი. გავლენ და იმიტომ. Not now in the best of one, please. მაჩები ნახე და მაგის მიხედვით დაწერეთ თუ? ძალიან იძი თამაშები უწევს. ბოლო თამაში უწევს просто 3 best of 3 ვიტალიტისთან. პროცესორი იზმე. საქართველოს ვაგინეთ, ყველა რო არ თამაშობს და ფედერაციას რა მე. საიდან ნახე შემოდგება. არ მინახავს, просто რაღაც ვიდეო ნახე და იქ. სამათალი თუ არსებობს და აი ღმერთმა ეს დავაგეთ ფედერაციის პრეზიდენტი ვარ გადადგეს რა ვიცი, ანუ უნდა გადააწყდეს. ანუ დღეს ისეთი წნეხის ქვეშ არიან, რა ვიცი, ანუ მაგათ ისევზე იქნება დღევანდელი თამაში ჩათვალე, ანუ მოიცა ახლა უყურე, ამ თამაშს რომ მოვიგებ და ამის მერე რომ მოვიგოთ კიდე. ანუ ევროპის ჩემპიონატზე გავდივარ თუ რა სად გავდივართ? ფინალში ხო და ერთი თამაში გვიწევს მე და ფინალში მოვიდეთ თუ გავედი. ვარო. ბიჭო, რო დაგვიანეთ და შევატყვეთ. არ დაუგვიანეთ, კაცო. რაც გვინდა შეკალეოში დავაგვიანეთ მე თუ გეუნებოდ. უცებ დააგვიანე, არ მჭირდება შენ თქო. მე გეუბნები მაგას. So making their way towards connector 9-10 watching the ყურსაბი წე შეიძლება შემოვიდოს ხოლმე Shadow ეს არაფერი მაფია აქვს მე ჯობს ყავს ეს გიჟი და მონღოლების მოგება უნდა რა მონღოლების მოგება ბიჭო შეშევიდეს და მომწონს ის როგორი კლიკაცია and tie up the scoreline 9-9. We were very critical of Mongols double up when we saw them playing in the last stage because this one was well. Obviously that second ult being at the ramp, they weren't expecting it. You could see peeking into it, and also Sensu actually pushed back up again. Even when he got Molotov out, he moved back into the B hallway. That's why they kept the setup over at A. They're really confident in what they're doing here. გაჩვენდით ბიჭო, აი, ნავის ოჯახის წევრები უნდა დამალოცინოთ იმენა, ხო მე მგონი? რა რატო ვაგინებ შეჩემა? რა რატო ვაგინებ? ანუ ვისთან აგებენ? ამათი მახინჯი დედავატირე მე. ბიჭო მე იჯობს. აი მირაშო თამაშობენ სვეჩი, აი. უხონი. დეფოლტ ნავით ема არის ახლა ანუ. აღარ გავწევი მირაშს. Towards the tight corner. ბიჭო სიმფლა მე შეგაცოთ ხო ჩაიწერა. ო, გაჯმევინონ მე იმას რა. And he's going to hope they can find მე მგონია რომ ტიპი რა არა არ მეყურებია. JL ძმა მოიხოდე რა. ტროფრაგერი ხარ და მოხოდე კამა. აუ იმან სახეში გაირტყა ნეიდი ვისთან აგებენ ღმერთო. კაი ბიჭი. ეგეც, კაი ბიჭი. კაი ბიჭი. აი JL, ჩემი ძმა. გაკოცე ძმა. ნოლიცამი არ გამიფუჭოთ ბიჭო. You're up against the Tech 9, the Deagles have a chance to take the lead. You don't find a single kill. Bit absolutely ravishes them. უცებ გამოძრება სამ. სელოფის გააკეთე თუ რა ქენი ვერ მოხდა. It brings clips down to რა გააკეთე ვერ საკუთარ თავი როგორ შეიქონს მას არა ეს სლიპერ მოთამაშია მოსათამზე არის ხო არა firing off the orb shot and you've already presented აი სანდრო ცეგრი არის რა. as well. You've shown that you're going to do that. They're going to check that tight corner. Bits ready for it. Gets the double kill. If you miss one orb shot, it's round over, and that's exactly what happened. რამ გამაგვიძა არ გაინტერესებს? აი ხა იყვიცებ ხო? არა, რამ ხო არ ჩამეძინა. პირველ საათზე მეტენა ისე კლოკი. ანუ კლოკი ქვია ჩემს არ iPhone-ში შეჭაბუდნის ზვაგანე. პირველ საათზე გავიგე. მაგვიძარას დედა შევიმენა ამოვიდა. წამოვწექი და დამეძინა. Now they had a lot of money. და ანუ შინდარევაზამ გამაგვიძა რა, დროს დავხედე ვიდეო და გადაცენილი იყო და თა fly mode მეყრა რომ ხამ ნოტიფიკაციას ტუნი არ მოეწყო. და ხედავ ჩიზვეც მონა სათხარ. აი მან ვიხდი რომ ეს რა რომ შემოვიდეთ. This was Ajaki Ori Alessandro. They can take all 5 players down.
დავხოცე More შემო. of a contact play as well. No execution, and this is getting straight in. მოკალით ეს ჩემის Kill will be traded Is out. that glass? James brings it back to a 4-on-4. Utility will be delivered momentarily. Smoke down towards connector and bit. Seems to be very aware of Blitz's position. აი Takes ბიჭი him ბიტა down. And that should be the round. ეხა მოგოლებ locked in, I მოიგებ would ეს say. თუ გამოკლება მომჭერს ხელი გარო გამოვწავო შეიძლება გავჭაღარავდე რა უნდა მო But an even better shot from Bit. What the hell is that? ნავი მიდევს მეც გასვლა 2-3 წერია ხო ესენი ჩუჟიქ მე კი Yields the kill and the round. Yeah, he's on one. He's still kind of looking for it. Just dodges the scope there. Even the first kill, he was very flashed. He had to sort of rely on his quick memory of what was კი რევაზა ევროპაშია უკვე 9 ლაიქიც მიარტყიც მე ვასეავდით მაგრამ სტრიმის არხის გამოიწე around 11 to 9. არა და თუ არ მიდოს არ ბეითავს ხორბაში არ Doing დამიდო so much work in that round. Once again, hit the double with the takedown in the რომ previous one. ეს ხო Now into a სამართალი double ხო here. არსებობს მა 17 kills. ბიჭო უნდა არსებობდეს რაღაც სამართალი მაინც რომ ო მოვიგოთ მარა შე ეგ იცი რა თემა უყურე კარჩე სიმპლა ელექტრონიკა ბუმიჩა პერფექტო და ის რო ყავდეს რა ქვია გუნდში ვინ იყო მეხუთე დამავიწყეს ბიტა ეგენი რო ყავდეს გუნდში და იმით რო გახვიდე რა ქვია ფეარათი კიდე ვინ ყავთ იქით რა ქვია აუნკერა ვინ შეიძლება კიდე ეგეთი ვანდერფულა ჰეტრიკა და იმით რა ქვია ხო და ზევსა რო იყოს IGL-ი რა ბუმიჩას მაგივრად არა ბიჭო მართავ ვერ ხვდები ტიმები შეჩემა სერია A-ში თამაშობიდან მაგალი ლიგა მე მგონი არ არსებობს იტალიაში ანუ სერია A არის ტიპის მან თამაშობს და ძირთადში არ არის გამოვკლევდი კი რა for Counter-Strike that you know that we still ხანა have ხარ გონი around. დედასგებცე რო Using him ტროლავენ with Alexi, like imagine the outcome of that. ნუ ეგ იგივე თემა არის star player-ები რო არ მუშაობს counter-ში ფეხბურთშიც ეგრეა გითხრა არა მონესი დავითო მონესი რო ყავდი if they can really make it work. ისადე So we've got a full investment here, of course. Mongols trying to deny map and indeed series point. And P9 from Zenio is ვინ არა ძირთადში საზანო spotted, scrambled, მოხწერე and Come on, confirmed by Kaleo, Senzu. It was all a bait, it was all a ruse. And it's worked out ეხლა ამ მომენტში What a little trick. They did it earlier in the murder hole, sneaking through and getting knifed in the back. So yeah, sometimes you can use a little bit of audio like that. Blitz walking up, and this could be a free kill. Alexi goes straight down, and Immer's next in line. Blitz. oh my god I can Wow, see it but he saw the opening there. 5 versus 2. The Mongols holding on to the life here. well, they've done a very good job. All 5 players alive and well. საბა If they საბა lost არ არის this round, they საზანო would have had no money really to play around with. They would have probably lost the game. Let's clear the So this is it. This is the round. არ არსებობს ეგ კომანდა Otherwise, Აკავა, it's რამდენი წელიწად? Ei probably a რა 13 იყოს voice victory for Navi. upgrade 50 FPS ვიქნება. მართლა და ბრუნვა ნაკრებში? Back open again. ო ბიჭო ხო Let it go for this one now. რამდენი წელიწად? ხოლმე ანზორიო. აბა შეგა არა მე ქვაბიშვილი ჯანექს თორე აუ ხო გაგას კარად გამოდი საპორტი და ხო. 18 წელიწად ბიჭო კანკავა მე And a გადავდი kill for JL. სანდრო. It's the first domino falling at the A bomb site. See if there's more to come. 30 seconds. Flash around the corner. And possible that JL could have swung that one. He's going to use რაუ it. წერი ყველგანწერია სადეთ ბომბი დედანაკაჩი რა იქნება Top in the middle, Ara. but he can't quite see რა the სათი signs, როგორ and ყავთ instead მებო able to pick him up. And I think their chances to win the round is pretty much wiped out with that one. 1 versus 4 instead, and he's going to go for the bomb plant. But Blitz is there walking in. ნახე აქ Denied the plant დაადებინეს as well. Yeah, not much more he could That's do, but up what a to him. beautiful Get out of round from the Mongols. A შეგვიძლია bait and switch kicked things off, suggesting it was just a lonely little MP9 at the A Audio round. He had a tapu free kones kill there, boys, but Da ige no, parul daghe. Senzu was waiting with the M4. And then this beautiful play from Blitz as well, a great position. აუ ეს ძალიან გიჟია ტიპს იმენა 500 IQ აქვს თო Nice shot from 19. ყვილა ხო არ იქნება გრანდმასტერი Must-win round. They denied ნახ the plant. გადავარდი კაცო And we go Boys, to a one-round game. Oh. Double digits Ciao, for ciao, Mongols, ciao. 11-10 overall, ladies and gents. რომორჩები Blitz is having one of his ირაკლი ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში happened in the last stage. It wasn't გაბუტული და პროტესტს ხალხს გულის წინააღმდეგ აი საქციელი შემოიღო გასვი დავარლაგოთ. keep that energy ერთი ამ all the way to the თამაშებში end. And ვორჩები the თავი. victory is არა definitely ნავი possible. Keep it going. საფრთხე უეჭველი მონღოლი როგორ იგებს თან What have they got? ანუ ამაზე ყველაფერი მოსულა მონღოლებთან ავი და ოსულა რაღაც ეგეთ ძება And they asked for the run of the funds here. ლექსი რო არის მებო შორტი არ შეხვიდეთ მე ვიყო ნაბოზარი ორი ავეპია Corner, he's not able to find the shots, and he will eventually escape, but
აუ რა ქოლები წავიდა ჩემ. აუ არა ლადერი არ აქვს ხოვალეკო. კაი ტაიმინგი, კაი ტაიმინგი. ხო ეს რაუნდი ისე გვინდა როგორც რავი, თევს წყალი. ვახ შეძენა ცვალე. ვერზე კაცი. ორივე სიმფოა ძმებო, მაგრამ იმას შორტზე ბომბია. ქარა არ იწიო. კოუჩობა ახლა როგორ გამოგადგებოდა? Gives the bomb over and actually retreats himself. It's going to be a B plant, 3-on-2, an advantage for Navi, looking for map points. Oh my god, what's going on? Dashები JL ძმა კაცი. He landed that kill on laser. He's still trying for it. That is a filthy shot from Sit down. And Wonderful will get the last kill. Triple on him. I don't know how Wonderful got his kill when he was low on health. If they'd thrown the grenade from connector to Tagol JL ძმა. Wonderful-ა მაგრადი ცოცხლა თაღო. რა გაუყავს. ან ცოცხალი როა რა 3-1 არიან და მაინც მაგას აქვს. კაი ბიჭები. ესენი ვის ეთამაშებია რო წააგებენ ეს. The presence of Shaw, Desert Eagle and CT Spawn are trying to defend. Great position to close this game out now. Bit will come out of the palace. Navi თუთვარვაშია შევთანხმდეთ ჩუჟიკ მონღოლები 8 რაუნდს აგიღებენ. არა ბიჭო არ არიან ცუდები შეჭემ აზიაში საუკეთესო გუნდია. დავინები ყავს შეჭემ. ნაის ეს ერთი გავწურეთ. ეხლა წავედით მეორე აქ რა ხდება? მაუს ვაგებთ მაუსი მიდევს. რას ვაგებთ 9-9 დავაი მაუს. Come on bro. რა 9-9 ალბათ ჩემთან მაუს sport let's go guys. Out is ისაიჩი ვარ დაგვენძრა ჩემ. დავაი ის გააკეთეთ რა ქვია cloud9 ძმებო. კაჩი ამ კარების შემტროვა უნდა დავამუღამოთ რა ყველა რაუნდში რა. მან კაცოთ ეხლა უეჭველი ვიცი რომ ბუსტი არის ძმა. ან რაღაც ყლეობას აკეთებენ ან ხტუნაობს კაცი. ანუ კონში თუ ამტრევ კონში თუ ამტრევ ესე იგი რაღაცა კონტაქტება ძმა. ან კონშია კაცი რაღაცა და ანუ იმენა უეჭველი ისე თამაშობ რომ ძალიან რთულია. და ახლოს არ მიდიხარ ყლენეიდი აჰა. გაჩეკეთ სუი. ჩვენი ფლეში. რა ჩვენი ფლეში? ვინ არის სუი შიქო არა გაკ. Ronaldo. შევფლეშებს აკეთებინე რა ჩუჯი. ხო ეს დამპლები ისინი მოგვყარს. ამას მაგარი პეჩოსკა. მოკალი, კაი ბიჭი პრობლემა აუსო დაგენს რაზრი არ აქვს, მან ვეღარ გაასტრეფი. ყველაზე ცუდი მომენტია იქ. აუ ტაიმინგები. აი გოგო. ეხა ფხილად. რატო გარბი ხარ დანი? ჩემ ისრაელს შევეცი შენი. ვაუ ეს კუთხ. Low. You're not clearing this. It's going to be one, it should be two. Nice. ვაიმე. ჯიმი დავაი ძმა კაცი. ყველას ძალიან მევასები, ხო იცი? არ გაჰეითებ არაფერი. ჩემი ძმა ხარ. თან ჯიმშოტა. ჩემ გადაწყვია ჯიმში რა შეევა. რაღაცია შეხედე სახეზე უყურე ჩუჟი კამერო წა. არა ჯიმი ხო? He's had 8 HP combined. He's so far. High impact from Patty. He's una მომხდარიყო შუჟი. ეს ყლე თამაშია. ეს მე თამაშ დავაბრალოთ მოდი. რა თამაშ დავაბრალოთ ჭეჭემა 2 ტყვია გაატყავს დაადგან. რა 2 ტყვია? ბიჭო პრემია არა შეჭო. Yeah, that's right. It's a best of one and they've won out the clutches. Salazar with the 1-on-2 within that first half, the early stages, Patty on this CT side. Patenti მერაო ვიღაცა Just clear out behind that smoke. Partial from Mouse. დავაი cloud9 ძმებო cloud9 აზი არ ხარ 3 ნეიდი დაანეიდეთ ბუსტი რამე მე ხوار დაგიქოლავ თქო ჩემისებო Towards B. Ready for this, are ecstatic.
Cloud9 short-ი ავარჩა გვაქვს ხა ჯუჯოილ. აბა პილარი დაანეიდით ორი კაცი მინუსი ეგრევე ნახე. It's coming. Nodios. ნახე თან შორტზე არც ფაითებიან რა ჩვენთან იმ ტანკები ჩემოდიან ხოლმე ჩემის ეს. ჩვენთან ბოლშვილი ვიყო 50-50 ხოლმე გადარჩენა ზმას. ნუ რა ვიცი. Aggression is going to surely get run down, but he's სადღამიდევ შეჩემის გადანგრეულო და ესენიც კიდე რა ასისვრიან და მეიჯორის მოგებას ხო არ He was აპირებენ. the hook. He was the bait. Queenix just კაი, კაი, ესეც რამენერად უნდა ჩავწუროთ ახლა, დავაი ძმებო, ერთი ბაი რაუნდია და up to 11. ეგაო. Static. ანუ ვიღაცა ისინი გიგებენ ეს სტატიკი ძმა, CS სტატიკი, დედი სტატიკი, რა ვინები რა ერთი არის თან. ხერტი უნდა They ვიცი are under the pump. Okay, this is პიპიორი where შიგიერთ. it's არა ხო არ გადავ ძალიან პოტენციური გუნდია მაუსი ხა ის დააგოს ხირცხულია getting through და the ხო best of სერგეის ones, ძმა that's ხო Sergei, ჯიმფად but თუ. it's კი, კი, სერგეის ძმა. ვისი ძმა? სერგეი. ფლეშბეკები გაეჩითა ეგრევე რევად. CS სტატიკ გოუს მაუს დეტასტიკებიდან სამოვაკეთე ნახო. კი, კი, ეგ ვარ ძმა, 3-0-ზე დავწერე მაუზი. პროსტო იმიტომ დავწერე მაუზი 3-0-ზე, რომ იქ ადგილი აღარ იყო. გამსვლელებში. And then you found yourself in rounds where it's come down to one-on-one. So you Քუნი recount გეხა that, ხუთი რო დავსვათ. ვიღაცა ხო უნდა დამეწერო. in that final moment. რა? But one of them told you Hope you was in a don't have one-on-three story, Goldie, situation, so it's not as simple as you like. კი. აი გოლსა მას ვერ ავიღებ ხო? არ ვიცი, რა მგონია. რა მაინტერესებს ეს პიქე ვინც გააკეთა? კლე არის თუ ხო? ეს ზოგადად ეს ვინც მოიფიქრა ეგ არის ყლეკი მართალი. რა რატო? ახე რა თამაშობენ ეს ახრებიტო. რატო შეხვას საბიდის კმაულა? ხო იყო ჩაულები. რა სუბერავენ ეს დანიელი ნაბოზრები? But again, it's Mouse trying to ჩეტენე რა შორტზე. დაუჰოლდეთ ხო? ბროლან რაღაცო დატყნაურობ. გადი შორტი. ნახე შორტზე როგორ შედიან. ეს ფიჩო ეს იმის ოქროს ფერის თმები აქვს ტიპს ამან ანუ როგორ უნდა ძმა შორტი. ხო არ ხატაობ ტიპმა რა სპრეი გადააუჩი. კაი ბიჭე. საღოლ ჯიმი. კაი დაასევე სალაზარ ძმაკაცი. კაი. ბროლანა მიკადრა იმენა. ეგრევე გაარტყა გან. He knows what the right position is, which is the unfortunate one for him. He doesn't get to go and even attempt to be a hero, has to play the long game. Mouse will secure the double digits off of a great shoey trade, but a fantastic brawl and double. They are hunting, trying to remove anything off the board. That'll give one over an 8. უკარა თუ არ ჩაწერეთ მან, ნახე ხა 3-0-ზე თუ არ გავლე. მოიგონე და მის მერე რაუნდის და ეგ არის. Probably shouldn't have that either. Because you need to be able to drop და რა ლამაზი კალაშა ეს ახალი არ გევასებათ? Roland to be able to buy himself, but თეთრე? Persian exertion will be begging. ჯერ არ მჭერია ვაფშე, არც ამიღია იმი. დანძვირი ღეს ისევ? $300 თორასია. უი, რა ისე. Being able to make too much of the loss bonus thus far. 1400 თეთრ available. თათმანებს ხდება ძალიან მაგარი. საღამშვიდობის მან. We can actually take a look. Salazar will be able. ბიჭო ნავით ფორმაშია უფრო აისაკლიათ რა ტერმინატორა. ტერმინატორა რა ტერმინატორა ამოისვეს იმებმა რა თაერ ხუთმა. რა სპრეი გადაუტარებია. ელო შე რომელზე სტრიმავ? მე ხაზე იწყებ? ხო თამაშს ხაზე იწყებ. If they think they have low money, Alex, which is what we just heard. ეხლა უეჭველი დავსავთ ბიჭო, ეხლა უეჭველი დავსავთ. სამახსოვროდ მაინც შევინახავ შეჭება. შემო გავიდეთ ღმერთ ვაქნას რაღაც სასწაულმა გადმოხედოში. Comprehensive from the CTs. იმედია ზუკა მაინც თამაშობს ხო? I think the utility ზუკას თუ არა თამაშობს და სიჩავა სანიო ხმერთ და უკვე მოუთხოთ რა. მე იმასაც ველოდები ილია რომ გამოვა რა მაინტერესებს სტადიონის რეაქცია. მე მგონია დაინგრევა სტადიონი. კი, რუსთავში იყო ხო იცი უკვე? ჩავიდა თავის სამშობლოში. ეხლა მაინც გაუშვან წყალი ძმებმა და რუსთავში. დააგვიანი კი დააგვიანი. Paddy's been pulled back over to A to. მე რუსთავში წყალი გააქვთ, აბა დააპლიუსეთ თუ გქონდა. ბიჭო, ვინ იმღერებს იცი გახსნაზე? ვინ აბა? უცა ბუზალაზე. იმას ევროვიზიაზე რას მღერითაც გადის, Firefighter თუ რაღაცა. ბიჭო, შეიძლება მოიგოს მაგ სიმღერით. არა, ძალიან ცუდი სიმღერა. ანრი ჯოხაძეს მაინც ჯობია ჩემი აზრით. Playground is closed. ეგ ტაქტიკური სვლა არის რომ ის არ იქნება ზურიკო საწყისში?
და ანუ ვისა თამაშებენ აფა ანუ ძმა რავი წამორევა სწავიდა ჩეჩემა ბარემ და რავი გავმიქსე YouTube ლიგა ძმა თუ ევროპის ჩემპიონატი ანუ ვისა თამაშებენ აუ ამას ნახე რა ნაის მოტრიკ ხო არ აი კიდე არა რა ხდება ჩემი კარგი ყველგან როგორ არიან ტიპები A bomb plant compulsory here for Maus. He gets it in. Good idea as to where Salazar's going to be. Dancing around the pillar. Shorty da heaven შეჩება სადღა Here's Queenix coming in from short. Confirms he's completely wrapped around. ხო, კაი ბიჭი heaven ბოლ. წყალში ჩამოხდა ჩემი კარგი მოვყა. ეს მოიგებ ხო? აუ არა გასტიკავს ის. Confirmation of his presence. არა, არ სტიკავს. არა. No, but he's going wide on this. Salazar! Oh, can't touch him. Brolin's going to come up clutch for the Right, race. არა ბიჭო მუღამი მაქვს ხა რომ დავსვა ფიქები იმენ Change the whole dialogue. If another clutch went against them, that would have been the story of this map. სალამი ვის გასვლა რაში ვაშია კაც 3-0-ზე მიწერია მაუზი მე რამდენზე მიწერია გეტყვი 3-0 მიწერია მეც მაუზი ბიჭო It's a Galil to the body. So much for the squad. Supposed to do 5 MP9 to defend your honor. ეს რაუნდი და GG-ია, ეს რაუნდი მოვიგო და GG-ია ძმებო. Feeling very good about that one. Still on loan seems crazy to say. I think that loan might be indefinite. დავით ანუ ზურიკო საწყისში უნდა იყოს, ოდესაც ყვარა ყავს იქ იმას არ ათამაშებ მე ქვაბიშვილს ხო? ცოტში ლორია უნდა დააყენოს კარებში, ვაფშე მაგარი იქნება. და ის კაკავა რო ჩამოყავს, კაკავა საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს მართლა ძმა. დედავს ვიცავ ძალიან მაგრად მიყვარს, ან ძველი თამაშებიდან გამომდინარე ძალიან მაგარი კაცია და პიროვნება ძალიან მაგარია. პროსტა 38 წლის ფეხბურთელია ძმა, ხო ხდები? და იქ იმას არ იძახებს, ტორპედოში ხო თამაშობს ის ბიჭი გვილი არაბიძე სასწაულად რო თამაშობს არაბიძე თამაშებს უყურებ ხო იმიტომ რომ იმას კონფლიქტი აქვს ფედერაციასთან ანუ ეხავს რა ესე თამაში აუ 4 კაცი არიან ეიზე და ენძრათ ჩემ არა აკი არა ხმა მაინც თავის იქნა ხდები აუ იმან რა ისროლა იქიდან ლონგიდან დაიბიჭები საო და გამოცდილი მოთამაშე მეც ვარ შეჩემა არ უხდაში არა შემცვლელი ხო უნდა იყოს რაგვი ხა ახალგაზრდები ყავს ის არაბიძე ნახე ან ნანახტორი ყავს პროსტა დამაგრებს არაბიძე და კანკავა რა შუაშია ერთმანეთთან შეჩემა არა ზოგადად ვიძახი ანუ არ იძახებს ხო ნაკრები ესე თამაშამდე და ძალიან ისე თამაში გვექნება ცოტა სანერვიულო ანუ ამხანაგური მატჩი არის მე ის ხო არ არის ხა მოიგებდა ამხანაგური თამაშია ისტორიას წერდა რა. რა ხანაგური მატჩია. თამაშს გუნდის უნდა ვითამაშოთ ხა. მეოს გაჯვავენ ჩატში შეჩემა. ჩააჯმევინეთ მაკლეს, რატო ლაპარაკობს? ვასკა, კაი, ძირითადში ვინები არიან მითხარით, რომ გამოვა და გნომიკურ ტრაქში გიხვალ. ეხა ნევრებს მიშლი უკვე. აი ხა მითხარი ვასკა, ძირითადში ვინები არიან. This has definitely not been easy at all for Maus at any point in the game. They've been under stress, the finances. Guys, I want to play a similar round here. ბიჭო, ზოგადად ლაპარაკო ფეხბურთელებზე, გაგა. ეს ხიც მაჩი მიგერკი. პარსელონას თავი დაანები. ან ჩემზე ცუდად იცის მე მგონი რევაზა ფეხბურთი. რევაზ ბარსელონაში ვინები თამაშობენ ვაფშე შეჩემ ერთ ფეხბურთელი მაინც იცი? გავი ვიცი ძმა რომელსაც ფეხი მოწყვა ჩვენთან და მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ მაგ შემთხვევით, ანუ იმენა გავი. მეკარე ვინ ყავთ? მეკარე არ ვიცი ნამდვილად. იამალი ვიცი 11 წლის სასწაული ფეხბურთელი ძმა, ანუ ჩვენთან დავიმახსოვრე, ფელიქსი ვიცი, ხა ფორმაში რო არ არის. ვასკას გავიცი, ლევანდოვსკი ვიცი, ლევანა ძმა. და პედრი დაეგენი რა. ოი, გერა მაუს. შემდეგი რა თამაშები გვაქვს უცებ შემდეგი თამაში გვაქვს Virtus Pro Imperial და Eternal Fire Vitality, ოპა. აი, გეხოწე პროფესორები და ფლეშქორები ჩატში გაჩერდით ხალხო არ გიდით.
Top scores net და რაღაცეები გეხვეწებთ. გაგიშენ მით უმეტეს გაჩვენდით ძმა. ხედა გინახე შე. ფანბოი ფაქი. The FAMAS and the scout connection. აი გიცი რომელი თემა იყო რევაზა რო იმას ამბოეფაროს რა ქვია განათების ბოც და რო ვერ დაინახონ რა ეგრე ეფარებოდა იმ ქვას ვიცავა რო იცოდი აი ესეთი ლაინაპი 2013 წელს მახსოვს ბოლოს ანუ ის მიკროფონ ბეიძე დგას და იქ ქვასთან ანუ ეს საიდან მოიგონეს Yeah, they push for info guys and there's a nice. heavy damage but empty-handed Nodios puts Brolin on 15. Nice, ეგარი 3-0-დან 2-3 ცოცხალი გვაქვს ჯერჯერობით ყველა. კარგად მივდივართ. ეს თამაში არ წავაგეთ, ეს რაუნდი არ წავაგოთ, oi. კაი ბიჭები, საო. He doesn't find the frag and Mouse to finish in regulation. It would have to be one hell of a clutch from Patty. ეგრე გამიპიკა იმან შორტიდან რო განახით მაშინ ხო გახსოვს? დემოს რო უყურებთ. Nice. იმენა ხო გახსოვთ? ეს უეჭველი აქ იდგებაო და თან ხო იცი ის პირველი რო არ უშვებდა რა? შენ გადიო, შენ შედიო პირველიო. კაი ვიტალიტი რამდენ ხანში იწყება? ბიჭო არა იმედია გადავული მაგრამ ნერვი ვულობ ანუ I feel like they're obviously ვასკა მარცხენა მცველზე ვისდააყენებ შენი აზრით ხო ვასკა შენი ლაინაპ ჩამოწერდა they were done for they did manage to fight their way back ჩემი კატა ბიჭო ჩემი კატა რა კაცია სად გავჩითე გენაცვალე ფისო რა კაცია თო სად დასულა შეხეთ ჩემი კატა რა კაცია რა საყვარელია ბიჭო დახატეს თან ყველაზე ნაბოზარი სახი არა აქვს მობას გაფითებ ტრემი დაალაიქეთ მე ვახი გამოიწევს იცის კაცმა რო არ ყავს მარცხენა but I'm not sure if they have their full identity back yet. არც ერთი არა ამაკედა მცველიო ვასკას ევასება ძალიან ფეხბურთი ხო? Battle will take us here. თუ არა We're going to be ending up on it. ვასკაი კარგად იცი? აჰა It's not a very popular it can be very slow Bundesliga is ფინანსები და ყველაფერი იცის ანუ ვინა ბარსას ფანია წლები არის CTs don't have any options to get stuck in if you want to hold back at the bottom and middle slow the game down bleed them out fake the bomb sites pull everyone around you can definitely do that so for me ბიჭო ჩვენი ნაკრებთან სანიოლი არის but it is best of one it's MR12 it's the first game of the tournament and we have to have this conversation Imperial played a lot of games here they managed to get the 3-2 results they got 5 out on this setup in the studio შეიძლება შეცემა ვაფშე კი არ არის პრობლემა ფედერაციის პრეზიდენტი მინდა ოდი ისე არ მინდა ბიჭო ხუმრობთ ბასაი მართლა ძალიან მაგარ მდგომარეობაში არის you know you're not quite feeling it yet like it might be a couple of games 3-5-2-2-ო კარჩე ერთი ეგვიცი რომ ადრე რომ თამაშობდი ხოლმე იმაზე რა PlayStation 2-ზე ფეხბურთს მანდ ვაყენებდი ხოლმე 4-3-3-3-ს ერთი ეგვიცი და ვიცოდი რომ ყველაზე კაი იყო ეგ again these best of one games are notoriously hard to predict I don't know how your pick'ems went in the last stage, but mine got absolutely. Მამარდა კაშია ლოჩოშვილი კვირკალია შემგელია კაკაბაძე. I was hoping to replicate that form. Crashed out in the opening stage of the tournament like a lot of people. ეს იქნება თუნდაც. trying to go for the gold coin. I'm here for diamonds. დაწერე დავაი We're off to the race, ladies and gentlemen. Well, here we go. Best of one. ამას ვასკას უაჭველი რაღაც ისინი აქვს რა ქვია. I'm going to be the Russian squad of course. ზები აქვს გასაგებად ინფორმაციის. The Ravenous Brazilians here. We've got a defuse kit for Norbert. He's going to be a support player, of course. He's got a smoke and a flashbang to go with it. And in terms of utility, looks to me like a banana. თან კარშიო. Smokes, 2 flashes. Molotov new boxes. Spawn flashing over. I would suggest it to be finished. And they're just trying to bait out any sort of CT presence here if they can. But you can see VP are playing a very
passive game as you might მას expect. კაერთო და Might also go for Molotov. ბიჭო, ეცია დავამუღამე, ეგ სავარაუდოდ თან ეგ თემა არის, იმიტომ რომ ვასკაც თუ ეგრე წერს, რევაზაც ეგრე წერს ხოლმე ჩატში რა, როგორ ხართ ბიჭებო, ხომ ყველაფერი კარგად არის, ეგრე წერს ხოლმე ჩატში რა. Great. This is a classic round really from Imperial. ანუ რო შევალ ხოლმე და 50 მესიჯი მაქვს მოსული ხოლმე, ვიცი რომ რევაზაა. Yeah, already felt good entry, but my God, me, he found that mid-air headshot. აუ ეგრე სანდრო დილის Decent, 6 საათს and he's ძმა gonna keep it going. მესიჯებს It's actually ვფიქრობ fading და that time სასწაულებს right now. თავის თავზე მეზრება ხოლმე და პასუხს არ გასცემ. მოკალით, თქვენ შემისებო დადო ბომბი. But you know what? Mission accomplished in some არა, Virtus Pro კაი გუნდი არის. თან. კარგი ამათი მეშინია ყველაზე მეტად რომ მეიჯორი არ მოიგონ იმენა. Four-man stack in the A bomb site. აი ამ ყაზახარა იყო და ამ სომეხმა თუ კიდე მარიჟორი მოიგოს მოდი. და აუ ასკაცა ასაკურები კაცი. ლაინაპ ჩამოწე მამა და კარშიო და გავიდა. არა, ეგ სომეხი შეჩება, რანაირი სომეხია, რუსეთის დროშით გადის ტიპი და რანაირი სომეხია. აი ეხლა ანუ ქართველობა ისაა შეჩება, რომ ამერიკაში იყო და საქართველოს ანუ ქართული სახელი და გვარი ქონდეს? ანუ ეგაა ქართველობა შენთვის მაგას ისახი? მოთამაშეზე ბაზრობ ძმა. ქართველობა არა ბიჭო, მენტალიტეტი რა, ყველაფერი ისი. ანუ ეგ ჩემთვის ეგეთი ტიპი არც ქართველი არის, ჩემთვის და არც სომეხი რა. ჩვეულებრივ რუსი არის, ჩვეულებრივ. სომეხია ბიჭო, ანუ maybe some of the კავკასიელს გავს რა. feel a bit warm about it again. ბიჭო იყოს კაცო სომეხი შეიძლება წარმოშობით, მაგრამ არ არის ეხა სომეხი. ფაქტია, ტიპი რუსეთის დროშით თამაშობს და Snacks used to use it a lot. ბიჭო ყვიყვალია ის არის მე ხა ვერ ვიყავი ხა ეს არის ვასკარო წანაშ და წველი ლოჩო ეს კანკავა ორჯერ რო ჩაწერა მოგეწონა Then it kind of რუსულ გუნდში არა It's about the jumping Mac 10s and MP9s that რუსია, ანუ რუსი არის, იმიტომ რომ რუსეთის დროშით თამაშობს ეხლა. მე არ ჩავთვლი ეგეთ ქართველს. ჩეჩნები და დაღესტანელები ხარ არიან რუსები ხა. აბა რეები არიან, რუსები არიან ეგენი. რუსეთის არიან ხა რუსები ეგ. აბა რეები არიან. ქართველი ყველა საფრანგეთის დროშით გამოყო მე არ არის ეგ ქართველი. ვოისი ილია გამოდის ესპანეთის დროშით? რა კი? იქ UFC საიძე წერია საქართველოს რა ეს კი? მაგრამ დროშას წარმოაჩო რა კი წარ არა შენ რასაც ამბობ ხო ანუ this should lead to a potential bomb here. წარმომავლობა ხო მაგიდანაა They're hoping a reswing will come in from the CTs, but შეიძლება პასპორტი აქვს absolutely fine. მაგრამ ანუ გაიზარდა დაიბადა და რავი იყო ის momentarily. I say that, but it's actually going to be რა შევია ნესენი და double swing towards the ruins. აუ ძმა მოსაგებად არ ხარ ჩასულები მაგ UMP არა გაგიცალდე ის არის the swing around. რა კაცია როგორ გამოვადო I would say it should be enough to win the round here, but with the AK and the Galil, ბიჭო მე არ ვიძახი რა დროშას აფრიალებს UFC საიძე რო შეხვდა წერია საქართველოს ბიჭო გასაგებია წარმომავლობა მაგრამ აი სხვაზე მე რო ეხლა ვიყო ანუ გუჩი რო გადავიდე ვიტუსპორში ანუ მეცა დამფარო იმპერიალში თვალზე და ბრაზილიის როშის ქვეშ მომიწევს გამხარდულია რა არ ხარ იასნია რატო გამოდიხარ ბრაზილიის დროს საქართველოს სახელი და გვარი კი არა შეჭება მაგდენ თუ ვერ ხვდები რომ საქართველოს დროშით უნდა გახვიდე რავი დებილი ხარ და გასაგებია მაგრამ ხო შეიძლება გუჩი თამაშობდე ხა იმპერიალში ქართველი იყო მაგრამ ანუ ამა რა ეგ კონტრაქტია ეგეთი შეჩემა რა გიწიოს ეხლა რა ვიცი მო ჩემ აკე პატრიოტიზმში არ ჟდება ეგეთი რაღაც არა პატრიოტიზმის გესახობია 100% მაგრამ ეგ ხო არნიშნავს ის რომ საქართველოში არ დაიბადა და გაიზარდა We talked about Inferno not being a popular map and one of the big reasons is how hard it is to retake any bomb site on this one. Even in a 2-on-3 like that one, you're not really safe if you're Imperial or if you're VP. Like that could have gone wrong. Right, and that's after winning a couple of rounds. That's VP timeout. Yeah. So I guess it just begs the question: like, did they got the bomb planted right? Some teams might say this is forced by again. We can have the similar sort of stuff we just had. We can have hometown Germany over there. Essentially giving up 3 rounds. მე მეუნები? We're not gonna have a proper setup. ყლე ხო არ ხარ ვაფშე მაგ კითხვას როგორ მისვამ შე? ო არ ვითამაშებდი. იასნი არ ვითამაშებდი. ო მაგას ვიძახი გაგარო ყლეობას მე საშევიდე მეჩვენე მოგდიაგე საზუნდაში დანში. ანუ კიდი ანუ მართლა მაგ ანუ ღმერთს ვიცავთ მე არ ვიძახდი იმენა. ეგ არის კარიერაც არ არის და ეგ არის სირცხვილი salvage AK themselves in the hands of Norbert.
აი ფაველაში შევიდოდით, ფაველა. UMP once again. My Brazil friend. Anything else, but it's good that they all have Let's helmets get in this it, round. we For will VP, allow right? it, It's the kind of just round where you got don't want to to have listen, somebody Invasion. who's just forgot to buy a helmet from a previous round and is running around because then კი, suddenly გავარდებოდნენ გვეკონა და ფურია ამბიდა დიდი თავი მოიწნა. ფეჩაი ფურიას It's a nice nade. Molotov as well to slow them down. I think they really wanted to close the gap. ბეჭ მე ვფიქრობ რომ პირველი თამაში გაკეთებული იყო შუჩვენი თანძვა და მე დედა მოიწნა. Side and this one does a little bit more. Mir able to pick up a couple of kills there with the UMP and they are locking this down so აი nicely. ხლევა მაგალითად. მოკალით ჩემი იმენა რა ვიცი ბა ჩოძა ხუინავ რომ იყვიან, აი შეიძლება დატრიგერდეთ მა. Comfortable right now. Yes, indeed. No gun round yet. ხო და მაგას ვიძახი კაცო ეგრეში მე ჩემი გადაწყვეტილებაა კაცო თორე სხვა რო გამოვიდეს და საქართველოს დროშით იყოს აი უყურე აქ რო შეხვალე HLTV-ზე ტო ტიპი თუ სომეხი არის შეხედე აქ შეხედე გადახო შეხედე აჰა არა უყურე შეხედე აჰა შეხედე თუ სომეხი არის ანუ აქ რატო გამოდის რუსეთის მაშინ დაიწეროს იყოს სომხეთის დროშა ტო რავი თორე მე იმაზე კი არ მაქვს პრეტენზია კაცო შენ თუ გადაწყვეტილება გაქვს რუსულ გუნდში ითამაშო ითამაშე კაცო რა პრობლემაა მე არ ვითამაშებდი მაგალითად Damage output there from no way. Takes James down to 13 points of health. Molotov in the corner too. It's more positional control. They push them back here. They need to the top. კი, ბიჭო, ანუ რა და მაგათი ტოქსიკობა არის. ყველა თამაში. აუ რა ფლეში იყო შენ. რა კაი აი მე ვაი აკაკრას ინფერნო გვაქვს დასალაგებელი და ნახოთ აქ რამე ისეთ იქნებ ქნან და მე დავიმახსოვროთ. ისე ჩუჟოის ტოქსიკობა შემიძლია. მოუკდა რო ყვირის. Traditionally, you wouldn't even try to retake this. ზეჩი იმენა მკვდარ კაც სამი კაცი ეს რო და გუშინ ღმერთს ფიცავ არ ეგეთი რამე არ მინახავს თო. მკვდარ კაც ეს რო და სამი ტიპი გუშინ. რა ხდებაო რატო არ ყდებაო ანუ უკვირდათ რა. ანუ დაგი პროსტო აი გუშინდელ ვერტიგოს უყურე აი არ ვიცი სასწაული იყო პროსტო რა. ტიპი მოკვდა ბიჭო ჩელო მოკლა ტიპი და სამი კაცი კიდე იმტრობს ეს რო და რატო არ ყდებაო თან კითხულობდნენ Roland got himself a 1.48 rating, 21 kills. პატარა დაგარო უსწრეს რა, შევიან სახელი რომ შეცვალო. He got 20 as well. რა მე პოლონურად მაწერია, ყლე არის პოლონურად მა. პოლონურად მაწერია ყლე. 1-0 as well. რა პრობლემაა? რა ვის რა პრობლემაა? რა პრობლემაა ძმაო? გაправება ანუ რუსულად უნდა იყო ან კიდე პოლონურად და პოლონურად ჯობია ძმაო ეხლა რა გაუძლებს ამ პატრიოტებს ეხლა რუსული სახელი არა ძმაო რუსეთთან შეხებას ყველაფერი ჯობია ძმაო როგორ არის უარესი გვარები ხო აქვს ამერიკაში დიქები ძმაო სანდრო ამერიკაში დიქები ხო აქვს გვარები და სახელები დიქები ანუ რიჩარდი დიონ ყლეს ნიშნავს ვიცოდე საერთოდ ანუ რიჩარდის სალამი it changes so much this არა ძმაო რუსულად პოლონურად კი არა პოლონურად ყლები ყო ვიდრე რუსულად ჩუჟოი კაცო არ მაქვს მე პრობლემა უცხო ხო უცხო სირცხვილს ნიშნავს and they're kind of slowed down. ანუ ყველა denying some mid control here. They smoked up arch so ჩუჟ ნიშნავს და ჩუჟოი არ ვიცი რა ნიშნავს. ოი ანუ ოი არის სირცხვილი. ხო, სწორად ჩუჟოი სირცხვილი არის. სწორად გიწერს. ეზოას ვიცავ. თაკლეთ ხალხს სამარცხვინო. 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 აუ ვიტალიტი არ დაიწყო მეზარება ამათი სლოუ თამაშის ყურება მართლა. ვიტალიტეტა ჩუჟოი მძღნეს ნიშნავს ვაფშე. აუ იმენა ყველაფერში ცუდი სიტყვა როგორ აიქემისა და მე მაწერია პრინტერი ჩაძმებო დამანებე თავი რა ჩემეშით მე ძმაო დამანებე თავი მე მაწერია იმაზე რა ქვია პრინტერი ჩამაწერია ჯოჰენიზე რაზე ვადო პირველი მეჯორი მოიცადს პიარა ფანია რა არის თავზე
Really nice. ეგ მაგის ძმა არის შეჩემა. That's twice back-to-back rounds where მაგის Imperial ძმა just არის ეგ. going through the motions. ხო, წყუბები არის. ყובები არიან, მაგრამ Gambit ენის towards the ეფარა banana ყოველთვის area, კუდრი trying to push those CTs back. Molotov the corner, challenge anyone a car or აი sandbags. ტრაგედიას მოწყენ გაროში. Finding those opening picks time and time again with no response. That is quite alarming for VP, but the things of this team, they always save weapons at this. Like, you might be winning rounds, but ყველა იმაში you're looking დაგინე. at the bigger overall picture. Saving the orbs. დაჩი მარტო რუსულად და იმენა ყველაზე ძალიან ვიწო ზიზღება იმ ათენაში არ არის მაინც და მაინც გინება და არაფერი ჩუჯე. 3-2 and this Inferno best of 1. 5 players survive for Imperial, so looking very good here in the opening stages for them. They won't require just yet for Henny. We're gonna hold on to the rifles. Yeah, and for anyone that's brand new to watching the game, VP kind of popularized for making this incredible save meta where you're just ნენა კომპო რამე ენაზე კიდე იქნება გააზრე. აი წარმოიდგინე giving up rounds that maybe you could have fought for. Interview რა უნდა გამოგატო გეკითხები არა ნიკდები რა მე სად მიდიხარ than you otherwise would. If you lose Veitsi am interesებს. then some of these rounds are ready for VP. ა პრინტერი ჩარას ნიშნავს ეგ გაინტერესებს. You don't have anything. ო ეგეც კაი ბიზნესი ისტორია. დიდი ისტორია, დიდი ლორია ხომაგას. Fast play and Jane will find შენ ალექსანდრეს დალდასტანიშვილს არ იცნებ it's an ეთქობა. onslaught of kills from VP. 5 versus 2. A change of pace for Imperial. You've convinced them over towards B. You are hoping for that kind of four-man stack once again, but James, he's gained his position. Of course he has. The master once they had a ანუ მთელ იმაში open things up. მიკრორაიონში თიშავდა ეს. Nice opening frag and teammate Norbert as well. He gets a nice little spot. არა, რეალურად ალექსანდრეს დალდასტანიშვილი იყო პრინტერები შემკეთებული ბარნის მამა რა. და მანდედან მეთქი შენ ხარ პრინტერი ჩათქო, ანუ ბარნის უთხარი რა. Might as well explore their აი, options. ეგრე პრინტერიც რა. Regardless going forward. აბა შენ პრინტერების შემკეთებელია, შენ პრინტერი ჩაგამოდიხარ. Absolutely right. If they'd done it the round earlier, არა, ჯერ გავიდეთ და მე რევაზაც მოგცემს მეც და ვაფშე მთელი YouTube მოგცემს მოდერს. მე პირობას გაძლევ. მე თუ მეიჯორზე გავიდეთ, რა მაგას მოგიხოდოთ. ანუ ყველა საქართველოში YouTube-ზე ვინც გასტრიმავს, ყველასთან მოვაცემინებ მოდერს იმენ. მე დაუდგები პირადად მუხლებზე. it's a beautiful map in front of you, I've got to say. Aesthetically speaking, yeah, it's right up there. They just made it too bloody small. It feels just too pokey. It feels like, Yeah, that is the consensus. არა და ნახე რა კარგი. არა და ძმებო სანდუროს უბრალოდ 100 აერია წინ სისმაგრად უნდა დაეწერა და ვეღარ გადააკეთა მე. It's just like the utility, like the smoke, the way position you have to use two before. I don't think if he just locked up by one smoke. ტიპს ხალიდან ძღნერი ქვია და რა უნდა არის. The Molotov can cover like the trash, the corner, the cubby. Just everything can just get devoured by utilities. That seems to be the general consensus of most players. James, okay, fair enough. Maybe didn't deserve the frag, but he times it perfectly. It's pretty flashed off. That normally probably works out for Imperial just fine. But he gets the opening kill. It's 4-2. Imperial, though, as we mentioned, still have plenty of cash. Henny will აუ deploy his დაიწყო ის თამაში მალე რა. ბიჭო, რა მაინტერესებს ის ორი წამი, ანუ უკაკა. აუ ინფერნოს თამაშობენ ესენით თო. ჯეიმარო ფლეშდება, კაცი რატო ფლეშდება ჯეიმარო? იმიტომ რომ ახლოს აქვს მონიტორი ალბათ. არა, ბიჭო, სურათი ფლეშდება, ძმა. რა სურათი ფლეშდება? გადმოახვე ჯეიმაზე, ავებეთი რომ. როგორ გადმოახვე ფლეშზე? მთლიანი ეს ჩარჩორ ფლეშდება? მაგას სახელი კამერა ხო? კამერა არა, ბიჭო, ჯეიმარაზეც არის, ანუ სურათი ბიჭო, ჩარჩოში რაც არის. ო, კამერა, ეგ შეჩემა, რა ვიცი. რა არის კამერა, ყალეოში სურათი იყო. Top of banana, if you're on the T side, you have to push the CTs a little bit back. And then there are James whole executions you can try and do beyond that. პოსტურად რა დისფორცია ქართულად. რავი, ახლა მონიტორი ვისაც უდგას ყველა ეგრეა. So, მე პერიოდი მედგა და მე ოპერაციული დავშია თვალები. გაკეთებული გაქვს ოპერაცია? კი, one აბა. of the objectives of Imperial, they get a player up here more often than not. ლესიკი გაიგეთა? ლაზერული. CTs will often try to retake that area or flash over the top. ანუ რა ვეღარ ხედავდი ახლოს თუ რა დაგემართ. -5 მქონდა შეჭე. ეხლა სათვალე გეკეთა ხოლმე ხო შენ? ეხლა აღარ გიყენებ? არა. -0.1 მაქვს რა წყალეობა თვალში. შეგეტყო გუშინ ვერტიგოზე შეჭე. ო, ბისადაა, თო. Come on.
I don't think anyone remembers that. მე ბომბი ჩემი კარგი ნიკოლაი. ჩემი დედავა დრეიმოს გოლს ყურეს და საჩი მე მოტოს თან დააგდეს და მოუტან. რა ბრაზილიური შეჩემა. ბრაზილიელები ყოფილან. მე მეგონა Virtus Pro იყო ტერორისტებში. ლაკაც. რას მოიგებენ შედე დაადო. ვაიმე მე ესეთი ვოტას რაუნდში რო ესეთი რა რავი ძმებო ყველაფერი გეპატიებათ ამის მერე რავი ამ დონეზე თუ ესეთ შეცდომებს უშვებენ I mean there are so many issues. ეს დაკლიპეთ და გამომიგზავნეთ just the fact that they missed the flank shot there. Also you can't react to it. მაჟორ ვინერი უნდა იყოს, ხო? ეს Fire-ს ერთად თამაშობ. შეჩი Fire-ს თამაშ ყომარობდა. Somebody still has to run back. ვაფშე ანუ ყველაზე ცუდი მეიჯორი რომ მოიგეს ეგაა გადაობა თორე. ბიჭო ანუ ეხა რასაც უყურეთ რა აი ხა რა რომელი პარიზი არა სანახაობრივად ყველაზე ყლე მეჟორი არა სიძახი კაცო ასე ჩატ ყველაზე ცუდი მეიჯორი რიო იყო თუ პარიზი აბა დაწერეთ ჩატში ეუნები რიოზე ცუდი მეიჯორი არ ყოფილა იმენის ყველაფრით საერთოდ ვაფშე ყველაფრით ვაფშე that speech he gave to his team. შეჩემა შუქი გაეთიშა ჩიხუ არ გაქვს რა მეიჯორზე ლაპარაკობ ვაფშე We'll see if they can taking a lot of damage en route towards Banana once again. რა ატმოსფერო შეჩემა მარტო ბრაზილიურ გუნდებზე დადიოდნენ რიო ხალხო მე გადავედი თან ყველა სასწაული კრაუდი ყავდა მე მგონი ბიჭო რა კრაუდი ყავდა არც გიყურებია შესირო ჩუმად იყავი ფურიაზე ხო ვიკითხეთ ეგა შეჩემა რა ფურიაზე მარტო ბრაზილიურ თამაშებზე დადიოდნენ დალშეც არიელი იყო დარბაზის სულ is actually moving forward into it. We'll step it on. ბიჭო ხა თავიდან ბოლომდე უყურე მაგ მეიჯორს და ნუ მასწავლე რა არ გიყურებია და შუქი რო გაეთიშეთ არ უყურე ალბათ მაგ მომენტს ხო ნიუქში და გენერატორებით რო დარბოდა მე მთელი კრაუდი არა მარტო მაგიტო არა მარტო ბრაზილიური გუნდების თამაშებზე იყვნენ თქო კამკამანდა დალშე გარედან უყურებდნენ იმიტომ რომ ფულს არ იხდიდნენ Why me am I rocking it? That deagle just rings true. Regard me თამათ ვიტალიტი გვაინტერესებს. Why me დაწყებულა აქვსო? დავა ვიტალიტი 3-0. Graphic of just kind of showing the vitality of old and the vitality of new. ვიტალიტი დიდია ვაფშე. Up against a big dog. I think that's also something we have to keep our eyes on is that ეხლა უყურე რა გათვლა მაქვს. ვიტალიტიმ დღეს ორივე თამაში თუ მოიგო, მაუსმაც ამის მერე თუ მოიგო ერთი თამაში. 2-0-ზე ხვდებიან ერთმანეთს. ანუ ერთს უეჭველი ვსავთ. And for Maja when he talks about it in interviews he always references the fact that they are just one extra step away from being able to be a and we got the master class pushman 4 here on mid by the way Alex so ძმა ფურიას თამაში მე რაც მახსოვს რაც მოხდა ძმა რომ ანუ ისე ყვიროდნენ ძმა ანუ მან რა დამშორმა უნდა გიშველოს თან ისეთი არა ერთხელ მათ არის ჩუში გამიტომ რომ თუ გახსოვს კრუგი იყო გაკეთებული ხო ვიდეოში ანუ კრაუდი შუაში იყო ხო შუაში იყო სცენა ყველა მხრიდან ძმა ანუ არ ვიცი რა ყურსასმენი უნდა გეკეთოს მან და რა უნდა გეკეთოს ეგრო ვერ გაიგო თამაშის დროს ჯერ მარტო ანუ ვიბრაციით გაგიჯავი შუაზე ალბათ რა ვიქანაობდა იქ თამაში და ყველაფერი can get the space but without the bomb on their back the bomb cannot go down they should not be able to justify but just missing a couple of key details to confirm need to keep fighting for you crowd cheating-ი იყო და მაინც ვერ მოიგო ბრაზილიელმა გუნდმა ვერაფერი ვაფშე things could have got a bit more drawn out but more time left in the round for sure crowd cheating-ი ეგრე cloud9-ის როცა იყო აუ ბოდიში მოიცა cloud9-ზე არის ხო იმაში რომ ჩაატარეს ამერიკაში cloud9-ზე იყო და მაგიტომ მოიგეს მე interesting to know საჩი ანუ ყველაფერს ეუნებოდნენ ტიპები კაცი რო წიყავდა სმოქშიან სადმე ანუ მაგის მე რომელმა ამერიკულმა გუნდმა მოიგო მეიჯორი მითხარ ალო sorry ძმა არც ერთი we haven't seen an awful lot of Inferno played thus far lowest played map from the opening stage ჩვენთან იქნება crowd cheating-ი ვითომ
ჩვენთან შეჩემა ვაფშე შეიძლება TeamSpeak-ში დაუჯდეს კაცი და ელაპარაკებოდეს, რავი. არა იქნება პრობლემა. ანუ ტელეფონი ჩემოვიდეს იმაში, რა ქვია, TeamSpeak-ში და ებაზრებოდეს იქიდან, რა ქვია, სცენიდან. earbuds გაიგეთ. AirPods-ებს გაიგეთ რაღაცა headset-ი და შიგნით. From this position can smoke off long and moto. Facebook-ზე დაურეკავს ვიღაცა, which if they're able to overrun, they're reconsidering. Okay, well the extra utility. ეგეთი რაღაცები რო არ კონტროლდება, ცუდი არის ძალიან. I think they're retooling აი for ევროპა ბეცი პოზიციონი ვიყო 20 მეტრალებული რომ დამჯდარიყავით ნებისმიერი რო TeamSpeak-ში არავინ შევიდეს, Discord-ში არავინ შევიდეს და მარტო ის ხუთი კაცი იყოს. ანუ წარმოიდგინე უნდა იჯდეს ვიღაცა და უსმენდეს ინფოს. საშუაშია ეგ, ანუ crowd-ი რო ჩექერობს, არ უნდა გააკეთო. crowd-ს გარშე უნდა ატყო. მაგას ვერაფერს ვერ უზავ, კაცო. მაგაზე არის. მაგარი ყლეობა, ეგ რა მეიჟორი არის, ეგ რა მეიჟორია. მაგიტომ მევასებოდა PGL-ის მეიჟორები, კრაკოვი და ისინი. ყლეობა ოთახში ოთახს ჩაკეტილ ოთახში იყვნენ და არის მოდახმები ვაფშე. ბიჭო, ეგრე ისინიც შველის, კაბინები შველის, მაგრამ კაბინები ბოლოს ხო, მაგას გეუბნები. კრაკოვზე იყო ბოლოს. არა, კრაკოვზე არა. ფეისიზე იყო, ფეისიზე იყო. ფეისიზე იყო. არა, ფეისიზე. რატო გადაწყდა, რომ კაბინები აღარ არის? ფეისიტი კი არა, სტარლადერი. იმაზე, ასტრალისმა რომ მოიგო. ხო, ასტრალისმა რომ მოიგო. And he's nailed the headshot. This gets uncomfortable for Vitality. ვირი უშვება თეთრ კაბინებში შეჩემ, ფული არა. Big round for Eternal Fire to put themselves on the board. აუ რა. იმენა ჩემი ვიკადია, ძმა. Cardia with 3. Let's go. Centaurus with 2. თურქები ნახე. I'm getting a clip across the ears. Yeah, but Apex as well. Yeah. He's overstaying his welcome there, right? The flash comes over, he gets the nade off, but he hangs around sandbag as opposed to ყველაზე მახინჯი სტიკერები ქონდა კრაკოვს. Played a full retake. That's the flamesy kill that was given up. But Wakadia, he's one აბავის ქონდა. was talking to me about it the other day. He thinks he's fantastic at setting What the does tone, Hotmati რომელი? his side, right? When he's the one dictating the fight. არც კუჯნობა That's going to fill the team with confidence early. 2015-ის? რგვალები როა ბიჭო? And that wasn't the call that they were wanting to start the round with, right? We had it highlighted. ვეღარ იყო 15-ის. დორიტოსები არ მოხს. 2015-ის რგვალებია შეჩემ. The bullet through the smoke as well gets away with just 20. რავი, კრაკოვზე ცუდი სტიკერი ჩემთვის რაღაც ის V ფორმაში რო არის ჩასმული სტიკერი. The fact that the game plan მაგას შეჩემ გადაფხეცო ხრევა ეგ. რატომ უნდა გადაფხრიწო მე? $500 სტიკერი. 15-ის სტიკერები ემზაყლეობა ჩემს. I like the call. Yeah, look, if Apex is going to think he can stand and deliver on his lonesome, might be able to take advantage of that a little bit more throughout this half. Yeah, if you smoke them off and you have full banana control at 30 seconds, maybe just $40 კი არ მოვიგე, $40 მომცეს MVP-ზე ძმა. თორე ბევრი მოვიგე მე. Finish towards B again. 4 players towards A right now for Vitality. Gamble. არა, მონასპაზე კარგად ფარმი ფული. 1-4 in the hand of Apex. And he will be the lone defender of the B bomb site as Mezzi and Co are starting to get a little bit frisky. Counter-ში ნუ არ ამგონა შანსი არა, ჩემზე მეტი ქონდეს ვინმეს მაშავნია. Of the likes of Zowie as well as Flame on their way back over. You two, but გინაციოს გოშ, გინაციოს. into the side before the rotation. Is he top partneri? bash and spam and he gets nothing for it. So Apex made his play. Empty-handed. Keep your eyes on Mezzi. He has a flash in banana. How's he going to be able to facilitate a push, or is he? It might even just be the call. ბევრი არ მიწერია კიდევ. Hold on to our კი goodies. სპირიტი იგებს დღეს უეჭენ. მაგრამ 3-0-ზე არ ჩავწერე რა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ Eternal Fire without getting a kill, got themselves into the site. Now it's just about getting out with all their goods. Spotting out Mezzi with great work. Finds himself. მოისასაც არ აქვს ცოტა გაკეთებული. Spinks. ნუ სტრიმი დაალაიქეთ არხი გამოიწერეთ. 6400-ისკენ დავიძრათ ნენელა მიდით აბა მიდით. ვისაც არ დაგეზარება. This is still early, but in the previous game, it was momentum, right? It was the pistol, it was the clutch early from Salazar that was helping Ecstatic get up to a very strong first half of play. Whereas that isn't the same case for Eternal Fire. They started with the loss, right? From the pistol, then a force by loss, and then they actually won in that lighter investment. So this isn't a good sign. UFC იყო კაი ფინალი, კი. რა ვაზასა. პიკში გაულაღლაღე მე. We'll have to see if there's any fourth from Vitality. აუ ვიცი, რო იმალებდი ხო და ვაგინებ შეჩე. Rifle on Apex. He's going to be joining the A side of the map.
to start. მადლობა იზი, მადლობა რომ გამახსენე ჯიგარი ხაზმა. ყველა შენ შეგიძლია მომიყვე შენზე რამე. აი რაც გაწუხებს ხომ. არ გაგახსენებ ხომ ყოველ სამზე. Because if he becomes the marauder up banana that we know he can be, Zantara's on a tear. Much men name and being with that is down in the previous, and you could expect him to use that for some information at the right moment. აი კაისო. ამაში დაფოკუსდით ახლა მორჩა ისტორიები და ფეხბურთი. Pretty standard job of თან მუშაობ. apps on the T. ამას ხო არ ათენებ. Keeping it simple, aren't they? Just going to be taking their initial spread. ვებო რავი ახლა Eternal Fire-თან არ დააგოც მომბას გაფიცებთ რამენაირად მოიხოდეთ ახლა რა. So they know it will be a B finish again. Yeah, the info's there. საერთოდ ვინდოები შეჭამ მაჟორზე რომ ძალიან გამოკვირვა. აუ ბია ძმებო ჩემი კაი. ყველაფერი ვიცით ინფორმაცია. ბია. Hit one hell of a shot. The bait Ui. flames, it sets them up. Oh. Zowie gets away, drops Why? into the flames. Need another body shot. აი Apex-ამ უნდა ივაშკაცოს. The timing, he hears them in front of him. Oime! The double kill. That's Wow. something he can work with. It's Spinks left in the clutch. რამენა ერთ-ერთიც რო გაეყოლებინა. Any stretch of the imagination, but there is a world, there's a universe. არა არ ქონდა. Flames ამ პირველ ფლეშში როგორი შემთხვევით დადოჯა დაამოყვა, ხო? Can expect where they both are. იცის ახლა. Spinks, come on bro. ჩემი ბულკი კი ხარ ორჯერ მოგიგე, მაგრამ Spinks has a bit of a pressure, bit of a time pressure. The smoke on the bomb will get them panicking. They peek Ai, out. bici? He isolates the jewel. Knows where Calix is. Pushing now, aggressive through the fountain. Calix, do you get ahead of the play? Yes. Wow, nice try. With the FAMAS, and it will be Eternal Fire converting. Felt like an unnecessary pick for Woxy there, didn't it? Obviously not wanting to get the jewels isolated, but he wasn't even that close. He'd thrown out the smoke and just pivoting into his demise was Woxy, so giving a chance over to ეგ Spinks. ძმა მას შვება რა ქვია. ეგ გემი ჩაიძირება. The guns will აზრი come არ აქვს. out, but Vitality doing an awful lot of damage there. აზრი So არ good აქვს, round, მაგ გემს რა considering that was the დაინძრევსო. buy of the previous they brought into a follow-up round, and it came down to a 1-on-1. It's limited the finances of Eternal Fire. However, Calix sitting pretty, 9.3k. It's a residual buy or two, a few drops in future rounds if things start to go wrong. Deep banana smoke. Does that force Eternal Fire into trying to take this mid and A control a little bit quicker? მაშინ კაი. Wakadia up and towards the მაშინ border ამე rim. დაეცემა, კონტეინერი დაეცემა თავს. Oversight of Calix who sets him up with a flash. მაშინ ჩამოღებისას ჩამოვარდება, რავი, რამე მოუვა. არ ვიცი. So in response to losing მართლა რომ მოვიდეს მე არ Eternal დამობრალე. Fire have taken boiler and halls and are worried about a boost. You can see just going through the paces. რავი, ძმება ახალი სტიკერები რომ ისეთ ამ ხალხს თორე დაიღალნენ რაღაც ძველი სტიკერები დარბი. This one's such a give and take. აი, ეს სტარლადერის სტიკერები ძალიან ცუდი ყოფილა ახლა ვოქსიკას რო უხანტარეს რა მხელა, ბიჭო, დავიჯერო ცოლის მოყვანა მართლა ასუქებს მებო? ვინმე ცოლი მოიყვანე და გასუქთით მობას გაფიცეთ დაწერეთ ჩატში რა. იმიტომ რომ რა მთელი ცხოვრება წონის მომატება მინდა და თუ ეგ შველის defensive smoke and then both went CT მოვაგდეთ side. ერთ ცოლს. The CT setup. But a lot of pressure applied towards B early, and while I say early, there's 40 seconds left. Another B execute. გიგიო, აი მე. Here. Antares. Usually not the first man in. They'll have to brave this. They have a HE on Calix to blow it open. Okay, util sails through. Flames holding onto his incendiary now. They're gonna have to go through that. Some damage to be inflicted, extinguished. Flash high. Flames activating through the smoke. He eats the flashbang, and oh, only the one from Apex. They have. რევაზამ რავალ ცოლი, იმენა რევაზა შეიხია. He's got the rotation cut off. Mezzi was not ready for that one. You can see passing glance, a lazy clear Spinks. Can't even get there in time. შეყვარებული ჩველის. შეყვარებულზე ამ წმენია, მაგრამ ცოლზე გამიგია. Wakadia is playing with his food. Zowie can't even go for this. არა, კაცო, რევაზა მე მახსოვს გამხდარიყო, ტანწერწეტა იმენა, რა ვიცი. 67 კილოს იწონიდა. 105-4 წელს იქნებოდა. Vitality didn't even get a chance to play retake. I think it's quite a simple process there. As long as you can keep 3 players over towards A while you go for that B execute, sure, Wakadia will go down, but the round has been won. Then you're going to trade efficiently and get in towards the side. The bomb goes down. Then you just get controlავს აიუკი არ და მთელი ვიტალიტი. ვიზე დაუმუღამეს იმათ ბულკებიდან და call that 4-2 with a 2-round advantage now being accrued for the Turks. Easy win with board. And it's all been a B focus. So what does this mean? Well,
დავითარა კაი. 17 აი ხარ წარმოვიდგენ 17 კილო რომ მოვიმატო აი ხო უეჭველი ანუ ხო უეჭველი ღიპი მაქვს ანუ სხვაგან სად უნდა მოვიმატო? No, but we've got VP versus Imperial going on. You can check that out over on the PGL2 channel. If I'm X-Taz კაროჩე ლომო პირველი არის ელო. Okay guys, they've hit მერე არის ოჯახი. a few choices. Either we need to make sure that we're retaining banana control or we're going to have a third player able to cheat over much და quicker. სადღაც მერე მოვა ალბათ. So we need more information towards A. So we need to either be Hello, more პირველი forward რა on არის mid შეჭი. setups or we give up some space and take a bit more, I don't want to call it a gamble, but an Smash, educated how guess on how we want to play out the round. Because we can't be getting executed on in a 2 or 3 player. ჯაბა ვღადავ თორე შანსი არა იმიტომ რომ გენეტიკურად თუ არ გაქვს. I am surprised we haven't seen ავე ძალიან მოინდომო რომ გასუხდე რა. ჩემ გენეტიკაში კიდე რა არავინ არ არის ეგეთ. That's what I like about FaZe. They change the progression of the map. Yeah. They love that smoke down არც დედის მხრიდან არც მამის მხრიდან. Take picks with the AWP down. Rops will be a lot more aggressive in ball. ჯაბა იმენა გძნობ ხო დადიხარ მიწას. Oh, and they are being a bit more of a nuisance now. 2 saved ამდენი guns კილო 79. on the offensive. Trying to find a bit of room to work with. So up close and personal in boiler and halls. can go wrong. შენ მაგას მეუნები? So let's see Ah. how they handle these. ვარ ჯერ არის კაცი, მე ძაღლი, თუთიყუში, კატა, ლომი, ჟირაფი და მე ხალი ხო? ანუ ჩოლობა. როგორც ვითმაში. Sold out. And trade there, but so is აი ეგრე რა. არა საუთა წადით ხა. 3v3. იყავით ბიზე მოვლენ ისე, იმიტომ რომ ბიზე გაგბულკეს. Angle for Mezzi. And Apex is rotating to the wrong bomb site. Yikes. Oh, Flames. He's got a smoke at least. I'd be creeping through this. Mm-hmm. Obviously not going all Ah, the ძმა, way მე through, ტრა but, 85 რო ვიყო რაღა მიჭირს. react. They do have a HE on Magic to blow this open. Clear the smoke and go. ბიზე გადავდით ბიჭო. აი 5 რაუნდი ბიზე გაგიტანეს კიდე ბიზე. GG რა ტროლავენ ესენი რა. Yeah, well turned. ამათი დებილი დავად. Smoke's gonna be quite shallow. They're gaming. Oh, fire. They're cooking up trouble right now. კაკაი ხოძი არიან What ეტერნალები are you და. gonna do, mate? You gotta get out of there. Yeah, see if you can find one of these guns over Play-off-ში რო გავიდნენ, That's the best you can hope for right now, Mr. Dan რა რა მაგარი გადაობა იქნება. in-game leader of Vitality looking to save. One of Counter-Strike's most animated individuals. He's ვის გიწერიათ ეტერნალ ფაიერის გასვლა? ოუ, ხანტარეს, chill bro, what the fuck? Plays Antares. ვის გიწერიათ ეტერნალ ფაიერის გასვლა? ძმებო, სტრიმი დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ. a wry smile cheeking onto his face there. A lot of people questioned if Eternal Fire would be able to compete with the upper echelons, and throughout the opening stage, they had their wobbles. It wasn't as convincing as many had hoped, but this is looking good so far. T-side Inferno, definitely the more favored of the two, with just how good teams are at using their utility for map control. Yeah. I mean, Eternal Fire in the last 7 weeks have only lost to FaZe, ეგრეა ზუსტად. Navi. ზუსტად ეგ არის, magას ვარ დაკვირვებული Star-studded ზუსტად. list. Can Vitality join those teams, or is this where Eternal Fire ascend? შე თურქები კი არა, ჩვენ ქართველებსაც თამაშს წაგვიდა, ჩვენც ვიფრენთ, მაგრამ თუ არ წაგვიდა, გავაჯობთ ერთმანეთს. By Almost default. every round of play. But Vitality is staying with a very standard hold. 2 banana, 3 towards A. Zowie dipping back away from middle now. You're hoping this has softened up the A defense, but that's not the case. Mezzi still in pit, full belt of util. Spinks under the porch. Zowie's AWP towards the long side to rotate in. ნახე, ახლა ეზი. It's going to be a very telling round. იასნი ახლა შეცვლიდნენ იმას, მაგრამ მე არა ზუსტ არ ვეთანხმები ხოლმე იმას, რომ რაც გამოგდის, მე რო ცვლიან, აი. არ მომწონს რა. და გამოგდის უნდა აკეთო, ხო? ხო, აი ზუსტად ბოლომდე რა. Antares, chill bro. გაცხრილე ჩემი კარგი. With low HP, Oh, Flames rotation. იმენა დახეჭილი ყავ ტიპებს ინფერნოში იმენა მთელი ის. მაგრამ ეზიზე იციან ინფორმაცია. Maja lingering around towards the motor. Oh. Down goes Apex and down goes Vitality's hopes of defending this A site. Unless Mezzi keeps Antares finds the angle. Virtus Pro 3 მოგვეცა, kills from მოიცადა. Antares. That რა? started with a double Vitality Virtus kill. It was a Pro 3v5 momentarily. რა And then ბიჭო? Antares 9-5? From a calling Oh, perspective, it went Imperials, wrong though. for Eternal Fire, but from a fragging one, it went bloody well.
I think this from Ურთიემზე Zatara is huge, გვენწრება. right? He's dealing with ამეთ both ვირტუოს eyes პროსტაგება and მაწყობს, also მაინც Mezzi გავლენ და looking დაუცვალ good პიკემში. there. Madger dealing with the rotation. He gets both players rotating in from B. So the in-game leader and the star rifler in contribution pick up a huge round. Xantara's on land, baby. 9-4 as it currently stands. და მთელი ცხოვრება ხანტარეს აჯვალდრენ ონლაინში კი ონლაინში კი აუდა. On the T იგადა ამოიღო ბოლოს და ბოლოს ტიპმა. How many rounds have they had a full gun round? ამხელა ბიჭო ისე ჩემი კარგი მოხდა მართლა წინა წლთან შედარებით შეჩება. ცოლი მოიყვანა თქვა ხო გეუნებ. ჟუითაც მან. A very light upgrade in the third. And that's what That'll do caused it. the Mezzi როგორც turmoil, კოლუმბიასთან because they're შეხედა, ეხლა forced back გამოვკლევდები, against ჩვენი. Sounds that Apex ой, go და for ნახავს themselves and upgrades on the Ანტარეს rest. I ეხლა think დაშორდა MP9 ცოტა was the კომპიუტერს next თორე. best that was in the hands of Spinks. And that ო ეს carried აკაი over for მოლოტოვია two ეს დავიმახსოვროთ. consecutive rounds, right? So you can აა start to ორივე piece მხარეს these together წავს, quickly. welcome. რო ჩაწერილია. Toe singed for Woxic. He's already given the AWP over to Zantares. This would be the worst type of round for things to go wrong for Eternal Fire. But if you იმანეთი consider the 40 კილო vitality მოიმატა count, this მეგონ would get მეიჯორამდე. quite a high mood. რევაზ აი გაიგერა და წერა შენზე. და So you can see that რევაზამ რო ცოლი they მოიყვანოს passed each other წარმოიდგინეო. there. მე შეიძლება პირიქით ავსუსტე ძმა. Yeah, careful now. აი აუს აი ურა გიჟია ბიჭო. He's managing to find impact. ეხა ბიზე წავლენ ხო იასინი ამარ ბომბი დია შეკენიმიძე. ამიტომ მაინც ეიზე მოუწევთ ამ თავრება. Lose this round, aren't რო they? ბომბი არ გაქვთ. აი რა კაი ხილი წამოიღო ზაი, აი სფინქსამ რა გააკეთა მიზით. აი რა უნდა და? Looking good. მანამდე ანუ ხო და მე გააკეთებს კიდე kills აი. გადადით გთხოვთ ბიზე რა. Because you did a lot of hard აი work in the დაუჯერეთ ერთხელ calls. გაწმინდა ტიპმა ყველაფერი გააზუბთავა, მაგრამ utility არ აქვს. რა გინდა ქნა? ამათ რა ესენი რა კარგად ინახავენ utility-ს დაამუყამი ბიჭო სამის მოუკი აქვს კიდე ტიპებს. ანტარესა როგორი დაძაბულია შეხედეთ მობაზ და გაფიცო. დაძაბული მარჯვენა კვერზე კიდია ყველაფერი. და რომელს მოუგზავდებენ შე? იცოცხლე შეჩემა, კაი, ყავს, ო. ვეღარასტრებენ. რა კარგი ქილი აიღო Hyperx-ს. აი ურა კაცია. That is მაინც ყლე კაცი ხარ რევაზო. a rubbish round from Eternal Fire, really. Well, it's a product of Zowie. ის რაუნდის დამთავრების ტაიმერი მიდიოდა ძმა, როდის იწება ახალი? I suppose because of the ხო, ტაიმერი იყო. არა, მორჩანუ 4 წამი ქონდათ ბომბის დასადებად. არა, ეგ მივხვდი და მე მაგ ტაიმერზე შემოვიდა, მეთქი ასწრებენ, ვერ მივხვდი რა He went active again individually, right? They were just kind of searching for fights. That's not a standard round. They didn't like, oh, okay, we're going to do this. ბიჭო, არ ვიცი მე ჯაბა არც Okay, we've got a couple of upgrades. დღეში ვჭამ სამჯერმა, არ მინდება რა ეგრე შეიძლება არ ვჭამო სამჯერ. This is where you're hoping you can keep your cool. ნუ დაიჭამე ძმა ფჩხილები არ მოწონთ გოგოებს ეგეთი ბიჭები. Brought up what the 13 rounds in a row that we saw Eternal Fire არაფერ. lose. You want to hope that it doesn't start this cascade of rounds against them because the half so far and the type of rounds they've been winning, the conditioning they've been doing, it's been great to get them კუჭი რო პატარავდება მე აღარ გქშე. 7 within this half if I was Eternal Fire at this point. ბიჭო, შეიძლება ყოველთვის შებრევს ვერ წავა, ნუ გამოვაფრინებ ცოტა. ბიჭო რა მე ხა შემიძლია მთელი დღე მშიერი ვიყო და აი ბოლო 1 საათში მომშვიდეს. ნუ მაგრამ ბოლო ერთაში რამდენს ჭამ შეყვერო კაცო? ბევრს ვერ ვჭამ. მაქსიმუმ რა ვჭამ. 3 კვერცხი. Call from Eternal Fire. Look at the dots. 4 are going to be over towards second middle in a moment. აბა რა არის შეჩემ. 3 კვერცხი შე. არც მე მევასება ეგრე ძამ, просто of his presence, but it's not going to deter Zantares. He's ready for this duel. He's going to wait for Bacardia. They can double swing. Look at the rotation as well from Vitality. ბიჭო, просто ეგრე დაკლებაც რა ვიცი, ძალიან მის არის ჩემი აზრით პრობლემურია. უჭმელობით დაკლება. არა, უჭმელობა არ შეიძლება. დინამის გადაფუჭებს ორგანიზმში. ანუ ჩათვალენ ვიტამინებს არ აძლევ. Now look at Mezzi under scrutiny. ნუ დაიხმარეთ ეიზე ჩემი იმენა. რავი, გაუპატიურეს თო სმოუკებში შემოდიან ეს შობბელძაღლები. Potent pairing have once again kicked სო ამათნაირად თამაშობთ ჩვენ არ მაინტერესებს. ძალიან კაი ისავ. ამათ ვერტიგო და ინფერნო აქვს ძალიან კაი რა. არ მაინტერესებს. მე ძალიან კარგები არიან. აი Eternal Fire ძალიან კარგები არიან. ძალიან. ეხლა ვუყურებ მე პროსტო შენ ვერ ხვდები კიდე რაღაცებს, მაგრამ მე ხვდები რომ ძალიან კარგად თამაშობენ. აი თუ დაამუყამებ რომ სტრაფი რაუნდი არ უთამაშეთ ტიპებს არც ერთი რაუნდი, სტრაფი არ უთამაშეთ არაფერი. შეიძლება კაკრას ახალი ინფერნოს მუღამიც ეგ იყო, სტრაფს ვეღარ თამაშობ და უნდა ესე ითამაშო. იმიტომ რომ ძველ ინფერნოში ძალიან მარტივად შეგეძლო ბანანის გარაშვაც. თუნდაც second mid-დან შუის გარაშვა. But I remember რავი, აქ ესე ადვილად აღარ შეგიძლია. being stupid, but earlier on in the half,
They smoked Moto when they were finishing B. Is that the round where Bacardi ბიჭო, მე რო ვიღვიძებ სადღაც 10-9-ზე, 12-ის მე რო ვჭამ. მანამდე ვერ ვჭამ, მე მეზიზღება საჭმელი. მარტო წყალსო, მარტო წყალსო. This time it was towards that B side of the map. Zowie caught on the wrong side of the map. They'd rotated him Dagi, ahead of the play. შენი Right? ჭამა They were მე looking to ვიცი, get some შენ control ცოტას back არ on the map. ჭამ, So it's the შაურმას ავჭამე, ჭამია შაურმა წლები. გრაივასდება გამიზახები. You said they wanted 7 Chad. Well, that's mission accomplished now. The question აუ, არა, გაგი ხა, არ იმატებ შეიძლება ხომ, არა. რამ სიმაღლეა გაგი? that would be mad. ბიჭო, არ არის პატარა გაგი. ხო და რამდენი? შენზე მაღალია რა ცოტა. ხო და რამდენიან? არ ვიცი, მაგრამ შენზე რამდენი ხარ გაგი? ანუ 85 კილო 85 კილო იქნება კარგი, სადღაც 82 თუ ხარ მეტი. გაგი მაღალ არ არის პატარა. არ არის პატარა. არა, ხო, ანუ დაბალი სიმაღლეს არ არის. See if they can make this 4 strong on the A side. არას უკებს მეშინია და მაგიტო უფ ძლივს მიხდნენ რაღაც რომ უნდა გაიკეთოს გაგი მიიჭვი ეხა ანუ ბევრს ჭამ შეჩემა ეხა 91 ანუ კაი აი წონა არა ცოტა ღიპი გექნება ხო არა ბიჭო არა ანუ ნორმალურ ანუ ჩაოლებრივი ტიპია რა რა ვიცი მაო მე ვისაც ვიცი რომ პრინცოლი მოიყვანა ყველას ღიპი დაედო და მაგიტო ვკითხულობდი მეთქი რამე ის ხო არ არის თქო ბიჭო ეგ არის ბუნებრივი ინსტინქტია რაღაც ეგეთი მგონია რომ მე რო აღარ ეძებ ანუ სხვას როგორც ცხოველებში არიან ცხოველებშია რა ქალისებრი სურვილი რო აღარ აქვს ახალი ქალისებრი სურვილი რაღაცებს მე უკვე იყიდებს რა შეიძლება მაგიტოს უხდები ჩემი აზრით ეგ ფსიქოლოგიური ფაქტორია და ადამიანს გააჩნია რეზის რა უნდა ჩემს მაგირად რატო ლაპარაკობს მტყნავ დაო საუყატავ 60 and all the util they're trying to harass towards the pit position with the HEs ყველაფერი ხოლმე დაწერო სტრიმს არის ადასტურებ მაგ ინფორმაციას არა არ წოდასტურებ და არ ვარ ხომ ო ანუ ინტრიგა თავებს შეჩემა ინტერესოა ბიფები აიწევა ძმებო ბიჭო ეს პრაქომის სათესლი არის ჯუჯიკ ო დაგევასა ეს მაჩი კი აქ უნდა ვიყიდო უჩვენ პრემიუმ ძალიან კაი დისპაჩებია ყურადღებაა 50 იყავი ატაო 50 კილო ძალიან ის არის მარა იმენა ეგ იმენა გენეტიკის თემა არის რა მაგრამ გენეტიკაში თუ ეგეთი გენეტიკა რა ავი რამდენიც გინდა ჭამე აზრი არა აქვს გეუბნები ნებისმიერ დროს ჭამ რამდენსაც მინდა და რასაც მინდა ეგრე ასასრულების ძახი ეგ ხმაგარაყლეობას ხმებს გეფცები ხა იგაგახო რამდენი ხანი იგაგახო და ჩემთანაც ნამყოფი არის რა რამდენჯერ და ხა იცი ჩემ ერთი ადამიანი არ ყავს უკანის მა აბაფშე აცები ზუგან აცბაბუ არ საერთოდ მე მგონი ახალი მე ეტა ისე ერა ვარ შეჭება Hyperx and Sphinx უკანი არ ყავს არავი ბაფშე საერთოდ პრობლემა აბა შენ ვის დაემსგავსი შეჩემ არ ვიცი შეჩემ ხო მაგას გეუბნები ხა გენეტიკას ვერ დააბავ შენ ახალი გენეტიკა ნიუ პარტი ხარ არ ვიცი აი ცეჩი ხანი არავინ არ ყავს რაღაცა რო თქვა რომ აი ხუზას დაზევა არ ვიცი მე დებიაჩები რო დგება თბილისშიც არის შეიძლება დღემდე ვარ 70 წლის აი იმაში რო არის ბიბლიაში რო წერია ხო იცი ღმერთიო შენს მესამედან მეოთხე თაობაში მოვკითხავ შენს ცოდვებსო რა და რევაზა მეხუთე თაობა ალბათ მაგიტო აღარ არის რა თავისუფალია რა ეს გამხდრობა ხო ადრე ისითლებოდა რა ქვია ანუ ღარიბი იყავი რა თუ გამხდარი იყავი მაგიტო იყავი გამხდარი როგორი უსაური დრო იყო რა ჩუჟი რა როგორი უსაური დრო იყო ხო ადრე
I felt like there was Magari. a world where that could have been რამდენი რაღაცას უყურებდნენ ვაფშე სხვანაირად. არა ვიცხოვრებდი მე აი საბჭოთა კავშირის დროში ვიცხოვრებდი დიდი სიამოვნებით. ბიჭო რავი აი ხა ისტორიებს რომ მიყვებიან ეხა ჩემი ისინი რა ქვია წინაპრები ანუ რაღაც პონჩი ასწორებდა ეხა რაღაც სუკი არა ანუ ცოტა ხანი გავიჩნდებოდი რა. თვითონ მაინტერესებდა ტიპაჟები მაინტერესებდა ხალხი როგორი იყო მაშინ საქართველოში რა. Zataras with a bit of a smirk on his face. It was a valiant attempt. ხო, ანუ მაგას ვიძახი თორე. მე აზრით აი ახლა ახალგაზრდა იორგი კოშაძე რო ნახავთ შენით. ანუ ეს რო გაგნანახი უკვე ეს ცხოვრება რა. ვიტყოდი რომ მაგარი ყლეობაო. ანუ ეს ცხოვრება რო გაქვს უკვე ნანახი და აი ისე ხა ტიპი რომელმაც არაფერი არ იცი და უცებ მანდში შეიძლება ხა მოკლა. ბიჭო მეც ასე ვიძახი უყურე ტიპებს ქონდათ მიზეზად ის რომ ანუ მარტო ეგ არა მაგრამ ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი რომ ანუ ქვეყნიდან ვერ გადიოდნენ რა მაგრამ რამხელა ქვეყანა იყო რეალურად და ზოგი ისე კვდება საქართველოში რომ ანუ იმას თავის სოფელსაც ვერ ცდება და იმიტომ ეგ არ არის შენზმა ანუ Red Redemption-ში ხარ თუ რა გინდა რა ცხენებით უნდა იაროთ 1800 წელს ანუ ცოჩი ანუ ძალიან დიდი ბიჭო ძველი ტიპი Westwood-ში ვიცხოვრებდი დიდი სიამოვნებით ბიჭო ზოგადად არა ასტრემოსი ცხრაზე სტრემოს რაც ჩვენამდე არის მოსული რა ანუ ეს ინფორმაცია ბიჭო აი უფრო საბჭოთა კავშირზე ვერ იტყვი რა რომ საინტერესო იყო ანუ იმპონჩი რომ ბებიები და ბაბუები ხა ბევრ ჩვენსაც გამოვლილი აქვს და ასე თუ ისე ვიცი მაგათგან რაღაცები თავის 1700-1800 წლები ეხლა რომ უკვე რამდენი ის არის როლავენ ისინი გასული რა უფრო საინტერესო იქნებოდა ფეჩი იმიტომ რომ ხა მე მაგალითად საბჭოთა კავშირზე ბევრი ვიცი ეხლა გორში რო ჩავხვიდე ძმაო ღმერთს გეცემ ცუდი რო თქვა ანუ ბევრი ასაკოვანი ისეთი რომ ძალიან გაგხსავს ხო ხტები და ასე თუ ისე ინფორმაცია გაქვს იმიტომ რომ მაგ საბჭოთა კავშირიდან რა ზღარდაობთ კი რა გინდათ ანუ ყველას ერთნაირი ის ხო არ გვაქვს რა ქვია ღირებულებები ჩვენ თუ შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს მოსაწონი და ანუ ეგეთ რაღაცეებზე პატივი უნდა ესე ადამიანს რატო არის გადაობა კაცო ზოგს ის მოწონს ანუ ჩემთვის მაგალითად გამოტიკტოკებული ბავშვების ყურებას მირჩევნია ბავშვები გარეთ როგორ თამაშობენ რავი ან ფეხბურთს ან რავი დაჭერობანას არ ამესე And eternal fire will trade pistols 1-on-1. Просто ანუ საბჭოთა კავშირის რავი 80% ალბათ ვერ გავიაზრებდი რა ანუ მაგათ Now you're under so much more of a threat going into the second round of the half. აი იყო ამან თხილების კრეტავსო აიჭრა. You've got a very scary second half. Yeah, what are they dropping? Right? Are we getting in the Galils? I would say is almost a certainty. Who's going to spawn up banana great shot from walks? ანუ იცით ema შენ ვერ ხედავ მაგრამ ანუ რომელიმე ანუ წინაპარი ან პაპა შენს ან ბებია შენს უთქვამს რომ საბჭოთა კავშირი ცუდი იყოო? მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში ეგეთი რაღაც. ბიჭო არა რო კითხო ეხლა ცუდი იყო არ გეტყვი. ცუდი იყო ანუ ელემენტარული იმას მაინც გეტყვის რომ ეხლანდელი ცხოვრება ანუ უფრო განვითარებულია და შეიძლება ერჩივნოს მაგრამ ანუ რაღაცა საბჭოთა კავშირის ბევრი რაღაცა ურჩევნია დღევანდელ რეალობაში ბევრ რაღაცას ანუ მაგას უეჭველი გეტყვის გამორჩეული კაცო ყველა ვარიანტი I kind of hate that. I mean I understand. ბიჭო კოლერია ილია კოლერია ა მოიგეთ ბიჭო მიდი მოკალი შეჩემა სადღაუშვებ Few of these players just get off the hook. ბიჭო ისე ვერ შეეცდაოდი ადამიანს მაშინ აქ ცხოვრები და ანუ მაგ პერიოდში Oh, he's definitely threatening. Drop back out of banana. They're even trying to get a boost going over towards C. ბიჭო ხო ეხა ეგეთი რაღაცეები ფული ქონდა და ვერაფერს ყიდულობდი და რაღაცებს სირობებია ეგ ясნია კაცო მაგებს არ ვეთანხმები მაგრამ ძალიან მარტო ეგ მინუსები არ აქვს ძალიან ბევრი კაცო ენის სტარტმევა რუსულს კტენიდნენ და 1000 რაღაც სირობები მაგრამ მაინც რა ერთი თვით წავიდოდი და ვიცხოვრებდი მაგ დროში რომ შემეძლოს throws it towards his boys. ანუ მე კარგ დროთ რაღაც პონჩი ვერ აღვიქვა ანუ არა რა ბიჭო კარგ დროთ არა მაგრამ აი რო ნახავდი შენი თვალით ეგეთ დროთ აღვიქვა მე რა მომწონს ახლა აი ჩემ თვალით ბევრ რაღაცას ნახავდი მაგრამ ფაქტი იყო რომ ყლედრო იყო იმ ხრივ იმინა დიქტატურა იყო ჩვეულებრივი ანუ ბევრ რაღაცას გართმევდნენ ისეც რაც ეს
Yeah, he did make it ანუ work. Those two კომპიუტერში kicks შეჩვეულებრივი confirmed რაღაცაა და მაგ დროს ანუ აი გაგის ტორს წერს რა ფული ქონდა და ანუ იყიდებს ო პიზდეცი ქონდათ რა So there ანუ you go. So სო giving up აღარ a plan იყავით in a კი 1-on-3 მოვხოდეთ just allowed Vitality to ნიკოლოზ have ზეგრი a არის ეს fight ეს and put themselves Let's back in მაგას just a ვფიქრობ. 2-round game. მანქანა საიდან ყავს ანუ ხო ხდები ხო ანუ ვერ იყიდიდი მანქანა შეჩემა ფული რომ მქონოდა მანქანას ვერ იყიდიდი მაგრამ დაუსაქმებელიც არ იყავი რა მაგას ვიძახი ძალიან ისე იყო დიქტატურა იყო ჩვეულებრივი და ალბათ რაღაცა ცხოვრების დონე სხვანაირი იყო And also he helped manufacture way back in. The round that they had I lied. ბიჭო სხვა აზროვნება იყო და სხვა მენტალიტეტი იყო შესაბამისად შეიცვალა დროც და ხალხიც და ახლა აღარ მოწონთ ეგეთი რაღაც მაგრამ აი просто როარს გაინტერესებდეს ეგეც ის არის ჩემი აზრით ანუ რაღაც არა ჩემი აზრით უნდა იცოდე ანუ შენ ანუ უნდა ქვეყანაში რა ხდებოდა უნდა იცოდე უნდა იცოდე I guess maybe you not even ნუ იმ thinking ბავშვ about it. რა That's probably one of the просто აი სტალინის და იმის თემას აი you know you've just won that last გოლში round. ეხლა Just ვინმე არ upgraded a couple მიწყინოს of nades. Didn't და even მალე დაგველოდეთ მაგ სტალინზე ცუც ვერ იწვის ანუ ცუდი რო თქვა შეიძლება დაგენძრეს პირდაპირ ტემპით not buying it on the T side. That would be the კი craziest კაცო ეგ trade ზომბების ever. თემაში ძალიან იმენა Listen, if it's აუ გაგი ისე იძახი ზომბური ის იყო აზროვნებაო ეხლა ხო რა სამოფ იმენა რავი კარტოფილზე და ეხლა ხზე მაინც არ იყიდებოდა ხალხი Rifles. არა ბიჭო იქ იმენა მასიური იყო გაგის ტორსამს იმენა მასიურად იყო ეგ და ჩვენთანაც არის ეხლაც კაცო ბიჭო რა არის იცი ღარიბ ადამიანი ანუ მე მაგალითად მე ორი ცუდი ფაქტორი არსებობს მაგის რომ ერთი რო ტიპი ხმას ყიდის რა რაღაცა პროდუქტის სანაცვლოდ და მეორე რო ისეთ მდგომარეობაშია ტიპი რომ პროდუქტის სანაცვლოდ ხმას ყიდის ადი ჩედით ბიძი ჩემი იმენა 4 არიან არ შეხვიდეთ ეი არც გაბედოთ ესაც ესობა აქამდე რას აკეთებენ თო Boss man over towards B. so scared about an A-pop. Imagine what can you do? A couple of flashes and a push. Oh, Why, nothing. Absolutely nothing. Zowie will find him. The bomb will be going down. And woo, Spinks, he confirms it's a big banana retake. ძალიან ტეხავს რა That's surely enough from Eternal Fire, though. What are you supposed to do in this one? You've smoked off. Save again. ბიჭო უყურე მაგას რას ვიძახი ქიდ ეგეთი რაღაცები აკრძალული იყო მაგრამ დღეს ხალხი ისე კვდება რომ მაინც ეგეც არ აქვს ნანახი მაგას გეუბნები I think the game's kind of slipping through the fingers by a few. თვითონ ანუ საქართველოს კი არ აქვს ბოლომდე ნანახი მაგას გეუბნები ელბე უკუხეში მეცარო ამ ხო ყოფილი და ანუ ეგა მაგას გეუბნები ტო Right, Zentaras and Wakati are both fantastic aimers. და ვინც ეგრე ცხოვრობდა ანუ ზოგს ეგეთი ცხოვრების სტილი მოსწონს რა თავის ურჩევნია თავის სახში იცხოვროს თავის ცხოვრება რა მაგრამ ვისაც ეგეთი ცხოვრების სტილი მოსწონდა მათთვის საბჭოთა კავშირი იყო ნორმალური ამ ადგილი Banana controls a bit of a standard, but ეგეც იმ დროისთვის ნორმალურად they don't have to fight your nades. ხო მინჩნევა სხვა არ იყო სხვა ალტერნატივა არ იყო და სხვა არ იყო ამან ვერც გეცოდინებოდა რა ვეჩი რა აი მონაყოლი რო აქვთ ჩემთვის ანუ ტიპები რაღაც კონკრეტულ მეურნეობის ადგილს თუ უვლიდნენ რამოდენიმე წლის შემდეგ აძლევდნენ მაგ მიწას ანუ სამ ხეხილით იყო სავსე სულ და რაღაც ბიჭო არა მეურნეობა არის ძალიან მაღალი დონე უნდა ქონდეს საქართველოში რა მაგრამ სამწუხარო რო არ არის საქართველოში ანუ ჩუჟიკი შენზურას ვიცავარ რაღაცა ის რო ჩააგდო ხო ასე ანა ახლა უნდა ჩააგდო ყველაფერი ამოდის შეჭება ძალიან ისეთი მიწა გვაქვს რა და ბიჭო აი საქართველოს არ გაქვს ნანახი და მთელი ის გაქვს მოვლენილი ხო დახევარი მსოფლიო ამერიკაში ფერმერი როგორც ხორო შეცხო ჩემზე კარგად იცი ხო უიჭველი ანუ ძალიან მაგრად ხორობენ ფერმერები უცხოეთში თურქეთში დაჟე ძმა თურქეთში რო ვიყავი აი იმენა ვნახე რა ანუ ტიპებს რა მდგომარეობა ჩვენთან ესეთი მიწა გვაქვს და არა ანუ 90% ვისაც ეგეთი რაღაც მოყვანა შეუძლია ძალიან გაჭირვებაში ცხოვრობს და მაგას ვერ მომუგავებ დღემდე რატო ძმა რატო რამდენი ამხელა მიწები აქვს ბიჭო რაღაცა იქ მოსავლის აი მაინც ვერა რა ხო ისე რა გირჩევნიათ ისე ანუ რა გირჩევნიათ რა ანუ ეხლა რეალურად არც აიჩევს არავინ მაგრამ ანუ ეგრე რო იყოს რა ვაიმე რა ქილი გაუკეთებია ჩემ მაგსა გამახსენდა მოხტას რო გაარტყა იგი He did, didn't he? I wonder really wanted to go. საშუალება გქონდეს და უფლება არა თუ უფლება გქონდეს და საშუალება არა ეხლა ხო ეგრე არის რომ უფლება გაქვს ყველაფრის უმეტესი რაღაცის მაგრამ საშუალება არ გაქვს That's 2 times Zentaras has tried to take that first contact on the defense of B and twice Zowie has just put him in his place. კაი, კაროჩე, საბჭოთა კავშირი იყო კარგად შეფუთული ნაგავი რა.
told you it's a new trend. თავისი პოსტერებით და პროპაგანდით და რა ყველაფრით. არა ეგ ისევა მაგარი ყლეობაა სული მენა შეგვიდეს მაუტრაქში თითი რა. კიდევ კაი ახლა გადავიდა. ტვინი მოთხნეს რამდენჯერო ომი და იმენა ტვინი ცოტა დაბლა შეჩემ. Straight through the smoke up to 16 now. So Zowie was იმენა არ შეგვეშნეს შეგობას Copenhagen major. That's been confirmed in the first best of one. He's definitely here. We'll find out if Donk is a little bit later in the day. Spirit versus Cloud9, the final best of one. არა, თავისუფლება კი კაია, მაგრამ ანუ თავისუფალი ხარ, მაგრამ მიდი რასაკეთებ მითხარი. Yeah, I've never seen it done in that fashion. ისე გაკიდიან და გიყიდიან მაინც ანუ რეალურად შენი თავის პატრონი მაინც არ ხარ და აზრი? გონია თვინმეს რომ ჩვენი ხმა რამე წყვეთ საქართველოში ძალიან ცდები. საქართველოში კი საერთოდ რამე სოფლიოში. Because you're kind of piecing it together. მე ყველაზე მეტად გული დაზემწყდება, ანუ გრანაირად დარჩა ეგრე დამწვარიტო. აუ რას გიჟი ხარ მე დავაი ხარ. გაგი ისე რა მაგარი კადრებია ძველი. ეგ აი ზუსტად მაქსაკითხთან დაკავშირებით შროთები რო არის. აი გაგი მაგაში მიგეთახმები 19 მილიარდ 17350%-ით რა რომ ჩვენი გაგვაჩნია და ჩვენს ვიძახით რა. და ნუ რაცა ის არა ვარ რა პატარა ქალაქი დიდი იმპერიის. Centaurus is trying every trick in the book to try and keep hold of this. მე უფრო ხაზმაში ვარ ნერვები. იმენა აი ვერ მოგვინელეს, ჩემი კარგი მოვთხარ. იმენა ტრაქშტით შეგვიძლია. რას მოგინელებენ შეჩემო მთელი ცხოვრება სახეს რო ატყნავდით ზემოდან და რა ვიცი. ანუ იმენა არ შეგვეშნენ და We'll have to respect that unless they want to. შურთ ჩვენი ძმა გეუნებ. The exchange and now the boost. ჩვენაირი ტრაკიანები რო არ arიან. Visions. That means that Apex can actually creep through. არ მაქვს ბილეთი აქვს. Strong. But these are the moves, like modern Counter-Strike, you need to make sure that you have all of these ან ჩეჩნებს აუქნა რუსებმა ბიჭო კინოცი რომ მოვცare ბავშვები და მოხუცები რომ მოკლა 9 მილიონზე მეტი ტიპა ჩემი იმენა აი არ შეუულია კაროჩე რა ანუ ეს რა და იმპერიას ცხოვრება ვიღაცა სადღაც არა აუხროს მა რაღაც დროის ვერე ბიჭო ყველა თავისუფლებას ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვავს და მითხარით მაშინ აბა თქვენ ან ილია შენ მითხარი რა არის შენთვის თავისუფლება You wonder why we don't see much Inferno. The fact that exchange is enough to determine the winner of the round is madness. რევაზ გეკაიფება აბულვა. აუ მიდი დავაი ვიტალიტი რა არ გატროლოთ ეს თამაში ბოლომდე. აბუ გუშინ თქვენ თამაშს უყურებდი რო იცოდეთ. თამაში და მე შემიძლია ხა დავაღვ აქ პირის სტრიმზე. თუ არ გაჩუმდები. Gonna have to fight his way out and oh he just looked away. Flames catches the timing to dispatch of another. პოლიტიკა რატო არის ძვან? რატო არის თამაში მანჯვას პოლიტიკა? ვაფშე საიდან საწავედით კაცო დაიკიდეთ მომაც გაფიცებ. ერთი თვე ვიცხოვრობდი საბჭოთა კავშირში. სო აღარ გინდათ მეტი საუბარი. მე წამოვიდოდი რომ ვაგინებდი. დავაი მამკუიბას სუკინსინ მეთქი ვეთყოდი. Know how important these saves are for Eternal Fire and they will get away with it and that will facilitate the opportunity to equip the two dead stars, Ricardia and Centaurus. ბიჭო, ეგ არის აზროვნება ძმა. შენ ეხლა უყურე, მომისმინე. თავისუფლებას აღიქვავს ყველა თავისნაირად ხო, გეუნები. იმათმა ვაფშე არ იციან რომ ტყვეები არიან. დამიჯერე, იმიტომ რომ ეგრე არიან ჩამოყალიბებული რომ დაიბადნენ, ეგრე იყვნენ რომ არიან ეგრე არიან. ეგ ეხლა შენ რო ხარ ესე თუ არავინ არ გაკონტროლებს და არაფერი, ვერ ხვდები. ანუ შენ ხვდები მაგას რომ ეგენი მონები არიან, მაგრამ თვითონ ვერ ხვდებიან. ანუ მაგათი სწორი ცხოვრებაა ეგ. და მაგას გეუბნები, ყველა აღიქვას სხვანაირად ხო თავისუფლებას თქო. ეგენი თავისუფლები არიან თავისთვის. რო კითხო რა? ო, რო კითხო თავისუფლები არიან. Wow, how is Apex managed to get რუსეთში ეგრე არ არის ილია რო იცოდე რა? რუსეთში სტრიმირო ჩართო და ცუდი რაღაც თქვა პრეზიდენტზე რაღაცაზე ხალ შეიძლება ძმა ზოინან გასტრიმა. ბევრი ფაქტი ვარ ეგეთ დანახი რა. ის მელსტროი ხო იცი? არ ვიცი არა. მელსტროი როგორ არის? არ ვიცი მე მაგის დედას შევეცი, არ ვიცი ვინ არის. მელსტროი როგორ არის ბიჭო? მელსტროი. ყველა ცნობილი ტიპი არის. არ ვიცი, მით უმეტეს კაზინოს დროს
სტრიმავს არ ვიცი მელსტროი ანუ გოგოს რო თავი ატყუინა მაგიდაზე რო დაიჭირეს ტიპი ხო მე მელსტროი მე ხო ანუ კითხა სტრიმზე იყო მისული ის რა ხვა გაგიმტივს ვეჯელინკი მე მგონი ლუკაშენკოს ბელარუსის პრეზიდენტი ამბობდა ძმა რომ ანუ თუ მარტო პირში უნდა მისცეთ იმას უნდა მისცეთ მაგიმასო ძმა ანუ 1-2 საათი ბოდიშებს იხდიდა სტრიმზე ანუ ინდონეზია ის გამეთ ხო არა შოვა ვინმე ერთმანეთს პოლიტიკას რა აუ ეს სკამი სადმიდის კიდე ეს ისხება ეს მოგორიალე სკამი იმენა GGVP გაქვს ძმა ილია მაგაში მართალი არის რომ აი ჩვენთან ეხლა რასაც განვიხილავთ იქ პოლიტიკას ვერ განიხილავ ვერ იტყვი პოლიტიკაზე რომ ანუ ცუდია ანუ სო დაძრეული გაქვს მისდა ძმა მისდას მოუგიყვება თავში Oof. 10 AKs didn't play. Bicho, ქართველებმა დავიმსახურე თავისუფლება ძმა. არა ეხლა რასაც ბაზო ფიქრო ილაპარაკოს. იმ ღმერთს გებცები თუ არ დაიჭირო ვაფშე თლიანად ოჯახია და. იმენა სოფიზდეცია. ეკადავებიან რევას ბილეთი არ მისცესო. That's a bit more like a G2 smoke. It definitely kind of gets this player Apex forced to stay and hold the ჩვენ ტურნირს უყურებთ გახსოვს? ხო. უბალეში გქცეთ და 5 წუთი არ გასული გამოვარდნენ ტურნირიდან. აუ გადავ. But they are right. ედეხა იყო ხო რომ მოკლეს? Quickly on the CT side. პირველი. Only 2 remaining and a minute 14 on the clock. არა არაფერი აზრი არ არის. 3-0-ზე მიწერია ვიტალიტი მაუზე. თავისთავად მე უწერი ვარ. Bicho, gushe shevikali davjeki gushe matgirobet. Sada 5 წუთიანი გუშე მატგირობა ქონდა. But by doing so he gave up the banana control. Bomb down T stairs. I think Flamesy will be tasked with grabbing that. Იგე ხა უნდა მომეხმარო ცოტა. And drops his smoke, so getting Ujik. what he needs. And I like this search for info. This is a good play. Oh, გოგოებს და თამაშებს და ტრაკებსო. ტელეფონი არ დაგიჟდეთ მეგობრებს ერთო. That's a CHM. Spinks will hear that. Molly required for Pit so they can start their progression. Voxix here as well. County's next duel. Coming in from long is saved. Double kill. Tars and Mount are disconnected. And a touch of their tongue. Just like that from 0 to 100. The space და ჩემო მეცვე თამაშები ქალებს თორე კი არ immediately hightailed it around long and you can see how unprepared they were. იმენა მე ჩემეხეთ თორე აი მარტო რევაზასთვის რო გეთქვაც მებო ანუ არანაირი პრობლემა ხო იცი Easiest kills of my life. ჩვენ ბილეთის ბაქ და კომპიუტერით. აი კაღარ ვიცი რა უთხრა ბოზიშვილი. And I did like the info play towards short to at least grab something back. ყველა მხრიდან უყურებთ ესენი ერთი მხრიდან უყურებენ დაიკიდიშ Flamesy swings out, gets info of a player close short. ჩემზე იძახის რევაზ ჰა? არა უშვებს მა. Voxic in between two. თავარი ღმერთმა იცის რო არ ვარ. Now he's committed towards the A side where რევაზას კიდე ეპატი. So they're under pressure. And his position on the map ends up being the gap. ბანის მომას ვეძახდი. Info just flowing with აუ ხა მაგრა ჩემჭამდი ლობიან საგერ ჩემთან არის საცხობი ძალიან სასწაული იმენა მაგარ ლობიან საკეთე ისე მიყვარს ლობიანი რომ იმენა კაც დაუბრიდავდი მაგის გამო So Calix was just starting to deal with that but too little too late Flamesy had already established ხო და ილიას გავცემ პასუხს კაცო იმას კი არ გეუნები რომ ეგ ცუდია თქო მე იმას ვიძახი რომ აი ჩვენი იმის ან ჩვენი წინაპრების კამანდისგან რო უკვირთ რომ ეგეთ რაღაც იზახია რომ აი საბჭოთა კავშირი კაი იყო რა იმათვის ისეთი აზროვნება იყო რომ იმათ ერჩივნათ რომ საჭმელი ეჭამათ ესვათ კარგად ეგულავათ და იმას ეკნათ რა ქვია ფული ქონოდათ ვიდრე თავისუფლები ყოფილიყვნენ და ეხლა თავისუფლები არიან და ფულიც არ აქვთ პენსიაც არ აქვთ ყველას ფეხებზე კიდიათ მაგას ვიძახი მაშინ არ ეკიდათ ტიპები ეხლა ტიპი რომ იმას ყველა იმას იძახის 5 თეთრი ღირდა ყველაფერი და მაგას გეუნებ ანუ ეგეთი ძველი კამანდისგან ანუ ეგეთი რაღაცები არ უნდა გაგიკვირდეთ იმიტომ რომ მაგათთვის ესე იყო მიღებული თორე 100 წელი ეგეთ რაღაცაში ვერ ვიცხოვრებდი ეხლა აი ამ აზროვნებით რაც უფრო ვითარდება ადამიანი მე უფრო მეტ ხო მეტი გინდა საბოლოო ჯამში მე უკვე თავისუფლებაც ნაკლები იქნება ესეთი კონკრეტული მე უკვე რავი შეიძლება ყვერება მოგდებული თავისუფლება მოუნდეს ვიღაცას ეგრე რა ანუ მაგას განვითარება არ ქვია უკვე მაგრამ
ისე ჩემი კარგი მოტყვა შერვამდეს ლაპარაკო, მაშინ გალაპარაკებდას, რომ არა, შეჩემა დამიჭერდნენ ეგრევე. უახოს ხომ მიიჭერდნენ, მე დამიჭერდნენ. უახოს ეგრევე მიაჭიბა. თან იმენა სუციხეზე გდია ჯეტიაში და აქაც იმენა. მე ეთყოდნენ. უახოს ეთყოდნენ ასტანავიცი მაშინ და აგრაბლენიაო. სამ პოზიტიურზე ვილაპარაკოთ რა. აი მაგალითად იმპერიალმა როგორ მოუგო 13-6 Virtus Pros. კი, კაცო, მაგას ვიძახი. პაპა ჩემი სულ მაგას მეუნება რა, რუსეთშიო იმენა გულაობდი. აი კომპლექსიტი დაიწყოს, მაგრამ ჩვენ გამოიცანით. ძალიან სიმპათიური ტიპი იყო და იასნია. იგულაობდა, რატო ვერ იგულაობდა. შენი დაბადირე. ათი აქ რა დროს კომპლექსიტია შეჩემა დამანebe თავი, არც ერთი არ მიწერია მან დედა. ფეინის გავარდნა მიწერია. ფეინის გავარდნა გიწერია და მოიგონე ვერტიგულად. ას მოიგებენ კომპლექსიტი ხოძე ბიჭო. ანუ ეს ეთერალ ფაიერი თუ ესეთი ხოდითად მართლა ცეჩი ანუ ზაიურო შედის პირველი, არ ვიცი. მართლა ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ზაიუ ენტერფრაგზე არა, ეთერალ ფაიერი თუ ესეთი ხოდით აგზელებს მე. საქართველოს ლუქსემბურგზე რა ვფიქრობ რა, უნდა მოიგონ წესი ქართველებმა რა, უნდა უბალეშიკო, მე არ დიდი მოყვარული არ ვარ ფეხბურთის, მაგრამ მაინც თუ არ სტადიონზე რა რო გადავთვალო 4-ჯერ ნამყოფ. ისრაელი საქართველოსზე ვიყავი under 21-ზე. მე იმაზე ვარ ნამყოფ. საქართველოს არა საქართველოს ბულგარეთი იყო თუ რაღაცა მაგაზე ვიყავი. საქართველოს ხორვატიაზე ვარ ნამყოფი და იგი მუსლიმი მაქვს. საქართველოს ხორვატიაზე. აუ დაგვენდრა რე ვაში. რატო? ათათია? 11 თათი დაჟე უკვე. უგებს ისა ვიტალიტი? არა, აგებში. მე აღარ ვიცი ვიღაც უკვე შემატკვირი. ისეთ ხოზე არიან თან მენანება მაგათი დაგებლა თან ვიტალიტი. ვა, სეივებენ ბიჭო დაგვენძრა. ყველა თამაში ესეთი გასაწული თუ იქნება არ მაწყობს, მაგრამ ჭაღარა დავამთავრებ სტრიმს მე მგონი. Which where the cash is at right now, Spinks has 1900 residual, Apex has 2400. მიეცი შეჩემა ეგ ბანანი ხო ხედავ თვითონ როგორ გეთამაშებოდნენ ტისაიდიდან და მიეცი და მე დაურითე იქე. Because there will be money for Zowie to buy U2 Mezzi. Zowie ძალიან მეწოდება. And that's not accounting what they already have left over. Zowie უცოდოა რა არის? ეს მეძი და ფლეიმზე რა არის? თო 7 ქილებით. აი, ესე რო თამაშობ და 7 ქილი გაქვს, რო ის იყო რა ქვია, AWP-შნიკი იყო პირველი უნდა შედიოდე რა, ყლეზე მკიდია რა. იმიტომ რომ ეგეთი დღე გაქვს, თამაში არ მიგდის, მორჩა. რაცა უნდა გააკეთო ასე. ადრე არა აქვს, სულ 4 საათი შეხვიდე დესმატჩი და თავში ესროლო კამანდას ყლეხავს, მაგ დღეს მორჩა. სულ კაპუტ. შედი რა შეაჯი პირველი თო. Second game on the second. Hyperx-ს აქვს 12 ხილი და რატო ყვდება Hyperx-ა პირველი? არ მიგდის თამაში, ძმაო, 11-10 არის. 22 რაუნდი იწყება. და ვერ იმასქნეს, რა ქვია, 7 ხილი აქვს ტიპებს. Plenty more action to come in this one. We're getting a legit looking at turn. ხო Virtus Pro. თუ რა ქნა? Vitality. მშვენიერი Virtus Pro-საც დაგება მაწყობდა, მშვენიერი ეგრე პროსტო გასპლაში მიწერია. Would love a little bit more support. Has Spinks not that far behind on 13. Apex on 12. Flamesy and Mezzi kept very quiet, 7 apiece for them. Zentara's. Oh, here we go. Look, Xtaz really on the mic right now. Last tactical timeout to be called. Zowie სახეს თუ შეხედავ. მე სტრიმი დაალაკი ტახი გამოიწერეთ. Got the boot for Zonic. აი ყველაფერს ვიხდები რა, ანუ. So Xtaz, we need you back. Yeah, you know, I think those are the two. აი ისე რა ფიქრები აქ ხა როდემდე. Yeah, device for Nork and for Xtaz like, "Oh, you're replacing me? How could you? Who is it?" მალე ბეკუშ, მალე. ამა თუ ტირებ ყოფას ბიჭო, ეს დებილები უნდა თამაშობდნენ აქ, მაცადე? Yeah, all right. See you guys. აი რევაზა მოუხოდო, ცოტა გაფანტულია, მაინც სტრიმერ მოუჩია ხოლმე, მაინც სუშუა აპარაკებზე და. Right now. ოიხოდო ცოტა და. Have fatalities number. არა, საკაიფო, არა ისური შეჩემა, პროსტო ცოტა გაფანტული ხარ, რა, დემოების ყურება გინდა, რომ ამ მეტას დაეწიო. მეტი არაფერი. ერთი თვის ბაზარია, შენ თავს მიცავარ ხა 4 დღეში რა მოგთხოვო. So this one here is essentially the game for Vitality. მე კი არა Flames-ას მოთხოვე ეს რა. The rifle. Yeah, this is going to be a hard one to break if you're going through your protocols, if you're trying. ბიჭო, ხო, დღეს დააგვიანეს და დავიკლიდე. Could all go wrong at the drop of the fire of an AWP.
არა, მურთო დღეს არა. დღეს დააგვიანეს და დავსაჯე. 4-ზე მოდით მეთქი ვეუბნებით და მოდიან 5-ის 15 წუთზე. აი ნერვები როგორ არ უნდა მომეშალოს, თო? აუ თქვენი აღარ გაპიკო ბოქსი დაანებე თავი. არ წააგო ვიტალიტი გთხოვ არ გამაგიჟო. Yeah, of course, tempted, but knows what's at stake. Tara is probably tempted to try and catch a little bit of a spam through the smoke. Yeah, the nade could finish him off, gets away from it. Oof, დაგვენტრარევას. Oh, and Wakadia No, nails it onto Messi. და ხოძი არიან დაგვენ. არა შეძლოს. აუ ვიკადიამდე დაუტირა დაადუღა შეჭ. აუ დაადუ. უნერვიულო. მე-12 არა უშავს. ხლოუმ წეში. დაგვენ. Cloud9 მოიცადე. ვიტალიტი 0-3-ზე ძმებო? დაარელაქსდი, თავარი ამან რაღაცა განი დაასეივოს. აიუ. დააჯვიზა, ეხა კლასი არ გამომაკლო. რასაკეთებ? აბა რასაკეთებ? მე გაკეთებული მაქვს ეგ ღმერთს ბიჭო, მანქანით მივაკითხე გოგოს ველოდებოდი 10 წუთი დააგვიანა და წავედი. ღმერთს გეფიცები. ანუ რატომ უნდა დაველოდო? კიდია მაგრად. ელემენტარული, ანუ გოგო კი არა, ვინც გინდა იყოს. ანუ შენ დროს ბიჭო, ანუ შენ დროს თუ პატივს არცემთ, რაღა გინდა მაგ გოგოსთან ტო ვერ ხვდები. ანუ თავიდანვე თუ მაგაშივე ეთყობა რომ ანუ არ გცემს პატივს, ვაკითხავ თავი დროზე, რავი, მე ჩემთვის ეგრეა ეხა ძმა. არა და ძალიან მომწონდა ეხა ეგ გოგო ტო. ძალიან. წეგენ 10 წუთი დავაგვიანეთ რა, 15 წელი დაჟინოიცოდი, 10-11 წუთი იყო რა რომ მოვედი. 2 runs in a row, he's been humbled. იმე და გვაჭვა ძმა. Nade barrage, then a leg shot from the orb. ეს დავსაჯა. დავკტო ოპრაკების გარეშე. არა ბიჭო, სიგმა და ისინი არაფერ შეუაშია კაცო, ანუ ეგრე უნდა იყო ტო. All 5 here. Here they come. They're testing them. მიდით რა ჩემი დაგვენტრა მაგრად. აი, ხო. არა ჩემო დავუმოდის. არა, ხატარეშა. აუ ღმერთო. აი მენა მეიჯერა მიმენა ძმაო უკოლა რა. საღოლ თურქებს იმენა აი რასაც უყურე. რა კაუნტერი ეთამაშა ინფერნოში ტისაიდიდან საღოლ ძმაო რა. ნესენი თუ ესე აპირებს შემდეგ თავშეს არ არის გამორჩეულ პირველი ფოკუსი. ბიჭო მე სიმართლე გითხრა ისეც მოვწონდა და ასეც გაიპრანჭებოდა თუ არ გაიპრანჭებოდა მაგრამ ეგეთი რაღაცეები. ოპა ვიტალიტი ვაფშე უნდა გავარდეს ეხლა არ გვაწყობს. პეინი ვარდება კომპლექსიტი უგებს კომპლექსიტი კაია, კომპლექსიტის უყუროთ. კომპლექსიტი რო არ გვიდებს შეჩება. კომპლექსიტი არა, მაგრამ ფენის დაგება გვინდა. ეროიკი ფეიზი. პეინი გვიდებს 0-3. აუ სპირიტი Cloud9 მე G2-4-ია. რა თამაში. G2-4-ია რომელზეა? მოვასწრებთ იმას? Not even clearing basic corners, like you just running and playing. I can't explain that, unfortunately. Like I wish I had a really you've got no one short. You haven't even cleared gap, and you've just run and played. Apex-am რა უნდა ქნას, რა. Woeful. I'm trying to put it together in my mind. Like Leach can't even believe it. Like no one's even they've run out with the bomb in their hands. ერთი წუთი. ანუ იმას ქონდა ძმა, მეზის ქონდა 7-15-ზე, Flames-ას 8-15-ზე. ერთი წუთი. Eternal Fire-მა მოიგო, აქ Phase-მა რომ მოიგოს, აქ Spirit-მა მოიგოს, მაუსი ეთამაშება G-Ors. ვაიმე რეები მიწერია. 9-ზეა ნაკრები ძმა და ეხა არის 40 წუთში თამაში. აი, აქ Cloud9-მა რომ მოიგოს, მაუსი ეთამაშება. აუ! გეხვეწები Cloud9-ში Spirit-მა მოიგოს. იმან Cloud9-ის Spirit-ში Cloud9-მა მოიგოს. გეხვეწებით რა. ნახე რა კარგად ჯდება ბიჭო. მაუსი Eternal Fire არა მე არ მიწერია. მაუსი Eternal Fire-ს უეჭველი მოუგებს და ხვალ კომპლექსიტის მიართმევს. მაგრამ კომპლექსიტი მანამდე ვის უნდა მოუგოს? ერთი წუთი? არ გიწერია ბიჭო, შეყალე ხო ხარ? შენ არ დამაწერი, ნეგუში. კომპლექსიტი სადა ვეღარ ვნახე. კომპლექსიტი მოუგოს აუ. Spirit-ი მიწერია. აქ Cloud9-მა რომ მოუგოს? აუ, ჩემი დაგვენძრა რე. Yeah, I was going to say they could still get carried away with this sort of advantage. Bit too excited there, forgot there was a massive. არა, Cloud9 მოუგებს. დამიჯერეთ მე Cloud9 მოუგებს Spirit-ს, იმიტომ რომ მაჩმენა ცოტა მოიხოდოს, თორე უკვე რაღაც აი სახეზე არ მომწონს ეს ბიჭი, იმიტომ რომ ეხა $200 ეთამაშება აქეთ იქიდან. So they got the man advantage, full map control. Lobby not overstepping the mark here, wants to make sure he doesn't give up. აქ ეხა თენის დაგება გვინდა სასტრაფო. არა. 0-3-ზე უწერია Spirit-ი. Carried away here. ანუ Spirit-ი მე 3 თონი მიზერია და.
იმას 0-3-ზე ძალიან უყვარს სპირიტი. დონკარი ამის ფავორიტი მოთამაშე. არა. ნახევარფინალში უნდა გავიდეს სპირიტი და $200 მაქვს და თუ არა მე უნდა დავდონატო $200. მაგრამ იცი როგორ დარწმუნებული ვარ, ანუ ეგეთ რაღაცებს მე ზოგადად ბეთებს არ ვდებ ხოლმე, მაგრამ აი სადაც დარწმუნებული ვარ. მაჩვენა უკვე განვადებას CC Lounge-ის წერს და თემები რაღაც. განვადებაზე ჩალიჩობს დიდ. In the past, it's not uncommon to see the teams that are coming in fresh to this stage be a lot colder than the teams like Pain that have had to fight their way through the previous stage. It can and it has in the past been an advantage to have played all those other games, but today that's not really been the case. I mean, in last game maybe VP didn't do so well, but Navi was certainly ready. ახალი თამაშია შეჩემა, ახალი თამაშია, მაგიტო უნდა ვითამაშოთ ბევრი და სწორად. აი სანდრო როგორ უნდა გაარტყავებ. ურიამ უნდა წააგოს უეჭვენ. აი სიფიქრო ხალხს ვიფიქრო. ღმერთს განუბრიშო ახალოტებს ამდენი შოთი გაემაზეს მას. Holy. What a way to kick things off here in Copenhagen. Well, they know the Grim is in here, right? They're going to throw აწია ჩემი მელოდი ძმა. almost dead, but they don't have another HE at the moment, so they can't get rid of him. He's still a little bit panicked and he starts to run out. Also trying to hold on to this round as Bigos here and Lux have found a couple of good kills. აუ ელზერკა რა გიჟია ბიჭო. ელზერკა ძალიან კაია თო. The bomb, they might have a chance to plant it here, but a Molotov right on top. Oh, that's really going to soften him up. NQC will make it out. The grenade not going to catch him here. აიჭირა. The best chance yet, Pain have had to finally pick up another round. ვაიმე. He'll be kicking himself. It was a really good opportunity to bring that down. რიმა არ ვიცი ამდენი წლისა. არა 24-25 იქნება. Not sure if that's going to be enough. He's about to peel off this one Anders. He's got 3 kills. ეცა რა თამაში იწყება ხა საინტერესო? Finally Pain არა. alive here in the best ეხლა იწყება on Vertigo. The post of ჰეროიკი with 2 players phase. surviving as well. It's a scrappy finish. BenQ though delivering the goods, taking down that flanking player. And they should survive. როგორი ავეპე? რა ავეპე ქონდა? დრაგოლორი ქონდა? 5-1. რა ავეპე იყო? თუ პრინცი. მე მგონი პრინცი იყო, ხო? After a couple of confusing ვერ დავინახე რა ავეპე ქონდა. მე მგონი პრინცი. არა, პრინცი იყო მე მგონი. დრაგოლორია. A little bit more of some of the aggression here that ეცა ვნახავ. დრაგოლორია ხო? and it kind of backfires a little bit. Not a huge deal, but it's worth keeping in mind that they can also play more passively. They're giving up that opening frag more often than not. Complexity that is recovering the round. And then we had players stuck behind the sandbags, naded out, couldn't really retreat. We'll see if they can stabilize. Money should be absolutely fine. TC chiming in here. Make sure they don't let this one develop into. $16,000 როგორ სკინი ბიჭო რა მხელა კუშიაჩი. ბიჭო აი ეს ფჭხილებს ნუ იკვნიტავთ გეხვეწებით რა არის ეს? Still a very good lead. კონი არა ფსიქოლოგიურად ცოტა ის არის. სუსტი არის. If they can lock out Pain now right away before they start to really make this work. Floppy's still at 1 kill, and we talked about Floppy yet, but he's another great talent, obviously. Has a really high ceiling. That's the problem though. Consistency with him. ის ფილმი გახსოვთ ძველი ფილმი რო იყო ხოლმე? If he's on, უცხოპლანეტელი რო ჩამოვარდება, ჩვენს ტრანსაკეტე, უცხოპლანეტელი რო ჩამოვა რაღაც და ველოსიპედით რო დაფრინავენ მე ბავშვები, რო წაიყვანენ. იმენა მაგას გავს ელიშა. So what are they faking? Oh, they're going to be. აუ როგორ მევასებოდა ეგ ფილმი ბიჭო, პრო სახელი არ მახსოვს. With Elimination. ყველაზე ხელი ავეპია ეს ისტორია ალბათ აი. იმენა ჩვენი სტრატია, შეხედე? იმენა ჩვენი სტრატია. ჩვენი სტრატია. There it is landing. ო, ნახე რა კარგად გამოვიდნენ ბიჭო. No, ვაიმე, საჩერვიდნენ ისინი. Powering their way through. This is sick. Holzerk and he's going. He's back with a vengeance. Yeah, that's a huge round. Nice work from Pain Gaming, working as a deadly unit in towards middle. Do you see how potent that flashbang was? Elimination had no chance to avoid it. He was in a pretty nice spot as well. ო, ანუ შეგიძლია იმპროვიზაციაა შეჩემა. თვითონ დაანეიდეს სმოუკი და შევიდნენ, დაინახე?
And ეს ნისანა ვინაა და რა უნდა ამას? things out as well. They're fired up. That's a very important round, Anders. That absolutely destroys the finances of complexity. It's a full eco. And yeah, it should be 5-3, no problem. What have they got in the sleeve, though? We're going to have 3 players. ბიჭო, არა ეგ ის არის, რა ქვია. ხელის გულებს გიშრობს რა, ვისაც ეგეთი პრობლემა აქვს, რომ მაუსს ხელი უსოლდება. რა პოზიცია? გაპიკე შეჩემ. აუ, საიდან აზღვევდა ის თურმე. Moving forward, Holzer actually will find him. That's a bit of a surprising result. They even steal the AK. Oh dear. They get this kill, it's probably all for nothing. They should be able to claim the B bomb side. ბრაზილიელებმა იციან, ფანობა იციან და ბრაზილიელებმა. Find the headshot quite. Some friendly flashbangs coming in. მაგრამ 1-2 ჩვენ რო ყავს ხოლმე ეგეთი წეყოლებათ. ვაიმე, ჩემი. ვაიმე, რა კაი იყო საღოლ კომპლექსიტი. Still very uncomfortable towards the end. But still, headline reigns. არ ვიცი, ღლიაში როგორ მუშაობს, მაგრამ ხელს აშრობს. ეგ კი არა, ხელის გამათბობლები უყენიათ ხოლმე. კაჩი, ხელის გამათბობელი არის, ესე შუაზე იყოფა რა. ერთმანეთზე რო იდება, იტენება მაგ მომენტში რა, თბება და მერე ხელს ორ ხელში იჭერო, ხელები არ გაგეყინოს. აი, ეგეთი პრობლემები არასდროს არ მქონია, აი, ხელების გაყინვა, ოფლიანობა. შენ ალბათ სისხლის მიმოქცევა გაქვს, შეჩემა ყველაზე დაბალ დონეზე, ალბათ რა შეიძლება. მაგათაც, იმიტომ რომ გეიმერული პრობლემებია იგენცმა. დაინახ. აი, ბიჭი გრიმ. Yeah, you have to check that somehow. You really do. It's hard because there are 5 other positions you want to check when you're coming up that ramp on the T side. They immediately go into a secondary boost. This one. It means you can sometimes look over the smoke if they go. მან შენ ვაიბუსე გაგპრეცეს ხო? Again, I've got to say I think a lot of კაია ხო? Yeah, you can say that again. I didn't expect him to be ready for that sort of angle. ფლეში არ დაჭერა. One single kill down to the second as well. გადაიფიქრე? აბა, nice. JT. მე მგონი JT და Kixana არიან ორი IGL-ი, რომელიც კარგად თამაშობენ რა. თალ შეიმენა ყველა ტრაქში ისვრის. Smoke down to provide him some ნახე რა თესლიავები აი. Nice shot to close things out 6-3 as complexity go back to the winning ways here. Shutting down the streak of rounds. Floppy good damage towards the B steps there. The nice plant funnels the final player towards A. ჰელზერ კარი ძალიან კაი ავეპენ მე თუ მგითხ. Round 10, couple more to go. What's the cash like on the T side? It's absolutely fine. Yeah. A few concessions. We have got 2 Galils here to make sure we get it's American NQC has AWP though, and we are back into it. Only JT has to be worried. He's not got a helmet. It's not a big deal. It's the only one there, but you never know. The Liege going to get shot down. A grenade might do a little bit of damage there. They stacked on top of each other. So at least they bring Nissim a bit low, but a 4-on-5. Floppy's 27 HP though, so he can't hold B by himself. That's a real problem. They'll have to call for backup from Grim, which means A's going to be a lot weaker. So Holzer can't play back on the bomb side. Sadu visu donatebs. Heads up here with the AWP. ამ ბავშვმა თავი მოიკლა, ხო? By virtue of the incendiary. აწყალი თო. Trying to flush out these close range positions. Holzer's rato. Now focus his efforts towards the A ramp and I think maybe have to take a risk here. Just want to make sure they dominate one part of the map. ოჯახს უდონატებს ტიკო, საღოლძმო, მაგარი კაცია ცა. ძალიან კაი კაცი. ტიკო ისედაც მევასება კაცი. კაი მოთამაშეცა. 3 versus 3, a minute on the clock here. ამერიკელი იყო და ამერიკაში ხო იცი ეგეთი პრობლემები ძალიან ხშირია. არა, სკოლის არა რა. ფსიქოლოგიურად სუსტი კომანდაა რა. ძალიან ხშირია მან სუიციდი და ის. Thinking about wanting to challenge this one. They're going to need to get rid of this Grim. He's holding his back. If he dies, then maybe Holzer does as well. Yeah, the pressure is on and they'll trade it out. Kawa is able to bring him up and Floppy, you said it already. Very low on health from the რევაზა იქნება სტადიონზე, ოღონდ იცი რომელი ტიპი იქნება რევაზა? სკამებზე რო ზიან ხოლმე ზურგით. ეგ იქნება რევაზა. Back he goes. ყველა ზარო ეზიზღება ფეხბურთი. Potentially that's about as good as it gets for him. And there we have it, Pain Gaming adding another round to their T-side tally. There's the AK at the very least, quite a nice one. And they'll have to hold towards the B steps. So let's have a look at the replay here. JT. He gets away after that one. Maybe they've got a better position, but BenQ Zowie, he is such a beast, isn't he? Every shot
seems to have so much conviction behind it, taking his total up to 8 kills. He's in second place in this squad as Nissim, who's რევაზა იქნება ის აი კალათბურთის თამაშებში რომ გამოდიან ხოლმე გადაცმული ტიპები. დათვები და ის ციყვები და რაღაცეები. ოღონდ ფეხბურთის შუა თამაში გამოვა და გოგოებთან ერთად ის ციყვებს ეს. ჰოპ, 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 1 2 1. Think so. Averaging what, $2,000 per player? Probably worth this ecoing for the last round here. Yeah, hard to. You're risking a lot by forcing anything. გამა მახსოვს ეგაი ესეფი ძმა. Floppy on the AK, a couple of flashes. It's not impossible to win this round. A few upgraded pistols here. Horzerg is very good at the Desert Eagle. არ ვიცი მასკოტი ქვია თუ ტრაქსოტი, მაგრამ that corner and middle. ენაცვალე რევა ზაბარა ძმა. მე ცხოვრებაში არ მიჩხუბი არავისთან. ენაცვალე კაცი ხარ კაცოს. არ მოსწევს ეგეთი რაღაცა. აი ძმა ყველაფერს მოგვარება შეიძლება ლაპარაკი, რატომ მეიჩხუბი? Deadly with the AK-47. ღმერთს უნდა დაუახლოვდეთ ამ ხანაგება. ხედავ ჩემი კაი, ხედავ კაც. ხედავ ძმა. You can see him. Take him down. There it is. Almost betrayed by his own eyes. There's a scary moment. You never know what's going to happen if you fail that shot. Grim takes one. He is exploded by that AWP, and QC finds the headshot with it. I think that's pretty much it here. Floppy. He's sneaking around on the lower part of the map, trying to get up behind. I mean, theory, if you show up at the right time to get a quick double kill, there's somebody to work with, but... Oh, me ძალიან შარიან. happening. Holzer gets taken down. გადაობ ხო უჭელი შენც. Better to save the AK. გადაობს მუშტო ხო რევას. არა რა გადაობს. So, 5th round for Pain. Just game. It looked running away with it. იმ დღეს პარში თქო ორი ტიკიცემა, ისე რომ რა ვიცი, იმენა. But now it's back on again. გადავჭი. BenQ Zero. ბეკამ გამოიყვანა მუშტო. Took him to warm up. But now that he's here, you can really tell the impact that he's having. And Nissim is well having a good game. Got all the ingredients for a fantastic match. Oh yeah, absolutely. არა მე გადავები თუ ეჭი. We haven't really had any blowouts on the B stream so far, which is what we'd love to see, especially in the elimination stages. 13 წელი შედა 5 წელზე გავა. Here on Vertigo, complexity of 6 to 5. Lose control of Evo. Could split the difference with 6-6 there. Also grab the MVP. He still has his AK-47, 3 M4s, a couple of kits in the mix. And gaming back into a default. Players in towards middle. Throwing that smoke towards Gab. We've mentioned it a few times on this stream. It's very meta. GG Horzerg ერთიც რა. აი ბიჭი არა, კაი ავეპია რა, ხედეთ. თავის საქმის პროფესიონალი. Well, that is a quick way to win around here. Complexity looking to try and take the lead going into the second half. I mean, it's probably quite necessary. Even at 7 to 5. Losing this last round and say, you know what, we still have a great chance of doing this one. You probably would sting a bit if they were to lose this one and tie up the game evenly. Definitely a force to be reckoned with. მანქანაში მოთქვამდა ბეკა ეს რა გამიკეთე რა გინდოდა maybe desperately at this point but there's going to be a mistake from Complexity. I don't know why that would be. იმენა კაცი მომიკლე never see the Complexity team move forward to look for fights in a 2-on-5. There's no reason. A little boost up here. They've tried it on the other side of the wall, but yeah, again, very hard to read. Lux though, he's got the right idea. If he keeps that energy, maybe. Very aware of the possibility, isn't he? ბიჭო, ხა. როგორ არის წება რა მოლოტოვი შეაგდეს? მოლოტოვია ცილეს ბიჭო. It failed. It landed in that little window. კაცი გრიმა არის პირველი ადამიანი, ვინც half-ი მორჩა და იარაღები არ გადაყარა. Looks like they're being flushed out whatever happens, but no, you're right. The trick shot with the Molotov. I haven't seen that before. Okay. Well, there it is. It will be Complexity, ladies and gentlemen, with a slight advantage after their CT side campaign here on Vertigo. They go 7-5. After a flying start, it has to be said, but BenQ Zowie and the boys. კაი, აქ ეგრევე რო იწყება second half-ი რა. ეს რა ხდება ფეიში? არ მითხრათ არა ძმებო. აუ, ancient-ია აქ კარგად გაასწორებს ამოტიკურებებს. აუ, აქაც დაწყებულა. აქ, კაი, მოდი, აქ პისტოლი მაინც დამთავრებულია. ამათ პისტოლს უყუროთ და ნახოთ. This one is still wide open. აქ ფეიზი წაგებს? ამეთ ფეიზი წაგება მაწყობს, ფეიზი წააგეთ რა. რას კადრულობს? ჩემი და რა მოგვედი? Have a look at the buy. See if we can work out what they're up to.
JT with the შეიძლება დავიბრუნოთ utility, the secret sauce. He's got that Molotov and the smoke grenade in hand. Do we have a P250 in the mix? We do not. So ეთფონზე კიდევ ნაუშნიკები რა პონტია და ერთი არის ხმის ჩამხშობი, მეორე არის ოი მე სადაც ხმა ესმით. his domination from the end of the first half. ერთი კაუნტერის ხმა ესმით, მეორეთი ლაპარაკობენ მიკროფონით. Could be a good position if the rest of his team could even stay alive at this point, which doesn't really look like. არა, ჰელზე გადააგზავნა. That's about what they had, and გახსნილი გაქვს, დენაცვალ. იზედებენ ბომბს ჯიგრები შეხება. Bomb planted right away, and Cowards, yeah, he was that late flank again. Maybe could have been fun if his team had actually... ამათ ესენი მოიგებენ ფეინი გაჭდება წესით. რა ხდება ძმაკაც? ხმა, where is ხმა, bled? And a double tree boost as well. დავეჭი. So a little bit as the B lane is completely under the control right now of Heroic. What's the theory here? Is it with 4 starting A, you're just essentially saying we'll come back and have another go into the third if you don't hit the A site? Yeah, and I think, you know, this is something that's probably based off of homework. Oof, yeah, no, he's in trouble. რაც უფრო მეტი კაი გუნდი წააგებს, მით უფრო კაი, იმიტომ რომ 0-3 უნდა დავსვათ 2. You would have to make sure you retool and execute proficiently if you do want to continue to hit this site. And Carrigan's already very low, isn't he? Nade, not far off the mark, all things considered. Carrigan, if you can't get a tag or 2 now, it's over. And it's over. Forced in by the util. Yeah, that would have been a different round if he hit a tag or 2 in the initial exchange. Because they probably have a little bit scared now. Because, you know, when you get tagged up, you can do those MP9s or 5.7s, whatever they're expecting. Instead, we're just going to be seeing this one peter out. Now, if people were with us for map number 1, I brought some skins trivia thanks to Ownerpix. Well, I was watching last night, and I learned some more skins trivia because he was going through all of the pro players' inventories. He wanted to lend out some skins. Did seem a little bit desperate, to be honest with you, but regardless, go over to. Thank you. So we'll take a look at Rob's skins. He's got some very nice skins, but one thing that Ownerpix will notice was no stickers. So we'll see if that stays true. I appreciate that. It's always good to do in these down moments. And I'm not but I will say that looks like a very P9. Look at the float on that. Not a straight, same with the whole He's actually done it. Wow, look at this. Thank you very much. That looks fantastic. That's რამდენი ვერა დის? Thank you very much. All right. Cheers, mate. დიან მაგის თემაში? Get hydrated. Cheers. რამდენი 40 მილიონი რუბლი. We're ready to get the third round underway. So this second bite of the cherry, it's just the Carrigan scout that went down, so he'll be operating up with a pistol. Yeah, you got given a 5.7, I believe. Taking down Frozen and continuing his ხონა ტიპები პროტოზე ადიან შეჩერმა ვერესტეთ ახლა მილიონზე არა ვლა. Of the timings, Kickson's cut down before he can get it. I understand that it's just a double dip on the saved weapons, but the fact that they've had that early take a look at the util remaining. A couple of smokes, a couple of mollies. It's Morgenstern ვიცი, მაგრამ ის არ ვიცი. FaZe rejigging right now to clear mid. They want to group up together and search potentially. ეგ მაგარი კაცი, ეგ კაი რუსი არის, მე მგონი ეგ წერდა დაჟე რო. წავიდა ხო რუსეთთან ხო დუბაიში. ეგ ვიცი ეგ კაი ტიპია. ვიცი ხო შეჭ. 3 rounds in a row they've found the finish. ესეთ გაქცეულია ქვეყნიდან მეორე. 40 seconds thrust onto the clock, away you go. ორივე გამოგდებულია ეგ. Back into it again. It's the same conversation we've had 3 rounds in a row. უში ტელეგრამზე წერდა ყველები ამოვაგდე, მეტი რა გავაკეთე, რატო დამადეს ვანიო Kickse. და ერთ საათში მოხდეს. I really like the way that Kickse conducts himself in middle. It's something that 76000 კაცი უყურებს შეჭე, ამას რაბანიც არ უნდა დაედო ყველაფერს მოხდიან. რამდენი უყურებს ბიჭო? 76000. They're giving it a look. რეკორდი ხონა უში. ხუარ ხადაო. ბიჭო, არაფერზე არ მინახავს მაგდენი ტურნირის გარდა მეიჯორის. ბეკა ეგ ტიპი საიდან გავარდა, იცი? ივენთებს ვაკეთებდა და თავი რო აწყვევდა გოგოს მაგიდაზე. And yeah, 3 casualties for Heroic. But this is a dream start in terms of rounds, getting himself the pistol and the following 2. It is time for gun.
და მორგეშტეს დაურეკა ტელეფონზე, ხო იცი ჩუჟი? Immediately. I don't know if the same will necessarily be the case Mere? for Nicodos. We've seen $1 that he is million actually very ეხლა proficient რა with the მოხალხე AK. He doesn't always need to lean into the AWP, which discussed in some of the earlier games during the opening stage. Allows Kixon და დუბაიში არიან თუ სადღაც, ხო? ის დუბაიშია და ეს სად არის? სადღაც გემზი არის, მე მგონი შეიძლება ოფიციალური შემოძიება თქვა. But we might get a mid jaunt immediately. Kixon through the flames, smoke to extinguish and he's out. კი, ბლასტექს. არა მაგვიდეო იმეა დაუტრიალა. 4 rounds of play. That's all immediately silenced him. You talked about his mid prowess. And Rain is noted as one of the most proficient in this Jag Cave position. You can see how he's using that elevated angle to keep his head in a different levels of elevation can be hard to track. ხო არ ვიცი ვინაა, ანუ მე დღეს გავიგე, რევაზანებაზე. ის ვიდეო მაქვს ნახე, მაგრამ არც ვიცოდი სტრიმერი თუ იყო. ფულს რომ მოპარავს გოგო, ხო იცი? ინსტაგრამზე შევხვდა. და ნახუიო, დავაი ხა გაარდებს მე. უდადაც რუბინო ჩაიდო ჟიბეში იმან. მაგას მე ვცემდი, მაგრამ Carrigan's gone down to Shush and now it keeps და არა მგონია ეგ ცოტა სუხტიდეს მაგ გოგოებს. Way too much to handle. Brokey. He nearly finds the collapse მაგდენი კუშები. between the legs of Shush. ბეკა დილარაზე ამბობ ყოფილზე. კარჩევ ეს სტრიმერი არ ვახშა. Let me take a quick look at the scores on the doors. 4 მაპი გვაქვს ჯერჯერობით დაწყობილი. მე-5 და მე-6-ს დავაწყობ თვალ და ზეგ. Damage dealt. We got Shush at 6. რა თქვი რევაც? That was just his third. უსტარა ხო ის სტრიმერი ეგ მაინც ეცოდი. ხო. They're very happy with how this T side is kicking off. მორგენშტერნის Been loving the type of counter-strike ოფილი შეყვარებული. so far and just catching Carrigan off guard. He had no idea that they'd leaked up so far. It was Rain the one who got punished by that. Brokey under pressure with that. მოიცა იმ გოგოზე ხო არის ძახი TikTok-ერი როა. ხო დილარა. ეგ არის? ო და კაროჩე ისეთი ტრახი მიდის ამოსტრიმეს შორის იმენა ის იძახის რომ ამას პატყრუტკა თუ ანუ მაყურებელი ყავსო ეს აქედან ფული იმაზე ამის შეყვარებული იყო ამ რეპერი ის რეპერი შეყვარებული იყო You don't have full mid control but you have enough that they don't have it you're happy with that and then he gets to take a look at the burst Inside mapia where everybody is what we have left how we get to finish the round content maker-ია რა ახლა ესე კიდია But you're right in terms of B just being exploited right now. If you're phased, you're going to be kind of hankering for a solution to this B site that just feels like every time Heroic wanted it, they've ეგ არ ბიჭო კიდე იცი რომელი ვიდეო მაქვს ნახი საუკეთესო მეგობარი ეჯ და გვერდზე და მაგის შეყვარებული და იმას ქნა რა ქვია იმას აკოცა იმ გოგოს ამის შეყვარებულის იმას ამის მაკაცის შეყვარებულსაც თავის მაკაცის შეყვარებულსაც ეგ ორი ვიდეო მაქვს ნახი შეჩემო მაგრამ ანუ არ ვიცოდი მაგას თუ ეგ ერქვა ეგ ტიპი თუ ეხლა გამახსენდა ვიზეთი ძახი. You've got 45. ხავ გადაპარსული ტიპი როა რა? ეგ არ არის ხო? და დებილი სიფათი რო აქვს. ბიჭო. დორბლიანი ბავშვი სიფათი აქვს იმენა. აჰა, დებილი ტიპის. But again, it's just an execute. ჯერ თავიდან მაგარი კაცია და ეხლა მაგარი ხდება. გაიღადავა მიხვდით აბა ეხლა. აი მაგ გადაობას თუ ვერ მიხვდით რა ვიცმაო. ანუ ბასე გია ჩავიდეთ და ამას შეესვაგირა და თქო შევიდე ხა გავიდეს ამ ზონაში. Spams away. Shush, you've got 12 seconds. ბიჭო მოგეშტერა კი ომი რო დაიწყო უკრაინასა და რუსეთს შორის ტრეკი ჩაწერა და ეგრევე მოხდა. არა. Opa. Brokey to close phase. They post their first round of the Copenhagen major and it's ო მეც მეგონა რომ იმაზე წერდი შენ რა ქვია. Nerds goes down and after the kills felt like they were falling in favor of VPN Heroic so they have been Hollandians. stalled and stunted. Hyperx is getting it done with some punchy weaponry indeed. There is some juicy upgrades available. AWP, AK-47s, and a first round on the board. So that's a good one. Teslas had already gotten a kill from that exact position. And yeah, Brokey's Nova did come into play. Nerds goes a little bit too far. And then time being the biggest issue. Just jarring on the site. And the B plays stalled and stopped. ეგ მართალი ამბავია ეგ რევას რაც მოგიხევი მე თუ ისი ყო რა ქვია პროსტო დაირითებული იყო მაკაცის შეყვარებულიო მაკაცის შეყვარებულს აჩუქა კი რა კოცი აი არ არის გამო ისეთ რაღაცებს აქვს მაგრამ ეგ არის ალბათ ლაიქ they are abusing this Instagram-ზე ყველაზე მეტი გაუნტერი მიწყავდა შეჩემა ამოყავდა ვალეტში ტყრავდა და ტელეგრამზე დებდა
Man, you can just already feel the brutality of it from a CT perspective. Now that frag from Kixon has almost sealed the deal by taking down Rose and down goes the AWP. იმას შევებდნენ ნახვაზე ხარ ფულის გამო არ და ხვაზე ხარ რა შეჩემა just outwalks the AWP holding his previous AWP. Rain is in cave only for a moment. Dude, Heroic look vicious right now. And this is going to have to change your setup, right? So it's ეგეთ რაღაცაზე როგორ ვერ იჭერენ თუ ან იმ გოგოს თემაზე ან რაღაც იმ გოგოს თემაზე უჩივლე შეჩემა იცი რამდენი ფუნქცია from middle to help Carrigan out on B long. ახლა არც მეორეჯერ მოიყვანა ხო იცი მე არა მეორეჯერ მოიყვანა ეგ გოგო ხო იცი ვერ შევიდნენ თუ კიდე თემა არა გაიღადავა ეხლა რამდენი მაყურებელი ხდება წარმოვიდგინე ისე მაგარი იქნებოდა ძალიან იმის თემაში რა ქვია ექსკლუზივი იქნებოდა ეს ეგ გოგოს ორჯერ I'm going to be back in nerds every round. Yeah, right now it's a problem. აი მე საქართველოს უნიკალურ შეხვედრაში კანკავად ძირითადად დაიწყე კი გავსტრიმავ ჯითოს You actually just would rather use the have the team screw their heads on tie, but yeah, if you were to watch this demo from Carrigan's POV, he's been wallbanged, he's been flashed, he's been Molotov. Every time a bullet between his eyes. The game plan right now for Heroic is going perfectly. Let's see if they can continue to adapt as კატასტროფა გვაქვს. გარღვევა გვაქვს. გარღვევა არ გვია ამას. But they're essentially calling the bluff. Notice how they haven't changed anything with the setup? Smart. Well, that's it, right? You're thinking, okay, well, if they're playing to condition, eventually they're thinking they're going to force us into something else. Now, it is a risky game that you're playing because maybe Kixon's like, hey, boys, let's just keep doing it. If it ain't broke. Yeah, exactly. That could be the case, but it isn't. And as we take a look at the radar top left, you can see there's two players in quick response time to deal with this towards A. Rops over towards Donut. Out of curiosity, yeah, I wanted to see Rops' ეგ ის ტიპი ხო არ არის Mercedes-ი რო დაწვა თუ ეგ სხვა არის Well, Red will have to be picked up by one of the B defenders, but they are searching down ramp. So the info game flows, they know it's clear. On high alert, Rops and Brokey now. აზანოვი არა უყავს დაცვაში ხაროშ. თავდასხმაში რა ხდება, აბა? Taking the fade, Nerds and Kixon. There's no way Rops can get both, but can he get one? That is going to be the difference maker. Brokey to be tested as well. Don't forget, the calls have been made. And the gap has been found. He's behind A main. The smokes are fading. Kixon, good for it onto Rops. And 3 players collapse. It's Brokey's up that's left tagged and retreating. Don't forget, these were the guys that have yet to drop a map. განაცხადში არაა, აზე ხარ. Rather, let to drop a game. 3-0 in the first stage of competition. And chasing that form, chasing that AWP. Brokey is going to get double swung. He misses them both. He's in trouble. I don't think he gets away with this whatsoever. He's a dead man to the nade. It's Kixon with a well-placed trajectory. Rain jiggled out. Oh my god, they're abusing them. They are absolutely around phase. That's the team that's singing right now. They've even been poised, right? Going for the jiggles, going for the jumps to avoid the AWP. I think that's fantastic. That shows that this team is playing at a very high capacity right now. I'm convinced, Chad, just because of the psychology. And Shush wanting to just prove, as they already. ოთხას კაცზე გავათამაშებ AK Redlines. ბოლოს სულაც რაც არის, მაგ ეგ და კლიკეთ ლაიქს და დაწერეთ კომენტარი, რომ და პლუს გათამაშების დანის გათამაშების ის არის აღწერაში. Hellcase-ზე $5 უნდა შეიტანო საიტზე და кейსი გახსნა და ავტომატურად ჩართული იქნება გით გათამაშებაში. რასაც მოიგეთ $5, просто გამოიტანე. Falls first. Nerds is in a bit of water, Alex. Another one would have been great. Now it's number advantage phase. Okay, Carrigan. Has to translate though into a round. Locked in, Tessus can't really depart. He's in cave. They don't need to force the issue, but the bomb's going into B. The smokes will allow that. Oh, Frozen did not expect Tessus to be lingering around. Carrigan has continued to rack him up. How has he found Kixon? Through the smoke, puts it all onto Nikodos. Through long, Carrigan versus 3 for Nikodos. We know he's sharp. 9 kills so far already from the day. Death discussed. Nikodos. Kind of rising to the კარგად დაუგდო smoke-ი რამპიდან და უკან წავიდა საღო. Knows where the smoke came from.
Takes steps, drops down. იმედი მაქვს რომ სტორი გათვლა, ეხლა რაც არ უნდა ვაკეთებ ჩვენ და არ მოგწონდეს და review the fact that the 2 rounds they've won have been with less weapons. იმედია გამოვა, რა ვიცი, Like you've got nothing convincing. იმედი მაქვს რომ Not at ჩანაფიქრია all. კიდე. So, look, that's going to come down to individuals hitting some necessary shots and then cascading on top of the number advantage. That right there felt like he should have gotten one. That's very uncharacteristic to see someone as solid. ბიჭო, ეხლა სიფადე რო წარმოვიდგინე, ეგეთი ტიპები ცოტა შეშლილები არიან ხოლმე. ნორმალური ადამიანი ნორმალურ ადამიანს არ გავს რა. Kind of falls apart. You can just see how many blue dots started to Egg swarm mess towards try. that B side. But speaking of B, back we go. Yeah, the orbs here this time. Different setup. It doesn't matter. It doesn't matter. Again. That's the name of the game. Nikados. A huge opening. ამას დაენძრა რეინს დაენძრა. Straight to Tessus. Straight to Tessus. This რეაქცია is so იყო. good from Heroic. Oh. What are you supposed to do? Now if they just go for the simple execute like they have done, the only problem was Rops pushing A main, which has been dealt with right now by Nerds, who's left middle to go and deal with any leaks. But with the smokes that they have available, I would say just a simple execute again. Short and long. Use your molly, away you go. But FaZe are trying to play ahead of this, starting to gamble towards the B side. Search for Frozen. One head spotted. საქართველოს დროშა აქვს, რო შედის ზემოთ მარჯვენა კუთხეში? ხო. No, there's 2B. ანუ ეგ შეიძლება პროსტო შეგეძლოს მაგ დროშის დაყენება არა? თუ საიდან შედის? რა თუნდა. რავი, აი, რა ვიცი. I feel like they still should finish B. I mean, certainly with the minimap on our screen. აი, ქართული VPN-ით ვიქა. ვისაც შეფეხებათ მე ქართული VPN. ანუ ვინ დააყენე? Frozen's getting a lot of audio, and now Broke is got the frag, taking down Kixon. Rops is here, the jig is up. Heroic trying to get into A with only 25 seconds left. They have to get past the AWP here. Brokey dead. No, what? Covered by Frozen. It was Nikados, had the opportunity. Now Nerds is the one in the clutch. Knows where Frozen is. ამან ახლა თუ დაკროსა. Loud about this with only 10 seconds. The pressure is on Nerds. How did he get out of this one? He takes the fight. Frozen range. Gets the double, but it's the clutch that matters. FaZe finally find a gun round. Yeah, you just think because I know that you knew there was 2 towards B, but as soon as you start throwing that utility, they're going to rotate. And that's exactly what happened. So thinking that FaZe would call the bluff, thinking it was a fake, rotate in towards A. The rotation time is there. FaZe shut them down and get their third, turning into a 3-round game. Heroic, they bring Sora into the conversation. არ ვიცი რატომ უნდა იყენოს საქართველოს დროშა. უ შეიძლება საქართველოსიც იყოს, რა გაგიკვირდება. რა არის გასაკვირი? ისეთი ადგილია. რა ადგილია, აბა მითხარი. ანუ სადღაც იმაში გეგონება გემში რა. მე რა უნდა ეგეთი იმის მოწყობა შეჩემა. რა უნდა ეგეთი რაღაცის მოწყობა შეჩემა. მოიცავ ნახა. Jobs are good. Maybe a bit of an overthinking there. It's because as soon as they knew that there was 2, they didn't just sprint into action. Right? If they had moved immediately after understanding, it still would have been an equal rotation if both teams were just sprinting in that general direction. But giving up a brief moment of time has left Heroic scratching their heads. Now they're going to come in with 2 SMGs and 3 rifles. The signature MP7 for Nerds. They've been finding B success. ორი წუთი ადახვეცან 2 საათი და 13 წამი 2 საათი 13 წამი escorted back to spawn. That's the most convincing one we've seen. 100%. And looking likely now for FaZe to tie the half up at 6-6. I know there's still a few more rounds to go, but the flow has changed. It's working for Heroic. მარცხნ არ არის 2 საათი და 13 წამზე არა. Yeah, and you always feel a bit 13 წუთზე? multi-kill from Cubby. 13 წუთი მოიცადე? Rain down to Nikados, yeah. Quick reactions from Nico. 19 HP. არ არის საქართველოს დროშა, ბრიტანეთის დროშაა ბექა. არა, ბიჭო, საქართველოს უყენია იმენა That's also at the job of a teammate. Მაგ 2 საათზე what they did so well, thanking them for their performance. The fact that he gets საქართველოს დროშა, ეგ არ არის ბრიტანეთის დებილო. რა არის საქართველოს დროშა? კარგად მიახლო. It's Frozen in case you're wondering who David is. Yeah, excuse me, Sernansky. ბრიტანეთის დროშაა, შეჩემა. And the is Rain. რა არა, კაცო, ესეთი ჩატეხილი ჯვრები სადა აქვს ჩვენსა შარ? არა, ერთ-ერთი ბრიტანეთია, კაცო. ბიჭო, სადღაც შეძე ჯიატები ახლა. ჯი ბრიტანეთი როგორ არის? Trip nades for the mid jump up. გე კი არა, გბ ეწერებოდა შეჩემა.
Great Britain. Fortunately for FaZe, აუ ბიჭო 2 წუთზე და 2 საათზე და 13 წუთზე ეგ არის ბრიტანეთის დროშა. ბრიტანეთია რა ვიცი ძმაო ეს საქართველო არ არის და. Просто ბრიტანეთის იმიტომ აყენია რომ ინგლისურად უყენია საიტი ალბათ. second almost from Rain. Lots of damage done. ო რავი ეხა ვის არის ბრიტანეთია რა ეგეთი დროშა არ გვაქვს ჩვენ. ანუ ესი არის ჯვრები რა ჯისინი რა ქვია შუაში. Carrigan would love to get a couple of freebies. ვაიმე რა. Pull in throughout. There's one of them. There's another. ნახეთ ძმებო მე ვერ განახე ბაქსტრიმზე. Accuracy of the MP9. Nice little demonstration for everybody. 2 საათზე და 13 წუთზე რაც 2 საათზე და 13 წუთზე რაც ვნახე ბრიტანეთია ეგ ვეხა რავი. ხო იმენა 2 საათზე და 13 წუთზე მეუნები. 2 საათზე და 13 წუთზე თუ მეუნები იმენა ბრიტანეთის დროშაა. დროშად მცოდნევა დამიჯერე. ბიჭო ლურჯი აქვს ბრიტანეთის ძმა. Well, look, this is the thing. ლურჯი რატო არ ფიგურირებს დროშაში მითხარ. Winning Katowice is quite a high one to leap აი over. ხა კომიტეტ ბრიტანეთია. შენს გამეცვას ლურჯი რატო არ So ფიგურირებს. excited to see that one unfold on our screens. Just a და quick დაბა game crash. So we'll get this one back. ბრიტანეთის დროშა არის რომეულები ლურჯს სადმე ხედავს ზემოთ ეხა არ გამომაყლებოდ. ბიჭო ლურჯი არც ჩანს პატარაზე. აუ როგორ განახო ერთი წუთი რა. LKC არა აქვს. აი ესეთია. აი ესეთია. ოღონდ ეს რომ გოლში ჩასვა ეხლა რაღაცნაირად არ ვიცი. ესაა. საქართველო. რა საიძია შესული? One win. არ შეხვიდე ხსტრებს ამას რომ შედა Everybody has these cutouts. ბიჭო საქართველოს დროშა ეგეთ მაშინ გაკეთებული. And when this kid is only 17 years of age, he just breaks onto our screen. He's doing things that, people are like, oh, there's nothing flashy. Yeah, because he's doing the basics right. Like he's just getting a multi-kill. ბიჭო, აი ხლა one of the things that I find ეს ორი დროშა. ერთ-ერთი რაღაც არსებობს, რომ გავიგოთ, რომ საიზე უნდა შევიდეთ ჩვენ თვითონ. შევედი ხა და არ არის ეგეთი კაც სხვანაირია ის აშკარად 2 საათი და 13 წუთი. Performances he put in on Katowice where he would just არა ძმებო, იმენა იქ ნახე, აქ მთლიანად რო შევედი ამ საიზე მთლიანად ჩანს ჩვენი ჯვრები. 4-ვე ჯვარი ჩანს, 5-ვე ჯვარი ჩანს. და იქ არ ჩანს. ეხლა არ ჩანს 5-ვე ჯვარი ძმაო იქ და რა გავაკეთოთო? It's obviously it's facilitated by great team play, but it's just to do with your individual awareness as to what your opponents are expecting from you, so you don't. ბიჭო, მე რო შევედი 1 win-ზე 5-ვე ჯვარი ჩანს. It's just in case of. But და მაშინ რა მაგასთან რატო არ ჩანს? We'll return to that later. We'll be back. We certainly will. This could be the normal Frank to open us up. Brokey holding that ledge angle. Past tense, he was holding the ledge angle instead. More passive hold. Carrigan's going for a jiggle smoke defense. If he gets caught out, that's enough from that. ეს საქართველოს დროშაა, მაგრამ ის იმენა ესეთი არაა. ანუ ახწერა შავწერია კაზინოს ლიგი ამ კეთილ მოტყნულს. Wall bangs do limit some of your options. რავი. I'm intrigued to just kind of take. არა, ეგ საქართველოს დროშა ძმაო. ეგ არის ბრიტანეთის დროშა. They've got Carrigan playing close ramp. Yeah, and one of the keys Oh, is shit, Rain I think so, არსებობს რაღაც გასაგებად. Oh, Carrigan. He is going for. როგორ დავმალო პროსტო საიტი მითხარი რა. So his team up for 6. BenQ უროლი უნდა დამალო პროსტო. He tries to catch the timing. It's a good flash. მაგაზე გაგიტრაკე. Now they go through, and it's going to be Kixon and Nikodos just collecting the whole site down. Oh God, it's gone horribly wrong. Horribly wrong. Robs tries to stand in the Molotov to try and catch him on the cross, but it's not to be. This round ripped by force out of their hands. Good find back from Robs. აი ძმებო. Tracks Tesses. Doesn't even really feel like it's something to work with. No, not. ძმებო, ერთი თუთით მოვისმინეთ ეხლა რო აგიხსნათ. How sure it's მაგას ეგ ვიდეო დასკრინეთ, ბოლომდე მიიტანეთ, დასკრინეთ. მან 5-ვე ჯვარი ხო არ ჩანს? მე შედით მაგ საიტზე და ნახეთ, 5-ვე ჯვარი არ ჩანს. ჩვენთან ქართული საიტიდან რო შედიხ 5-ვე ჯვარი ჩანს, პატარა ჯვრებით ჩანს. მან არ ჩანს 5-ვე ჯვარი. საიტზე არ არის ხოდა ძმა. ქართულ საიტზე არ ვიძახი, კაცო, უცხო ორზე შედით ხო. როგორ შევიდე უცხოურს? One win რაღაცა com რაც აქვს. Into the second half. Yeah, it felt like they were probably worth 7 with how the half started. I think they managed to pick up their first 6 within 7 rounds of play, and 2 of the rounds they lost, one was to an A-main push, the other was to a Brokey Nova and some BenQ დალინკა ზემოთ ძმებო. props.
ყველაც So აიძე the შევედი. type of rounds that FaZe were able to post were definitely not the most კარჩი აი აკებამ რო დალინკა სანდრო ნახე work with. შენ ხო დროშად მწოდნე ხარ Not the half they were dreaming of. ნახე 2 საათსა და 13 წუთზე გადაახვია ექსტრემი რა კიკზე რაც არის და მარცხენა კუთხეში ისი დროშაა დიდი ბრიტანეთისა თუ საქართველოს ო რავი მეც მაგას ვიძახი ბრიტანეთის დროშაა თქო ანუ არ არსებობს ყველაფერი შეიძლება შემეშალოს მაგრამ დროშა არ შემეშლება მით უმეტეს ევროპის ქვეყნებს ვერ განახთ ვერ არ შეიძლება მაგის ჩვენო looking to give Romps a taste of his own medicine. Zeus brought out in the hands of the Danish sniper. Red smoke. Yes, George, ნახე საქართველოს დროშა. George, შეგიძლია ბრიტანეთის VPN-ი ჩართო და შეხვიდე ისევ იგივე საიტზე და სურათი ჩამიგდო და ვაჩვენებ მე. ბრიტანეთის VPN-ი შედი და იგივე საიტზე მაჩვენე. არა, просто რო გავიგოთ კაცაკაცო. არა. He finds the head, clears out A main, and now a post plant with advantage on the retake. Nerds has found himself too. Needs a second. Test is testing. He has the smoke. And he needs the headshot. ბიჭო, ეგეთ პატარა მრგვალ სურათებში ეგ ლურჯი არ ჩანს. And that's exactly what they needed. Individuals ეგ რო ქართული დროშა. Down 7-5, it had to be a FaZe pistol. საიტი არის ინგლისური არა Followed down from Heroic. Bíčo, not too happy with that one. Feels like he could have done more. საიტზე შედით რუსული ინტერფეისი არის და საქართველოს really played together, did they? დროშა ნახე ანუ შეგიძლია რუსული ენა ქონდეს შექმნა საიტზე შეიძლება კომზე არის That's a შესული kill that okay fine. He couldn't get anything more done. He was killed. Nerds got a freebie through the smoke at the start of the round and grabbed the second. It felt like if they had played more as a unit right there, Heroic, they would have had a better chance. არა ბეთი არის იქნება Mid definitely ბეთი არის ახსენე დროშა ეს რა არის ჩუჟი რა ეს რა არის დროშა ამოვაკოპირე რა დროშა ამოვაკოპირე მაგ საიტიდან აი ეს დავსკრინე მარჯვენა კლიკი დავაჭირე დროშას ეგ შენთან შეჩემა ეგ შენთან მაგრამ ბრიტანეთს და რო შეხვიდე იმ უახბლიათ კაი კაროჩი რა დამანებით ამ შეჩემა ბიჭო Tesla's heard something there. No longer be a forward piece. არ არის რევაზ იგივე მაგაში იგივეს როგორ ხედავტო More of a turtle setup. გემლიქს ეძმეა შეუძლია მეც გეთები თუ იგივე დროშა არის VPN ხო გაფრეს და chart VPN შედი VPN And Shush doing the same over towards main, so they can stall them out for 20 seconds or so. დავი ძმაო მაგ საიძე ხა სტრიმზე სტილობთ რომ დამტკიცოთ მაგას ვერ საქართველოს დროშა ანუ საქართველოში ეგ ტიპი თუ არა მაგრამ ანუ Shush just gave Nerds his smoke, so redeploy. VPN-ით არ გიშებს იასინი არ შეგიშ ეხა მომისმინე შემთვალე რეგიონი აგერ მარჯვნივ რეგიონის შეცვლის უფლება ინგლისური და რუსული სადაც ვიმყოფები იმას ანახე ანუ ტიპი დიდ ბრიტანეთში ვერ იქნება რატო ვერ იქნება იმიტომ რომ არ არის ანუ ეგ არის ანუ არ არის მეორე დღეს მიდის ისა რა ქვია ბლად მორგენშტერნა ან დუბაია საქართველოს დუბაის დროშა არ არის აუ ბირაიდბექსი რატომ იყენია ეს თო მინდა აყენა ეს მე დავაყენე საქართველოს დროშა ამოვაისპეთ და დაგილიკეთ ჩვენ დროშა რო You definitely cannot fault Heroic for the way that they used their utility in that round. They paused phase out all across the map. რაღაც არ ვიცი ამდენი ხანი და სკრინის ქონდა დამალონ And still got pulled apart. So FaZe, you had to fight hard for that one, but you will be able to secure 7 and tie things up. And Carrigan on the hunt, one of the Danes. თორი ნახო And quite a legacy Dane. Be loving the opportunity to waltz out onto that Royal Arena stage here for the PGL Copenhagen Major. They would go absolutely wild. Gar mega შემოსვლით თუ კალებს სულით თუ ან არა არაფერი საქართველოს რო იყოს იცნობ Yeah. That was tough. Yeah, like I definitely wouldn't have wanted to be in that trap. Oh man, that's high. იგივე დროშა უკენია რაც ბექამ დალინკაძმა ეგ არის საქართველოს დროშა აი ხო Even when it feels tough, we're going to find solutions. That არ არსებობს საიძე არ არსებობს ბრიტანეთი გამოიწახოს ეხლა არანაირი საპორტი ბრიტანეთი და ტიპი ვერ Yeah, a lot of teams would have just gone, okay, well let's flash and push through this. I'll take a bit of a risk, but FaZe found a way and took everything away. რა იცლება საქართველოში არის არ არის არაფერი просто გაინტერესებს Silent A main push.
ესი აჩვენებს მაქსაიძე ბრიტანეთის დროშას? But I mean, Robs, this is it's not going to be the first time he's seen this on this kind of round. He's got the Просто weapon for the job. X ხანაირად ჩანს რა. ანუ ეს სხვა კუთხე არის რეალურად. Flush for cash if he gets the majority. შენ რაც შამიგდე ხა და ჯორჯ შენს ბექას ხო, UK-ის დროშა მარჯვნივ აქვს, აი ენის არჩევს არ შეგვიძლია და ვაფშე სხვანაირად ხო, ან მარცხნივ არა აქვს, ხო? ხო, არ არსებობს, მაგრამ არა, მარჯვნივ აქვს ენა და ბრიტანეთი რო იყოს, როგორც მარჯვნივ ენას რჩევ ანალოგიური დროშა. Просто აი, თუნდაც საქართველოში იყოს, მაგრამ არ არის ტიპი ახლა აშკარად აქ და რავი, რანაირად აქვს დაყენებული ეგრევე. VPN-ით არ გიშვებს. Happy with that one. Don't know how Carrigan's monitor is shaking so much when he's in those engagements. Well, look, for in-game leaders, Alex, when you grip your mouse, it's a little bit more intense than everybody Wow, else. ტიპი საქართველოში გულაობს. Not me. Time out from Saw. Yeah, okay. He's seen enough. დუბაის სურათებს, რა ვაფშე არ იყოს დუბაიში. Important moment to do so. Getting the first gun round under your belt here on the C7 Heroic. Keep you battling back and forth in this. You lose this. ხო, რაღაც ასტუმროს გავს რა. Another partial investment. Call it 10. The guns come back out. საქართველოში როგორიც And a იქნებოდა 10 to 8 იდეაში. scoreline. You lose that, well, the game quickly. 6-1 to start. Recovering the half into a 7-5 scoreline. It would look like it was going to be 6-6. That last round going away. Heroic, though. And now with FaZe starting strong. ხო და ბრიტანეთის VPN-ით რო შეხვედი? Just resituate. ბიჭო, შეკალე არა, მაინტერესებს. ანუ ბრიტანეთის დროშა მარჯვნივ არის, შეჩემა, ეგეთი უნდა იყოს, ანუ რაც მარჯვნივ არის. ხტები? Просто, ანუ ესე იგი ის რეპერი საქართველოშია, ხო? მაგრამ ეგეთი რაღაცა როგორ არ გაბაზრდებოდა? ვერ გაბასაიო რა გაბასა. პოსკო, საიდან შემოვიდა ტიპი? ანუ ეგეთი ცნობილი რეპერი შემოდის საქართველოში და არ იცი. ვახო, გათიშე შეჩემა რა თქოს. Churchill's very confident in this. We've seen him do it multiple times, but this time up against a rifle. So he is at a good feeling that he can get away with this one. And yeah, Micro jiggles. It's just, what are you going to shoot at? His fingertips? ერთი წუთი მაგაც. Tess is making no secret. ერთი წუთი ეხლავე გავიგებ რაღაც მაინტერესებს. Do it again, you can see Carrigan would be in position. ერთი წუთი წმება. He's also a step ahead. Here's the cross. რაღაც მაინტერესებს, ეგ თუ ჩანს, ეგ მაინტერესებს. Into this angle, that then they can double swing from Rain. Oh, he's ready. He knows how these fights work. Very comfortable in them. Kicks in, running out of bullets, but he does control just enough, conserves his ammo to take down Carrigan. Yeah. You think Carrigan should be trading? I think he thinks he should be having that one. And now really hinges on Robs. He's not ready for this. Shush, too clean with it. And off the back of their timeout, Heroic return to a heavy man advantage into the first gun. What damage can FaZe continue to dish out? Oh, Roki had a spot, had a chance, but chipped down to 30 points of health. 2 Molotovs by the eyes, frozen. Wow, had the jump on Nicodemus. Now Broky just looking for the save. Worst case, he goes down after time. Fucking bots hard. What's gonna happen? Kixon spots him out. And Broky does go down. Wow, that is a dream for Heroic. Just the one casualty. Tess is the only one to fall. It really felt like Carrigan should have been good for that trade. Very frustrating to not be able to pick that one up after Rain gets like a goosh. And able to convert this first one. Yeah, the fact that Kixon was on 44 and down to 8. So Carrigan just wildly coming in with the back 10, thinking the movement would get the job done for him, and Kixon even finds another before the round ends. So there it is, first gun round for Heroic. It was a bit of a bonus for FaZe. Frozen smoke. ფაქტი არის. კარჩე, თქვენ რო უყურებთ სტრიმს რა დრო იყო, ეგ მაინტერესებს. ანუ აშკარად ღამი არის ხო აქ, სადაც უყურებთ ახლა. ხო. კაკრას ემთხოვა მე მგონი მართლა შეიძლება საქართველოში იყოს. Not quite on the money. ბიჭო. ნუ სტრიმი დაალაკი და ხი გამოიწერეთ ბიჭო, ხო შეიძლება არ იძახის და ბაიში ვარ და ხო იცი რუსების აქ შემოსვა საქართველოს ყველაზე მარტივია მეგონი სოფლიოში ყველაზე მარტივად აქ შემოდიან ძმა. ანუ ექსკურსიაზე არიან ტიპი, როცა უნდა შედიან, როცა უნდა გადიან ძმა. გაუკამბე კაფეის მამათობაში რამდენ ამას მოსტროის დედაცვატირეთო.
lagging behind, even if there have been a couple of missed opportunities. And they tried to bully him within that first They half did. as well. ხო, მაგას ვაკვირდებოდი ხა. მართლა ანუ ემთხვეოდა, ხო? ტემპერატურაც. მაშინ დაკა, просто აი რაღაც ისეთის დასტუმროა რა, აი ცოტა. First major on Danish soil. მოლაპარაკებულები არიან რომ არ გაიმასაკნან, დაუეჭვეთ. просто ეგ ტიპი, ანუ ეგ რეპერი როგორ ჩამოვიდა საქართველოში ისე რა, ეს просто. ჩაულებრივად, ჩეჩე მორგენშტერნი ეხლა. ჩამოფრინდა ნეტა, თუ ჩამოფრინდა გავარკვევ მაგას. ბიჭო, შეგესვის საზეუნებიან, ტიპებს თავის ჟეტები ყავს, რა. ხო და გავარკვევთ ხო მაგას, შეჩემა თუ ჩამოფრინდა. Unable to contribute. მესა ჩემი ძვაკაცი ის არის, მესაზღვრე. Okay. ჩუჟიქს. შემოვიდა, გავწვა. შემოვიდა თუ გავვინ, შემოვიდა და ვინ გავიდა გავარკვევ მაგას. All თავის hold on to these upgrades. ბიჭმა მოსშილი. Still hanging around to make sure he can buy a bit of a buffer for his teammates. ნუ ეხა სახელდა გვარცხავ ვიძახ კაც. If they want to contest into the next, that loss bonus will be 2400. It will be enough to put. მაგრამ მაგის გარკვევა არ მე ჩაოლებრივი ამბავია, ეგეთი რაღაცების შეგიძლია მოითხოვო კაცო. The previous finds the opening this time round, and back and forth we go. მაგას თუ ფული უჭირს, მაგის დედაც ვატირეთო რა ვიცი. მაშინ თუ არ ამბობს ტიპი საცხოვრობს, მაშინ მაგით იფაქტება ესე ეგეთი დებილია? So cool when you get to მე look ჭება under რავი the ეგეთი იდიოტობა. He said ledge. Yeah. ბიჭო, ეხლა აქ არის, იმიტომ რომ საქართველოს უყურე It's frozen. საის აქ ესეთ ფუნქცია ხა He წავიკითხე. does seem to be settling in nicely, doesn't he? რა It was a- რეგიონიდან it შედი was a ხარ? big role to fill. იმ რეგიონის დროშას There's some იხანებს. proving to Oh, do. yes. Someone Supported else has attack. to fill the void because what ტიპი რომ Twist დუბაიდან did in შესულ, big ჯერ games დუბაიდან ვერ was შევა. have იაში. impact moments like clutches or crazy big rounds that ქართულ would change the VPS tune არ of the game. დააყენებ, ეგ არის სისულელე. მაშინ ანუ Windows-ზე სპაის გრადუსი უნდა ქონდეს, ანუ ეხლა ყველაფერს ვარ შეჭდა, ეგ არის სისულელე. Straight out of an სადღაც array, რაღაც გაეპარა controls under ფაქტია. ledge. It was the გაეპარა თუ double არ always გაეპარა used შეჩემა, there. просто The თემა one was ისა. used, აუ the აუ jump აუ throw. ვერ ხედავ. I think Nada here highlighted მე that. იცი ას ვიძახი? Land a little bit deeper and then another one. ან თუ არ იძახის ტიპი სადაა ხოლმე რა? ეგეთი შეცდომა როგორ გაეპარა? ანუ გამორიცხული. იძახის ხოლმე შეჩემა, მაგრამ უყურე რასაც ეხლა დუბაიში ფოტო უდევს ერთი დღის უკან დუბაიში რომ მაკდონალდსთან რაღაც ლამბორჯინთან თუ ბუგატისთან დგას. ხვდები? Feels like Fade's got a lot of დუბაიში space 9 გრადუსი, ჩუჟი? ანუ full mid. ჩუჟი, გამადაფიქრდი. დუბაიში რატოა კაცო, საიდან მოიტანა? Oh, great shot from დუბაიში Nikodov სურათი just უდევს before ერთი they get დღის the უკან molly out. დუბაიშია, Carrigan ბიჭო. has his head blown off. But Frozen will take the space regardless, which is important. ინსტაგრამზე სურათი უდევს, სადაც დუბაიში იმყოფება ტიპი. The alt ამ reposing დუბაის to მაკდონალდსია, Donut. თქმა რავი. Has the bomb, Alex. This gets you worried, doesn't it? Most definitely, considering the reposition from Nikodos, is the fight's going to be coming from multiple angles. Oh, hello. Nikodov spotted out, warded off by Rain on the rifle. თურქეთში თუ იყო შეიძლება შემოიგრიალა ჯიგარმა, რავი, რა გაუჭირდებოდათ ეხა იქიდან. Another body in Donut. Where do you finish? Nikodos is rotating back through. 30 seconds. არ საქართველოში ამდენი ხანია, ბიჭო, ტიპი. ეხლა წავედ And დავადე. he's nailed it. Down goes the AWPer. No, it's on high Ace alert. split. წამო გავპიზდოთ მაგის From this დებილი position, და he's hearing დავატირეთ, CT might დავახილეთ catch a მაგ. beautiful flank here. They're not Big expecting back. this one straight out of the temple. Back to turn. Bodies are dropping. ვაიმე არ early onto მოკვდე. Ross as well. But the round is done. Nerds makes sure აი of that რაუნდი one. თამაშის ძალიან, მაგრამ And 9-9 tied right back up. Yeah, that was huge from Shush, wasn't it? But I think for Nerds, the fact that he was stayed in Donut the entire Yeah, time he allowed did the rest of the pieces to be a was little bit more was free in was their was rotations. So Nerds, once he was committed შენ towards that ნაბოზარო, right მათ side of ყვებ. Donut, just got to sit and chill. Shush with some impact. შეეწერა. And as you mentioned, back and forth. თებერვალს და მარტს ვერ არჩევ. Really well played by Shush. Finances still აი there for ყურე FaZe. რევაზი, They're going to call იანვარი, their second თებერვალი, tactical timeout. მარტი. Neo, an opportunity to get on the mic. ნატის ბოლოში ვარ თუ უკვე. ჯითუს მებო, აქაც მაინტერესებს და ჯითუს მაინტერესებს ეხა და რავი, ფურიას დედაც არ ვატირე? აკეთ იქით გახსენე ეკრანი შეჭი. ორივეს ხო არ უყურებ? ნახევარზე ის გავჩენ ნახევარზე ის. For the rest. არა, ნახევარზე ის. აქ შეიძლება უკვე და მორჩეს ეს და ბარემ გადავალ იქით კაც დამთავრდეს ეხა. ხო არ ვიხტუნავებ თამაშები. თან ინფერნოს დედავატი. It was more about the finish. Carrigan gets picked off. They take the red space. They try and 20 კაცი რო წერს დანარჩენი 140 რა უყო. Towards that side of the map for them to deal with. Here's the opener. Nikodos just with a little თორმე რატო არ puts უნდა the head ჩუიოს spotted in სპეკი. this double from Shush. That seals the deal, doesn't it? Ატო. Rain has to push the smoke. No real ფენო choice. უგიზევდა დღეს, ა? One of these two teams can look to get control of the economy. 1900 the loss Archie, available for guess which either of way? them. არა. Full molly's mid, but no follow მორჩეს ეს through. რო No, it's actually quite გავიგოთ აქ. passive. აქ მინდა აქ მაწყობს რა ჰეროიკმა მოიგოს.
იმიტომ რომ ფეიზი მიწერია გასვლაში просто. დუბაიში მინიმუმ It looks like he will get an opportunity to shut down Carrigan's info play, and it's more than the info play. გავატარე და ტიპი გავატყანით რომ საქართველოშია იმ. კი, ხო, თურქეთთან დუბაიში ცოტა მეყლებება რაღაც იარული. აქვე ქვეყანაა კაიო საქართველო და შეუვაროთ, კაი ვოდკა აქვთო. Nikodos already being here. That's clear and repositioning. You can see they left the cache of smoke grenades for the AS. Razer გვაქვს 9-ზე. How much of B lane have we lost? Smoke towards the ledge. I feel like you have to reset middle or something like that. Smoke, you have no info on mid. They're going all the way back through T-spawn. I think the fact that Rain is through is good news, but they're not going to be... Oh no, here you go, they are going to be noise bouts. If Rain's through, you can see nobody's forward, they should know that they can make it. How scary is it going to be? I guess the temple... It's an AWPer, yeah. How many smokes does he have, though? 3. So if he smokes off temple, then... Oh, only 2. Okay. Okay, well then, yeah, the temple smoke not being present does. I mean, Nerds is definitely rotated through. Kixon now realizing it's all on him. His teammate. I think the fake worked. I think it was genius. Hello. And goodbye. See you later. Too easy. Woo! Tessus comes swinging through, and Heroics will leave with the 10th round. They take the lead. They take control of the economy. მათი ყველაზე ისეთი შეკითხვა არის ეხლა აი აზერზე არა ვარ, კაროჩე ადრე შეიძლებოდა 60% მიიგეცა რომელიმე გუნდის, მაგრამ ეხლა იმენა Okay, yeah. I mean, ვერცერთზე ვერ ვეწყვილ მოიგოს. Eternal Fire-მა შეიძლება მოიგოს მეიჯორი. თავისუფლად. That type of a play and Nerds like thrusting himself close A main. I guess he's also secure. He's like, "Hey guys, no seriously. There's nothing A. I'm ahead of the I'm actually basically in A main." So Kixon bides his time, denies the plant. Tessa swings into action as well, and this was the opening exchange. Carrigan's round removed, and Carrigan in the last 2 removed early. So if you're looking for your player to take... ბიჭო, ხო აი ეგეც ადასტურებს, ის თუ თურქეთში იყო, იასნი ახლა საქართველოში ჩამოვიდოდა რა. ერთი დღის წინ თა. просто საზღვარს ეგეთი ცნობილი ტიპი კვეთავს და არც ერთი მედია არაფერს არ წერს, რავი, იმენა რუსი თუა შეჩამაშელება მაგით. რა რუსი თუა, პირიქით, რუსი თუა უნდა დაწერო. რუსები შემოდიან და შემოდიან. They're not ready for both of them. The setup noted. Good work from Robs. Needs another. Nico stands his ground. Need another. Whoa, Rain manages to get the double on the Glock. Headshot. Raidების ალა. All the plan that's important in the grand scheme of things. The nade, the spam, it's perfect onto Rain. What you got for us, Brokey? Raidების ალა და Brokey box now backing away. გავიდა მეიჩი sky timing-ი აქ. Up against Brokey. Can he find the impact? This would be exactly what the doctor Rain დაუსმოკეთ ახლა და ეგა. Starting to hemorrhage rounds. He's going to be cleared. Quick scope impossible when Kixon's hitting the first bullet out of his rifle. Heroic edging closer to causing the upset to start off FaZe's campaign in Copenhagen. Now we're getting fired up. You've got enough money for residual buys. 3 consecutive rounds has given up the opening death. That was one where he didn't have a gun in his hand, sure. But the in-game leader, being the lamb to the slaughter, hopefully he can be a martyr and start to establish at least some inspiration for the remainder of the team, because right now it was pistol conversions, but it's been 3 consecutive rounds for Heroic now, 2 more on the trot, and this one is all over. FaZe will go down to that 0-1 bucket. Yeah, that bomb plant has saved them, quote unquote. It at least gives them a chance to defend their honor. Oh, Rain's getting pushed. Rain is getting pushed. Look at the flashes. They've all run past him. How is this happened? რა მოხდა? ჩემი კარგი მოვთხან. And now from behind, Nerds should go down. He's just holding. რა ხდება? ჩემი კარგი მოვთხან. Pandemonium. Test is pushing. Ips ისე ჩაუვარ, ეს გეგონება არც არსებობდა. Down goes the bomb. Carrigan. Vaime! Oh, and FaZe, they had a way in. They had an opportunity on Rain. Shush towards Red Room. Baited out, smoke towards the red. Might give him some room to stretch his legs. How has he gotten 3 there? How has he gone down the way? They take B lane control. Rain has a power. ყველაზე პირველი ვინც უნდა მომკვდარიყო, ყველაზე ბოლო გადარჩა. ცოცხალია. დადის ტიპი.
playing retake B, and Rain starting to magnetize towards the second letter of the alphabet. You take another plant, 2,900 loss bonus into the next and potentially final round. So if he's able to get this down, it will facilitate yet another buy where FaZe can have some form of rifles in their hands. But he's so worried about anybody hiding behind these pesky corners. 35 seconds, and as you mentioned, that retake setup will give it away. Now, if he gets it down, Donkas თამაში დაიწყება he's მალე. so worried, he's clearing everything out so that he can just plant. But as he walks further away from the side, he walks into the hands of Kingston, and they do not get that bomb down. It's only the loss bonus coming through. I'm telling you, they get the bomb down, it can be Galil's and AKs with Util. Now it's going to be messy. Oh, wow, yeah, a little, I mean, can't really fault Rain for being convinced there must be someone. But Kingston, his kind of proactive reposition really caught Rain off guard. Hang himself right there. And yeah, I have no idea how they come out of cave and they don't see Rain. I understand there was plenty of flashes going on, but the CTs, I'm not sure how they would have been blind. Regardless, it doesn't matter. Shush, the hero of the day. Here it is. So Rain just on the cusp. That's crazy. That is crazy. Actually ridiculous. Yeah, and yeah, it didn't matter. It didn't matter thanks to Shush and this beautiful handiwork. He doesn't get 3 if he doesn't have the M4A4. Perfect weapon for the job. Better gun. Just that's what they're saying. More expensive price point. That's what they're saying. You know? Well, they've got cash to splash. Yeah, I can't say the same. You've got enough. You've got 4-5 smokes. You just don't have the flashes to facilitate all of that info. Well, this is the thing, though, right? So let's talk about just a standard round that you'd open up with on the T side. If you want to do something where you vie for control early, you're going to smoke red, and you're maybe going to smoke off towards cave. There's 2 of your smokes. If you want to harass middle, so nerds just can't have free control, you're either going to double H or molly. Right? You're either mollying up towards heaven or double Hing. It's a perfect demonstration of how to use that retake utility, ladies and gentlemen. Couldn't be better. This entire CT side has been one long lesson in utility use for G2. That's how they're winning a lot of these rounds. I mean, you said it there. The retake utility or the მგონი G2 ჩატერა idea იქნებოდა 3-0-ზე, მაგრამ just almost flawless work with the grenades. Might have missed one there. Yeah, I was going to say, like, that was actually 2 perfect grenades. It got stuck behind the barrel somehow. Yeah. But it would have potentially taken Yuri down. But here he comes. Still got to go for it somewhat. They're not going to be saving, I suppose. Need to stabilize the money. Cello's alone on the other side. So this is just, you know, each individual player. Ჩავიდა და გიხმარა, შეშობელძაღლო ამ რაუნდ თუ აგებ იმენა დებილები. I was going to say, if he gets this kill, you never know. Something weird could happen. Yeah, they're slowed down. Cello might be able to get a plant, I suppose. There's still a player here, and Monacy, he hasn't moved that far away, and now he knows. Smoke up, he's walking right in front. He'll see him. 4 seconds left. They can't plant any longer. Oh, he just had to show himself. Oh, it's so fun because now the money's still in disarray. They can't stabilize as a squad. He'd actually probably prefer to. Play here, forced forward by the Flames, and Rain, another compulsory frag. Tester's dead as well. Given them the frags they so desperately sought after. Nikodos should have one back. Yeah, Rain unprepared for the AWP, but that's information. The loss of the Norwegian Shush and his teammate Nikodos on either side of the map. And one of the keys here is the duel between Shush and Rops, and it's more about what territory has been given over or who's going to push into it late. These two play quite similar. Shush could ruin the hopes and dreams. Steps out, Rops down, 2v2. That's impact, baby. Back-to-back rounds from where Shush has given heroic the Smoke's trying to get Brokey across. He'll miss the shot, but they're going to try and walk on him. Oh, this is crazy. Smokeში შევიდნენ და არ მოელოდებიან. Right now, and there's Wow, რა კაი ქოლი იყო. რა კაი ქოლი იყო. And now the bomb will go down. It's just disconnected. They know he's the A anchor. ძალიან მაგარი ქოლი იყო რა. Picks himself up a smoke. He's good in the clutch. ამ მომენტებში როგორ აი They've got money. He can give this one a go. იქ ვარ უკვე იტაჩი. And he's looking to end it right now off of his own handiwork. That's a very well-timed smoke for Shush, and it's ეგრე ძანაც არ მევასება ფეხბურთი, რომ 4 საათი ონლაინ იმაში ვიყო რიგში.
Maneuvering through the smoke. ან მე გადაყიდული განიყიდო $1200. One hell of a round from Frozen. Chad, you said sometimes he's not finding some high impact rounds when they need it most. There's an example of Frozen doing just that. And the proactivity punish from Heroic, right? They give away an opening exchange in middle, they all start pushing and the picks keep coming. If you're going to put yourself in the crosshair of phase, they can hit the shots. And this was on display. Carrigan giving away an opening, but traded by Frozen. Rain gets one on the kicks, and that's great. But coming through a grey screen, Tessus looks desperate. Nikodos is going to be punching his desk. He did such a good job with the leg. Wow, actually, you know, that leg is a kill. That's their round. There's a 2v1 situation. ისავის თამაშს რა და story მანდიდან ლონგიდან რო ისროლა ჰაუში ტიპი იჭრება ანუ მან ტიპი სუ იჭრება რა ანუ არ ყვდება Might be the last round will only be 1900. FaZe might have put themselves in pole position to take us to overtime. And what's so stressful? Didn't want to talk over that. Yeah, sorry about that. I heard something about a retake smoke, but He also wanted someone to go into A main with him. okay. But God, Counter-Strike is a ეს stressful ვინ აღარ game, isn't it? დაგვიუფერა You've got ბრაკი. no margin for ყველას error here, გავაჯმევი. Chase. They need a run of 3. ყველას You've გავახსენეთ weathered ხო the დღეს first storm, but every bell, whistle, Alex and Davis. weapon required for 20 this ბრაკი ჰემო. to finish here at around 23. Now we Heroic Joe got Willis plenty. Carrigan making no secret of his arrival. Molotov off initially. Being very loud about his presence on A main, hoping this instigates a reaction. It's a good reaction though, because if they just sat so far back for the entire round, they would have had no info. They just flashed and cleared out lane as well. So I'd argue a heavy advantage for Heroic at this point. You've heard a lot of action A. You've called B clear. Shush. ნო მოლოტოვი თუ არ დაუგდეს ამას Hold, hoping to go unclear. არ The bait from უმოლოტოვებენ Nuts is perfect. It does damage. The არ nade is დამოლეს landing. Shush, not going to be cleared. Oh, this is dreamy. He's got the opportunity to end it. Frozen will manage to find the trade. Stops the bleed. Into A. ოი მე სახეზე Broke it to დაადო plant. Nuts tries to line it up. He denies it. That რა is მომენტში massive. გავიდეს He has მოლოტოვი really turned the tide of battle. ვუძმოდე დავატირეთ Carrigan in a hard angle to clear, but When Nikodos you does it will get anyway. out 2 frags away from Heroic. ჩვენს უიღბლები Picking გაიჩიტნენ themselves up სანდრექს the win to start off here in Copenhagen. The top 16, the elimination stage. Right, then, მოიცა რობსა კუკავს 27 and counting, 2 towards the donut position, but it's just Frozen. Woo! Oh, what a peak! Frozen eta რობსა კუკავენ Every frag he needs. ვერ გაკუქეს Maybe there's a clutch available to Robs. 18 წამი როზენა გაკუქეს შეჩემ. გასაკუქათა 18 წამი რა უნდა He needs to ქნეს find and isolate this duel not being given to him. Fake plant, they're not temple already. 9 seconds, kicks in. Donut finds ვა the რა frag. Maybe he ქილი can do this after აიღო all. Charging out and აიმე kicking კუკავს here. It's Robs in the clutch, but Robs is ვახ ჭიჭი kicks and takes it. That's gotta feel good. კიქსანა რა გიჟი აიჯიელია ბიჭო Nuts on that denial. I think that changed everything. Yes, indeed. It drew resources back. ო ჰეროიკმა გაკუქა დავედით აქ ხმარატო არის მის მეურაკჭი ოლევა რობზიტო. მარცხნიდან გაუბიქა. ედვინ TG იმას კონდა. ასიკა უკვე Now, finally. What a They've play still to get got rid of. Nico to deal with. Yeah, that's the problem, isn't it? I mean, this is the problem of playing G2. You get rid of one superstar, and there's another one still coming out behind it, even a აქ third. ჯიორი კუქავს იმენა So hard to deal with. პერფურიას 6-0 in their favor. გააჯვით რა სახშირად უკვე ბრაზილიელო დებილებო რა გაგინათ აქ და Not much more than that in this round here. ენდესო ჰეიტერი ვარ ოფიციალური 3 versus 4. ოფიციალური ჰეიტერი ვარ ანუ You need one more შვიდი kill შვიდზე to ავა ახლა wait, get back into the round. აქ შვიდზე ავა G2 და მე მოუგებენ ერთ რაუნდს როგორც ევასებოთ ხოლმე რა It's double pit position. They don't really care about that smoke, to be honest. They can just stay here and say, all right, that's fine. You take that side of the map. So what have you got left? You've got 2 smokes, no Molotovs, no flashes. ურიაზე საზღარს ხო არა არ მაინტერესებს რა So what's the არც play? ადამიანურად არც ბიბლიურად არც აიდან არ არის სწორი რა ამათ Lurk smoke out. მაგრამ ეზიზღებიან ესე ამათ სტიკერები საიდან აქვს დაკრობილი იარაღზე გამოვიდა უკვე All together and hope for the best. Yeah. Is that the play? ანუ შეგიძლია ყიდო უკვე Yeah, I სტიკერები think ის it is. They don't have any flashbangs to get through here. Yeah, some smokes, but they're crouching on in, trying to sneak through. Hunter's got his eye trained on that ledge. He'll take down Fallen with absolutely ო არა ახალი კოპენჰაგენის grenades სტიკერები raining არის down, bombarding ავტოგრაფები Yuri up there. You
Cellos starting to get in there from the Ო ამათ მისცეს მარტო. 1 versus 4 now. გამოვიდა. They clean it up again with a single casualty. 7-0 lead. G2 are demolishing Fury at the moment. There's no other way around this. No, This okay, is მადლობა. turning into a slaughter. It really is. It's a pretty underwhelming way to close it out as well. Like I said, he could do a lurk smoke. I don't think that would have saved them. It would have maybe given them more of an advantageous fight towards the pits, I suppose. მადლობა ძმა. მარტო შენ შეამჩნიე ლუკიტო. It's very... Nico still has more Quiet. kills than the entire Furia team right now. Yeah, that Him makes alone. sense, I suppose. No one's really getting any kills on the T side. K-Serata at the very top with 3. დონკასტიკერი ღირს 50 евро. Like they've gone for ეგ მან მაჩმენას უთხარით ეგ გაუსწორდება. Galil. მაჩმენ მოგივა. 10. Hey, this is like, let's just walk around the map and see if Fallen can find a pick. რამდენი ის Yeah, once again reduced to again you're way out. არ ვიცი რატო, მაგრამ ნექსა მთელი It's არსებობით not like, მძულს. okay, lads, when we არა, have ნექსა კაი ტიპი. absolutely no money, Yeah. let's just get Fallen on the open with 7-0 down. Like, there's no 200 plans, it's just like ეროვნული დოლარი. desperation. You're hoping $200 he can piece სპირიტის something სტიკერები together here. მოაცემინ. აუ სვეჩი $200 $200 სპირიტის სტიკერები უნდა გაყიდინო მაჩმენ. When you should be ეგ უნდა გამოგაგზავნინო იმის. შენ ხო მოგივა ფული. პლუს სპირიტს შეუვარე მაჩვენებს. აუ გაგიჟდება ბიჭო, ტიპი იმენა გაიპუტავს ყველაფერს მაჩმენსო. jiggling that corner ready to არ მინდა დონაცია არ მინდა. იმენა $200 სპირიტის სტიკე პირდაპირ და დონკას სტიკერები მინდა $200. Middle, it's going to have to be an A finish. They have 0 you don't და want smoke. კეთ დონკს თქო დაუწერე მე სტრიმზე რამე. That is hoping like a mistake is presented now. Like they're not anticipating an AWP, I suppose, in this round. ეხლა მოიგებს ფურია რა ჩვეულებრივ 7-1 ევასებათ ამათი Could be Nexa, that's ამათი true, სტილი like, არის 7-1. definitely nothing about it. There we go. There's the mistake. Nexa not ready for it. Monacy still good with one. Hunter on the double. გაუჭირდება Monacy ცოტა. still up in the graveyard and alive. And არა ძალიან ცხოველია მონიკა. მონიკა ძალიან ცხოველია, უხდება ეს თავის ახალი ჭრილები. Well, what can you say about this one? ეგ Oh, nothing. დავაი These have lost. თუ მიჩა სტიკერები. Stop the clocks. With Vitality down in the 0-1. Vitality and FaZe are down in 0-1. Presumably joined by Furia momentarily. Oh dear. Yeah, I think Furia, they are free falling. There's no parachute on this one. Yeah, now the money is just bamboozled again. Like you got no plant out of that. You fully invested in 2 players. So Fallen will have to go Galil. თურმე რატო გაუშვიათ ის K-Serata less than that. He's like JKS თურმე რატო გაუშვიათ. ნაკლებად მგონია რომ იური მოიგებს ამ მაჯორს. So 2 Galils, Mac 10, couple of AKs. ყველაზე ნაკლებად მგონია რომ იური მოიგებს ამ Minimum here will be მაჯორს. 3 rounds total. Yeah. Nico's averaging, his ADR is 175. არა მოდის სლავია ძმა, სლავებს სადა აქვს What can we წერები. do with this? I have no idea how to paint a picture of Ათასი Furia ერთს getting აქვს. back into this one. It's so comprehensive. I still want to highlight how many of the first rounds were won by G2's brilliant grenade play on so many different instances. I think that's really worth highlighting because that's something you can repeat over and over again. That was just so fun. It was a lesson in how to play grenades. რატო გაუშვიათ JKS და აგე თურმე აი მე ვაი აგე. That kill, Yuri. That was a good setup. Yeah, they actually did it very well, but it's 3 CTs. I guess they've got protocols to deal with that. აა ცუდი არ იყო JKS, უბრალოდ ალბათ სხვა გეგმები ქონდათ და როგორი მოთამაშეც ეთყობოდა, ისეთი აიყვანეს. At least it was the Galil, I suppose. There's another early 5-on-4. Difficult to really get excited about this one. Yeah, I mean, if you're a G2 fan, you can revel in the moment. You can just enjoy the victory that's not that far away at the moment. მეორეზე თუ ვერ მოასწარი სავარაუდოდ კი Silvers აიღებს მარტო. No real pressure for him. He's fine with it. Bomb about to be picked up at the bottom of banana, I think. Nico is alone. Maybe he's more of like a personal challenge. He's like, let me see if I can kill all of them by myself. Why? Cheating? What just happened? Just got double dinked. Oh, what a wall bang. But here's the problem, though. They're kind of running out of time. Here's one good grenade going to go down. Oh, it doesn't blow open all the smoke. It's just so thick. There's the blow open that they were looking for, but they're not finding the kill. That's actually a way for Furia. Bombi ვერ შეიტანეს. First round and getting rid of Nico. მოკალი ბომბი.
ვაი შენი უიღბლო. უქსა და რა იღბლია და რა უიღბლოა. არ რუით ერთი გაუსწორდათ ეხა დაუსპამავე რუით ერთს. რუით ერთს არაფერ. ერთიც გაეტანა რა ჯერმანებს რა. აი ისინი ჩახოცავენ ეხა მართალია ჭყიანურია რა სეივი ჩახოცეთ ბიჭო. დებილები უნდა იყვნენ ესენი რო არ ჩახოცონ უბრალოდ დებილები არიან. აი ეგრე სწორია აი ეგრე Furia don't. Sorry, აი ეგრე story. We are on a academy კალაშა ორი კალაში შეუძლებთ. After winning a round, it's such a hollow victory that you're just like, oh, is it even worth high-fiving this one? It is. You have to. არა, ამ გონია დაიმონდის შანსი ქონდეს, არ ვიცი ნახოთ. It wasn't really the gift that you wanted. Your parents got you the PlayStation 3 and you're like, Cello, ჩვენი cello. Generations away, but I have to pretend. So yeah, like, look what they're left with. Mac 10s, a Galil. დავატირე ბიჭბარა. სხვანაირად ხო დავწერდი ყველაფერს ეგ რომ წოდონ და რომ სამით ნოლები უნდა ჩაგეწერა. Some sort of weird concession and after winning around the same story. I'm going to have to make the SMGs Em work ფავორიტი again. სპირიტია მაგრამ ნახოთ. G2, I guess I just wanted to hold him to Major არ ამგონია მოიგონ, მაგრამ ნახევარფინალში გავლენ რომ მაჩმენა გაამწარო. I think it's true. იქით მე მგონი სპირიტის თამაში იწყება და მე მგონი ეგ უფრო საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ მაჩმენა უნდა გავამწარო. უწუჩი. ოი, ცახცახი ეწყება მაჩმენას უკვე ესე არის. Nico is still here alone. The truth is, if he ყველაზე მაგარი მაჩაპი არის. Wide open round for Furia. ვინა? Razer ხوار გარდაიცვა. მაგას რა მოყავს შეჭი. Very tagged up already. 3 smokes on the T side. კაც, მაჩმენას ხათრით მოუგებენ. This will be the B execution. პირიტები Cloud9. Oh, they might not even be able to do it though. As soon as they pull the grenade, pins. კარტა რა გიჟია ბიჭო. Nico trying to defend. He's already quite low. A lot of pressure being applied. He can't find the frags. კიდე რო პიკავს საცხოველი. He's going to push for the smoke potentially. They are so tagged up. This HE, if it's timed right, this could be the nuclear grenade that ends them. A little bit early. Bomb being planted. Can't quite see it and fallen. He punched in the digits. Somehow they got the bomb planted. They are all so tagged up. Every single member of Furia below 30 health. I wonder if G2 know about it. It doesn't seem like they do. That's such a weird round. Another one, yeah. Another very strange round. Like, it looks like Furia got nothing to do in this one, nothing to say, but just unable to just find those clean kills. Honestly, though, credit to Furia for understanding that how low they all were. They send the only high health player in Fallen that they have to plant the bomb. It's a massive risk, but the problem is if the rest of them push forward, one of those grenades that blow open the smoke could have blown open the entire team. That could have been like a triple kill with a nade. Now they've got rifles. იმას ვიზავთ რა ქვია. რატახანი ვაკვირდებით რევაზას და მე გავაჯმევინებთ რო რამე და დავიმატებთ ნიკოს კი. Yeah, so this is looking better. They've actually got something to work with. We said 3 required. Gifted a couple of rounds here. Some pretty weird finishes to the round. Like Hooksy just throwing himself into the lion's den at the start of the round. That's been required. He's tried it, what, 3 times and died. Oh, აბა ნიკოს ჩვენთან მინდა. Well, especially because it doesn't seem to be even a requirement for them to win any of these rounds. Like controlling the bottom of banana has not really been necessary so far. Yeah, so leave it alone. I agree. 8-2 is the scoreline. 2 more rounds left. I mean, if Fury get up to 4 rounds, what a like no one could have seen that coming. ვერა ჯიგარო 5 კაცი ვიხოდებით და ოდიში რა. This one's getting a little bit more interesting now. G2 surely don't push one player again, but they are sending 3 over to this side. მაგარი წებო ქონდა ამ სპალიერს უეჭ. ახლიდან დავაწევ. A little bit nervous for him. They're up for it. Giving it another go. Same result. Hooksy down. Yeah, but Kesserato very tagged up. Grenade around the corner. Art's got to be careful. He made his way quite far away. So ვაიმე 1 HP. ავაპერო იმას მისცე არა ძმა.
Fallen on the other side has only got 3 kills so far, but this That's one is the a most huge epic impact shit. frag. Monacy gets taken care of. The old man still got it. Well, here we go. Man advantage. Daindra Nico is Nikolnios. incredibly low. That guy might Daindra. catch him. Not quite. It's in the corner. Არა, 1 minute remaining. Round number 11, penultimate round of this first half. Looking like a Hey, чем neira tu dos titi? G2, but დაინახეთ? ეს somewhat in ამ the თითით guys' აწובה favor shifts here. ნიკოც. აა, ხო გითხარით, აი ამ თითით აწובה shifts ნიკოც. Go towards Goutები ეგრე დავდივართ. Hunter and Hunter lying in wait. Deadly duo. AK-47s in hand. But actually rotating back towards B. They've given the A's almost like pretty much over at this stage. Next will push through the smoke. Under all the აი, scrutiny, შეჩემ and it's gonna be ანდაანეგა round. მეკე. 3 on the board for Furia. There's some good flashes to set up that kill on Nexa. Just he didn't get into the swing where he could take individual fights. I don't know. third Should we round. stop Yes, pushing sir. down bottom of banana? აი ეს, Would აქ. anything like should we just not do it? That's got to be a conversation, right, at some point soon. Yeah. It doesn't seem to be working out. ამით არაფერს შევრხმარობ With a bit საერთოდ. of retake utility every now and then and maintaining control is absolutely fine, but losing your in-game lead at the start of every round doesn't seem ideal. But well done to Furia taking the advantages and running with them. Აი Fallen ესე, with a nice რაიცა? shot as well. Like, they რაიცა, had a ცოტა pretty decent ზემოთ sort of ავწიო. policy on the half wall, but Fallen hit an absolute Აი, banger of a shot ესე. to take him down. The cursed game, Counter-Strike source. The cursed game. They have to hide it away. ვა, ეს კიდე დაამატეს? Yeah, you go in the confession booth and say, I'm a source player. I'm a sourcer. I have to admit it. Please forgive me for my sins. I'm so happy that we're over that stupid rival. Well, I mean, it's so long ago now. Yeah, Like, nobody cares. CSGO's not even a thing anymore. We can't even say. Thank God, we're out of there. Round number 12. I mean, if you're win one more round. ამით კი, ამით ამას ამას ესე ვახურებ ხოლმე, აი ვარჯიშები მაქვს ამ თითი სპეციალურ. და ეგრევე. They're working as hard as they can right now. So yeah, this is an 8-0 start. Got to commend Furia to getting back into it. It looks like Huxley will not be pushing down Banana this time. He's holding the top. Fallen to challenge. Messed up the boost a ნუ little bit, ფჩხილი მაქვს ხო? and you don't want to be boosting into ჩემი it ფეხბურთის once the მასწავლებელს reach ქონდა ფჩხილი. deep grenade and მე Fallen კაციცე takes, მარტო და ესე შევადა. a bit of damage at the bottom there. Just at the edge of the smoke, okay. They wanted to, but they're going to pay a heavy price. Art's sticking around to send a couple of AK bullets to that Let's corner. go Monacy's Spirit, there. let's go. The მაჩმენა much როგორ stronger უყარს, player. როგორ Cannon უყარს on the other Spirit side მაჩ. just absolutely smite ძმებო him. არ შეხვიდე ჩორცე, თორე დედა გაქვთ მოთხოვნა ჩემი აზრით. 12th round, the last of the half here. Some good wall bangs onto Hunter. Yeah, you want to get out of there right now, but Monacy is still cracking those shots. Fallen's dead now. He's ready. ეგ გაგაფრთხილეთ ძმაო, თქვენი საქმის თქვენი. დაო ეს ძალიან გიჟი. ეგეც ბარე მონეს. And now it's just K Serato left. They've walked into the young superstar again. He's looking for the 8. ძალიან გიჟია ბიჭო. That's a classy way to close things out, Monacy. After giving out 3 in a row, ესეთი მოთამაშე რო ყავს გუჩი თან ავეპე. უი მე ვაიმე. Monacy on the ace as well. Beautiful stuff there. A little bit touch and go towards the end. G2 wanted to give them a fighting chance, it seems, and a few questionable decisions with that banana push, but overall a very solid half. I don't think there's ორი არა პატარა many ჭუჭ. opportunities for Furia to win this one, but it all starts with the pistol in the second. Let's just relive the glory of Monacy აქ here. დამთავრდა switch-თან. Fantastic AWP work on the CT side. Dominated Furia throughout, and then of course he gets the ace. Very, very nice. Didn't even reload. That was his last. მოიცა პისტოლი ვნახოთ და გადავალ. Time. რა გიტოვებ შევჭამუცებ და მო. All right, well, we said 3 was the bare minimum. მონეს დამღამე სტიგერი 7 და რა? guns. პლუს სმაილი კი რო დახატული ბაძავს ხო ყველაფერში. Think so. რა ვიცი, გახსოვს მაგის მე ესეთ აპირო ქონა ხოლმე? 2 flashes, Molotov suggests a B finish, but we won't even see that realized. We've got the CT rush down towards middle. Nico can hear them. He's calling it for his teammates. Yeah, this is actually really risky, but well done. He's holding on, pushing forward. He knows they're Oi, running down banani behind done him, that. so he has to do something. A lot of trouble for Art. He could never escape that one. And Cello, he's dead as well. There's nothing K Serato could do here. Oh, dings. Tagged აქ up მორჩა alone in ბაზარი, 1 versus წავედით. 4. მაჩმინას გასამწარებელი თამაში.
ამას ჩაკირთავდა მოვალნე. /donut. But I don't think it's going to necessarily be the end of the world Well, for Cloud9. I think that they should be able to function. Now, these two teams, well, when going toe-to-toe 6 months ago, right, that's telling you it's Art Frost was on the roster and Shiro was still playing for this Cloud9 team. The third and deciding map of that series was Ancient, but they'd never had to get there. It was over in a 2-0 fashion in favor of Cloud9. So this is the actual middle ground from the last head-to-head of the two of them, but 6 months is a very long time in Counter-Strike, especially considering the release of CS2 and all the changes that have come with that. But for Cloud9, I'll be honest, I don't have any expectations, and that's not to mean that I have low expectations or high expectations. I'm kind of sitting on the fence a little bit with it. It's just this is a team of very talented individuals. Some of them show it, some of them don't. Axar probably being the one who falls into the don't category. But what they're able to do with the level of experience, you've got a major winning core in the team, right? You've got Electronic Perfecto and Pumich. You've got Hobbit as well, another major winner from quite a long time ago now. But there is a lot of experience on this team, and they understand the job that needs to be done to win, going up against the talk of the town at the moment of Spirit. And it's about seeing how far Spirit can really, I guess, raise the bar of our expectations of them. Because a lot of people probably coming into the major with Spirit as one of the favorites alongside of FaZe and Vitality. I would say those are the three teams who people would have as their front runners. FaZe and Vitality, though, Alex, in back-to-back games, just lost their best of ones. Yeah, and I mean, those best of ones, when you think about Cloud9's path here, I was just looking at the teams they've beaten. It's, you know, the Legacy squad, Ecstatic, and Soar in a best of 3. Yeah, so in terms of household names, yet to face one. And look at him, Alex. Look at him there. 17 years of age. What were you doing at 17? What's the song he's got into the beginning? It's like choopy choopy choppa choppa. I don't know what I like. Yeah. How disconnected from his world do you think we are? Oh, we are in a different universe, bro. We're in a different solar system. Yeah. At least. But I love that I get to observe his world, you know? Yeah. It is, it's a joy just to see the kind of the embodiment of the new next generation. Though you've seen the videos, haven't you? The 8-year-old, but it looks like the mouse pad's the same size as him, running around hitting headies, and now of course finds himself as one of the hottest prospects in Counter-Strike. 17 years of age, and the last time we were casting Spirit, Chad, I'm sure you remember it. It was over at the IEM Katowice 2024, whereby he broke all of the expectations and records that we've seen in a 3-0 against FaZe Clan. Yeah, not bad. Not bad at all. A 1.93 rating in that final. I want to just return to one of the conversations we've been having so far today, Alex, and that's about teams coming in warm from the opening stage to the elimination stage. So if you don't want any spoilers, I think you need to mute us right now, people at home, because we're just going to recount the results of the day. So Na'Vi versus Mongols, Na'Vi won. So that's 1 against Warm. That's Cold winning. Yes, Cold won. Cold 2-0 up with Mouse beating Ecstatic. Okay, Warm get 1 with Imperial over VP. Yeah. Warm get another Eternal Fire. with Eternal Fire over Vitality. 2-2. So we're 2-2 tied up. Complexity coming back in for Cold. Oh, Cold 3-2. And then Heroic, well, they slap back in for Warm. So 3-3. So we're all tied up. Yeah. Well, here we go. Time for the difference maker between C9 and Spirit. But how warm are you when you just 3-0'd? Oh, is that another conversation? That is another conversation. Yes, that's another conversation in itself. And right now, everybody cooling off as they wait for Hobbit to get his phone out of the box and log back into Steam. Anyone else feel like Chopper looks like he's getting younger? Like, you know how like stress makes you look older? He's now like, he's gotten to this point now where actually he's Benjamin Buttoning before our very eyes. Really? That's what you think? That's what I think. Is the shaved head? I think it's the shaved head. I think so. He just kind of looks like he's full of life. Full of life. Not that he didn't before. I'm not saying he was like a zombie. I'm just saying. About Chopper. He's full of life. That's what I'm saying. Probably hanging around with these teenagers, trying to, keep How track old of is them. Chopper? Good question. Have a guess. Oh, do I want to? Yeah, take a guess, because you said he's aging backwards. 28. 28 for Chopper. Well, I will find you officially. He is 27. Oh. You were close. I was close. Yeah. But he's, doing great. Average age of this team is 21. So, he's definitely the one that's bringing that average up. Yeah, Zontix, Shiro, Magix, and Donk all quite young. Magix has been around for a while and still only 20. He's just chilling, isn't he? No. Oh. Hang on, he's coming back, boys. There you go. Straighten up the back of the chair, get himself situated. Oh, I was getting a bit too relaxed.
Oh, I'm intrigued. I'm so intrigued to see how these two teams clash. The desk was saying Perfecto is going to be AWPing. Boomich has recently gone on the record saying, you know, I'm going to be inconsistent on the AWP. He had a bad one. I mean, kind of goes without saying when you're not a dedicated AWPer. We've seen him have some impact. It was more on Overpass than any other map, but going to be intrigued to see how this one boils out as it's Shiro against his old squad. It's his old squad against Shiro, and it's Donk with his debut at the Copenhagen Major. A little bit of a tease. Just hit us again. A little bit of a tease. We were close. It is another Who's using the Navi spray? Tactical timeout. Interesting. What are they saying? Hobbit had money. Hmm. What's that got to do with the price of eggs? All right, well, that's all right. We'll let the admins work it out. We're just the observers. No. I'm not going to fall for it. I'm not falling for this. I'm not falling for it. It's not live. The time's going down. No, it is live. It is live. Okay, let's go. CT start for Team Spirit. Cloud9 on the attack. What's the plan? Boom. He's got a smoke, as does Electronic. 2 flashes between them as we start with the 3B2 towards A setup. Rather standard division of labor for a CT pistol, but it's Zontix and Donk, dude. Get past these boys at your own peril. And just like that, Zontix reveals the dual Berettas. He's looking for more. Donk connects. Another from Zontix, and immediately Cloud9's pistol plans have been scrapped, torn up in front of their very eyes. Yeah, no way you're finishing A, or at least in the way you had hoped. Electronic and Perfecto, last 2 remaining. Plenty of time. Oh, yeah, that's why you send these 2 to hold A. Oh, it's going to be clean. Zontix is here, starting as he means to go on, and not even a slight raise of eyebrow, not even a wry smile. It is 4 kills to start off his campaign to Copenhagen. He might even be the individual who started the Steam group D_Pression, because Zontix, I don't think he knows what happiness is. He just knows what. 다이코 꽤. Donk's just a supporting cast. 마치메나 사다리 마치메나 비죠. 까치 마인츠 모깔리트 비죠. 까치 마인츠 모깔리트 비죠. 마치멘. What can you say about this one for Cloud9? Not a single 아시 player 오라시 has, 아시 yet to feel the 오라시 sweet, sweet taste $1 2 3 와이메 와이메 치피 치피 차파 차파. Can't say a lot about a round like this, can you? No. You can say that. ტუალეტში შუქები გადამეწვა spooky. პრეი ვერ დავიჭირე მაპატი ეცმებო. Yeah. They follow you across. ახო თუ რამეა? Well, we can ოძე look იყავი. at Tonk's knife, his famous, his player cam. Hobbit hiding behind the box. That's something to say, isn't it? Yeah. There he is. No, but seriously, maybe you don't watch a lot of Counter-Strike, and for those of you who do, I'm sorry. You're fed up of me, I know. Me too. But right now, they're allowing the round to play through, allow the CTs to limp through the utility, so they have to reinvest. ფანენშენტიო ბიჭო, საუკეთესო მაპი გაპიკეს, სად დადიხართ, გვეუბედურებო, თქვენა. Now on a full eco, they are waiting for the lost bonus to come. ნახე ხა, მაჯვენა ყვერზე არ კეტია ამას ახლა Cloud9-ი, თუ ისე თამაშება? გამოდით აბაშუაზე დაგალაგოთ. ჩიპი ჩიპი ჩაპა ჩაპა. ჩიპი ჩიპი ჩაპა ჩაპა. ჩიპი ჩიპი ჩაპა. ნანახვი? ნანახვი. Well, find himself his own 4K and Magic's was the cherry on top with the 600 bucks. მებო, ტყვია რომ გაატყა, შეიძლება მოკვდეს კაცი, ანუ ეგეთი თამაშია. ანუ ფამასით რო სპრეის გიჭერს ტიპ. We're not giving you those Donk, I'm taking off Chippy, chippy, chapa, chapa. young man. Sorry. Zontix 4, Donk 0. 1. He got 1 on the pistol. Come on now, that's not a replay. Hey, what? Come on now. We ain't ჩაგიგდო highlighting. ანგარიშის ნომერი მაჩვენ? Shiro has an AWP. აიც ჩავგდება. Does. Okay. მაჩვენა let's see if they can ანგარიშის immediately be, ნომერი. made aware of what they're lacking. აი. And Shiro, he is one of those, as I said, one of those AWPers that, unlike the Nikados we've seen earlier, even the Brokey, maybe in that conversation, Shiro will have it every time he იქით რა ხდება? can. ორი წამილახო. Okay, now Magic's, that is a very aggressive solo maneuver down the ramp with the smoke to allow it. He doesn't force the issue. ჩიპი ჩიპი He's got ჩაპა. Shiro in support of him now. This gets Microphone interesting. ui, სანდრაკს აქ ახაშეჭი. Yeah, as long as the AWP stays. აა, ჯი თუ მოიგოსო. Crossing back should be a death sentence, and it is straight away. Shiro რა გუნდი მყავს? a demonstration of what they lack. Well, that's the B prong removed, right? There's nobody now to apply any B lane pressure unless they jump up Tetris. Spots them. Donk gets his info. Flash and fall. Not going to throw that smoke without confirmation of presence. See you later. 20 seconds shaved off of the 50 that remain. We
We saw how this hampered FaZe in the previous. They had to reroute completely and looking to do so. Could be back into Shiro's AWP if they test red. Chippy chapa chapa They chippy creep forward chippy up the chapa stairs. chapa 40 seconds la now. la 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 Time la running out of la options, Cloud9. რუბი დაბადაბა შეჩამ. Next chippy test chippy is არის ჯერ Shiro. თავიდან შეჩემ ჩიპი ჩაპა ჩაპა რუბი დაბადაბა. chippy chippy რუბი რომ dun dun Electronic tries to bait the shot. Does so ნახო effectively. ჭამენ edition But with დედა 20 seconds left, where do you go from here? Cloud9 left wanting. They're walking into the Midi all. donk. Arra donk. A double from Perfecto keeps us interested. It's Axar with an important frag onto a main. Rakoli. And they're somehow miraculously going to get this bomb down. Perfecto timing could deny. Oh, Hobbit just about gets the bomb down in time. Evades the potential from that push of აი ამათი გავარდნა დედავატირე Cloud9 making an impressive last minute. chippy chapa chapa Molly could be good. Not quite. Double elevation. He knows where they both are, but Magix realizes it's an unwinnable round. There's an AWP ჩემი available ბულკები if he რას goes for it. თამაშობენ Maybe ნახე Shiro's just piped that little bit of information through. He could be able to scavenge that and get that in the hands, but They're trying coming. to hunt right now. Yeah, you can see სვეჩი Hobbit აკეთაც coming for ჩემი it. ბულკები Shoot არიან this. იქითაც No chance for Magix. Oh, maybe there is. Yeah, ooh, bomb is huge on Ancient. He only has 20 HP, so retrieving the AWP might not be on the docket today. I'll be honest, we don't say this often, but Donk should have traded. Yeah, yeah. Donk should have traded. Perfecto won that round, right? That it was the. Oof, couldn't. აინც აიღო ემოთ Famous for a Galil. It's ეს ჩემი ბულკი განსაკუთრებით და ბულკი It is an upgrade. Yeah. Just. ძმენბო 10 ლაიქის მიარტყით მაგრამ 300 ავიდეთ და არხიც გამოიწერთ თვითაც არ გაქვთ გამოწერე Out of red, that was the issue. So Shiro gets one. chippy chippy chapa chapa chippy chippy chapa Perfecto did it. დამიკაცი გვაკლია 6320-მდე ძმენბო Absolutely. But still, 6400-ისკენ Donk გავიწიოთ has to ბარემ require that round to fall in your Yeah, favor. because at that point, dum, Zontic is dum, left with absolutely no dibby, choice. Do I dabba, stay dabba. up tree, or do I try and take some space? He tried to take some dum. space. He got punished while doing so, Yeah. but he had a difficult choice to make because then he starts pivoting around. Well, he's going to be open to one angle, and that's already forced a timeout from Spirit. Hallie, the deep voice. It's a chance to converse with Chopper and the boys. Yeah, interesting one. There was like a little glimmer of hope on Chopper's donut fight, but by virtue of catching Perfecto just after he threw the molly. This is the shot from Perfecto. Yeah, really good I'm one. not saying it was easy, but I'm saying that that's either a position where Donk sits back and waits, or he makes the trade and was unable to do so. Let's go. Shiro paying a heavy price despite his early contributions. Cloud9 with a very convincing recovered T round. Yeah, that was a 4v5 for the majority of the round. And it's still 3 of them without a frag. Isn't that impressive? აი Magix-ა რო გეზიზღება ჩემი აზრით იმენა არა ადამიანი ხარ პროსტო რა This one with a bit of a different ანუ flavor. ტიპს რო შეხედავ აი not the early battling for middle. ეგ ვაფშე აი ზიზღლი კი არა სიყვარულის გზნობის გარდა რამე რო გონდა გაგიჩნდეს მაგ ტიპის მინუთ იმენა საყვარელი ტიპია მეიჯორი ეს მეტი რაღა მეიჯორი კიდე ამას დიდი ტურნირი არის main control at the bare minimum for Cloud9. There's the push highlighted. Off angle from Magix currently mid is the biggest issue. As soon as this space is sucked up by Cloud9, Magix will have to worry about the jump up and he won't be able to have much support whatsoever. ო რა ნელ კაუნტერს თამაშობენ შეხედე როგორ მიყვარს ესეთი კაუნტერის თამაში Now rerouting around the world back through the murky waters and Boomich has called them back into position. Magix staying forward. Might need a couple of kills here, Magix. Yeah, a lot riding on this. ფლეშ ნახვი He has the advantage of the shadow. Yet to reveal themselves. Here comes a big one from Boom. Nade might finish him, but he's ahead of it. Pushing into Shiro, that 5-7 will finish the job. Magix started. Hobbit very low. Still yet to see a frag from Hobbit, and it continues thanks to Chopper. A 3 versus 2 though. დუბი დუბი დაბა დაბა Donk quick across. Into 10 to long. დუბი არა დუბი დუბი Got him twice so far in the head to head. ცოტა დაგვაყდა დუბი დუბი დაბი Okay. All right, Perfecto. Perfecto's on one. He's on one. და ლაშა მარტო ტაქტიკური პაუზის დროს Well, if anyone is going to do it, it is a player of Perfecto's აი caliber. შენი I think კბილების one of the issues I have with the Dentist conversation Chevette. around Cloud9 and the lack of AWPA is more what it takes away from the solidness of the type of players they have. Right, when you have somebody like a Hobbit occasionally picking რას up the უშვება ball, ტუჩებს or a მა Perfecto doing the same, ყოფილ takes მაცალმა away დაგიტოვა from რამე how good შიშები they can traditionally be. Whereas Boomich, that's where I think it feels okay because, well, actually no, because Boomich likes to be an aggressive disruptor of a player on the T side, especially when regardless
as Paul mentioned on the desk, that's a conversation for another time. This is the Cloud9 we have now, and this is the Cloud9 that have leveled things out 2-2, looking good for the third. Spirit on an eco with an A main push. Oh, don't commit to that spray, or maybe you managed it to perfection. Hello, 4. Controls his AK spray. Many would fault that, but he controls it. Pepper's uqureb აბარას ვიზავდო. The only words I know. You saw that overpass? 4 თვალი აქვს შეხედე? Yeah. So I think he's probably been hitting the DMs. Don't know what happened to Axel. და სიყვარული კაცია ბიჭო. I don't think Axel even knows. Yeah. A mystery. Pans the stats with 4. Well, they've gone insta double smoke and elbow smoke for the defense of this one. Pirashia ნახვი. It's Mac 10 and it's charging a pace change. Defending their honor was Magic's past 10 thanks to Hobbit. ვენიდე დავაკიდე რა ხოლი იყო. აიწი იქით არ აიწი. As well. Shiro playing ahead of the molly. Oh, there's a chance here for some real impact. He can deny it with the wall bang. Axel. რა არ კლავ შენ და შევეცი. რა არ კლავ შენ და შევეცი. Don't გიჟი. ნახვი, ეგეც. მანდარი. ნახვი ბიჭო, სად მოდიხართ ჩემი კარგი მოტყან დაკეტილია ბისაიტი. He holds fast on the big side. Yeah, that's one of the ნახვი ღარ გამაბრაზოთ stuck against the rush is behind that pillar, right? Because you can't really peek out. Obviously not speaking the language, no, but I still like to hear the tone. I appreciate that, right? yeah. And maybe there's a couple of words that would sneak through in that language that we could latch onto. Good stuff from Chopper. Important for him to slow down that assault on towards the B bomb site, but there's more than enough for a spirit buy. And it's აჩმენა კანკალებს მე ჭხილების კუნეტა დაიწყო, აუ სმოუკი ააცილეს მე. გეპატიებად, ყველაფერს გაპატიებთ. აუნც მოიგონ ხო? Ja, თქვენ. ესენი თუ აცელენ. თქვენ გეპატიებთ. Chopper. შენ სმოუკი აცილე ხო თან მგონი? That's an aggressive maneuver. How is no one covering that? Perfecto will be likely mad. That's come so easily to Chopper. At least Hobbit and now Electronic have found the B defenders. Puts it all onto Shiro and AK-47. And 3 members of Cloud9 outside his front door. Donk to activate. Smoke still up on elbow will facilitate a push. Held by Hobbit. 3 versus 4. Numbers favor Cloud9, but will that remain the case? Donk restrained. Starting his crawl and oh shit, დავატირე. ბუმი ჩარო დუელს მოგიგებს Donk, ჩემი ბულკია ბუმი. Zontix advancing now for Axel on the cross. He's got to Cloud9. Individuals are hitting shots. Hobbit. By Shiro. ისაიდი ჩვენია ძმებო, არ ინერვიულოთ კაცო. Giving it a look. 2 of them are already hunting, and Shiro's still battling for the round. He doesn't have a kit. Yeah, that's what I'm thinking. But is one available? Thank you very much. I believe that would be J-Raz. რუსები 10-ვე რუსი არის. Still, it's არა, ერთი უკრაინელი. now, so Zontix-ა უკრაინელი. probably going to lose everything. გადაერთი ის ყაზახი. I guess hoping to do 8 ყოფილა. some more damage or aware that they've already cut him off at the pass. Regardless, Shiro down. Axel, former teammate, finds him. And Cloud9 back into the lead, 4-3. Now, we need to kind of address the way that Cloud9 are approaching these rounds. And they're going for a heaven smoke. So if a team likes to do the full mid press and they like to really harass B lane through that, it almost negates it immediately, right? So if you're Donk, you're going for mid control, you can't jump up heaven unless you want to HE that smoke. And at that point, on the fade, anything is possible. So by throwing that, it's forcing Spirit into a different setup. And then that has echoes into future rounds. Then do you start playing heavier towards B? And then you don't fortify middle as much, and then A becomes a little bit more susceptible. This is the second full eco that we've seen from Spirit already. რა კაი მომენტი შენ გენეცალ. ო, იზია. They're all good. ნახოთ წლის ბოლომდე 10 კაც თუ გავწურო, ძალიან კაი იქნება. Yeah, lost the side, boys. Let's battle on over and see if we can do some damage. Finances, nothing crazy for Cloud9 just yet, so if Spirit can find a couple of kills, that'd be all right.
Perfecto's put one into electronic. Unexpected casualty. You might have done. Kills are the only real problem there. Big smile on his face, no problem. God, that gave me Kanye vibes there. Electronic going from full smile to game face. Okay, 3-5. And I understand why Hallie's taken another timeout, because this is the CT side of Ancient. 2 rounds in the hole compared to the 5 of Cloud9 so far. And the guns come out once more. An ult for Shiro, but last time he had it, he found the opener, he found a follow-up, and they still dropped the round. Cloud9 are doing a very good job, and this is the thing, the T side of Ancient, I don't think the AWP is an integral part of it at all. You can execute quite proficiently without it. In terms of the type of heads-up jewels you'd be looking for in AWP versus AWP, what, boosted on the box to monitor long or going A main. So making it work without a primary AWPer. Residual cash available for a Cloud9 buy if they are to lose this one. Util to be juggled by through Hallie's orders. Again, you can see the door smoke being lined up. 2 middle, 2B, 1A, standard hold. Yeah, no cave smoke this time. And electronic, he tries his luck, smoked off elbow and jumping up quick. This is where Donk will find an opening. Surprising they didn't go Well, for it. Oh, and Zontix, he managed to get away with 2, and it's Fine. Like I need hold the call. კარგა დაატრეიდეს ერთმა ზონტიქსა და დონკა თამაშობენ შუაზე. სად გადიხარ თქვენ ჩემი ზურ? თქვენი სანქტ-პეტერბურგი მოვტყან თქვენი. ყველაზე ძალიან კი მევასება რუსეთში ქალაქმა. Thinking they had conditioned spirit, not the case. Now Perfecto. ვიტარგან წააგო. Absolute best work is in the დღეს რა არის ხო 1-0 თამაშებიც დამოვიდა. He's not mid ღამის 5-მდე ვართ მებო? ღამის თევაზე ვართ? And now that the info has been played for, given up. There are so many eyes bearing down on him. No fun here. He's going to try and smoke his cross, or at least was considering it. A flash instead. Yocnebet, ma, yocnebet. Lovely. Clean conversion. I'll be very happy with that one. And yeah, the fact that Zontix and Donk leave with the double test their mid. It's probably going to change your game plan. You're not going to want to be ending. We'll see if they go back towards the heaven smoke immediately. I said there was going to be enough finances for another buy. Boomich has chosen to go with a Mac 10. So eyes on him and maybe something more aggressive. Might just be a full commit. Maybe it's just going to be another one of these B rushes. They're starting, yeah, they are starting. Magic's is in a lot of trouble. Just playing short, takes his first fight, realizes it's over. He's got to give it up. Bomb not up the ramp yet. Chopper's managed to get over and find the first combination. Hobbit. Problems now. Chippy, chapa, chapa, mowida, თქვენი მყნელი. Ruby, Starting 1B and only losing one player. Cloud9 job yes Cloud9. Using the deep position of the death cube just to post up and take some fights while Cloud9 is still worried about cave and the other positions. Bi daqetiliad tko 10 ჯერ ხوار გეტყვით თქო ჩემისებო ისევ შუაზე წადეთ და ნეისკენ. Of Cloud9 just at the right time. As an IGL Chad, would you find that cool landing so flat as a kind of ცივცი აიღო, მაგრამ ესენი რამპიდან ვერ ავიდნენ, რავი, ერთმანეთს აბეიტებდნენ ეს ჩემისე. You feel responsible for it going so sour? I just think considering the type of buy they had available, it's just such a all in. And now you're straight into an eco. If you only had Tech 9s or something like that and it was a half buy, okay, try and use momentum, but when you still had a decent buy available, it just feels desperate, right? You're trying to clobber them. It's a bit more momentum based, and in a game where you've დაბრუნდა მიკა კი შენი ის რა ქვია სიმპლა და მოჭიმეს იქ ტაიერ 5-მა with the opportunity to get 7 within the half, but 5 for Cloud9. ცოტა დააკლდა რომ აი 3-ში 8 კილი აიღო, ცოტა დააკლდა. ვინახარ ბრატ. Boosting him up. Zontix has been He's aware. Covered nicely. They have hit some shots that enables Boomich onto Zontix. ვისესვი ძმა კაცობით დაწყნარდი. შეიძლება შენი თვალებით უფრო მეცხედა ვიდრე ჩვენ, მაგრამ კაცი არ არის მან. Taking light work of the situation and down he goes. Oh yeah, Spirit getting it nice and comfortable here. A triple kill for Shiro this time. All of their stars
having their multi-kill moments this time, just hoovering up 3 for Shiro. And it was, you know, a threatening attempt in the sense that Hobbit had the AK-47 with nothing at the end of it. Yeah, do blow job, okay, get? Can Cloud9 keep it level into the Zowie next half? breakdowns. Molly Cubby. Extinguish and go. Donk needs to get out of there. They're chasing him down. Flashback, perfect from Zontix. He had that ready to set him up for the fight. Axel only the one. Down they go. A lovely hold from Zontix. Oh, much man, როგორი საყვარელი კაცი ხარ პროსტო. აგიშველო ძმაო. Oh man, it was like Donk was the bait and Zontix had that flash ready. Whenever Zontix and Donk had like heads-up fights available to them where it didn't have to be thought about too much and they just got to stand and bang, they owned them, right? Even from the pistol round, it was Zontix with 4 kills with the dual Beretta's aggressive aim. So quite a few rounds can be attested to. But 5, still a respectable first half. 7 for Spirit as they switch over to the attack in this best of 1 opening round elimination stage, PGL Copenhagen Major 2024. Bumps signal that we are getting this one underway. Only 1 pair of dual Berettas. Here it is again. Flash perfect. Electronic just spraying and praying, hoping it was going to be enough. And then Zontix finishes off what Donk couldn't. Magic's with a nice easy one. Julie's for Electronic. Couple of flashes, smokes, kit. 3 towards B. Donk gonna slip in towards pocket. Chopper outside middle. Zontix dealing with an A push. 2 players in donut. 1 red. And 2 lock down the B play if necessary. So Perfecto's given him answers that there's nothing walking out mid. Which is surprising that they're still staying 2 donut. Or surprising that Perfecto's still staying red. One of the 2, right? Somebody feels like they should be freed up. Go B, guys, clear. Trust me. You're just a lot of faith in Boomich and Hobbit. Now the smokers have arrived. Obscures Perfecto's view. Those donut players, however, still ready for the fight. They'll have a look. And it does catch Chopper. He's been isolated here. Some support from the ledge. And actually, Chopper's bailed himself out of trouble. Will go down after 1. He had util, so whatever the plan was for that is done. Oh, shit, and Hobbit has an opportunity. What a second shot onto Magix. He has his moments. For success now. Kit on Boom with a smoke as well. The retake package, it's perfect. Shiro's going to be hard pressed to stop him. Low HP on the defuse though. Maybe that's enough. Maybe that's enough for the clutch of Zontix. Running him down, audible. Boomich needs this chance. He's got the time. With 9 HP, secures it for Cloud9. You can see Zontix so scared that he was just sticking the diffuser. It didn't matter, Kit or not. Just think he's lost him in the source, lost him in the smoke. Zontix starts spamming at what could have been a massive 1-on-3. Boomich pulls it off. Yeah, it's really smart. I mean, if he's got a smoke, he's got a Kit. It's a likely assumption. Understandably feeling the pressure of that one so loud. Oh, they don't. That's this shot though. Otherwise, it's an immediate flick from Zontix. If he doesn't nail the head. Oh yeah, he just swapped to his knife, didn't he? Because he had to use a lot of bullets to deal with those players over towards the long side to even draw it down to a 1-on-1. But the plan's through. The buy's there. That's a big one from Boom. He's only got 4 frags, but that one has given him the leg up. Interesting scenes, interesting indeed. Donk on an AK-47 regardless. Bicho, არა, მაგანაც ხადით გავდივართ. მე მგონი, როგორც მივხვდი. Oh, it's easy. Like an A walk when you're upgraded into rifles, contact feels pretty strong. So let's see if Cloud9 account for this. Redeploy of the elbow smoke for now. 3 players dotted on B for their defense. It's Axel with an awful lot on his plate over towards main. Already starting to rifle through his utility to hold them at the door. Zontix back and forth between quizzical glances of main. And now util was being lined up. Chopper needs to get that bomb out of his hands. And now Donk gets to search. What can he find us?
Oh, shower. Crosshair placement. Does identify Axal on the jiggle. Defensive smoke dropped. Will slow Donut. Გამოლი რა დო, They are მოლოტოვის სმოუკის იყო. congregated in main as well. Rotating Oh, now. God, Cloud9, I'm they've just not left doing B. HE on the donut smoke. One from Axal, but the rest fall. One more on the site. Rotation through temple. არ შემოვიდა სმოუკს დააზღვიეთ ჩემი ძმაკაცი. Plant will go down. Oh, actually landed it. Forced him off of the plant. მოდი Yeah, აქ. makes a meal of that onto Shiro. ვახო საფულე სადმა $200 მეჩავდო. ვახო. Spirit have handled business into this one. ო, კაი. რა მომაწოდე მე. Job done. Yeah, does Perfecto even get to leave with anything? Maybe wanting an upgrade away from the MP9. აიში. Not sure Salami, if the damage is salami, name of the game for the CTs. You're only going to get the mid-loss bonus next round. You guys actually need to hold on to what you have. So trying to punish, decent damage done, but Chopper will be able to get away. I'm worried if I'm Hobbit because they've cut you off. It's rotation around the world. Shiro coming through the B side. Perfecto might be the one to be caught with the bullet in the back of the head. Perfecto and Hobbit touched by the bomb and the hunt. Just Donk will remove it. So just one gun saved. Хорош. The better of the two. Hobbit with an A1S. Cloud9, groove. ვერიტის ნახევარფინალში გასვლამდე და მე თუ უნდათ გამძლელი მოსწონიათ. I'm not sure what you really meant to say in a moment like this. We saved an M4. We have very, very light on finances available. It's really tough to come up with an idea in a round like this of ადრე შეეძლოთ კოუჩებს რომ ნებისმიერ დროს ელაპარაკათ რა ვაფშე. შეეძლოთ რომ კოუჩს დაეკოლათ რა. და შესაბამისად ნაკლები IGL-ები იყვნენ ხოლმე რა. ეხა IGL-ობა რომ მოუწია მოთამაშეს. და რთულია უფრო. ადრე სულ შეეძლო რა კოუჩს ლაპარაკი მთელი თამაში და ეხლა მარტო ტაიმაუთების დროს. მე მგონი გალილი მაგარი აპასნი არ აღია რა. But when it comes to the head-to-head and what tendencies they look for and what things they're looking to try and avoid or exploit, that's a whole different game. We're doing a bunch of patchwork as we see it unfold on our screens. Well, 4 towards B, one aggressive middle. That's the CT start. Oh, an interesting start. It seems to be at the moment the right call. 2 ahead of the molly. Chip damage land. Square on the jaw. Donk down. Empty-handed. It's a Boomich double. With ridiculous. Just a CZ. How has that gone down? How does that transpire? მე არ დავქოლავდი მაგნარის სისულელეს და რა გააკეთეს ტიპებმა. პისტოლ რაუნდი აქვს, ანუ პისტოლეტები აქვს. K-ში რა გინდა და close range-ზე. Boomich grabs an AK. Nice. Goes looking. Shiro gives him a quick spray. More where that came from though. Electronic. Nice. Victim. Shiro racking him up. Chopper tries to finish him off. Perfecto's lowest. Boomich Why breaks him man, down. nice try. Boomich doing it all here. Triple kill from the IGL. აუ ამას ერთია გამომბედი. დაენძრ, კარგად. Poor molly. Boomich could be on for the ace. He certainly could be, Chad. 4 kills. He was on 4, doubling his kill ამას total. უტელდია რა In a ხარ. round, they really didn't have too much of a leg up in. Single save rifle, some pistols around it, and a CZ double onto 2 of the hardest hitters of Team Spirit. Nice. Down goes Hobbit, a one-on-one. It has to be the ace. Now it has to be the clutch. უმიჩამ როისი გააკეთოს შეიძლება ყლეზე ვიკბინო იმენა. Pistol one-on-one. They lock horns once more, round 15. Now the pressure's on Zontix. Bomb on his back with 25. რა კარგად წონანი He მაგიქსა. has to finish towards B unless he starts hightailing it now through Dad, mid it's to Dad. donut. Oh shit. Boomich is already close with the response time. Didn't hear him. So the bomb should go down. Давай, Then the Boom. penny will drop. Давай бум, бумичას балაში Smoke კობე. giving Boomich an edge to be able to rotate in slightly quicker. შედი სმოუკში არ მოგეწყნება და დისტრაკი ჭორია. Anticipating this play. Boomich is not ready for this. მოგეწყნეთ ეს დისტრაკი შენი რუსი დედა შევეცინე. Heartbreaker there for Boom. He did everything right. His teammates couldn't even give him 1 to work with. It was 4 in that round. That's the bigger frustration, and one that we just Okay, settle in moments after losing the That's clutch against USD to Boomich. jail. Like, I just got 4 kills. აუ რას ვიგულავებ ბიჭო, აი მე. Just needed 1 to help us get over the line. აუ მაქსიმუმ ტოპ ესკორტს ავიღებ შეჩემა იმენ. The kills that Shiro found. They felt ვაფშე ყლერო არ ექნება ნახე. Of course I am. And he was isolated. He was very isolated, right? There was the smoke doors. Chopper was trying to help. He was like, hey, I'm here, I'm shooting. Like, don't just go for Shiro. Still picking up a couple.
And then Zontix. Well, I want to say he puts it in. Still a difficult clutch to win, but a clutch nonetheless. And not playing scared, Chad, right? The fact that he's pushing in front of that smoke, he's backing himself on that one. ეხლა დადეთ Cloud9-ზე და მოიგებთ. And he's given us more and more evidence to back that up. Just the way that he conducts himself, it's ridiculous. And I'm sure some people are like that. Yeah. Right? I am definitely not. So I have a very difficult time hearing him say that and just like, yeah, nah, it's all good. Yeah, everything's fine. Just a guy. I'm just a man. I don't got you More touches like that will put hair on your chest. Yeah, well, let's see how many magics can farm. Farmer magics, they call him. Farmer by day, butcher by night. Oh, yes, indeed. We are better helped, man. Eta match-mena დავნაძლევდით, რომ Spirit-ი ნახევარფინალში ვერ გავიდოდა. It's been soured after the way in which the second half has started. Spirit are up to 10, 3 rounds on the trot after winning the pistol, after having a 1v1 in that third. The fourth just slips away, obviously, against the Eco. It's just Well, it's good that one of the three frontrunners Vitality. We mentioned FaZe, both of which dropped the ball in their best-of-1 openers. Tough opponents, Eternal Fire and Heroic, respectively. But Team Spirit, the third of that batch, quote, cold in our timeout maths. Well, G2 picked out Furia. Well, they didn't just take them down, they manhandled them. Great look for G2. Furia playing Inferno. Let's see, do we have many rounds left in Ancient? This is the final game of the opening round of the elimination stage. Shiro's AWP trained flash, and no fire. The double kill, it's there for Axel. He controls the spray again, Chad. He will get run down, but don't down straight away to the flames, held at bay. Აფლეში გაუკეთეს. რუსული გუნდებია ორი. Well, they'll be hearing all of that juggling. Yeah, a bit of a trash man right now as Chopper, making sure not too much is left over. Want to save the AWP for Shiro if they can. But that was great from Axel. And sure, labored, but still made the most of that alley-oop with the flash. One hell of a flash, right? The two threats. White screen for 3 seconds. Like, you had no problem. It felt like Cloud9 had a good idea it was giving it an A play as well, because once you saw Donk just desperately try and push through to find the trades, there were so many blue dots that were already up close and personal. Are they giving this a look? I wouldn't think so, but I've been wrong before. I'll definitely be wrong again. Plenty in the coffers. Could imagine if they won this. I don't think Boomich is interested in considering that. But imagine. Yeah. Magic. He's good for the AWP shot. Activates one. Boomich just bailed him out. Could have got awkward. Could have gone really awkward with Perfecto and Electronics so disconnected. That would have been a plant and a 2v2 retake that I would have probably backed Spirit in. So not far off of making a round out of that. Well, the AWP's been picked up and donated, so Perfecto wielding that. Third tactical timeout from Spirit. Halley has used them quite liberally. Aware that the finances will be run through after a round like this, wanting to make sure that they stay out of hot water. Keep more than an arm's length. Both mouths moving 1,000,000 miles a minute. Both teams AWPs, both teams full buys, all the U2, all the goods. Why? Yeah, lovely. Perfecto and Axel both hitting a bullet as the flames. არა გეცილებინა Magic's და 2-1-ზე easy იყო მოგება. Well, Boomich now up to 10 kills after only 3 within the first half, definitely making his presence known. ნუ ბარხი გამოიწერე სტრიმი დაალაიქეთ ეს დარგებ დაალაიქებული. პლუს Instagram-ზე 400 follower-ზე ვათამაშებ AK-ს Redlines. და აღწერაში არის დანის გათამაშება პლუს Hellcase-ზე $5 უნდა შეიტანო და case უნდა გახსნა 1. და ჩართული იქნები ავტომატურად გათამაშებაში. Axel steps up to the plate for the fight. Magix gets away. Undetected. Well, A is completely open right now, but Spirit, they aren't to know. This one's stalled out as the harassing spam of Donk. Spirit-ის თამაში. Trying to find the pesky Electronic. What's he looking for?
Silent retreat from Electronic, now dealing with a 50 seconds left on the clock. Spirit haven't really done anything so far, but are now working on B lane control and late middle. So late mid utility, cut out molly, a red smoke. And a flash forces Shiro into a shot. 35 though, pressure onto Team Spirit mounting. Have enough for a B execute. There's only one incendiary on Axel, so this three-man A defense is going to be in the wrong place. Hobbit and Boom with a lot to do. Smokes will land. They'll play behind them. Boosting. Flash and erecting the boost. Oh, they were noisy on it. Yeah, they were, and he'll start his spam. Think twice about it. Very cautious. As we're Oh, going to ხუთი have ბომბი a დადეს. 5 დავაი და reset. ასევით ნახოთ. Strap in, folks. This one could be Save, a save guys, bloodbath. please. No, This one takes comfortable on the first engagement. It's Hobbit with the necessary trade. არ Double on უყურებში Cave. რო? Cross. All coming in from the death side. On Speedway, Shiro onto Hobbit. That's a big one back. Just trading blows. Whoa. It's Axel who tips the scales in favor of Cloud9. Need another from Electronic. Then He I quit. overlooks the position. This double cave setup has paid off. There's no time for this one on Perfecto. Guy, He the has guy to just can- get out. He's going to be run down. Donk's got his Nah, nah, number. who And is the joke? 11 for Spirit. Only a couple Suta! of seconds left when they get into the site and get that bomb down. Good Nejat, position თუ როგორ არის? Hallie takes it, they Nejat, convert it. yeah. That's Nejat. nice. Lejat. Puts them in a position to close. Cloud9, money in the bin. Couple of them could go for Silent Stem 4s with Kevlar. And that's if they wanted to try and shove for them 2400 into the next. It looks like they will. Actually going for lighter weaponry to facilitate utility. But yeah, 5-on-5 B site execute. Wild scenes. And it's really that one, isn't it? Yeah. Electronic so glued on trying to hunt down Shiro. It's Donkey should have been worried about. Cloud9, you don't win this. It's essentially the game. You can't really back Boom for another one of those crazy CZ starts. Feels like Spirit have just kind of whittled Cloud9 down. Axel with their only M4 იასნია რო goes გაიწყდი. down to the Galil. It's already falling apart. Image able to get it back. Interesting call. What do you Yeah. make of this? Well, 'Cause they're going to have info as soon as, now. Right now, it's already, I mean, they could be behind the doors, I'll acknowledge, but they fall all the way back. It's not like they're rotating so much as they're anticipating a re-clear. but ბომბირობის this bad სკენარი. info. Look at this. They're all rotating away. The bomb is just waiting outside of the doors. If they go back for the mid control, right, get the cutout molly, the red smoke. And there's the cutout molly, and there's the red smoke. Thank you very much, Chopper. Oops, Nice one. Let. extra deep. Does the same job. Electronic's not going to be falling for it, though. რო გადაუფლაშოთ ამას. Such a tough spot, Alex. He's a lone wolf up against 5. He's gonna be clear. Magic's caught out, the bomb spotted. Need another if you really got it in him. He takes half health onto Donk. They will start to exec into B and it's wide open. It's wide open, Chad. Do you even give აუ, this a look? ყველაფერი აცილეს ამ You're რაუნდში. saving what? Guys, One Sandro, M4, აღარ at least დაგაჯო Hobbit ხოლმე should try რამე and თუ hold ასე. on to that. For the Thank you. final round to defend their honor. ეხლა საიდან მესალმები ამ მომენტში თორე სინგაპურში წახვალ იასნია. $2,400. Cloud9 look like they will be falling short. არ მინდებათ მაცემა. კაი ბოშია. Look, Axel, we can critique him, but he's had a decent showing. 17 ერთადერთი ვისიც ემაც მინდება არის მთელი ფურიას გუნდი. Perfecto started strong. He snuffed Donk out in a couple of consecutive rounds, but there has been a conversation about Donk and Zontix, the two of them at the tippy top of the scoreboard, and Shiro on 16. So the three who are the star power for this Spirit roster, using the power of the Year of the Dragon, getting themselves ჩო განმეორებითი თამაში არა, კაცო ნახევარ პირონის. All right, well, everybody, I'm sure is standing by. ჩემპიონთა ლიგის წესებით არ არის? What the next round of matchups are going to be after this. აი, ისე I'm gonna ფილიპინებში call. ხარ. I'm gonna say this game's done. მანდ კაი შავი Just gonna გოგოები break ყავთ. this down, Right. and then they're going to have the results Shall come we through. go and over to talk about Lady the next Boy? round of matchups. So don't go anywhere after this one ends. You want to be ეგეც. glued to your screens, waiting to see what the 1-0 and 0-1 matchups for the elimination stage are going to bring you. ნიკა, რავი, რას ვფიქრობ? გაიჭყვა ეგ რას ვფიქრობ? Pimp აბა and ვნახოთ. Blair to break down all the რა action. მოხდება როგორ ითამაშებენ. Let's see. Maybe I'm a little bit too far ahead of myself. Cloud9. ორი ამ რა დამიშავა საბა. They jam it, they run boost across, so Perfecto's there quickly. Let me gold coin.
მაგათი დას შევეცი მე მაგათი პროსტო რა. Yet to be punished. ფურიამ დაგიშავა თუ დაგიშავა ხაშიში. ფურიას დედა დავაშავ. ეს არ მოუყენებია. არა, არც ფსიქოლოგიური და არც რაო ფიზიკური. ფურიამ მოგაყენა. ჩაოლებრივად. ის წავიდა დამტოვა და ამან იმენა გამიმწარა ცხოვრება. და დღეში ორჯერ. Smoke mid will slow them down further. The problem is they're just trying კი to hold გოგოა them at the door, თემო. but, Spirit don't care. They've already operated late within the rounds anyway. So Magic yeah, Sari, take go, B go. lane control, use all your nades mid, ნატალია and then we'll ქვია. come in late. We'll smoke off red, we'll molly out the choke points, and we'll just clean house. ცოტა წონა გაიქცა და მოიხოდება. Players in quick response of A potentially. ელი ქვია, მაგრამ მეგობრები მუტეს ეძახიან და მუტელი გამოდის. They know it's not B, they've got the full საღალ შეჩემ აღარი ხუმრა ხოლმე ჩუმად იყავ. And here comes Donk. You can hear him ანუ coming. სპეციალურად He's იგივე actually gone ჯოქს. down to perfecto. It's Oh, Chopper they that sweeps a double under the rug. It seems like Cloud9. ჩოპერა იმენა We're seeing another round of play. ნახო. Dwindling. Shiro, a nice და shot. ნახო. Puts it Chopper all onto meqlea the ijile Shiro algus. can finish Oh, it. tu Ooh, he rakhela. lands a tag onto him further. Chopper maybe going to be overlooked. Yep. Na nakhoi, tag. na Spirit nakhoi. will do it. Suka. A convincing one to start off. Ležat. Copenhagen. On ancient note. So нарна, so нормально, братцы, so нормально. Очень. მაჩმენას ის გააკეთე, აბა ჩუჯო ეხა. როგორ გამიყურება მაჩმენა. Oh. მაჩმენას ლაივ რეაქციები. ნაიცი ის სად არის ბავშვი რო არის ხო იცი გაოცებული სახით რო იყურება. რა ვქნა? ო რა მაგრა ჩავწერებ ეგ მე. აი მაჩმენა. ეს არის მაჩმენა ეხლა ამ მომენტებშიც მე რო იცოდეთ. ასე გამოიყურება ეხლა. ასე. რაღაც ნიტოა. ეს პირველი რაუნდები რო ეხა მორჩა, ანუ მეორე რაუნდები როდის მოჩ ხვალ ამ დროს თუ რა ხდება? ეს თუ არის მეორე რაუნდიც. რევაზას ევასება დონკა, რევაზა შაურმა ევასება. რა, კაი, მოდი. გადავა მეიჯორ IM-ი გადავთვალოთ ეხლა რა ხდება. აიჩი, ესეთი ამბები გვაქვს. მინუს ეთამაშება ეხლა 0-1-ები ფურია ფეიზი შვენიერი ვიტალიტი მონღოლზი მშვენიერი ფეინი სად არის ფეინი ვის ეთამაშება ფეინი ვირტუს პროს ეთამაშება ფეინი აუ ბიჭო აი უყურე ეხა წააგოს მონღოლზმაც და ფეინმაც და მოიცა აქ რამე სხვა რომ მოხდეს მაგალითად აქ რო ფურია მოიგოს, აქ ქვემოთ არ იცვლება? ამა რომ მოიგოს? აუ აქ არ იცვლება მაინც იმენა რა. 0-3 ერთი დაждდება ძმებო. ეხლა მონღოლზმაც წააგოს, ფეინმაც წააგოს და ერთი ჯდება 0-3 მარტივად. იმიტომ რომ ამორში ერთი უეჭველი უნდა დაждდეს. მოიცა რამე რო შევცვალოთ არ მოხდება ეგრე? ფურია მოიგოს აქ. აუ ქვემოთ არ იცვლება ცოცხალი თავით იმენა ეგრე უწევს ან ერთხელ უნდა მოიგოს ან მეორე და მაშინ შეიძლება მაგრამ ეგრე არ გაწყობს მაინც არ მაწყობს ესე მაწყობს კაცო ორივე წააგოს ესე უფრო მაწყობს ერთი უეჭველი დამჯდარი იქნება ეხლა პლუს მაუსი ეთამაშება Eternal Fires და Complexity ეთამაშება Heroics ხო Complexity მოუგოს იმას რა ქვია Heroics და Eternal Fire-მა მოუგოს კი Eternal Fires მოუგოს მაუსმა აუ რა იდეალურად დაждდება ყველაფერი და სპირიტი ნაუში რომელიც წააგებს მკიდია არა უშავს გავიდეს რომელიც უნდა ჯერ აქ ვართ ხო ეხა ეთამაშება სპირიტი იმპერიალს ეთამაშება თუმცა მგონია რომ ჰეროიკი მოუგებს მე კომპლექსიტის G2 ნავი იასნია G2 მოუგებს და ნავი გახდება 1-1-ზე მე ხვალ Virtus Pro ეთამაშება ნავის. პოზია. იურის სპირიტი არ გაწყობს შენ. მე ჰეროიკი მაუსი გაწყობს.
ეროიკი რა მაწყობს? მაუსი. ეროიკი მაუსი. თუმცა ხო გწერე მაუსი. ხო, მაგრამ ეროიკმა რომ მოუგოს მერე? ისე და უნდა მოუგო. Cloud9-მა ყველასთან კი არ წააგოს კაცო, ამას მოუგოს. მერე აქ კომპლექსიტის მოუგოს. всё. G2 Cloud9-ში რომელი გავამკიდია? ნუ ინერვიულობთ მებო, არის დადოთ. ეხლა აქ დავარეფრეშ რამე ხაში დაიწყება ახალი თამაშები, 25 წუთზე ჩამოწია ეს თუ რა ხდება? ერთ საათში იწყება? ალაკი. ერთ საათში რო არ გვეცლება ძმა, ახს. ერთ საათში ჩვენ ნახევარ საათში აღარ გეცლება უკვე. რა სად მიმოშობა რეზე? ჩვენ არ გვიზიარებს ეკრანს. იცი რა ვქნათ ჩვენ, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. Razer stream-ზე გადავიდეთ ჩვენ. მე დავაბიურაით ვექებ ძმებო. აქ საქართველოს ნაკრების თამაში როგორც კი მორჩება, გადმოვიდეთ აქ და აქ უყუროთ კიდე თამაშებს რა. შეიძლება ღამის 2-მდე მოგვიწიოს ყოფნა და რავი. ეგრე ჯობია, ხო მე მგონი. ნახევარ საათი ცოტა წავჩილავ. რამეს წყალს შევისხავ სახეზე. Razer-დან გადავიდეთ 9-ზე უყუროთ ნაკრების თამაშს და მე დავბრუნდოთ ისევ აქეთ. არა, YouTube-ზე ვერ უყურებ თამაშს მე მგონი. იკი ფეინიან მონღოლზე დაждდება 0-3. კაროჩე ეგრე ვქნათ მაშინ მე ახლა აქ დავამიუტებ ყველაფერს მებო. დავიდეთ Razer-დან 9-ზე გასტრიმავს. უყუროთ ფეხბურთს ერთად, მოვაგებინოთ საქართველოს ნაკრებს და მე აქ დავბრუნდეთ და ჩვენ რაც გვინდა იმათაც მოვაგებინოთ. კაროჩე, be right back, აბა არ გემშვიდობებით. დავბრუნდები, აჰა, GG დავწეროთ. აჰა, თქვენ ეს. მოვა კაროჩე, რაც მე რა. Don't worry. Be right back.
bomb is still back. დაუბრუნდი ძმებო არ ნერვიულოთ ცო აქავარ დავай შევგენ მაუზის მოგება და ვიტალიკის მოგება დავსვით ეხლა ფეინმა უნდა წააგოს რომ ერთი უეჭველი დავცოთ ვაუ ერთმანეთს შეხვდებიან მონღოლები This is kind of weird for Pain. They're very split up. All Why me Rakiji up James Ato? He fakes it. He didn't see it on that cross. And so now one man left up in the apartment. Nissim gonna try move in. Norbert locks him out of it, and James ready and waiting for Big Azera's backstab. That's such. You'll never see that round again. A round where both lurks get into CT spawn and neither have kills available because VP are for once inside of their sights, and they're like, okay, what do we do here? I don't really know. And then the other players are paying apart. Absolutely down mid. Čemo pataraya. Stressful round for VP. Čemo pataraya. And Harry, I gotta say, it feels like VP are back. You know, I know it's but this is not the VP that. Oh, Luxembourg რა დღეში ხარ? წეღარო კამარი გამოვიტანეთ, ცეკვაში კი არ ამიღიაო. Now Flint's starting to fight down banana. Now we're cooking with gas. Almost hard. Win this round on his own. VP get a little bit eager. ჯითუ ნავი სამაში რო გვაქვს. მაგაზე ჩუმა თუ არ? Head on the concrete. Big Zera sending it into B. ყველა ორ მაპს თამაშობს დღეს. Tries to turn the tide, but he can't. And so VP rotating over 3-on-4. The last round of the half is always the most exciting for VP because you're going to see them attempt this. But Norbert caught in rotation. That one's free for Kawes. So now it's just Mir, it's just James, and 23 kills between them. James holding for the backstab. How long? Can't dedicate to this forever, and right now, Kawes is just wasting time. He's doing a great job of that. Now they try to pressure the backside crew. NQZ trades that out. Time is getting away from Virtus Pro. James has got to deliver in the clutch. Kill connects. Can't find the bomb. Goes looking. Kawes back at the spawn. Takes the bait and plays right into James' hands. It's down to the wire, but VP don't have it, and so Payne still run away with that round. He had to stick, but he knows it deep down in his gut. If he sticks, he loses. He gets run down. There was no way to win that round for James unless Kawes overcooks it. Kawes, I think, actually matches up quite well in the space. A lot of his moments are coming in the post-plants where he has to deliver. Someone has to. And there, even what he does to play the mind game with James, knowing that you're drawing all this attention away, the VP are a team that always look for the freer kills, right? The chance at that 1v1 on the flank is like too good to be true if you're James. And that is a really cocky round for VP, like fighting down banana. Sure, Big Azera has the position to catch Flit on a jump spot. He feels safe doing it, but top logs gives him the angle. But VP throw themselves at banana for the first time in the game. Try to change the pace. I don't mind it, but it hasn't been, that wasn't what was working in the first half. And Payne punished them, and I love that Big Azera just makes that call. Last round of the half, let's charge B. It hasn't worked, but we know we've got the room this time. And yeah, Kawes, he's you know, playing VP is not knowing which fights to take, it's knowing which fights not to take, when to not swing, because VP are playing for you to make the mistake first. And I say that because now got to sit back and relax, because VP are on a T side. Although this looks like an instant. now is არისო ტიპი არისო მონესი. Norbert fed it to Big Azera. ვინ გაყიდეს ტიპებმა ჩემს 600-ს. რა 600-ს ეხა მილიონს ისე გადაიხდიან მონესიში როგორც არაფერი. Even down to the last Molotov. Ამდენი? Flash comes out, they try to play through on the back. Big Yeah. Azera, 2 kills in the pistol already, buying time for his teammates to move in, but they're falling like flies. Big Azera was buying time to support, but he's got to do it alone. He's got to do it solo. He puts up 3 in defense on this B site. ასოცი არა ის. აბსოლუტური ფასი. No choice. პიანურია, ჯერ რატო უნდა გაყიდო მშვენიერი ითამაშოს მანდ. Might be one down, but can't catch it. აბა თუ წააგებთ ამ რაუნდს დებილები. And James wasn't there to help his teammate out. He bailed. Fame dies attempting to save his leader. Now his leader must clutch up 1v2. He knows their positions. He's figured it out and he's wrapping through the church. James tap
Gets the spot, but he doesn't know whether they're sticking or not, and now they have to. No choice about it. Full 10 seconds. James needs his kill desperately. Oh, squeezing the shot through. Oh, that's all it takes. VP finding James there. Perfect target prioritization from James. Yeah, I mean, that round shows that James is a guy who picks and chooses his battles very intentionally. We've known არა, ასოცი просто დაადეს ფასი რომ ვერავინ ვერ იყიდეს რა. ერთი ორი ტყვი აქონდა. ანუ ვიღაცა ნაბოზარი ისო გამოჩნდეს ვიღა, ანუ 10 მილიონი რო დააქვს 15 მილიონი ვიღაც ნაბოზარი შეიხდა. იყიდი. 15 მილიონი რო წამში რო აკეთებენ 15 მილიონს. თუ გადაიხდის ანუ სპირიტის გამოდას მოხოლოს აზრია, რა თუ არ გადაიხდის თუ გაყავს. ასოცად შეჩემა. ასოცად вообще ორგანიზაციას დავხურავდი მე ხა. Давай, Богом джигрево. They never change, Harry. They never change. They're still VP at the end of the day. ხელფასი არ აქვს 120 მილიონი, ხელფასი არ აქვს. That being said, Pain have still had their glimmers of glory in this ვინი match. ჯახის ხელფასი აქვს შეჩემა. Taking advantage of a couple of mistakes that VP have made, but you're not going to get many chances, I'll tell you that. კუთასორი რომელია? Back in we go, 8-5, and Pain with a force buy. ეს კაჩე ეს არის 403. Gun. Go on. მეორე კომპიუტერზე რაც მაქვს შეერთებული და ამაზე ერთი თაობით უკეთესი უფრო ყლეობა იქნება ჩემთვის. 12 kills. თუ არ მოგატყუა. აი ის რობოტს როგორც ეგარი. Doubt that. Over on the short ო side. ეგარი რობოტი რო არის, აი არა ძმა, არ გინდა. Starting heavy B, but VP, oh, they just ბოლოს წვიმაში ჩვენ ვიტირეთ, ძმებო არა უშავს, ეხლა თქვენ იტირეთ. ხან ჩვენ მოგვიწევს, ხან თქვენ. You'll see 3 more smokes available. Pain are trying to delay this round. კარგი, ნამწვიმაში წამოსვლა ეხლა უკან. რა უნდათ ბიჭო რო გაგვიტანეს გოლი, აბა რა ეგონათ, საჯები რომ მოვისყიდეთ არიციან? ალაზემ ჩაუკუჭა იქ 1 მილიონი. იმენა რავი გადათელეს კაცი და არა არაფერი არ იყო. წამოვიდნენ გოლი გაგვიტანეს. ანუ წამებში იმენა ტიპებს დაემხოთ ყველაფერი. გოლი ხო გაგვიტანეს. გოლი გაუუქმდათ. წითელი მისცეს და ჯარიმა დაუდეთ. კიდე კაი პენალი არ იყო მაგუბედურებისთვის თორე. Now they're trying to do the same over towards the top of middle. Wonder what VP do now. They've seen the M4 in this round. They know there can only be one, really. So კილოცავ. დავაი 24-ში. 20 ეხლა დღეს გავირკვევთ ვისვე თამაშებით ხო? ყაზახებს თუ იმათ. ბრებერძნებს. ელაზებს ვეთამაშებით. ელაზებს უნდა ჩაუდოთ. Into this stack, so is Cowards. არა, თამაში სად იქნება ძმებო იმ 24-ში. Pain have actually gotten ahead of this in good time as well. The flip with the opener, and that's going to give VP a serious leg up as they move in here. Even one more. Oi! And he's delayed that plant. და დე bombi ჩემი კარგი მოთხრა. One kill through the smoke would do it, but Pain can't locate it. კილოცავ ყველას კილოცავ. He is really risen. ერთი მოგება დაგვჭა ისტორიული მოგებამდე, დავაი. So much in this round. But will it all be for Nor? He's bought James and Flit. One shot from certain death. ერთი მოგება და ის ჩვენთან წესით, აუ. აბა ხო დაენგრა ყველას აზრი არა. არა, მე არ წავალ, ამდენჯერაც წავედი, წავაგეთ, თავსი ვარ არ მინდა. მოგებული საქართველოს ნაკრების თამაშიდან არ წამოსულვარ, ამ ფრე უთამაშიათ, ან წაუგიათ. But what a great attempt from Cowards on that hero M4. Yeah. 4 kills, you couldn't have asked for more. Well, 5 would have done it, but yeah, it's physically impossible. He only gets the last 2 because the pit player turns at the worst possible second, so he gets in, kills the captain and quad and dog, and then flicks back for the kill. Really nice try for Cowards. Makes that M4 worth the investment, keeping VP honest, but still a round comes through for Virtus Pro. ვერ დაუწო მეც და მეც ხო უნდა გავიგო. Way you should justify buying again for Pain. They could have risked it, but I think you want to get your gun rounds in, and you're not going to have many left if VP keep up this. მოიგო უკვე ვიტალიტი მონღოლებს მოუგო. Should be 10 guaranteed. მაუზმაც მოიგო, ანუ მაუზი 2-0-ზეა უკვე და ხვალ ეთამაშება ჰეროიკი კომპლექსიტის გამარჯვებულს. იმედია კომპლექსიტი მოიგებს. Smoke down, they sit on the lip. ჩემ ხმას არ ფარავს, ექსანდროს ხმას ფარავს ალბათ. ჩემ ხმას ვერანაირად ვერ დაფარავს და. Clean up.
მოწეული მაქვს ამ ჩემისაზე. Brooms out. Sweep this one under the rug. I mean, I feel like James feeling like one of those like anime bosses who finally has someone who like can contest with him and understands the way that they think and offers up a bit of a challenge in Cowards. I think he's done a great job of adapting to the style of his bro. Ჩუდია, კომპლექსიტი მოიგოს რა. But shouldn't be much more than that. Still a crossfire here. მონღოლები ხვდებიან ხვალ ფეინი ამ გუნჩი წაგებულს, ამ ორ გუნჩი წაგებულს. But a lot of room. Let's think about this. ფეინმა თუ წააგო, ერთი უოჭველი დაგვიჯდება ძმებო, იმიტომ რომ 0-3-ზე ფეინის გვიწერია და ისიც. Who is it? დავაი 400 ლაიქსი გავიწიოთ. He's got some digs up his sleeve. He might have to if they want to have any chance of making this round competitive. Even some damage is helpful here. Now he's tucked in at the back. გაიგბლიანები ხა no way to Cowards has not played his hand yet, but Mir will run him down. I like how long he Titans clash over towards the back. იდეალური იქნება კომპლექსიც მოგება, იმიტომ რომ უყურე 0-ით 3-ს ერთხო დავსვავთ, 3-ით 0-ს დავსვავთ ერთ, ხვალ მაუსმა რომ მოიგოს. ეს თუ 3. და 3 გვექნება დასასმელი მარტო. He almost did it on the boost the other round as well when I think it was Flit was trying to force the plant with 10 seconds. ბიჭო მეც ვფიქრობ რომ ჯიორი შევს და ჯიორი უნდა დამეწერა ვიტალიკის მაგივრად 3-0-ზე. Make him sweat. It's still around, isn't it? 10-5. Here is playing out of his mind. 18-6. Terrorists win. Yeah, it's a very promising sign. Especially if, you know, we have those moments where the kind of usual duo of like Flit and Fame that you look to fall a little quieter. To know that Mir has this in the back pocket still is a nice sign for VP. Yeah. Phase არ გატროლოს ბიჭო. Pain side and round number 16 just shows the difficulty is adjusting to the tempo that VP set. Trades are always available for VP. They won't let you get more than one, and even the one can be a hard task. I mean, that's like the obscene beauty of Virtus Pro, isn't it? Is how the matches are always long, but the score lines aren't often close. It's one where you'll feel like you have them right where you want them at times, and that you're right there. You're so close to breaking through, but it's very, very hard to do it. And many teams have tried and failed in that regard. Yeah, and even forcing Pain to sort of play into their pacing in that first half as well. Yeah, you always do მაუსპადი მაგარია პასნი გუნდია You იმენ. managed to get them on your wavelength. There were some 20-second executes for Pain, and I mean even VP's map pool falls into that. They love overpass. They love Inferno. They love retaking mid on Mirage with 30 seconds left. ნახე რამდენს ბაზრობენ იმენა პირს და პირზე დააკვირდი ხოლმე რა სულ ბაზრობენ რაღაცა. Rounds for Pain if they want to remain in this map and match and maybe even stage. They need to show something here and now. Cowards at least trades that favorably. That's the bomb. Bomb lost out in no man's land. Mir, it's down to him. Can he recover it? Can he get that bomb back ყველაფერი under აქვს. VP's control? He's going to do it as safe as he possibly can. Smoke on the bomb. Spam from Cowards will connect, but he doesn't finish the job. ვაი ნამა დაენძა. Wait, how did Flick get here? That's what Lux is going to be asking. How did he get here? Shot in the back. And the B site crumbles. Cowards, first man on the scene, and the spam connects. Gotta go. This time he could rob it. Can he this run time through? he could. Fame with the jump up, just gonna get that bomb down in time. Cowards wants to deny this. სოლოზე მოიგო რაუნდი ჩემ. Cowards. ისი ფიქრებდა ხა ციტიდან დამადგაო კაციო და არა და თვითონ გაეპარა ბიზე. About to whiff even off of the bomb plant. Fame pulled his gun out. A second to spare, and the USP connects the headshot. Hey man, it's just Cowards. Another 4K for Cowards. They cower in front of Cowards right now. He is playing very well. My goodness. And that was a trigger discipline shot at the back of B to let VB get in the final margin. არა ფეიზი გვიანა. I think it's just been so sick is that I don't know, so you know, you'll see some of like the best players in the world struggle at knowing how and when to appropriately fight Virtus Pro, and Cowards is taking to it like a fish to water, man. I feel like he's making so many good decisions individually.
Okay, Payne. It was not an easy round to win. VP don't often have like these kind of one-man army performances against them. You said that earlier even when we were talking and homing in on Big Azera. And yet Cowers is doing all he can to keep Payne in this game. Still a long way from home though. Had to bring us back down to earth, didn't you? Yeah, I did. VP, man, you can't get ahead of yourself. You can't call it, can't celebrate a 10-6, Harry. Good flash, and he's aiming a little bit too high for that one. Wallbang for Norbert retorting, but not getting anything from it. Just a stalemate in the apartments. Payne concede. You and I, whenever we used to cast VP, we would say, you know, your heroes will die tired when they play this team, and that is often the case, right? It will be a drawn-out affair where there's moments, there's glimmers of hope, but VP's so good at snatching those away from you. Aggression from NQZ, but it misses the mark. This AWP doesn't find anything, and they're fast wrapping in through the spawn, trying to control the rotates, trying to shut them down. Where are they even going? That's what you're wondering. That's what you're thinking to yourself. Where are they trying to end up? Because Zera could be in the right place at the right time. Will they clear him? Norbert won't, but Fame holds on and locks in that trade. Whoa, and ducking just in time. This bomb will get planted, and they're going to try and save. Mir's here to stop that fact. And he might have both kills on a big round silver platter. Even he's not fully hunting. He's just got them boxed in to one side of the map, as it were. Oh, they're crouching under. Now he's up on top to drop the AWP. This MP9 is worth nothing at this point in the game. You've got to go for it. James. Nissim. I mean, this is not even worth saving, to be honest. He needs to upgrade. But he is getting surrounded and hounded down by Virtus. მთელი counter-ი ეგა კომუნიკაცია რა. They know exactly where he is. Plays his position well, but still feels like he wants an upgrade. At what point do you call it off? This is desperate. And he will live, I can confirm. Getting out with the MP9 though. That felt weird for Lux, who's having him and NQZ having tough games, both on 3 kills. NQZ misses his one shot, sure, it happens, but I feel like maybe the comms are really loud at that kill. Lux just running through spawn, Norbert sprinting in CT. Like, VP are not trying to hide what they're doing there. And Payne still get caught running rotation, so... Yeah, seeing all players on the R trap at 40 seconds and still VP go B. It's a depressing way to lose a round. 11-6. James gets that entry up banana. There's only one big man upstairs, and it's James in this one. Big Azera sent packing to open up this round. Gowes playing in the smoke. Come through, Flit's already in position. Nice. You get 3 kills over the wall. Nice. Feel very safe that you've done enough. წააგოს Payne-მა და ერთი დაჯდა უკვე უოჭველი. You think I'm joking? No, I mean, of course, like James paranoid about the stack, right? Yeah. So, but they've got it. Full exec in, VP playing it by the books. Double molly, not really many positions left, so they've got to clear dark and they win the round. 12-6. Payne a respectable attempt in this match. Respectable eco against map point. But VP... That's for sure. But like, if this was the opener, maybe Payne could have caught them sleeping just as well, but... Or maybe I'm underrating Imperial. I think the difference is Imperial have a bigger depth of talent. I think on an individual level, more of the players have the capability to pop off. Yeah. Like Decency and Decenti and No Way are extremely talented, young, inexperienced players. And then you have, you know, რა სტატიკ ხარებს რატომ იფუჭებ ხასიათს რა სტატიკმა თუ მოიგო ერთმანეთსდებიან არ გამაგიჟ Yeah, Payne well earned this spot, but this არა კაცო არ სტებია for this
plucky young Brazilian squad. არა, ყველა ვარიანტი ერთმანეთს Yeah, ხდებიან. and I mean, as much as it's worth celebrating Cows' performance, there's absolutely no ignoring how quiet everyone else is. აზრი არ აქვს. Part and parcel with the conversation you were just putting. Right? ეტი არა, ჯიორმა არა, მოიცადეთ ეს. They got 13. მოიცერთ, მე მგონი დამენძრა. So that's just not going to be enough. Virtus Pro who are looking to recover from მოიცერთ ხა. რაღაცა არ მომეწონას. რიტმა უნდა მოიგოს. ჯიორმა არ უნდა მოიგოს. open up with a kill on a flit as they fight for this banana. They do take the space. ჯიორმა არ უნდა მოიგოს. ნავი უნდა მოიგოს. კიდია, ნავი უნდა მოიგოს. Having their options removed, they kind of need this creeping pressure all across the map to be successful on their T sides, and so I wonder if they want to go back and try and re-clear banana a little bit later. Right now, they're grouping over towards top mid in the apartments. They leave Fame to hold down banana. They're going to look for their opener, that first incision here and now. Diamond coins time შვიდობით მეგობრებო. აი, ჯიორმა მოიგოს, მირჩევნია. ორი დაждდება უფრო კაი. ორივე გაასხავს, ესტატიკი მოუგებს მონღოლებს და ის იმას მოუგებს. James got nades out, flash is good. Cowards is so blind. Lovely combination up long. If Fame finds this kill over towards B, Now we start getting your time. the bomb now getting retrieved by And the B. jet skin. They should end there now, right? Taking it back into the apartments. Fame makes some noise over on the B side. Payne with 3 strong up on the A site, trying their best to hold on and keep the game alive. Nissim responds with 1. Big Azera tucked in. Virtus Pro moving up through short in the final few seconds of the round. 1 kill in the right place could do it. Time's running out for Virtus Pro. They get into the site, but hiding on the lip of this smoke is Big Azera. And he's just like keep the game moving forward. Payne for now. Jane cannot save the day. And so Payne are able to repel that last second VPA take successfully. Payne know what they're up against, right? There's no doubt about that. Big Azera, they can't find him. 2 smokes on short side. He's hiding just inside them and drops the bomb twice over as VP just try and stick it in front of the Brazilian. That's a little bit desperate for VP. A little bit late. They usually excel in those sorts of rounds, but Big Azera, beautiful play on the smoke. And VP will just try and write that one off. ტიპებს სპონსორები რეები ყავ ჩეხედე იმე რა. ერთი ის მათე მოტორსი არ ყავ დალში ყველაფერი მამათი სპონსორია. I mean, the thing that's sad is like to Payne that might feel like a bit of a penny drop away. Figured out a way to restrict VP a little bit more, be a little more aggressive in the early stages. ისევ ეს ყლე მყავს აბაიზე? Very passive side holds if VP are going to give you. ეს თამაში როგორ მიდის? ეს რა გამიგეთ? Come too late in the game. That's the worry. ამათ მაგაგიკეთეს მე არაფერ არ გამიგეთები. ზური გასვლა ესე გავიქ მა. ანუ მე გითხარი ჩაიცვი მოვდივართ მე გაჩვიო ითქო. მართლა მოვდიოდით ბოსს უნდა დაგვეცაც მე. ტიპს რა უყვის ჩემი კარიერას უთორებს. იმენა იმაში რო კეთილებს ნაცი მომიკლე. კინაღამ უხელფასო დაგტოვეს ბიჭო მაგათ ხო რომ ბერავენ ეგენი ვაფშე. კაცი მო ამან უხელფასო თუ ჩემი კარგი მოყვა. იმაზე კი არა ზური რო წამოდგა მე გამიკვირდა დედას გეცებ ისეთი ამ ტიპი იმენა მოსაკლავად მივიდა ძმა. Eli just maybe ამოვიდა. კატანა რომ ხო ისი შენ რეს. ანუ იმენა მომქონდა ეგრე მეჭი. არა ბიჭო ეგ ფერმუთელი არ იყო ვინც ეგ გააკეთა ეგ იყო ნაბიჭო არის ძმა. Yeah, I really think that last ვაშე მაგიდამ და ატაკიცდა იმენა ჩემი კარგი მოყვა. არა ნუ ეხა მაგას ფერმუთელი არის ეხა წაგებული რო გაქვს იმენა ტიპია. ეგ არა. ანუ იმან თესმა ნაბიჭო არის ესა როდრიგესმა გოლ რო გაიტანა მივიდა კატეკომი. შუათითები ამოყარა ჯიგარმა და რაღაცეები და შუათითები შეჩერდა. შუათით რო ენახებინა არა რა შუათითი შეჩერდა. ეგ რო გააკეთებდა სტადიონი და ღმერთი გეწევი რაღაცა ნატახტარის ლუდი წამოვიდოდა ძმა რაღაც შუშის და არ ვიცი რა ლუდი შეჩერდა მაშინ რამდენი ხანი სტადიონზე არ ყავთ რა ლუდის ყიდვა შეტანა შეგიძლია არაფერი ჩვენთან ყველაფერი შეიძლება არა ბიჭო არა ვერ შეიტან გეუბნებით მო ეხა ჩანთი თუ შეიტან შეჭემა არ ვიცი მაგრამ იმენა არ შეგატანინებენ არ შეგატანინებენ შანსი არა VP are hard to put away, even when, especially when they are the ones with match point.
დღეს მეჩვენება თუ ყველგან ინფერნო ჩაირთო. Commendable. მაინც ალაგებთო ბიჭებო და Demanding a gun. ახალი დემოებია. რა შეიძლება კოკა-კოლა არ შეისწევ, რა ქვია. კაპი არ შემატანინეს ტიპებმა. ჩემი დედავატრი თავი მისკდება ძმა, ემოციებისგან დავიცადე. წნევა ხო არ გაქვს რევა, წნევა, შემიძლია გამოგიწევ. შეიძლება ძმა, იმათ რომ სამდენიც ვაგინე. მეკარი ზანგები მე ყავდეთ. საერთოდ ვაგინე, ანუ კიდე კაი ვარი არსებობს. ღმერთო მადლობა ეგ ვარი ვინც მოიგონა, თორე განწირულები ვიყავით ძმა. აბა კიდე კაი ვარი არსებობს, დაილოცოს მაგის მომგონი. სვეჩი ჩემი ტიპს დედა მოეთყრა წითელი მიიღო ეგრევე და მოტიკა უკვე არა და პიზნესი იყოს, მაიმა რამდენი ხანი აღნიშნა გოლი 5 აღნიშნავს და დავთვალა. Don't really have the resources to react over here at B. It's just going to be Lux dropping. სტადიონი და რო გავიდა ალჰამდულილაო გოლოს თქვა. რომელი კაპი მევასება ფორცოხის. დაატამ. არა ბიჭო, ეგრე ფეხბურთელები არ არის. ნაუყორო ნავიჯოს. ბიჭო, ისე შეიძლება ვთქვა მე და შედავ. საწუთელი არ მქონდა. სტადიონზე ხო? კაკავა. კანკავა მენა. აქ ეხა განახებს მანამდვილი მამაკაცი ვინაო? გამარჯობა და ყვითელი ერთად ხონდა ეს მას. ვა, ბურთიო და ყვითელი მისეს. As it shows their mental right now, VP. არ გინდა შეჩემა მანამდე არ დაასმოუკო სანამ გაბზდეს არ მოგიტყნავენ. Back into this round and to long out this match. VP, they're a man down, but they're ready to close. And with James forcing a kill in CT, that might be the kicker. Good nade at least, but this all raring to go. Jane getting involved. Escape as the flash finds. Ვაიმე! რას გამოედო ამის დებილი პირში შევეც? They got it. რას გამოედო ტიპი ბიჭო? That is madness. ყველაზე ცუდი ქოთანია ვინც ეგმანდადო ძმო. რამხელა ქოთანია შეჩემა მაგას როგორ გამოედე? Okay, VP. Time for a mental test of your own. Are you tilted? ვანახერთ რას. He tilted. He could have just fought. He would have won that. არა, კედელს არ დაეჯახა, გამოედო იმას ხო. 4 rounds over to you. აუ, double nade. He's in that like little New map, man. New map. That wall's not flat. ნუ კაბლია ტოხვი ნახვი. Oh no, but hey. ეს სომეხი მუსლიმია თუ რატო აქ ულაშები გაპარსული და წვერი დატოვებული? სომხები მუსლიმებიც არიან ძმებო? როგორც ჩვენთან არიან, ეგრე არიან მანდაც. Pressure on for VP as Payne cooking up some solutions. 2 kills you win. One man's going to try and make all the difference here. It's dead early. Lux at least trades that out. ეკრანი გვანახე ჩვენს ძმა და ანუ არ მეგონა თუ ჯერ კიდე არის ხალხი. VP brute force brunt into the site. და მეჩხუებოდნენ მოსული. აუ, რამდენჯერ უნდა ძალიან თუგეთები. Cracks open the smoke. 4 on 3 again. And this time VP don't even have the order post plant. როგორი ბანი ხდება იცი ზმა ანუ ავტომატური ანუ კოდო ხმა ეგრევე ეკრანი სტადიონი გამოჩნდება თუ არა ანუ ერთი წუთი არ იქნება გასული ეგრევე იმაში ნახელში ხარ ეკრანს სიმწვანე გამოჩნდება თუ არა ჯეიმ და არის მოუკეკ დედა ნაკაჩი აბა კიდე ახლა აუ მე მათხოს პეინის დაგება შეჭოს 0.3-ზე მიწერია შეხუარა ამათოლში იმაცია და არის პო იმად ვალეში კომ შეკლეკა ხო ჯეიმ ხო შეჩემა ჯეიმ And he misses a must-win shot for James to silence them and put a stop to that comeback. VP extinguish Payne's hope. აქეთ რა ხდება? მიდის ჭაღარაობა? ოპა, კომპლექსიტი ცხოველები, ხოძე, ბიჭო. But it did slow down the scale. It did give time for Nikodas to make his way over towards the site. And now round 24. Qual? Bazeg. Crazy Furia with guy intercept ბიჭებო ჩემ გარდა. სასწაული იგრა წავალ ძმა. რა სასწაული იგრა გადაურბენ სიცოცხლე ფეიზიკას მაკლებს. რა ბრაზილი დუგონისგან არ გამიკურდა. ვატო მე არა ვარ. აუ, აქ ოვერტაიმი წავიდა, მაშინ მოვსავდა მოვა ორი წამით. All rounds lead to this one. And while boosted up, he holds the line. Surely pushing Heroic into overtime. While Halzer creeps up onto the A play, he's lost his teammate towards B. The bomb possession still on the other side, but look at this situation we have. He saw him. That's all they need. Had they not spotted that, things get weird. Instead, it's Heroic
supposedly Call it, Connor, call it. Supposedly Just say locking in OT, but they've also given away the bomb. They have. Halzerk has had high highs and low lows in this complexity jersey. Distance in between the three players left. He gets another headshot. He is halfway through this 1v4. He has time to go back to A. The player sits inside of the B site towards Tetris. He can smell it. It could be a costly mistake choosing B. Not that he gets to know, but a Molotov. That's perfect. Perfect for the Tetris player. He was piecing it together, but heroic hold on. And of course, it's not a complexity game unless it gets close. Unless it gets close, baby. That's just the way it is. Man, that Nerds was 5 and 16 and got the 2K spray down in mid. And again, I love the idea from JT because that's where they got some of the most dangerous rounds out on T side. Jeez, Halzerk was very close to being able to win that. He would have known that the last player was waiting on the flank probably for the fallback at ladder or inside of mid, and really had a good inventory of what he had to go up against on the map with the right utility to do it. But doesn't win the trade, of course. Shush puts up another good hold. But gotta say, they were formidable when it came to dealing with Shush, and also brave about going back towards him, you know, after that great defense that he put up earlier on the half. They didn't run away from their problem, but we are also now in overtime. And immediately into their only timeout as we get into overtime. I get it. You want to start off right, and you are also on T side. Such close situations. If it wasn't for absolute peak rifling for Nikodas in a couple of moments, this game would be over already. I love the fact that we've been talking about Nikodas on the rifle, and then we get this clean attempt out of Halzerk in the last round as well, right? His HSP on the AK has been solid. True, they've both been great on the rifles. Which isn't really something, you know, I tout Halzerk for, but trying to match up to his counterpart in this head-to-head with Heroic. Nerds so active. Oh man, this is an amazing idea. I think to try first. It's all or nothing, right? I mean, Alicia has been killing him inside of ladder, but he's let one go by. Grim leaning back, right? Someone's gonna die because of this, you know. Unless someone gets lucky and watches the flank, Nerds has sort of free reign to catch people off. But also at the same time, really waiting to make this move. He's now starting to get active. It's a long road if you're going to make zero sound. But because of the utility usage outside of B, you don't want to do, if you're, let's say you're going B, right? You don't want to throw too much utility in this direction, so people are always facing forward. Let Nerds do the rest. Floppy and JT are going to be the victims of this. Grim, unfortunately, letting one slip through the net. Now Nerds, he's going to wait to see what else. Gets himself both. Wonderful rifle work from Nerds. What a time to get back in the game. 3 players left on the A site, 45 seconds. They can still win. Sure, but it's going to take a clean execution and somebody to pick up slack. Double man disadvantage. Grim hands busy on the plant. That's an interesting smoke gap, though. Alish, he's in the middle of it all, right? These 3 smoke grenades creating the smallest of pockets, but Tesses has that game sense to shoot through. So bombs down, but it's going to be tough. Nerds still on the flank. Coming back at this ramp attack. Halzerk exposed, instant headshot. Nerds with 3 kills to be proud of in this round. And then disappears. Bomb's pretty far gone, but it's covered in the smoke and covered in the CTs as well. A flawless opening to the CT side of overtime. That's brutal. Thanks to the Nerds top mid push. Yeah, because they had a full default on A, and Grim just got up the ladder late. They used the spawn to their advantage. And listen, it looks like genius, but it's also a risk, right? When Nerds comes out this quickly to walk by ladder, hoping that they aren't going to default here. Aulანში რა კაია CS-ის თამაში. ალოცული. That they are going to be holding mid in the default. მიაქვს ყველაფერს. But it's the bravery that ლოსი რო არ გამტახლებოდნენ, ხო? is where you არაფერი არ გაქვს. ალანში კი თამაშია თუ არა? After a whole half of being very thorough and careful and reading into your opponent to try to flip. Вообще სხვა დონეა. CS2? თუ вообще CS:GO? CS:GO არა, CS2 იმენა. იმენა ლანისთვის არის შექმნილი თამაში. That's got to be frustrating. You're trying to set up this B fake with 2. And all of a sudden this stinking feeling სერიოზულად გეგონა რომ ჩუჯი კითხოთ CS-გონა თამაშები გაქვთ თუ არა ლანზე. არა, ესეთი ყლე არის რომ არ გამეკურდებოდა.
ეგეც არის მაგას შეგეძლო. ალმეტი ხარ დაციკაცი? აუთ მოიმენა ლაშ თუ ითავშეთ ისიამოლებთ. Two more to claw back. Elish, he's been good throughout the map, but there's also been a few rounds where he gets. He's getting countered now a little bit. On ramp. This time gets the contact. Can't chase. ძველ ფორმებზე დაბრუნდა კომპლექსითი? ნახე რა ფორმები აჩიათ? ეხლა დავამუღაბე. რა ფორმაში ყლეო, ერთადერთი ყლეობა რა თამაშს აბა თუ გამოიცნობ. ანუ რა ყლეობა. რა? 5v4. აგების რა. ჰეროიკ შატვარვალეში ხო? რავი, არ მეწერია ჰეროიკი და იმიტომ. Shush will go into a rotator spot up and რეალურად მკიდია რომელი მოიგებს, მინდა რომ მაუსმა მოიგოს სხვა ალკაც. არც ერთ სარვალეში ყოფ აქედან. უბრალოდ კომპლექსით უფრო მარტივი ოპონენტი იქნება მაუსისთვის. Or Grim can get going elsewhere on the map. Pressure on construction. You know, Shush right now, he's very far out of it. Found out in the bomb site. Elish. Oh, but Shush took out Grim at the same time. Wonderful grenade out of Kixan. This is man advantage reclaimed by Heroic. The numbers on the A site spotted. Great spray control from Elish. You expect nothing less. And as Holzer plants slightly off default, Kixan tries to spray wildly and will not find any damage. No target hit. Another spray. And Holzer falling back. Elish is making the difference in this one, right? Finally given a chance to stay alive late into the round. But a clutch attempt queued up from Kixan. You've got one stuck behind sandbags. And he is on the hunt, on the prowl, with a kit on his back and a flash in hand. Reconfirming Elish is stuck here, but Elish smells blood in the water and comes through with an instrumental moment in OT. Yeah, the lesson learned. Don't let him live too long here for Heroic. And the times they could find him in the opening play, of course, they'll look back on fondly because a lot of rounds recently, Elish hasn't been able to get his impact as soon as he's able to stay around into this point. Past the 30-second mark, he continues to frag. ო რა კალაშა, ეს საფარი მეშია ბლე თუ რა. But they were doing a good job of countering. At least Complexity get one back, tie this up 13-13. What a reaction spray from Elish on the player boosted back A site. Just trying to get into the cover. Challenged when he wasn't expecting it and recovers. And Nerds on an op. Okay, so they'll have Shush. They'll still give him free reign over the B site. Nerds doesn't have to move since he has this op. They're not coming in with a nade set inside of mid. They're just waiting back and letting Ramp do the rest. Okay. How does Nikodos stick around? It makes no sense. Not only getting that labored kill to Elish, but then the second. No, and with that, Nerds can just stay stoic on the angle in mid. Never had to move. May not have to. How did Nikodos, you know, Saminodze makes no sense. თუ გავიდრე მოიგებ There ეს. had to have been missed shots from Complexity's behalf as well, right? Big time. And I mean, those are no chumps down there. You're dueling versus Elish, the best Complexity have. უფრო матч. მე უფრო ჩილავ, матч მე უფრო წურავს. And as Floppy tries to get into this B hit, the last attempt of Complexity to take a second on this T half. It's damage versus the Opper, but he keeps his head down, and Shush is going to make sure that that door on the B site is closed. Yeah, I mean, it's crazy that we're seeing Nerds on the op before you see Nikodos on it, and it actually works out beautifully. And then on top of that, Nikodos goes for, what, a deep ramp fight? Yeah, he could have done that with the op as well. It's maybe a live evolution of roles. Man, who is that? Watching it. That's and JT right after. No bullets go right over his head. It's not the time to miss. What a contrast from the round prior where Elish was looking good deep in the magazine. No kidding. No time to cry about it. Complexity trailing by one. Into the defense. And Heroic onto the side where they have posted big numbers here in Copenhagen. Vertigo T side has done them well. They're going to start slow and silently. There is nobody inside that B site. Complexity go for the double lineup middle, and they get fully Molotoved off of the site. There is nobody there to stop them. T's have to be, just make sure they don't get picked off when the site hit comes in. Complexity can still pull off a retake. Little utility has been used from the CT side, and they'll start to come in. There is the one. This ominous mid lurk starts to come out. Floppy getting the better of that one. So yeah, you lost your bomb site, but now you've queued up a 5v3 retake. TSS, Nerds, and Shush
look to hold this one off. Why Construction players me? come in with the first, and this one seems Why to be going me? swimmingly. Why me? Ima rak sad mokla qats. Why me rak ai trade-ები? Rak ai. Get corralled into this funnel of a fight. Wah, შენ გინაცვალე. Stoppage unless Holzer can clutch it, and he's got this last one pinned behind box. He knows where you are, Nerds. And Nerds holds, waiting for the swing. The close approach is key, and Holzer will make sure that doesn't slip through their fingertips. როგორ ფიგრას ფიქრობ ხა რომ იმან ვერ დაინახა? When you get a site that is completely მიდი open, მოიგოს putting the კომპლექსიტი. bomb down, knowing all the retic utility is still around, right? The reason why you default towards the A site, draw out utility, so in the late round it doesn't exist. So you're careful about putting the bomb down, and you do. And then you have the lurk come out and it fails. JT მაგარი კაცია, სამხრეთ აფრიკელია ტიპიჩი. That Elimination finds, and suddenly Heroic aren't supposed to win this round at all, and then TSS Вообще ჯერ რა კონტინენტზე, რა კონტინენტის გუნდში თამაშობ და მე სად არის ეხლა? მე 400 ლაიქს ავიდეთ, მაგრამ და არხი გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვს გამოწერილი, პლუს Instagram-ზე დამაფოლოვეთ და გათამაშება არის დანის ქვემოთ აღწერაში. Maybe the frustration can subside again. ვისაც არ დაგავიწყდით, ვისაც არ გინდათ და ვისაც გინდათ. Near 2 versus 5 out of nowhere with TSS pressed close. სამხრეთ აფრიკაში თეთრები ცხოვრობენ ძმა, არ ექნება დიდ. That is the beauty of that closest corner when there's a lot of guys flooding off of the connector. It's tough to get you out of there. He's got support on the bomb site with him. They come rushing over the waterfall and it almost costs them everything. Complexity tie back up at 14, anybody's game. And for 2-0 nonetheless, to guarantee yourself 3 best of 3 opportunities to fight for the Royal Arena. This is a golden ticket, but we've only got one. Wallbang gets a bit of damage onto Grim, indicative of the numbers that Complexity have put inside of the A site out of the gate. It is indeed 4 defenders. And with a lot of utility pressure, they don't want Heroic to take this ramp for free, and that opens the door for Grim to take a bit of a gamble, pressing out around smoke. They peeled all the way back. This is actually kind of scary. The T's, they might think they have completely left. Instead, they're still waiting. The push comes down. It's punished. No, they have the wrong idea entirely. Heroic will absolutely punish after showing so many players and so much utility. Complexity can't believe their eyes. Smoke wall goes up. Late lurk from middle as well for Nerds. Queued. That gets cleared out. Elijah's going to keep his presence of mind, and this deep boost on the backside continues to help the hold. Holzerk on the AUG presses him with damage, but they're both still alive. Heroic will always keep fighting. Still though, 20 health between the two of them. There's another smoke for Kixan to try and set up Shush, who has been wonderful everywhere across this map, both sides. Land of God, they have to try to press this in, but it's also going to be costly. Shush looking to go forward with the bomb plant. It's going to be coverage from Kixan demanded. There's the pressure out. There's the clear of the bomb site. And there's Complexity's 15. The call out is beautiful here for Complexity after things. Let's just chill out, okay? Yeah, call yari egeti. Friends გამოვიყენოთ ხოლმე call. There to get killed. And then you think, oh, Elijah is extra. Let's just chill out. Here for Heroic, who punish and then come up the ramp, but they still are able to hold strong, get the trades. They have the high-low stack on the back of default as well as the back of the site. And the this crisscross coverage between Holzerk watching short on the site box, right? Yeah. He has vision just over top of the site, while combined with the boost on white. Heroic just walk into 2 separate angles and it costs them bodies, but at least they afford the full rebuy, looking to challenge and push us to double OT. Again, you can feel this fight just brewing. Kickstand falls. Nikados with the op has an answer. But there's a chance to depart if you're Complexity. Complexity მენა უმარტივეს იქნება მაუზისთვის ხვალ. გამიჯერეთ. Shush opens up the smoke, goes for the clear, and takes him. That is big. That is აი ამ მომენტში რატო უკან არ გადიან ვერ ხვდები რა. რატო დატოვა ეხა თავის გუნდი 3-3-ზე, როცა უპირატესობა ქონდათ.
anything goes at this point. Complexity have to spread the map. Slienis They need squishechi. to, I Ai think this is the tu point of the round where you kadar make gadien. either the blind gamble Rabi stack magis. towards the site and go for a retake, or you go for the reclear on A ramp. But I don't know about spreading it just like this. They're kind of hoping it's A, keeping eyes on B at the same time. გასვლა არ გააკეთა ეხლა. What? He's got the Gorin, smoke hazard starts to Gavachari. come over. This is the fourth attempt that Complexity have had to close this map. That sea of Rafleshi utility გაუკეთა bombards the B ჩემი. site. This could be flawed. Gadien This is the ნაღურსკაია most მთელი glorious კამერა. moment აი of the დაენძრა map. მოსო. Through and around, but they pop open his ერთი cover. ოვერტამი. They take man advantage, and they could very well take the round with it. Holzerk და survives the ძილი onslaught. გვიწევს დღეს. ბლეად. And JT, ჯანი, what მისწავლობა. much can he do on his own? They planted their bomb. ტონაში they pressed კლაივა up რა, against ყველაფერი them, კარგი but they რეოს. all do have half health. It's a tough one. It's a desperate attempt, but he has to try to fight forward. Close corner could be occupied. It's not. But as he inches closer, that op is already trained on him. One shot, all they need. And Heroic, a fourth save in the face of a Complexity win. And we have beautiful use არა, of G2 new დაიწყება, CS2 კაცი. mechanics on display with the nade აა, blowing open the ხო, smoke არა, and he სანამ ეს არ ran for მორჩება sure არ to get his დაიწყება. first kill აქ ეხლა into a Cloud9-მა second უნდა one მოიგოს, არ უნდა to გატროლოს. expose Floppy, who was trying to გამაპია, phase it. ოვერპასს მოიგებს. on the beat აუ, of the ოვერპასის situation წინც where- კარგად ამაჟონი. They obviously they could have just stayed behind it and fought from there, but they didn't expect a second nade to come out when they were trying to scale, because that blowing that nade that smoke open was optional for the T side to approach. They could have gone in from the outside of the site, but Heroic again really playing CS2, and we have seen teams play CS:GO way too much Okay, chill. in this game. Oh, nerds. It's bloodshed top mid. Grim sees დაინახე შეჩემა, შენი თვალებს შევეცი, სათვალეთ ყვილა გიკეთია. To a full-on lurk of Nikadas. აუ, This is really დაენძრა dangerous, ჰელზე. obviously. Holzerk's walking out right into the AK. Oh my god, how did he not see that? Oh, but it still might be okay. Oh god, That would maybe be not. now it's a missed chance. You give away the boost as well, right? They know there's two CTs on User lane. disconnected He from the goes for the channel. shot and they all Arigato, die with arigato. nothing. This is a calamity inside of the A site, and it's flawlessness from Heroic. Oh my god. He was so hyper-focused down the ramp, just... Obviously, it was still on his screen for sure. Nikadas walking right by that, creating a timing for himself. That got Halzer killed. That is nightmare fuel. Yeah, it is. At least it didn't happen last round. We're still at the start of a new overtime. And we didn't get here because they're both playing perfect. Fair enough. It's a good warm-up for the major complexity. Yeah, right? Yeah, you skip opening stage. You don't but do you're- the challenger stage. You got to get all your rounds in now. Yeah, getting their reps in, no doubt. Clean win versus pain to begin the day. You know, in the first day of every stage of the major is always gut-wrenching for some. Everyone wakes up with a clean slate, wide eyes and high hopes. Next thing you know, you're 0-2 and facing elimination 3 times. Or in the case of the winner of this match, 2-0. Imagine how great that would feel for Heroic. მიხტივიზე მეუნები. Round in the lead. JT. კი, შეუძლია გასვლა მაინც არ არის. Again. Wow. He has been pure value on this rifle. What a ragtag group of gamers Heroic really is, right? The comeback of Nikadas. Finding Nertz in this lineup was almost like, oh god, is he gonna have his potential wasted? Like there was question marks around this Heroic when they formed. Yeah, but there was also intention. You know, they paid for Kicksan to come in from Apex. Yeah, Saw handpicked him. Yes, and so grabbing Saw picking Kicksan, the scouting done for this team. Nice shot, Oh. Shush. Elige is gonna get best. Oh. Maybe not. Kicksan, he eats a blind, flash. Nertz, he Oh. a bit of a labored spray, but he will get there. And now Holzerk's flank may have to be huge. So really good timing on the flank, actually, but what is happening? მაგას რატო კლავ ძმა? მაგას რატო კლავ? magას რატო კლავ? Nertz says anything about this, but now we've got the two T's in sight on full alert. მაინც წააგებ ხა ამ რაუნდს. რაღაცა სწავლი თუ არ მოხდა. ერთმანეთის როლიც მე მომიდით. Such low HP. With a fake plant first. He will have to squeeze water from Stone from this position to be in the most normal rotator spot. If he gets a kill here,
Razer trying to approach from an unorthodox side, jumping up over. Oh, Elish snapshots down. Nikodas, your rifle's been hot, but this is a tough spot, and he's gonna... რანაირად მოახერხეს მაინც მოგებათო. მაგრამ ის არ უნდა მოეკლატო. An instant headshot from Elish in a position where he had to hit his first bullet. How was Kicksan flashed? რატო არ დაიკიდა ვაფშე ერთზე და არ ავიდა პირდაპირ პირდაპირ. Has a grenade out. Yeah. I mean, it could have been CT or T flash. After he got his first kill, maybe he was supposed to be turned. It's hard to say. It doesn't say in the kill feed, does it? აუ, აქ ფლეშმა დაღუპა იმე. Well, it means he wasn't flashed, Connor, so. But his arms are. I'm just kidding. Counter-Strike, don't lie to me. Yeah, well, I mean, that would be a CT flash facing that way, unless it was like real early and then he continued to scale. And sometimes it is still best to keep running. And, Heroic is სამიტნოლი არ მაწყობს. Trying to get in behind you, but either way, that was still around. Heroic could have won easily in that 2v2. Maus უნდა გავდეს სამიტნოლი. God damn, with that too, Elish sitting on the pretty 30 frags. Jimmy უნდა გავიდეს, Jimmy's 12 ლაიქის მიაღწიც მეგონა არხიც გამოიწერთ, არ გაქვთ გამოწერილი. და ბარემ კზ esports არხიც გამოიწერეთ YouTube-ზე. We already have დავაჭირე ამისთან ეს. I mean, we don't even know what's taking place on the other stream right now. I have no clue what's happening. The bloodbath that must be happening over there, so nobody is safe. No guarantees. We've learned that already. If you hadn't learned your lesson in the opening stage, top 16. Heroic მომეჩვენა რომ წააგოს. Elish concerned about the wide swing out mid, which could very well be going down, but there's a little timidness. Good timing. Opens the nade, but doesn't win the fight. Nikodas will come out on top, 7 health left. ეჩემის ავეპია თუ რაიფლი, რავი, დაადუღა კამანდა და But he comes away with another 5v4 opening duels for Nikodas. Flash in, Grim taking the fight. TSS full white. Interesting. I mean, Grim saw TSS leave. Oh no. Bro, there's 2 players here. Grim, this could be huge or oh, he walks in right. Embarrassing. Another one, Grim won't be. შიგმელო თავში. აი თურმე ავეპეც ყოფილა. რა ხდება, ბიჭო? Just like that. ბიჭი, სამი კაცი მოკლა სპრეიში, ამ ჩემის მოთხნული შვილმა. Tore through him like a piece of paper. შენ თავ შევეცი, ეთქობა ამის თავზეა ისხლტა ფლეში და კარგად არ გაუფლის და Jordan with his eyes closed at the free throw line practicing. He said you have to be able to spray completely while blind. And he did it. Johnny jabs with 3 knockout punches straight to the face of Heroic. საიტამა იმენა ცოჩი ძმა. შეხედე full blind. That second kill is ridiculous. Look at that laser. You can't even tell that he's blind at all. He is. That's a killer. No, that's a trained killer. A champion of practice. And he goes again. Elish comes right back in. And it is just Nertz opping. It is just not Nikodas opping in any situation so far this map. It's actually worked out quite well for Heroic. So reset the energy. Double push down. How's there a good spot to hold this? Oh, he loses his duel. And no refrag. JT loses to Kicksan. And Heroic looking to take one back. Bomb in front of them. Floppy on the recovery mission. How much room do they give to him? He's concerned about the close corner and that potential sandbags peak. He's grabbed Bomb. But what are the options? Elish wants to move forward. The one player on Complexity who had the biggest individual boost when Elish showed up was Floppy, no doubt. And now the 2 of them looking to combine forces here in the 4th round of the double OT. Elish hits the ground, Nertz stoic on the angle, just sat back and waiting. And Floppy looking for some kind of an answer, some kind of highlight reel moment for him. And as he gets closer to sight, he's trying to piece it together. Good chance, as that short player's locked in. 15 seconds to the clock.
And Floppy's gonna fake that plant one time, looking for the elevator kill. He had the right idea, but it's Heroic with the win. Oh man, they kept up every step of the way right there with the opening kill into the Nerds op on short. მეც ძალიან ბევრი მითამაშია ეგ მაგდენ რაუნდამდე. Near the end of the round for any exec to come through. It's actually ridiculous how close this game is in terms of trades. JC's got to get that one. You know, Halzerk puts himself in a good spot to get the kill, for sure. But then you think, if there's anyone else, that's got to be guaranteed. 19 to win it. Blind. 18 for another overtime. ნახები რამპი როგორ გაპიკა სანდრო თუ არა? It'll need to be two straight for either team, and I don't know if you can აი ხა predict გადმოახედა that უკვე ნიკო დუძამ როგორ გაპიკა რამპი ეგრეც უნდა გავპიკოთ A ხო? lot of space given to them, but do you want to take this test to Shush again? Has he not taught you your lessons yet? A master of the B-site craft. A jump up, but he loses Nikados. Shush is still in it, but very much alone. Nerds trying to rotate out from CT spawn, and Shush will not let this site fall for free. Another volley of utility, and the nade's got his name on it. It's a bit of hesitation as they wait for the second half of their pack to show up. Another popped open nade, and it is Heroic who thrive in those moments. Over and over, Halzerk with the wide swing damage through smoke. Through! Halzerk pins him to the wall. And with Halzerk now back on quad, we get this creep out of Nerds. He gets the best of the Norwegian, and it falls on the shoulders of Grim, who, dare I say it, has left his team down in a few of these rounds already. They never got their plant. He will take his ticket and leave. Oh, I feel like his odds go down leaving the site. It makes it so scary, but planting at the same time would have been terrifying, knowing Nerds could push at any moment. So much of this match could come down to the way that this is played, and right now, Nerds is hedging his bets, playing retake on the B site. He doesn't believe that Grim would leave, but he had the time to do it. So now Nerds, since he wasn't followed, can get this plant off and play it from anywhere. Are we going back to sandbags, or are we going back to ramp? Absolutely მომენტია ეს 1-1-0 ხარ და He hears it. He hears it. Late reaction, but if Nerds isn't ready, Grim just hit the headshot. A few body spams. All he needs, Grim with the around the world. And you know in those moments. Yeah, so it's so scary because you know you could be followed back to the A site if a gamble takes place. He has the site to himself, but he knows Nerds is right behind the smoke. It's so hard to know what the correct decision is, but he holds his nerve. That's the key. Holds his nerve. The human psyche is a devilish thing. And as he rotated around with 10 health and 4 sets of eyes on him, knowing the moments that he has maybe let his team down already in this map, guaranteeing 18, a sigh of relief for Grim. In a map where he is still performing 21 and 22, but that frag right there means more than all the others put together. It's been a forever war here for complexity and Heroic in this matchup, and again, CT side has been favorable in certain spots. Are we going to get the Nikados 5v4 opener with the rifle? That's been a consistent feature. The Johnny Jab spray down with this AK in a clutch situation. On T side, how many ideas do you have left? Heroic have faced the loss, and they have hung on for dear life in 4. Man, Halzerk absolutely saved them too. The 2 kills before Grim laid the finishing blow. While Heroic opens smokes, it's Halzerk who shoots. მოისნახე რა მაგარი სმოუკი დააგდეს თუ არ უყურებდი? აი ხა ჩავდი. აი ოდნავ გადმოახვია და ნიკო დუძა ისრის სმოუკს. ასე? ხო. ვაიმე! ელიჟა შიქ ხوارა აქვს ბიჭო. ტიპი ანუ ელიჟას უყურებ ხა და კარჩე ანუ გახელიზე კაცი არ მოუკლავს კაროჩე რა. აღო ეგ არის ხო ხვალ მარტივი ოპონენტი ყავს მაუზისთვის შერჩეული. And again, after an absolute journey, what a win over აკეთა Cloud9 მარგატროლს, თორე შეიძლება ვაგინო უცებ რა, შეიძლება შემომეგინოს.
Great Russian start father from mother Perfecto in this matchup. Yeah, those are really nice shots, especially that opening kill. Feels like I've never seen a monster smoke be this much of a problem for a team, but Patty doesn't feel like he can go through it on 10 health with the bomb, and so he's locked out. Perfecto's allowed to escape, and Cloud9, even though Perfecto's alone, they swing through the heaven smoke to keep the pressure on. That gives Perfecto so much comfort in front of Monster. Endless ჯერ კარგად. Ooh, awkwardly done for Ecstatic. Towing the line on this T side right now as Cloud9 are making all the right rotations. Very good at doing so on this map. We saw Cloud9 pull a huge comeback. საბა გადავიფიქრე, უკვე ფურიას ვერ ვიტან, фурია არის ყველაზე ცუდი. Legacy, if you remember that, they got 3 T rounds to open. They still won the game in regulation. Ნავის გავსტრიმო. Dropped 1 round in the second half, so Cloud9 have done it already this tournament. That was their last game on Overpass. Giori versus Navia. რამდენი საინტერესო რაღაც სპოვნა შეიძლება უკვე ამათი დემოებიდან. აქ უკვე იყენებენ ისეთ რაღაცებს, რასაც მალავდნენ ამდენი ხანი. They get away with playing AAA so much. This is not the round to do it though. Knowing Ecstatic's economy is low, B is usually going to seem like the better option in this round. But Ecstatic have 1 rifle and a bunch of deagles, so they're going to let Queenix lead and let him work the map. Conga line, the snake through the bathrooms. It's classic. Boomich has bought out the AWP here as well. Ooh. He's watching with that from inside of the site. Up against the pistols, sometimes that can make you nervous. Ati. It's in danger of getting არის რამდენი ზგონია? to miss these shots. ცოტა საკიანს გავს ხო? That was Boomich's flashbang. Luckily enough, not punished. Ecstatic, that nade is going to shred them. Very well played out of Axel. I like that. Короче, Looking good. კიდე короче მე და სანდრო ვლაპარაკობდით წეგან რა. უძლეველი გუნდი რო შექმნა რუსებისგან. აქედან უნდა გაუშვა ჰობიტა და მოიყვანა მონესი და აი მაგ გუნდს რა ვიცი მაო. იმენა მე შიშის ზარი მექნებოდა მაგ გუნდის იმენ. Hobbit has been paramount to the success of Cloud9, it's felt like. სერვერზე შეხვდა ხდებიან 5-თან შეგიძლიათ დისკონექტი შეწყო. არა, ეგრევე ავტომატურად თან როგორც ასტრალიზე იყო რა. აი ეგრე იქნებიან. ინდი თამაშო, მაინც 13 დროს აკეთებ, და არის თამაშო, მაინც 13 დროს აკეთებ. ნო, ჩაოლობროდ გიხმარენ. იმას არ წავა, იმას წავა, გაზრი არა. No such love in this round as Hobbit. და პლუს ბომიჩას კოლები. Tandem push. ნავი მთელი ცხოვრება წვალობდა რომ მეიჯორი მოიგოს და ბუმიჩაც რომ მივიდა ძლივს მოაგებინა იმ უბედურებს ჩემი და გააჭმევინეს ტიპს. ნაკეცების ქვეშიდან ამოიღო სტრატები და დადო. მოიცაი ხა აი ეს აწია ხიპი და აი აქ ამაკ ესე კინა ეს სტრატი არ გვინდა ეს და დადო. არა რა ჯეიმა უოჭველი უნდა იყოს კაცო მონესი ამოისმენს ტრაქში ჯეიმას რატო უნდა იყოს და ექსაილას მაგირო თუ დონკას ჩასვა მანდ ვაფშე შეიძლება რავი დედის ყნა მამის შიმშილი უკვე ძალიან ისეთი ნაცქვა მიიყოს რუსებს ძალიან მაგარი გუნდი შექმნა შეუძლიათ თავისუფლად შეუძლიათ რომ ყველაზე მეტი მეიჯორი ქონდეთ მოგებული მაგრამ რა პოხუსტები არიან ალბათ ძალიან კიდია აი ისეთი თემები რო იყოს ხოლმე ადრე იყო ხოლმე უფრო მსოფლიო ჩემპიონატები რო ეგეთი რო იყოს კაი იქნებოდა აი ნაკრებები რომ მიდიოდეს Cloud9 it feels like they always rather have enough players რა ტვინიტო მონესი ძალიან ჭკვიანი არის They are not a team that's afraid of running through that dumpster smoke into truck. And that's surprising considering ვარღადა დონკარო ენტრი ფრაგზე შემოდის, უკარო პერფექტო მოყვება ელექტრონიკა და ზემოდან ის რა ქვია მონესი რო ავოპეთი გიზუმავს.
რა ვიცი, მაგრამ შეგიძლია ხელები აწიო და დანებდე. პერფექტო არ მოყვება შეჩე. რა ვინც მოყვება ელექტრონიკა ხომ მოყვება დონკას. ელექტრონიკა მოყვება, პერფექტო უფლეშებს. უფლეშებს და მე შემოდის მონესი ავოტეთი ძიზუმავს გაზღობს და რა ვიცი ჩემი და იქიდან ბუმიჩა ქოლავს მებო თილად. Feels very comfortable right now. Oh, we've smoked monster. Well, they're not going to go through. They've just shown us throughout this entire game. They're not going to look to challenge that. When you think about names like Electronic on this list, it's kind მე of მინდა მაგ გუნდის ნახვა და იმედია იქნება იქ შესაძლებლობა რომ მონესი Cloud9-ში გადავიდეს. and Ecstatic haven't shown თან ავეპე ძალიან. აი, ჩვენ სტრატ საკეთებენ ეს ბოზები. აუ, დაენძრა იმ უბედოს. აი მე. მოგფარე სტრატი ამ ბოზებმა. ესა. ო, უყურეს და იგივე გაუკეთეს რაც Cloud. იფე მან სტრატი მოპარეს იმენა. ან თა შენი ვესტრას მოგიკეთებენ ჩემი რა ცუდი რაღაცა. Coming through these smokes on rotations, just you can't make them scared. They know they have number advantage. They use it so well. It probably feels like one of his best positions in the game. Lock it down despite the nade stack. He still gets 2 kills out of it. აწიეს თან უდებზე კაც. Flash goes over. Static, they need these last couple of rounds here on this T side. 3. But Cloud9 are playing very good CS at the moment. Not to mention, it's like how this is unraveled. 3 rounds is okay. You can do something with it. It's not over if you lose the pistol. You at least have that. And this is a CT side map. It's the fact that you immediately found success in the first rifle round, and you had Cloud9 right where you wanted them. And since that point, since that initial streak, you've done nothing. And it's I've always very common. It's been dicey rounds. 3 on A, and it's not like they even have the info to. გადახა შეგვიძლია ხოლმე ხო ეგეთ რაღაცები გავერთობით. და გადავაყოლებ ბრაკების მე. They're right. They're nailing it on რევაზა the ხელში თუ არ შეგვაყოდა. და ძალიან პუნქტუალური კომანდა ყავდა იმენა. Just trying to push the all back now, but Boomich takes 20 საათს ვერ ცნობენ ტიპები ანუ რა. თულია რა. 4-0-0-0. Are they going to duck down B last second into Nodios? და მოდენ 4-15-ზე. That's allowed Cloud9 to have some use. Keep stuff in the back pocket. And that comes out to give Perfecto the angle. Ready to deal with the monster push. Electronic now getting involved as well. And there's Perfecto emerging. Didn't even get them. Electronic and Hobbit both there. On the map, 4 players at B. You just can't pull the wool over Cloud9's eyes. რა გუნდიც არის წერია არაფერი რა. არა. ორივე საგება აქვს აქედან. Oh, Chiro, you jump spot A solo with all. Pain-მას და მონღოლებმაც ორი წააგეს. Doesn't even truly believe in it himself. He said he can't. უმის თავზე რეები გაყრია ძმა, რა გჭირს? კერტლი ახსნას. არა, კერტლი შეჩემო წვანე რაღაცები იყო. მაშინ ბუჩქი მიაწოდა ბიში. ეგება გადაკუზეს. იმენ გადაკუზა დონკამ. 6 ლაიქს მიაღწევთ მე 400 ავიდე და არხი გამოიწერეთ. we want likes. Ona იქნება. Me არ ვარ like. I want him to drag some of this util out. მე რეკომენდაციებში მიგდეს არ ვარ like. შეიძლება 400. At least make ხავში ამევარდება ხა, კაი. There's a chance you could hit B. Just used all his util. 400 არ ეკადრება ჩუჟოვის, 4000-ზე უნდა იწევდეს. Oh shit. 1 საათში. Aggro position. მე კიდე 8 საათია სტრიმო. Boys. Watchmena $100 გერა რა წაგებული კაცო. არც მეწამიგია და არც იმას. გენერალი გადადე. გენერალი. ხა უყურე პირველი და რომ დავიწყოთ პირველი გათიშურული მაქვს და 4 ჩართული მაქვს მე დალში რა. მინიმაიზებს თაგი? კი.
მე ქოით ჩამოწევ მოკლედ გათიშული იყო ქოით NF V6 რაღაცა მაგის ხებოთ NF high co რაღაც რო არის ეს გათიშული მე ხო მე FPS ბუსში გადადი და ბოლოდან მოკლედ B5 და მე4 ეს ხო გადავყუზე უკვე ესენი და რა NFTS ლაც რაღაცა რო არის და დიზაინ ვინდოუს პერფორმანსი მოვიდა აგერ მაჩვენა ეგორი კაცო ხო ეგორი კაცო არა That is a glorious CT side from Cloud9. The first rifle round that they ran, or the bonus, I guess. But G2-ნავი მაინტერესებს, მაგრამ მალე მორჩის. And some very nice reads out of Boom. It felt like they were always perfectly positioned, always had numbers in the right place. Yeah, it's a confident gamble for Cloud9, but it's a gamble based on the knowledge that ეს ეხა ისი რა რები დავაყენეთ ხო ეს? ეს ის ლაგ ჩაკეცაკი აღარ მოვიწევს. შეგვიძლია გათიშო. და ვოთ ის ვიგე Discord-ი არის ხო ამის რო ამოკესო რა, ეგეთ კონჩი იქნება. ხო. ანუ FPS ძალიან ცოტა შეჭამს ხო? ეხა მე რა თუ ჭამდა რაღაცას ეს ჩაკეცაკი ხონდა მე ვაფშე აღარ შეჭამს. Ecstatic have no info in that spot, so just walking back into A late is their best bet. Great setup for Cloud9. Fantastic CT side. And in the fashion they did it as well. 7 straight rounds for C9 right now. ჩემი ვიდეო კარტა რატო არის 36 გრადუსზე. Ecstatic just ჩემი იქნება. staring down the barrel of the gun. შენი ვაფშე გრადუსებზე არ არის ხო სანდრო? შესაძლოა გრადუსები არ აქვს. თუ თბილია. ჩემი ვიდეო კარტა უნდა იყოს აი ჩართული რო არაფერია, მაგრამ 70-ზე მაინც რა და 18 რამონში რაღაც. You know, it's not Cloud9 do it in this sort of position, right? It's not unheard of on the CT side of Overpass. It's just not going to be getting broken. Even if you win early on, we saw the vulnerabilities that still carries for the CT side, right? If you lose the ეგ რატო იტიშება რა? ზოგავენ ჩვენ ფულ თუ რა ხდება? And so you really don't have any margin for error here if you're ecstatic. It's got to be picture perfect. თუ შეხვედე თუ გამოხვედე? აუ ხვალ ფეხის დღემას წარმატებები მისურვით. Double Julies. მოვა გულარებით. Heavy lean down to რა кай ფეხები ქონდა იმას რო ჩვენ. Players there and just Salazar over towards mid. It's not even like he goes for a spot here. Just playing back. იმ პისტოლს არ აკეთებენ, ახლა რასაც თავის ზოგადად აკეთებენ. Ran through con, they didn't. They creep out. და თეორიული პისტოლები უნდა გქონდეს არა? Yeah, this is nice. Backing all the way up. It gives him the chance to not overcommit to the duel and die. Siddan win-rate-ამდე პისტოლში 0 ხო? This is still great. პისტოლი ვერტიკოში? Cloud9 at least with so much time left in the round. ბიჭო, ვერ ვიგებთ რა. They're now hearing rotate. უოლბერეტები გვინდა ხოლმე და მოვიდეთ. ეს და იმაში გვაქვს ძალიან საკაიფო. ანუ ბიში გვაქვს მინე ძალიან. ანუ ყველა ტიპა გოგებული, მაგრამ სიტი ცოტა იმას აქვს და 70% გვიძერებს რაღაცე. From 3 apiece for Cloud9. Siddan win-rate. სიტიდან მოინული გო ყველგან. ყველა მაქვს. Siddan მოგებული არ მაქვს. ტიმებზე მე მგონი კომპოხტერების თემა არა რო ვერ უმისე. ეგ უფრო მგონია რო არ მიაქვს. What a brutal game this is from Cloud9. You think you have them on the ropes. And it snaps and cracks you back in the face. მე შეიძლება თუ პინგი მაგრად თამაშობს და რა. მე ძალიან MS მაგ კატასტროფას. For Cloud9. საბერძნეთი ყაზახებს 2-0-ს უგებენ. ფინალში ხვდებიან უეჭველი ბერძნები. ოპა. მაგათ ზევსი დაიხმარება ძმებო დაგვერხა. თუ რა გასწორდა ჩემ. Cloud9 getting hyped 10-3. სანდორო შეგიძლია შემოხვიდე შენს. პროტესის გაცხო შენ ხარ რა. Finish this map. რა მაპზე? 3-0 in the opening stage. თუ დავალაგებ ეს სიტის ხوارვალაგებ ხოლმე და. როტაციის კაცი სანდრო. გაჩნდა. ეს ციოლოგი მოვიგეთ რაუნდი. ой, გეცეთ აფიქ. დაახლოებით 10 წამში 400 იქნებით Razer რა. მაინც რო იცოდეთ. Ecstatic, this is a good rotation, but it won't be ყველაფერი წავიდა როგორ დავკეთე. თუ არ წავიდა შეიძლება. შეიძლება პირიქით. შეიძლება 5 ვიყოთ ვიზე, ხო? შეიძლება შეიძლება. დამიკაცერი ტექსტზე მოვდივარ ვიზე. თუ რამე ისი არ მოხდა როგორ საჭიროა. But how many players is enough right now? That's the question with how Cloud9 are playing. გადავრთავ იქით, ეს რაუნდი მორჩეს და გადავრთავ. Aggroing over towards short as well.
მატჩი მენაწურავს კლაუდებს გიჟივით ეხლა. მეც მინდა კლაუდების მოგება, თორე წავაგებინებდი ამ თამაშს. დავთარსავდი. ნახო. რამდენი ხარ ტუალეტებში რა ხდება ჩემ? ხალები ხართ ამდენს რა გინდა ტუალეტებში ერთად? ნუ დავედით მოიგო. როგორ გამომწევად იცმევს ეს ხალი? ბიჭო რა უნდა? მიწევს? გადაიგდეთ მები აბა უკან დამანახე ერთი ხრები. მე ჩემთვის იცმევს იცვამს ეს შენ თავს ვიცავას უნდა. ანდა დექი მოის და ამას დავუვიდე. Oh, იწყება ჩვენ ნაწამში. აუ ნიუკს თამაშობენ, ამათი დებილი დედავატირე, მე ყველაზე ძალიან მეზიწყება ამის ხურები. აუ ნიუკი ოდასალაგებელი გვაქვს, იმენა გული არ მემდის იმენა. აგები ვამოსაგე. არა, აი. მახარ შუქი ჩააქრე შენთან თუ რატო გიყენია შავშურით? აი სა clear ჩავწერო, თორე ხება არაფერი. I think it's the perfect map for this one to go to. And momentum I saw on G2's start to major. Of some pretty impressive wins for the RMR. And we can't get blinded by RMR results. But today started for G2 esports and the promise. მართალი ხარ გიო მან დაასიტყვა. Together at the right moment here. აღარ არის Copenhagen major. კაცამჩო აღარ. Could be higher. And if we didn't see Furia get better throughout the opening stage, then we would say, okay, The well, goal it's just Furia, maybe they're playing bad. But they got better and better, so G2 thrashed through. აუ სეტანტამ ჩამომაჭრა 12 ლარი შებოზოში. აი ისი რა კენდი მოის? Yeah, Harden, that's the იმას სოქსო ის ხო დაახლოებით 1 წამის მერე მიესი რა, რომ დაეცემა პირველ ხილას. თორე მოლოტოვი წავს რა იმას. Wonderful outfits match. Not gonna happen. We do indeed get the double kill out of Emet, but we also have now 2 CT stuck backside. Meanwhile, I think Bomb made it down the vent. Yeah, it's running for the B plant. So Nico has to hold one player to drop down, and will forego control of ახლა აი ჰანტერა უნდა იცოცხლოს. დაღო ჰანტერ გეიმაცავ. აუ შენ ბიც აღოძმა. And Bit is აუ trying to get his kill here, გეხვეწები რა. but it's looking a little rough. Hunter will get აუ არა ჯითუ არ მოიგო რა. one bullet in the mag. Emes dead. I can't believe. გამოკლევდა ნიკოლინიო. რა ხდება აქ? He must not have clicked. Now we ხოძე რა. Way that he could have missed that. Never seen missed entire mag of anything in his career so far. That's მაგრიცის რა მოვიმოქმედოთ. Yo, time that happened was Kragan. ბიჭი აი მასი არ ახლის ბოჭკებზე თო. And then what did we get? 139.80 off. აში პირველად გასვლა და გაპიკოს იმენა. So და რო გაპიკოს იმენა სახის გარეშე იქნება. ესეთაც შეიძლება თუ მოიგო ხდება სპირიტი იმპერიალის გამარჯვებულს. The most pertinent stat, of course, is Alexi B's record versus his old teams, being up 4-0 versus G2 since joining Na'Vi. That's insanity. That's a really cool stat to have. Nice old zombie. It is this really cool aura. Retro. The numbers don't lie. კი, ჩელო და მოისამონდომებულები არიან და უფრო მონდომებულები იქნებიან. როცა კომპიუტერებს დაუდგავენ ბიჭებს. ნახოთ. We heard from James Banks. ერთი რევაზა ყავს გამოკლევებული ცოტა. Straight to here. No go home 3 days. Happened and then back into the action, much like a vitality formula. No, they went from boot camp to the battlefield. And while Hunter charges into the A site, კაცმა საიტები არის სად არის რომელი აიბიო და მაგას მეკითხე. ვახჩენ. ძმა კაც. იმას ნოუშულოთ რამე ბრატ. ვერტიკალ ჩუჟოი ორ ვესინებს. მე დავდგები. მე ვითამაშე ბიზნეს კაც. ბიდა ის აღარა ყოლებ ხოლმე და რემპი და ხანი ინებზე გავბილ ხარ. ეს რას უყურებ გამდენის? სადაც ახლოს ვარ იქით ვიძახიან რა. ხან ბოლოს ეგრე ხდებოდა, საერთოდ თავი ქონდა ხოლმე დამისნებული. ერთი იყურებოდა იქით ვიციო. Remember that Monesi Zeus? Never mind, I forgot. Zeus's move forward. That's not his Zeus. He picked it up. Monesi Zeus out of heaven.
ეს დავამუღამეთ არა Was that მოვიცეს. Kato? Yeah, we need like და jump ეხა out. ის Просто ნეით ისე პირველ კაცს ისვრის. არა არა შენის და მე რეთგები ნეიდე просто crosshair აღებული რა. Really? Yeah. Whoa, big words. I know there's a lot of amazing players playing insane right now. Sometimes though we see the top player get bogged down by a poorly performing და team. და ფლეშ ეკიდევას რა That მოისვა. they still got number Oh. 1. ხომი ხვდი აქედან რა. Xoin, guksi repse. ეს ოკეი, სოკი გაიმოდა ცოტა მოისვა რა. არა აღეს არ გამოზარდა. There is Ой, no შეიძლება რა. tomfoolery out of another local, right? We were talking about Danes here მე in აქ Copenhagen. ესა ძალიან მაგარი. ადრე თავი შედა ხოლმე Oh, ესე რომ იგი და ხარ. დაუტირეს იმენა G2 რა ხოძია, ჩემ უნდა დამეწერა 3 მინუტი. დადგებოდი თავის ჩანდა ჩემ. ეხა აი ეს კიდე იმას აკვეთს რა. აი ეს დაუმოწ, ხედავ აი ყობოდი. აი ეს JL is დაუმოწ. very elusive here, getting all the way back tucked behind main, but it's a G2 esports 3-0. აუ, ილია რა ხდება ძმა სახეზე, მშვიდობა გააქვს? ნახე, ჩემი თავი შანსაი აქვს. ნიკო, წაიყვანი ქალებს შეჩემა ხო ხედავ ბავშვი? იჟივითა. მაუს მოწყნავს უკვე მალე თუ არ წაიღოს. ეს ვეჭველი უნდა გავაკეთო ჭელო ერთ რა. აი მოდი ამოდი. ამოდი ამოდი კიდე. Matchmaking game, scrim, მამალ რო ხელფასები აქვს საქართველოში, პარლამენტარსაც ვერ ექნება მაგდენი ხელფასი, ანუ წესით და კანონით. აი ხმა, აი ეს რო გამოვიდი სამკაცი ერთი. თუ არ მოიპარა რამე. ხალხისგან აი ყურე მოის აი ერთები თან რა. კონკრეტი ხა ისე ფლეშიოს ხდება, ფლეში ხდება იაკ, ხო? ერთი რამდენი ხანი ვხედავთ, ხო? This one here right now. რამდენი ხანი ვხედავთ, ხო? ხო ეგრეა. thinking about the head to head necessarily. აი ძალიან მაგარი ისაა. ესე შემოვნდიან. ეს უკვე დაინახავს ან ზემოთ კიდე რო ემოსლა. Alexi B has never struck me as the kind of guy that gets too bogged down in და შემოდი რო გავტესტოთ, მაო, კარი რო I bet you he likes that. όσο ქვემოთ კაცი რომ მოკლანე ცოტა ყლეობა კი არის მე ზემოთ კაცი. ო ეგ აქვს ძმა გიორგი, მაგრამ რამდენი საკეთებენ კიდე პლუს ზემოდან? აი ეგრე ჯობია რა, თორე ზემოთ გქონდა აი ეს დავდე. ვაი, ნახე. ნახუი. ნახუი ლობიში. თან მოძრაობა ჩემილია რა. ამას მართლა ექვია. ლობიში რო კლავენ ნახუი ლობიში ქვია მართლა მაგის. ხანა არ გაგჩეკავ, ანუ იმენა იქშავა რა ოფენგლია ეს რა. აქ ადრე ხედავ ძალიან აბა გამოდე. ანუ აი ესე ხედავ, აი ეს შემოდე ხედავ. ანუ შეიძლება თამოდიოდე, ხო, ანუ ხო, შეიძლება შემოდე პირველ დაგინახო. ხო, შეიძლება რა შემოდიოდა. ცეჩი ძმა, ცეჩი. ორადია ნეგრია. პოლიტიკოსები ძალიან ბევრ შრომობს. არ ვიცი, საიდან აქვს მაგდენი ენერგია. რა რთულია სკამზე დაждდომა და იმის განხილვა მიჩეხმა თუ არა. მაგ წეს არ გაიპრეფებია ხამად. ყველაზე აი საკითხი ძალიან მაგარი. ფიქრობენ ეხლა დღეს ვის წავართვათ ფული, ამას გამგაჭირვებულს დავაწვეთ ეხლა თუ იმ. აუ ძალიან ადრე შედა. ხო. ფულია ცხოვრება ძმა პოლიტიკოსს. აქედან ხედა უკვე ხო ის. ანა ხევარტანეგი. ანუ ყველაზე კაი არის ხო? აი მაგიტო არის. აი ეს ისეთ განახოლბენ, ხო? ანუ როცა შემარინდა უპიკა ყოველთვის ენერგიები გაქვს. ვიდრე ეს პოზიცია იყოს მაგალითად რა. აქედან შენ ხედავ პირველი, აქ რო დადი. აქ ხედავ უკვე. ეს ხედავ? აქ ხელი გიჩანს ანუ ხო გივიათ. ეცნაირად ხედავ. ეს გაში რო იყო მარცხენა მარჯვენა თვალი ზედუნთი სისტემა ოშიც არის. აქ არის ვინც პიკავს ის კლავს აზრი არ აქვს. ის რო გაფიქსეს რა, პიკერის დისადვენტეჯი რო გააკეთეს რა აპდეიტი. ეს ცოტა გამოსწორდება თქმა არა იგივე არის. მაინც ხანტარის პიკერს აკეთებს გამან. Emap pressing against the Tech9's shoulder, but he shoots first, and that's going to give Nexa all he needs to gun him პატარა down. ანჩეთი მაინც დაამატა რაღაცა რო. იმ რა ხდება ძმა მშვიდობა გააქვს? From hell to main comes Bit with a peek off JL. The floor is occupied here by Navi. And Nexa keeping himself crouched with his head off the angle. Can't manage a second kill in this one. JL has been the recovery mission in so many of these rounds already. That's okay, guys. Washé. You get this frag, you fight for heaven. That's his next Microphone muted. Yeah, they've got vent covered, right? So. He's going to
Interesting. I think this much is known though that he left and went maybe squeaky. Timing. Oh, it's so damn close. But wonderful still. Knows that he's eventually going to go downstairs. It's only a matter of time before Hunter dies, Connor. They've already got one lower. Done. Just like that, Navi going to close out 2 alive for their second round win. All right. So JL walked. So the rest of the team could run on the full rifle round. Let's see if they can really do him justice in a follow-up. Tell me why Wonderful is a great choice for Navi. I think Wonderful's a great player. I think he's a great opper as well. He's not someone who is repurposed to become an op. I think that he's not simple in the way that he plays at all. But they have talked about picking up someone with a sort of passive playstyle. I want to use that word even though it's like a little loaded in a negative connotation, but more a Jame-like playstyle, more Shiro-like playstyle to try to work around. I think it's easier to structure for a coach like a coach like Blade to structure around an opera that plays more in the back. You can play more chess with the map, and I think that's worked out actually quite well with Wonderful. And I think when he is comfortable, he's incredibly consistent. And I think the only thing they need to do is dive into more pick plays for him to get him set up and be more active in structured ways. Because I don't think he would go out and do it by himself. He has the potential. That one I feel like we've seen time and time again. Harnessing it, weaponizing it, that is the new quest of this Navi roster. Like, no question about his floor. I'd say he's pretty malleable. He's ready to become and evolve into a new player, which we've seen over the last 6 months. And he doesn't miss easy shots. So I think all those things are really, really good qualities to get into a position with a team that's trying to grow together. And additionally, in the moments of his career where he has been sent back to a lesser team, he has very much made it clear that he is better than that tier 2 caliber, right? He doesn't belong down in those depths. So, mechanically unquestionable. HooXi has managed to get down the fence. He's got Bit to dance with downstairs, but it is a bit of a ruse, trying to shake up the Navi defense. How far does he think Bit will go, though? You could actually get caught off here inside of the vent now. HooXi's safe from this side, of course, that's why he's holding from here. There's one approach that Bit could use. Let's see if he clears him. Oh! Down. Elated. Find you. Now that lower hook, it's taken out of the lip of Navi. They stand on full force with Alexi leaning back. We get this Nico challenge from Credit Card, and he loses the fight to Alexi. Nico. Did a ton of damage. არ დაიწვა შენი მე მოლოტოვი შეჩემა შეერთი შეფურთხება ხარ. For G2, it's a 3v5 from this point forward. You've lost map control twice. Alexi B just going to tuck in behind blue. Hunter cautious to come at him with this tucked hut player as well. Nima, however, doesn't win the fight, and Alexi B still concerned about Garage. Yeah, actually being very careful right here. Hunter was about to watch him. 30 seconds as they do come back for Alexi. He's going to get swept away. But and the bomb spotted above ground at 25 seconds. They've evened it out. Oi, man. Pops up, rocks Wonderful's world, and JL is going to have to lean back A site to try to stop this. 10 seconds left. Flash goes over top, and they have finagled this 3 versus 5. G2, thanks to Hunter, bring it back. Yeah, and also Nexus shot inside of heaven. The thing was that the bomb cannot make it downstairs. Bit is in vent. They have secret covered. It's too far away to get to ramp. There's no way they can do anything except go up, or usually that should be the end of your round, right? But instead, Nexa hits this shot. Wonderful could have camped out both Squeaky and Mini, or re-cleared Squeaky with JL, and there would have been no way at all for G2 to win. Great shot saved. They send Navi back to the drawing board. Nice to see that level of mechanics from Nexa, because on previous teams with OG, he was trying to carry the torch and the burden on himself. And when we go back to the RMR for G2, right, we don't get to see a lot of them, but what we did get to see was a significant uptick in performance from Nexa and from Hunter. And those are the two pieces that suddenly start raising the G2 floor. Yeah, we didn't know if Hunter was going to be, basically if he was going to be good at CS2. At like all. He was
suffering for quite a bit. And it was getting worrying that he really had lost his groove. I mean, there was attention on the fact that Monesi was so good that Nico took a little bit to get good, and we didn't know about him. But then Hunter, all the while, was struggling sort of the longest. Honestly, kind of both the Kovacs lose their mojo at the start of CS2. And that's some valuable Counter-Strike DNA. Nico has found his footing, and while it took Hunter a little while longer, it seems like he is in that boat now. Or at least he was in Romania for the RMR. For G2's sake, he needs to hang on to it. Oh, that is close. The smoke popped open, but the T still crossed. Yeah, now they still might be suspicious of one getting by. It's Nico. Getting at a dodge, and wonderful with the perfect timing on the approach. Top HUD player in Imma is fully charged. Wonderful. დრამაგარი კაცია, კარჩე მეორედ მოვიდა ეგეთი რაღაცა უკვე რა ისრის და ბოლოს წვები უთავდება და კლავენ. Monesi makes a rumbling downstairs, but look at this. Hunter and Alexi not crossing each other's paths. Wait. This game is a matter of millimeters, and does he get in? You're joking. Spotted. But what does he think is going to happen? But of now course. The secret player is going to come for him, perhaps. Yeah, but Hunter's going to ramp, so they're just going to go lower, and Alexi just has to make sure that he's not up in heaven. It's another situation where Hunter is tailed, and it reveals the setup entirely. Back on clock here is Bit. It's his round to lose, essentially, as Hunter comes up on the approach. He should be on high alert, and that's exactly why he is of two minds. Juggling between the positions. Monesi, also his victim. So Bit stamps his name on the lower bomb site. You can come to expect Bit to do good things on B. For sure. Him and Monesi, obviously great friends from the Academy League. Both having played for Navi Junior at one point. And Monesi, you know, narrowly... აუცილებლად შეგო Navi Junior-ი, მაგარი ის იყო, წამოწყება იყო, კაი კომანდა გაადრეს, ბიტა, მონესი. აუნკერა პროსტო დაიკარგა, თორე ეგეც კაი იყო. They didn't want to let him go to any team. Especially Peara could end up beating Navi in the future. But he's been worth every penny of that 600K. Alexi's been so elusive outside. Yeah. And I feel like it's a testament to his play style. No simpleton. What's Monesi up to? Toying with Ime? This is why you should never live on the lower floor. People just jumping around on top of you. I literally live on the top floor, and when I drop things on the ground, I think... You smile? That's my right. როტროლები არიან ებზე ბაზრო. ყლეტრიკაც ხო, ყლეტრიკაც დამოუწ. Monesi has a Zeus. There's a small chance he comes flying off of the top of Mini. I don't know what G2 here do besides contact explode. Nexa, okay, well, okay. Yeah, that's what you look for. He gets into main. He's got his Zeus out. Vaime! Into the AK. Vaime! Wonderful has now fallen and both რა გაუკეთა ბიჭო ამას თუ შიგარა აქვს ეხლა მითხარიტო. Nice kill from Bit at least. მუთო არა ჯერ ვერ გავიგებთ მაგას კაი ხანი დაჭირდა. He jumps off main, chases Ime with the Zeus. რა ქნა 4 კილი ბიჭო. უარმოროდ. The T side Zeus, some say impossible, not for the flash. ვანახეთ რა 4 კილი რა. It is brilliant. პირდაპირ გაპრეფა ზევსით. How does he even find a route? Let alone get the AK and get that much value out of it. What an unreal play, man. ვანახეთ replay თქვენ ჩემისებოდო. ეგეთ რაუნდს იგებს გუნდი და მაგის replays არ გვაჩვენებენ ამდენი ხან. რაში მაინტერესებდა იმეთი სახეები რომ აჩვენ. He's a unicorn in that regard. He's got the mechanics. Or as Tony would say, you know, he's got the brains and the balls. რა ჯეიმა ბიჭო ძალიან Plays like მაგარია. anything is possible. They steal that back from the ეგ აკადემია აღარ არსებობს ადრე აკა. AK upgrade.
Now Na'Vi a little desperate to try and get their kills back. They've done damage to Hooksy, Nexa, and Hunter, but you've still got Monacy to deal with. UFC next champion. In a 3v4 with lesser weapons. დღეს გადონკა კი რამოდენიმე კომანდა. An electrifying way to get G2 back into the lead. Okay. And then Hooksy is the next one to fall. Still Monacy playing with the full health. A chance to chase Wonderful down if they really want it. But met by a smoke, they'll hold. And we already saw just last round, G2 very content. We are tower respect at the smokes. Looking to gun down the offer. Wonderful missing a shot. That one's gonna be what costs them ramp control. Down to the B site, they shall sprint. And Alexi B tasked with the 1 versus 2 clutch. Yeah, we'll try to come in. No window broken open. I'm sure they would have had to think about this. Alexi, maybe there's a chance he catches one off, and they're falling back to some usual positions. Made for the door, flash on the window, still trying to just get some kind of contact. It is Monacy locked into dark. It is Hunter further back on ramp. Sees nothing on the approach. Now suddenly that save seems a little too tantalizing, so they try to go tit for tat with G2 in an aggressive lobby punch. They throw out a couple jabs, and ultimately it's G2's 6th on the C side. Yeah, you know, have Wonderful just there as a turret, basically, inside of ramp room, waiting for the kills to come to him. He's playing it slow. I kind of like what he's doing right there. But eventually he doesn't get away, and they don't have the material advantage just yet, so... Man, there's a very interesting structure to this game. I mean, first of all, it's been zany. I feel like we're watching Flynn Vision again, like seriously, with the amount of situations that have taken place. Yeah, that's fair. Yeah, I mean, we do have Husi on the screen. Man, that Zeus round is going to leave Na'Vi singed because they try to play the last with the half buy. Now they're coming in with just pistols. I mean, the fact that that's what reopens this door for G2. And think about how long they just sat on top of main, waiting and waiting until Nexa catches somebody asleep at the wheel. Oh, Ra? Started this fight. He got the first Zeus early on. Schwarzas member Felicity გონია ISF-ის ფინალის, ISF ზელანზე თამაში. აქ არის ის რომ დიაც ეჩხუბება. Schwarza მოემზადე, Schwarz მოემზადე უნდა. Start your day with some deep breathing. უნდა განახო ნამდვილი კაუნტერი რა არის. Then Zeus lineups for an hour. ეხლა შენ ჩვენ რასაც სტრიმავთ ხოლმე პრაკებს მაგას კარგად ჩაუჯექი. კარგად დაამუღამე სტრატები. რადგან მაგას არ გავაკეთებთ. ეს რა მაკათია, ბიჭო, რა ლამაზია თო. ნახე, 3 დია, ბიჭო. ეს რა მაკათია თო. ეს ახალი სკინია რამე? Pretty efficient lurker so far this half. I have to say, in the big picture of things, the thought of G2 just quickly running into the playoffs. რა ლამაზი მაკათია თო, რა ქვია, გამირკვიეთ მაგის სახელი რა. ახალია? აუ, რა კაი იყო, ხო არ გადავდო. You never know. All that matters for them is right now they're very well prepared, and obviously their key pieces are on point. Today we're getting the one that I like to watch. Yeah. And what's beautiful here is it's one of those teams again. Every matchup is fun to watch. So it's like you're always cheering for them. Lightboxi, აუ ძალიან კაი იყო. დაამუღამეთ ხო რაც იყო. უკან. Monacy was up there in the starting best of 1. კონკურენცია, მადლობა ბიჭო. კონკურენცია ყველაზე მეტად დასწორებს, მაგრამ ეს კონკურენცია არ არის ჩემთვის, იმიტომ რომ პაგ კამანდა გამოდის ეხლა და ჩვენ რო ვალაგებთ. Said it once, I'll say it again. Просто შეკრებილი კამანდა გამოვლენ. 12 and 7 on the T side. You know, picking up the slack that Nico has left. არა. ონის ეს ეკოცნება დარჩა CS:GO-ში ძმა. CS-ში აზრი არ აქვს, მომიგებ თუ არა. CS:GO-ში უნდა მოეგო. CS-ი ჩემთვის არაფერს არ წარმოადგენს. თუ მოგება იყო CS:GO-ში უნდა მოეგო ჩემთვის. და დარჩა აუხტენელი ეკოცნება სამწუხაროდ. მისთვის რა თქმა უნდა, ჩემთვის საბედნიეროდ. ცადა 1-2 ძალიან უდოდა, ძალიან ეცადა, ოვერტაიმებშიც კი გადავიყვანეთ თამაში, მაგრამ არ იყო ღმერთი მის მხარეს მაგ მომენტებში. რა გავაკეთე, შვარც მითხარ.
do whenever he damn well pleases. და სპირიტი დაიწყო თო. რატო დაიწყო ესე მალე? რატომ მატყუებს მა? That's all Zeus territory. You know, I think the mind Phase Furia დაიწყო და Phase-მა უნდა მოიქოს. that are close enough to get Zeus kills, but soon we'll watch that develop. კი, UFC სხვა კომანდა გამოვა. ეს Short on Vertigo, for example. I've seen a couple Zeuses running up that lane. But there's far more. ბიჭო, სხვათა შორის ანუ ეგ ერთი ის მისწორდება ხა ამ ტურნირზე რო გავალე რომ ანუ underdog-ის სიმით გავდივარ მაინც რა. ეგ ყველაზე კაია. About to come out from G2 to the A site. They'll hold on. ეგ ყველაზე კაი შეგრძნება, იმიტომ რომ კაი ხანი ეგ შეგრძნება არ მქონია. როცა underdog-ი ხარ, უფრო ნაკლები სტრესი არის შენზე რა, უფრო კიდია, იმიტომ რომ არავისთვის არაფერი არ გაქვს დასამტკიცებელი, მაინც underdog-ი ხარ და როცა გამარჯვება, ანუ ტოპ გუნდი ხარ და მოგებული გუნდი ხარ და წინა ტურნირის მოგებული გუნდი ხარ და რავი მთელი ცხოვრება იგებ მაგ გუნდით. ეხლა სხვა გუნდით რო გადიხარ, მაგას მუღამი აქვს ცოტა ეხლა. ეხლა მაგ თემაში მუღამი მაქვს. მაგრამ შანსი არა, იმენა გამორიცხულია რომ ვინმე მომიგოს უბრალოდ. Again, another situation where how do Navi let this go? Just gotta hit shots. როცა გჯერა იმის რომ ღმერთი შენთან არის, ვერავინ ვერ დაგამარცხებს, შანსი არა. და ყოველი ტურნირის წინ მაგის მჯეროდა მე. ამიტომ სულ ძალიან გინდოდა ძმებო ჩემი დამარცხება. Good half from აუქნა იმედები უნდა გაგისურვოთ. Individualistic, you know, more than it was sort of a team. I don't want to hand a team based on what happened. There was განახებთ როგორ so many unique. განახებთ counter-ი როგორ უნდა ითამაშოთ ზიამ. So many Zeuses. ვარც, კაი, გაჩერდი. ერთადერთი ტურნირი გაქვს მოგებული, სადაც მე არ ვიყავი. G2 to end up getting essentially 3 off of the back of it. ვარც ისეთი კომანდით გამოდის, ჩემი კარგი მოტყან თავში რო ტყვია გაიტყან, არ გაგიკვირდით. Wasn't enough for Navi to hang on, and then they got the anti-eco, so მე ბიჭო, მე ვარ ტრესტალკერი თუნდში, ლანზე უნდა ნახო, რეებს ყვირი ვარ ხოლმე. But fair to say, G2 definitely did enough on the offense. Absolutely. They're going to be the ones who are comfortable now. But nothing's promised. You know how Navi აი, ხუმრობ, ძმებო, ხუმრობ. They're going to make this excruciating if they have to. Nico outside nuke. It's a welcome scene. We'll see. ეხლა არა, ერთ თვენახევარში არის ტურნირი. მაგრამ ეგ ტურნირი დიდად არ მადარდებს CSA-ს. გეუბნებით, დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. ბიჭებს კომპიუტერი. ბიჭები კომპიუტერებს რო დაითრევენ, გეუბნებით, წლის ბოლოს Advance-ში ვიქნებით ESEA-ში, ძმაო. მე მაგის პირობას გაძლევთ. იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულები არიან. შვარცას ეხლა ის ქონდა, კაი ოფერები ქონდა, თორე ეგ ოფერები რო არ ქონოდა და ჩემთან რო არ შემოსულიყო, იქნებოდა ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვებდა. Monacy gonna shove them right back down that vent. That can be the bomb to go plant at B, and if it does, it kind of speaks of the desperation to get something out of this pistol. It's just that it can be chased so easily. ვასწავლეთ ნამდვილი counter-ი როგორ უნდა ითამაშო. და არა face-ით spike-ი. He goes towards double doors. And as Wonderful comes out of the smoke, his teammate upstairs will find nothing. Monacy, perfect place at the perfect moment, making sure that they can't come up and split A. And because the hut guy behind CT vent, არა ბიჭო, არ მიცნობს კამონ. G2 still one of the most consistently impressive teams on pistol rounds. And I mean, I don't know if it's still true to this day, but we მაგას შევბერავ შაბათკვირას. was actually the caller არა, უხსას ვერ მოვიგებს ნუ. I don't think that was even. ბევრმაც სადა ჩემი დაგდება შვარც, მაგრამ სამწუხაროდ. მათთვის სამწუხაროდ არ გამო. I like to believe it is, you know, that like somebody can bring just something of that specialism to a table. You know, it's like field goal kickers in the in American football. Yeah, you sit on the bench. You sit on the bench. ბიჭო, რეალურად სანდროს გარდა არავინ არ არის AWP საქართველოში, ვინც AWP-ს შეიძლება დაიჭიროს ხელში. Okay, Ninja. მაგრამ მაგას ყველაფერს რო გვაჩვენებს, დაიცადეთ. თქვენ რასაც უყურებთ სტრიმზე. იმის ნახევარი ძია სადაა, კიცი? თუ 90% არა. თავარი ესაა, ძმებო, თავარი ესაა. Are we at the major? Because with some of the guns I've seen tonight. რა ვიცი, მე 10 შევთქვი აი ესე ფილმით. May the most creative team win. That's what I say. Well, Zeusing off the top of main, chasing down Vents players. That's creative, all right. ძალიან მეცინება უკვე რა არ კომანდის კრუსული რომ ესმის გვერდითა ოთახიდან.
კანოჩი მანდრო და გაპიკე რა, როგორ წამოაგეთ ეს რითეიქი რა. კაი რა 2-5-ზე როგორ ვაგებთ რა. მომენატრა ანდერდოგობა სისხლიჩქებს სისხლი. კაია. I don't want to curse anything, but I love it. Oh yeah, that ain't how that works, Chief. that's a long barrel on that silenced M4. Good night, Nexa. Bro, anytime. Damn, how did they know I was there? Oh. Wonderful. Has to give up the spot. We get this late vent play from JL. He has waited in lobby for so long to get a chance to shoot. Bam nahui. Does it successfully into the back of Nico. ვაიმე მოვიდა ცხოველი. There are no guarantees, even with that freebie of a kill on Nexa, because if Monacy is alive and kicking, then you've got problems. Wonderful catches him climbing through the window, and Hooksy forced into the clutch. აჯობა ტვინში. რატო, მაგრამ კიტი არა. So no defuse there. Oh my god. I will never understand how professional players don't understand. ხო და დავაცილე იკაც გუნდში აღარ არის. Yeah, that was definitely a little surprising. That spot is valid, but you can't be looking out that way. So yeah, that was giving Ninja. Look at that. Look how obvious that is. Yes. ISF-ია Ninja, ISF-ია. საქართველოში მოვიგებთ, მე იქნება qualifier-ი online-ი. მაგ qualifier-საც მივარჭობ თუ ევროპელ გუნდებსაც. Exit of the ramp. Sorry guys, they just read me like a book. ჯერ online-ია და მე რელანიკე. As long as Navi. You know what I mean? Yeah, 15 days. They would have figured that out. 15 days would get you out of that position. But all that does is make the game close. It's still G2 in the power position. როგორ მიყვარს ეს მომენტი რა. Well, first of all, they want to survive this. They didn't get rid of Nico. He's got an M4. Definitely taking a risk. Could get mollied in this spot in secret, but if they don't come forward outside, it won't matter. Nico can share a lot of information from here, though. If he just decides to take a timing peek to the side of red, sees nothing. They aren't mollying him out either. It's not a full default. You have to be careful with your default grenades in this situation because it will just tell Nico that you're actually not coming if you throw too many. Oh, this boost is big. The shot's not quite as hot. The idea was big. Yeah. It was a big idea. Gotta dream big. Gotta make the most of those ones. რა რაუნდებს აგებენ ესენი და რა რაუნდებს იგებენ და ვაფშე რა ხდება თო? ვაიმე აქნავი. ვაიმე. Wait a second. ბომბი დაიდო? ბომბი დაიდო? I was going to say it's still him. არა, მაყუთის დადებაც მო. I think he heard you. He's out of there. მაყუთის დადება რო შეიძლებადეს არ გავარტყი მაგ ტურნირის დავაიძმებო და ადეთ ჩემ წაგებას ერთი. That was some Tony Hawk business right there. გეტყოდით იმ მოწინააღმდეგე გუნდს სავარაუდოდ ჩვენს წინააღმდეგე მოწინააღმდეგე გუნდს 1-15 ექნება ხოლმე კუში ან 20 რა. და გეტყვით რომ დადეთ მაგაზე ჩვენ წავაგებთ რა. ჩვენ ახლა სავარაუდოდ 1 და 0-1 ალბათ კუში რა. მეც არ მივცემდი ახლა ჩემთან წავი. Oh, this is so relaxing. არ ვიცი, არ მგონია რა ხოშტა დაარეთა ერავს. Oh, you said you wanted Tony Hawk Pro Skater. There you go. There we go. A little 50-50 grind in the T-spawn. ბაზარი არა. I like that he was Why that snap is nice. Okay. Wow. It's not just Hooksy misses his chance to 5-7 spam, but goddamn, Bit did not give him a lot of time to shoot. That was almost a full 180. არა, ბიტას თუ მისდის თამაში, მენა შეუჩერებელი კაცია. We're looking at a tie game, huh? Yeah. G2 ჩვენ რო დემო განვიხილეთ ინფერნოში გახსოვთ ბიტას? Time to sit up straight. Got a couple tidbits. არა, მეც არ მივცემდი ახლა ჩემ თავს, რა ვიცი, მაგრამ could be given a chance versus 2. Oh man. I mean, every time we see Monacy's doing something right. But then as he comes through the main smoke, at least Wonderful was far enough out. Hooksy comes out with the deagle. Doesn't get himself a second. Still thins the herd inside of the A site. It's a quick move from Hunter out from heaven towards the garage. კი, აქაც უნდა ითამაშო online qualifier. So, calm situation for Navi as they plant.
and look to tie the game up. I said they make ეგაი SF-ი რომ ეგაი SF-ის ტურნირი რომ თუ ვერ მოვიგო მე მაგრამ კიდია. მაგრამ პირობა, რასაც იმენა პირობას ვდებ, გეუნებით რომ წლის ბოლომდე ამ გუნდით EDS-ში ვიქნები ძმაო. ოღონდ ბიჭებს კომპიუტერები ქონდეთ. აი ბიჭებს კომპიუტერები ექნებათ და აი ამ გუნდით EDS-ში ვიქნებით. As expensive as you can all the time. Like that. Well, that's G2 doing it. That's good too. The chase is on. Everybody gonna hang on to the weapon. So we're all tied up. This Navi T side, has it been flawless? No. Has it been flawless? Yes, indeed. Nice. Of course. არ ვიცი ძმებო. უნდა ვიბაზროთ ახლა კომპიუტერებზე და შეიძლება იმას ქნა რა ქვია. ანუ ორგანიზაციამ რომ დაითრიოს კომპიუტერები თქო და გქონდეს რა. არ ვიცი, ნახოთ გავიგებთ. So it's a double save essentially. Well, it's the no. Yeah, it's not eco. I don't know if someone asked that and that's why he said it. Police papa მოიტანს კი. To make sure because there was maybe one or two guns. Right. But they should. მე ვარ ჩوار ვიცი როდის იწყება. სანდრო მიცის როდის იწყება. მე არც ვიცი ვაფშე. არც დავრეგისტრირებული ვარ ჯერ მაგ ტურნირზე. Pressure on Squeaky. Whoa, dangerous there, Nico. Yeah, gets out fast. That's just the best way to do that. How much does he have to give up having been spotted there? He can sit behind the molly inside a secret reroute if he wants to, but he doesn't have to leave, I don't think. It's still a good spot. როდის იწყება? ძმებო. როიცოდეთ ეხლა ხო რაღაცეებს ალაგებთ თქვენ. აღარ. ხო და როიცოდეთ ეხლა შეგიძლიათ მაინც კიდე დაალაგოთ, იმიტომ რომ შვარცამ ონისეს უნდა მოვაგებინოთ თქვენს წინააღმდეგო და რა ვიცი, არ ვიცი, ის ემედები აქვს, მაგრამ ონისესთვის მოგიგია? ონისეს წინააღმდეგ არც თამაშია. ო და ეხლა მოგაგებინებ და განახებ როგორი ბულკია. შეგახედო სხვა მხრიდანაც. Fair play. I was saying, yeah, he could stay in secret. That'd be a good spot to play. But their approach is based on maybe he doesn't move, and he ends up going all the way around the vents, up the vents, and then up onto the back of main. And can see. ეხლა ამ stage-ს რო დავსვათ gold coin-ი გვექნება წესით. აი SF. ჩაპი ყომარ თქვენ. 12 აპრილს online stage. online და 12 აპრილამდე შეჩემა. იმდენი გვექნება დალაგებული. მეორე წრეზე ვიქნებით წას. კი, კაცო, მე მესამე წრეზე რატო არა? 26-ში გვაქვს ტურნირი ხა. რა ტურნირი? qualifier-ი რამე? Copenhagen qualifier. So Navi having to concede this in the face of a powering up Nico now. როგორც საცია კვარტერია ის. 9-ზე ხომ catches up to 100. Honestly, it feels like the CT side requires him to. If there's going to be any outer presence, it's Nico in the pressure position. ნიუკი ხوار გავუპიკოთ მე რაღაც ძალიან მომწონს ეს მაპი და ბიჭები რო ვერ გაიგებენ ქვემოდან ვესვი თუ ზემოდან. ის ინტერნეტი არასდროს არ მასპონსორებდა. 26-ში გავსტრიმავთ წესით ხო, აბარას ვიზავ თუ online qualifier-ია რაღაც. ჩამოსასვლელი სად არისო? CS2-ში ნიუკი ამდენი მაქვს ნაყოფარები. ის 12 მატჩი მაქვს ნაყოფარები CS2-ში ნიუკი. დაანაღარი. და გამოходის თემიდან? არა, ბავშვი არის მისტი, აი ეხავს. აი ხვალ ვიზო მეც მაინც მეზარება ეხა. რა შტუკინა ბოლო დღეს დავრეგისტრირდეთ, რომ ვითომ ბიჭებს იზი ტურნირი ეგონა და უცებ გამოვიდეთ ჩაბალამოგდებულები, რავი, თუ გაგისტორდებათ. რა რეგისტრაციით ბოლოს დავრეგისტრირდით. იმას ქნა რა ესენი არ გამოდიან შეეშინდათო და უცებ ვა არ გველოდით? ეს esports არ გველოდით ეგრე დავიწეროთ. არა დაგამატება. იმენა დღეს კაროჩე თვალიდან არ გამოუხედავს ტიპს რა. აუ ალეკო რომ მოგიგებს დუელს მონესი ჩემი აზრით პრობლემაა. ან შენ ძმა კაცია ბოლოს და ბოლოს. არასორი პაროლია ბიჭო. არ გეტყვი ტრავის როდის იწყება, იმიტომ რომ თქვა სანდრო. ან ერთი დეითი აქვს, ორი დეითი თქვი. ყველაფერი თქვა იმე რა.
JL floating the idea of eventually crossing. Ja, kolmi ჩოგოზშული ვიყო იმის. როდის შეწევა ის მართლა? აი პაროლის იმას როდის წება? აი კონფიდენსი ბიჭო, მაგას კონფიდენსი არ თქვა, მაგას ქვია შენი თავის მენა, ღმერთის რწმენა, რო იმენა შეგიძლია. ეს როლი შეჩემა კაც ხედავ. He's not wasting the opportunity. He sees it. Doesn't believe that he can be spotted. He's going to have to pick it up. როგორც შენ გჯერა იმის ახლა რო მე მიყურებ სტრიმზე და ჩვენ ერთად counter-ს უყურებ, ისე მჯერა მე მაგის. Or did Hooksy just get into a position? No. Yeah, he knows that he let this cross. JL's going to come in underneath Nico. Just as he turned away. How in the world just did as this he turned happen? away, JL, he's going to double back into it, kill Nico, and now what? Leaves, go walk for the vent pop. Up they'll go, but into the lying weight of Hunter, who now has to turn attention to heaven, and he is the anchors right now. Ale qovar me imena tavi gaikni aketi araperi gamowa. That's inexplicable to me because you see very clearly that there is somebody crossing in front of Nico's screen on the side of me, but no response to information. No information handed over to the player. საიდან მოხდა? კი, მიდის, კარგად მიდის. მერე მარცე ხედავ იურაკალ პასპორტი რაღაცები. მონესის სკილი მაინც ლიფტი. თემში რო შედივა კრიეტივი წერი ანუ არ შეგვიძლია.აბორჩა თი აღარ ხარ. And like Hooksy tucking in Barak, this serial little war. bit of arch. Profile If he had died, that's an easy road for JL to get up here. A lot more stress on Hunter. That's a weird round. კაცი მან უნდა შეულოცო ჯერ. რომიდან შევედი თავიდან მე. არა, შეულოცვა არის. ვერი ფიბაქთა ან თუ რა არის? აი მოიცავთ გავიდა შე. Top სიხარ შენ. აი შოე გარი არის. შვარც აქ ხარ სტრიმზე ხარ შვარც. თუ გავიდა თუ. მეთქი ცოტა ხასაც გავტროლავ თქო და. ასულა. What a puzzling round that was. What a puzzling match. Fun though. Very fun for sure, yeah. დავოშვება ერთი ინვაიტა. Zeus's Nova's auto shot. Nico super light, ხო? გონი არა. Normally I'm like from a perspective of condition. იქნება ხალ ინფერნო უნდა ვითამაშოთ. Maybe they'll do this next round. But then I'm like JL Nova into Zeus into Necro secret event to top main. ბიჭო, არ შეიძლება გავწუროთ 500 ლაიქი. ძმა პოსტრიმი დალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ ლაიქებოდა გამოიწერეთ. People have to listen to you all the time. I have the privilege of watching you work and I აი ორი მე და these rounds your eyes glazing over. ვიჭველი ორი კი ძალიან მაგარი. მე სხვა მაუსი არ გქონია არასოდეს ახლა, მაგრამ super light და XL-ად მაუსებით ვიყავი. Mouse very important. Most important in my opinion. Yeah, most important. XL-ად მაუსი მქონდა ხოლმე as super light. We don't have any ramps. Standard secret drops. So much material getting traded on default going outside. That's mara მოსაწევი და. Individual play usually from G2 stopping everything. You don't have to. არ ვსვარ ვეწევი მეთქი და მოსაწევი გაგისინდა. ჯერ მოწერეს რა ისევას იმას ფეისის ორი ულიანი. ზაღო ნიკოლინიო. Keeps this one simple from the top of silo knocks Nico down a peg. And that's invitation undulation. ბიჭო, ყველა მაგარ ვაიმე. Double kill. აი შევოს. Now Bit is pinned in behind Ben. ყველა მაგარ ხოძე ვარ, შვენი ვერ ხოძე ვარ ყველა კაცი. ეს საით დაულინკო და ანუ პროფილი გააკეთეთ გუთხრად და შექმენი აკაუნტი თქო. Back in a spawn and here it is. Okay. გონებო რომ სკამო. Okay, now people will get that one. And this one, you know, this one's more fundamentally sound in the sense of like აიობა ლოგიტეჩი კი არა ეს არის ძმა ცხოვრება ეს მაუსი აი ეს კაბელი რო დაყვება აი რაღაცა სირობა უკაბელოები კი არა დილერი გამოვიდება და რო აღარ მოდის ხო მე რა მე ჩემთან არაფერს არ ედება And all the protocols that Navi clearly had in place were able to work fast enough to just pressure through, right? მე მაგ Zowie XL2540K all about 20 seconds. even a 4 წელია მაგ XL2540K opposite vent. This the
entries into mini. The approach out of hut is so I feel like, you know, Hooksy მოისარო წუტუნებს ხომ იმაზე ლანგზე, ცუდი შედეგები, ცუდი სტატისტიკა მაქვს. მაინტერესებს ერთი რა სტატისტიკა გაქვს ხოლმე. You know, who knows? HLTV-ზე. და HLTV-ს თამაშები ძალიან ცუდი მაქვს. რატო? ეს ფაქ რო რამე. And I know ყველა ცუდი არ გაქვს. this will come for free because ძალიან ცუდი არის ეგ რა. zany positions and come out ahead. But they themselves მე ჩავოჭი მეორე HLTV-ს ხოლმე არის, თორე იმენო უდიდის მსერავის სტატიები მქონდა. მაპრიც კი არ მაქვს წაგებული HLTV. მე მაქვს ვაფშე HLTV? But both teams have money. მეგონი არ გაქვს. გამიგეთით რა. ვიცი ვისაც აგინებს ანდროდან უაგინებს. And another secret start here for Nico. რა გავაკეთო მეტი ძმა. მანდიქდება ეს შეშამობა ფოტოური წამიგეთ, აი COVID მაჩებში. არა არის. შეიდან იქნება ჩემი არა? შენი? ო, ჩემი არ არის, მაცად მე ჩემი მაჩის რო იყოს. HLTV-ზე შენ რა გინდა ძმა? კი, ბარნი თამაშობს ტრაილერებით. ამობურცული როა Zowie XL2540K არის. აი შეჩემა რეებსიზე ხტეხავს. ჩუჟიკ ისე ოფიციალურ ტურნირებს კი, რავი, მიჩურუ არის, მაგას ტრეიდბანი ედო და თამაშობდა FPS-ს. რავი, სადაც მიჩუს თამაშობდა, მე რატო ვერ ვითამაშებ, მაგრამ რო რამე კაცო გამოვცვლი აკაუნტს ხა ეგ დიდი პრობლემა არის. კიდია, ეს აკაუნტი მკიდია. თუმცა სკინები მე აი, ბიჭო. სკინები მე რა სკინები? დავითრო სკინებს კაც. სად ამოდიხარ შეშობელ ზაღლოში? ნექსა, კაროჩე იმენა, რავი ძმაო. ეგან ჰაერიდან ჩამოუხდა ტიპი ვერ მოკლა. ეხლა კი ბეზიადიოდა. ვაიმე. ტრეიდბანი რატომ ადევს? მე რა ვიცი აბა. ვიყიდე ეს აკაუნტი. 800 ლარად ვიყიდე ეს აკაუნტი. რა ვიცი აბა. G2 can see double digits and Navi take a 10. Yeah, once again off the blade tack pause, the instructions are wrap outside. They send Wonderful on a mission. He finds a great timing on Monacy. After Nico starts secret all around. So I think Nico peels back, doesn't search out information, and then it's really on Monacy to be like, all right, I got to make sure they can't get into hell or get up. რა მაუზის მოგებ არმა რაში მაინტერესებს ესენი მოიგებთ ერთი წუთი. Wonderful doesn't first bullet him. Monacy could have reasonably ნაუს მოგება მაწყობს. Giorma რომ მოიგოს რა ხდება? Once that kill is down, you know Monacy's not doubled up with anyone with that op, so he goes right into heaven, and it's just a matter of time. ნავი უნდა მოიგოს, რომ ესენი ერთმანეთს შეხვდნენ. აქ არ იცვლება არაფერი, აქ რომელი მოიგებს, რა აზრი აქვს. აქ არ იცვლება. ჩემმა Giorma მოიგოს და Giorma რომ მოიგოს, ხვალ ექსტატიკი მოუგებს მონღოლებს მერე და ფეინი წააგებს ფურიასთან. მოუგებს წესით. ფურია და ფურია რავი ჯერ აგებს და მოდი ფურია მოიგოს ვაფშე თუ გინდათ და ფეინებთან ჩავარდეს ფეიზი მაწყობს ფური მიდი ფური ფური Zeus is never going to multi-frag. ცოტა ანუ არა ენშეთი ხო უყურეთ რა გინდა ანუბისი არ გვინახავს He serves as nothing but a warning sign. It's blocks funkcja გამოიგო რა დაულოცე მაგისულ. Who invented here because this is a tied game in their hands, one that has a lot on the line, right? We are talking 2-0. We are talking 3 best of 3s to be played for top 8 at a major. Yeah, my interests kაცო. And that M4 კიდია ძმებო. he tries to go reclaim it. არც არასდროს არ აი სადღაც 2017 წელს მაინტერესებდა ელო რამდენი ვიქნებოდი. Monacy could very well fall to the same problem, but he has so little to work with that his time felt so limited. Navi, this one is perfectly played, good risk assessment, making sure that they don't do anything that could end up costing them. And while Nexa has reclaimed the ramp room, it is all for naught. Wonderful planting, safe front sight, and Navi to... Noli სამზე თუ ხდებიან ფეინი და მონღოლები ჩვენ გვაწყობს, ვისაც ჩემნაირი პიკე მიუწერია, მონღოლები ფეინი.
standing up. Quality თამაშობენ მონღოლები და Rolling ფეინი. around 23. ანუ ერთი დაждდება round უოჭველი. 24. ნავიმ თუ მოიგო, ერთი უოჭველი დაждდება. ნავიმ თუ მოიგო, ხო? მე უფრო მაწყობს ნავის მოგება. ნავი უნდა მოიგოს, короче. Tell me who wins right now. You don't have to be held to it, but based on what you've seen so What far. is this for the streams at home? მე ფეინის და მონღოლების თუ 0-3-ზე გიწერია, გაწყობს მარა გინდა მე ერთ ხო სვაო. I feel like G2 are actually in the same boat as we are. Yeah, right. აბა G2-მა რომ მოიგოს, ინავს მოთორი ისინი ამ დრო გავუყუზე მე შენ ჯამს არ მაწყობს. გადააფარე ეგრევე. And I know that Monacy მაქვს ველი აკაუნტი კაც. ნუ სტრიმი დაალექით არხი გამოიწერეთ, ისაც არ გაქვთ გამოწერილი, თხოვნა იქნება. 6400-ისკენ დავიძრათ ნელ. Anything could happen. Navi know that just as well. ნა G2-მა თუ მოიგო, შეიძლება ხვალ ორივე დავსოთ. არა რავი აბა, აპირებენ მოგებას. ილია სადახაც მე. And we haven't seen a forward aggressive setup outside, which can lead into some kind of flank. They're just playing it tight. Full on rush upstairs. არა, იმათ ოთახში დავსვათ, მოწინააღმდეგე გუნდის. არა, მოწინააღმდეგე გუნდის იმაში დავსვათ ოთახში. აუ ტვინს მოუწყენავს იმ. რაშები G2 ძმაკაც. კუთქენ დაგაჯვით თავზე მართლა. Yeah, you could not even feel that one coming, and suddenly both players down on the A site flashes with extremely high efficacy, and the CTs are just playing back, dying as they go to save. Navi, are they really going to steal 12 just like that? That's Maria I thought we were still Petrovna. fully in the setup phase. It looked like a first-tier exec to get people off of top hut. They totally transitioned that into a full-on site hit. I'd love to see those nades back again. Ну, ეხა Nexon თუ ესე ისროლა, შესაძლებელია რომ вообще major-ზე ვეღარ გავიდნენ ამ play-offs. Monesiსაც კაი ფლიკები გაქვს მაგაც. ხო, ანუ წეღა, ანუ ეს ხო, მაგრამ ისეთი ფლიკი ჩამოქნია. აი შენ თუ არა აცილებდი შეჭი. And suddenly we're talking about Hunter forcing Oh, down alright. with an MP9. საცელი არ მინახავს. არც მე შუაზე განსაკუთრებით ვერტიგოში. მე რავი, მე არა, ხო. რა კომპიუტერმა აცილა вообще არ გაისროლა ისეთი ხლე რეაქცია ქონდა. ამაცილებინა ძმა. ანუ вообще არ გაგისროლა. ხო, ხადურო თუ ის ფრის მოჟელია. მოდი ეგრე ითამაშე, თვითონ ეგრე ითამაშე რა. ან თუ უეჭველი არ არყავ არ გაისროლა, ყველას დაიკიდე და მოვალ ჩვენ დაგეხმარეთ რა. ის ინფორმაციას არ გაქვს. აუ პესკასო გავიგეთ ხოლმე უეჭველი უეჭველი კაცი მოხდა. He will not. That's four straight CTs join Navi versus G2. A third tack timeout. I feel like პირით ჯერ უნდა მოიგოს მე ერთ თამაში. off the first one was I think when things started to get really organized. ხვალ მოიგებს შეჭი. თოჯერ არ უთამაშე თამაშის. Navi, I mean this is ნავი ტურა, უშო გავიდა ნავი, გავიდა 2-0-ზე ნავი. This half four straight. ყველაც მოიგებს და მაჩვენა დაადონატებს დონკას სტიკერებს. არა, შეჩემა, ნახევარფინალში უნდა გავიდეს თქო. ხო და ხოლმე მოიგებს თქო. ნახევარფინალში ბლია. It just feels like არა, 3-0-ზე თუ მოიგო, იზი გუნდით შეხვდება არა და ბუმიჩა სტიკერები უნდა გავამზადო. $200. and bit on the chase versus That's the a one dangerous rifle. This is Monacy preoccupied. Dragon Monica. So ready for this swing. They forgot he was up here. B calling some unique counter strike. გადღაპიკავ შენ დებირდე და შევეცი მე შესას. შენი ahead of them in a აი მე იმპეცხით რამ ხელა რეინჯზე გაპიკატიპმა თუ მჯეროდეს He does not lose to his former team. Two players left. Both on SMGs. Oh, საიდან ხარ გაუპიკა ეს. ეს საიდან ჰოლდავს ვაფშე, ანუ აი აქ რო ვიღაცა მიჰოლდავდეს, იმის დიდ და შევეცი თუ არ გავჭედო იმენ. Try to do on an extremity to get cut off. G2 don't even know they're corralled in this spot. JL will come in now. არა, ბომბით არ არის, Oh my god, the timing. JL-ზე ამბობს მომძრო ხორდა. Into the headshot. Why mera timing? მე უკან ვარ თუ აქტივია რა, აი. Это раз, братицкий, ხვალ ანუ დაждდა ეს. ალეკოს არ აქვს წაგებული G2-თან ძმაო. ხვალ კაცი ხა ფეიზმაც წააგოს, მოიცა ფეიზ? ხო, რა ფეიზ? არ მოიგოთ რა ფეიზ? მომს გაფიცებ. დაღოლ
George, imena. I mean, we were obviously watching the madness down in Donut, right? But Furi არ ჩააგდოთ ფეინებთან ბიჭო. was on Fulham because he's watching for that cross. აქ მოიგო ნავინ. He's controlling a lot of the map. მოიცა კაცო რა ხდება? Carrigan just slinks his way up through B ramp into აუ არ მაწყობდა ამათი მოგება. უბლეად. ნავის მოგება არ მაწყობდა. არა, კაი. ნუ ერთი დავსვით უკვე ძმებო. ფეინი და მონღოლები უეჭველი, ერთი გავარდება, ერთი 0-3-ზე დავსვით უეჭველი. ნავი ვისხდება, თუ არ გაწყობდა. არა, მაწყობდა ვსო. ყველაფერი ხოძია. ხვალ უნდა მოიგოს მაუზმა 3-0. 2-0 უნდა მოუგოს კომპლექსიტის. ეგეც 2 დაждდება. მერე პლუს Cloud9 G2 იქნება 1-1-ზე. ეგეც კაია, ეგეც გვაწყობს ორივე, ნებისმიერის მოგება გვაწყობს. Virtus Pro G2 იქნება მერე კაცო ესე რომ დავსვათ ეხლა უყურე მაუსი დავსვით, quad phase დავსვით. Vitality 3-0-ზე გვეწირა არა, Virtus Pro დავსვით. ნავი დავსვით. და 0-3-ზე დავსვით, თუ რამე მონღოლები, ხო? აი. მინა perfecto. ვის გაუჭედე შენ ნაბუზა. ნავის სპირიტია ხვალ კი. So this flank can come in. I mean, at any point, Furia, will you consider your backline? მაუზი მოიგებს კაცო. There's still Yuri here. Seems aware of that. Auto now მოიგო ერთი მაპის მაო. It's another round where FaZe are active everywhere on the map. Tony მართლა ხდება და მოიგებს სპირიტის. გადავიცესავთ. They are everywhere. ხვალ თუ ერთი მაპი მოუგო ხო ნავი. ანუ ბისი თუ მოუგო. And they know that Fallen's got an orb. ფინალში შეხვდებიან ფაზე. He's dead to Robs. Knife. No, Robs is too cool for that. Nice. 10-6. I mean, dude, they get 2 players in red. One flanks A, one flanks B. FaZe are feeling like they can do no wrong. FaZe are just leaving all the mid-round options open by how they're playing, right? Like, they literally have the ability to end on either bomb site, and that's very hard for Fallen to call against. He also doesn't have information flowing on where any of these plays are ending up. You know, how do you react to this? And like you say, when they're assaulting both the A and B site on the flanks, but you don't know where the play's ending. I don't know if it's a miscom, because Keserato, like, he breaks the smoke in Donut and sees no one. So, like, maybe he calls, oh, mid, I don't see the mid. You know, he's not going to call mid clear. He's like, I don't see the mid. But they get past him already. And then, by the way, he's smoked. So all the info is gone. But at no point in the round, after 20 seconds of silence, did Furia turn around. Yeah, no one looked behind them. I actually, you know, I want to see Art doing his usual, which is playing up close and personal behind this mid util. I think he's actually been really good at that here on Ancient. Well, FaZe haven't been rushing mid. They've been taking it from heaven. That round is an exception to the rule. So it's a lot harder to hold on to mid when FaZe are doing these splits together. Art's back in middle now, at least, trying to get the info to what's going on in the madness there. The push through cave. Silenced. Rain locks that in. გაცხრილეთ ეს ზოღო. And now Cello on the ramp. Oi, კარიგან, ბლედ, სად შეხვედი? Can't find him on the smoke. Damage done. Rain's just killed his Rain, რა შვები ძმაკაც? little bit awkward. Art's fully embarked on the flank up through mid. Frozen is accounting for this. Is holding 4 in. დაინახე, შეჩემა. ვიდეო კაი. Popped up on the mini map there to draw Frozen back around. They're helping. დღესაა სპირიტის თამაში ახლა იწყება. So now they're going to go looking for Art. They're going to go looking for the one kill they know they've got right here on a silver ფუთხით მაინც მიეწება შეჩემა ექსპალერი. მივაწებებ ხოლ შეჩემა გაიშვა. Brokey will at least run him down. So FaZe თუდი წებო იყო და turn around from Rain trying to make amends. არა რა ლამაზად დაანიშნე. Frozen ბრათ ისო დავეიტა ბიჭო. საყარლად. არა 2-1-ზე როადიან ამ ნაბოზარ კეისერატოსთან. ჯასავით როზის გამში. No time to recover from that now. რაც არის ეს შეჩემა რა გინდა. Split up for the time being. Noise made by Rain in mid. ეხა ბროკი მოცხა რეინეს მიდი შენ გაიქეც შეჩემა მეორე მხარეს მედავდი ბომბსო. Oh, now he does his B for sure. 18 seconds, steps being made. Brokey with a Molotov. It's not that deep. Keserato could risk it if he wants. He's risking it. Ой, რა кай ბიჭი ხარ Brokey shuts him down with a fake tap. FaZe-ის მოგება გვაწყობს აქ. Oh, that's one of the rounds of all time right there for Furia. Very ვერ გაირაშა უფრო მოიგო და with the ბოზევი. pistols, with trapping them in their own spawn. But my God, you feel like that shouldn't be so close.
at least FaZe are stopping these clutches, right? Awfully uncomfortable, but they are still winning the rounds, and they've yet to lose one in this half. You know, I mean, but that's why I think this matchup is always a banger. Like, FaZe so down to embrace the chaos of Fury. They will meet them right there. Again, the heaven to mid for Rain. He just walks through the smoke. Double red. They leave Fallen with the scope after Art spams. K-Serato's caught in the open. Yeah, Art's come rotating back over. He's going to get here in pretty good timing, but K-Serato, all the attention's on him. He's crossed past them. He's made it into the donut. That comes as a real surprise to Frozen. They thought they had Rain watches on from middle. Rops deep within the site in the meantime. So there's still a world for FaZe here. In the red room. Turned on by K-Serato. Robs, they didn't know about him. He's been sat here all around waiting for a push like that. Bye bye. Silly for Art, but they Why me როგორ არ მოკვდა? Got to take something. Push-ენი ბროკი ძალიან ბევრს აცილებს უკვე რა. It's all Robs. I mean, he was 1v5. He was clutching here in that heroic game, but this time it's different. Cool as a cucumber, man. Look at him. Ragizzi კაცია. ხაირობს აიგებს ესეთებს. როდის წამიგია კლაჭი? ფური არა პატარა ჭუჭო დავი ნახვი იმაში საიდანაც ხარ სანმარინო თუ რა ჩემი ფეხები რა. ავიელა. აი აზმაო, გავემზადოთ საბერძნეთისთვის ჩვენც. Let's fucking go. And suck on it, Furia. It might be done. Oh, that's crazy. Everything about him in that round was beautiful. აი მაპზე საქართველოს საუკეთესო ვინაა ბარნი ალბათ რა. And went into donut and like looked to upset the whole round. Rops waited patiently. არა თუ გინდათ რომ თქვენ იყოთ საუკეთესო, ჩუჯო შეწინააღმდეგ შეგიძლიათ ითამაშოთ. თუ გინდა რომ ჩემზე უკეთესი იყოთ მე თამაშეთ და გახდებით. Unreal scenes from Rops. ისე თამაშობ ჩუჯო იმას, ამ საუკეთესოდ გამოგაჩენდი. არ გაწყენინებთ. And the results are there. თუ სულთქო ჩუჯო შეგიძლია აიმები მოუ. For the Brazilians. თუ კაუნტერი ჩართული გაქვს ოდესმე, ეს რა საქართველოს ბანკის ის ამაკ ნომერი თო ლაიქებში და მილაიქეთ ტრენი რა. Rops is out of the picture now. Goshman. Oh, there it is. მე არასებული ეგო რომ მეტკინება ხოლმე ერთ-ერთზე შეგიყვანა ოპეზე, მოგიგებ და დავგემაყოფილებ ეგოს, კაი? ოპეზე? ხო. დაწყლე მახშა აგირთავ შეჩემა და იქ გადაგირბე. აი ძმო. აოპელე. ფურიას რევაზა წერს ფურიას დედის პნაო. დაიძინე რევას თორე მოგიტყნა მართლა კარგი სტრაქს იცოდა. დილის მერე მოვა ის რა ქვია დილის 2 იმაზე 5 საათზე და აი არ ჩამეძინა და ვერ დავიძინე მთელი ღამე და The last position they'd expect. You'd think donuts away with the red. აბა რა შევა ეხ დეისის თამაშობს? აუ რეალ არ გამიტეხოთო. ბროკი შენ შეჩემა? This isn't how it unravels, surely. K-Serato repositions into the donut. Brokey indecisive, but he goes looking for this kill. Chases down K-Serato, who waits in the site. He just sees him over the boxes. And so 1v4 dodged this time around for Furia. Yeah. And that's going to keep them in this. You could see him piecing it together. Paysiz ხარ. აუ ეს თუ მართლა Paysiz ხარ. გაჩეკეთ ვინმე მარ მჯერა. Nice hunt on the first two. But that would be a bridge too far for FaZe to win that. Furia, disastrous. That's a first round in the half, boys. Has it come too late? Need a clean comeback now. No room for error. Oh, boss. FaZe look like they just want to go into B. გასაჭმეინებელი ერთი კაცი გუნდიდან რა აზრის ხარ? კი, მყავს ბექაპი კი. გავაჯმევინო? კაი. What she was. Have decided that slow and steady wins the race here.
taking the pace out of it in this round, paying their respects to the double doors smoke, and now coming through it. They get away with the Okay. Milova ვიყვანეთ გუნდში. For Brokey. Trying to make first contact. Cello, don't get too antsy over at long. Oh, the jump across. They learn about that AWP on the boost. And thankfully, they don't learn about it the hard way. That could have been the opener that gets the ball rolling for phase to this victory. Instead, we're left even. You're even starting to pull Fallen towards that red room for the fast rotate. These are all in on the B play right Milova now. თუ არ გამოვა მე რიგალა ყავს ბექაპში. It's the first domino these kind of rounds. They need that first entry, and Yuri's got such a hard position to clear. FaZe don't have a Molotov for it. They shouldn't throw one this late. They're going to go back to ramp, leave Carrigan to late play it. They've got to get up with an entry. Art ahead of the smoke. It's perfect. Nice trade, but again, Yuri inside of the site. Brokey hits a quick shot, and Carrigan's got the room. FaZe have the positions and the power for the post plant. They may have the map in their pocket. Brokey repositioning's been spotted getting into the cubby here. But still putting up numbers on the AWP is Brokey. Fallen trying to move in, trying to deal with him, but he's tunnel visioned right now. And he's so focused on Brokey that he's blind to Frozen. So, ნანახვი. Don't fall down the same way. Don't let that one-off barrel give all the attention. K-Serato attempting a 1v4 of his own, but he can't get წავიდა სახში, წავიდა. Copenhagen თუ favelas ეგრევე, აეროპორტში დავანახო. Copenhagen. მოემზადეთ ახლა კეთილების ტყუნისთვის იმპერიალის. არ ვიცი რა დამიშავეს, მაგრამ ეგრე უწევთ რა ვქნა რა ჩემი ბრალი. აი, აქ ყველაფერი ესე მიდის, ახლა მთავარია აქ სპირიტმა არ წააგოს. სპირიტმა თუ წააგო რეები იცვლება. დიდი არაფერი იცვლება ჩვენთვის, ხვალ ფურია მეშება იმას. G2 Virtus Pro კარგად ჯდება, FaZe-მა უნდა მოუგოს Eternal Fires, ხო? Bueno, FaZe მაინც Eternal Fires ეთამაშება, არაფერი ისეთი არ იცვლება. Heroic-მა უნდა მოუგოს Virtus Pro-ს, ესე თუ მოხდა, რა მოხდება მაგ შემთხვევაში და ესე თუ მოხდა, ესე იგი Vitality Imperial-ს ავარაუდოთ მოუგებს, აქ G2 რომ მოუგოს, ანუ მე მგონია რა Cloud9 მოუგებს. კაი, მე Vitality Complexity იქნება best of სამი, აქ რომ მოხდეს ესეც არ გვაწყობს, იმიტომ რომ სამი ცნობებზე გვეწერა ეს ორი გუნდი და ეს ორი გუნდი, ანუ ამ შემთხვევაში ესენი ორივე ყიდია, ამიტომ მაუსმა უნდა მოიგოს ყველა ვარიანტში ხვალ. Heroic Eternal Fire-ში რა მოხდება არ მაინტერესებს, აქ Cloud9 ნავში მგონია რომ Cloud9 მოიგებს მაინც. მე Pain Imperial-ი არის ერთმანეთში, G2 ეკსტატიკი, აქ Virtus Pro FaZe კლანში FaZe მოიგებს. მერე სამი ცნოლები უყურე. Heroic-ი გასული იქნება, Vitality არ გვაწყობს. მაუსი 1, 3 G2 გავა აქედან დიდი ალბათობით და ნავი FaZe და რომელიც გინდა გავიდეს გვაწყობს ორივე. აი ყველაზე ცუდად რო წავიდეს საქმე რა. ყველაზე ცუდად. ესე იგი, გვეყოლება 1 გასული. აქ რომ ნავისთან წააგოს სპირიტმა რა ხდება? სპირიტი Vitality ეთამაშება ერთმანეთს, ნუ კაი. 1 გასული 2 3 4 და 5 იქნება მოგოლსი გავარდნა ან Pain-ის გავარდნა, რომელიც გავარდება აქედან არ აქვს. გამოიცვლება ამ შემთხვევაში? დიდი არაფერი. Say, Henny's playing good with the AWP right now. Henny's also impactful, so let's not discount that. And in my mind, this is always, throughout his career, this has been one map where it always feels like Phelps has had some special and unique plays and a unique angle of approaching this. Давай, სანამ ეს თამაში მორჩება, ძმებო 50 ლაიქი მოვარტყათ, 500 ავიდეთ. ხალხის გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, პლუს უცებ შეგახსენებთ, რომ აღწერაში არის ლინკი giveaway-ის დანის. LKS უნდა შეიტანო $5. Promo code და кейსი გახსნა და ავტომატურად ჩართული იქნება ამ დანის გათამაშებაში. ამ დანის გათამაშებაში ამ პრომო კოდი შეიტან $5 და ამ кейსს გახსნი. ამ кейსში შესაძლებლობებს გამოიტან. მარტივად რა. ასევე Instagram-ზე 400 follower-ზე ვათამაშებ Redline AKS.
გამაპი იყო ვერ დავინახე. My most generous offer will be 28%. არა, ინფერნოს ასამაშობენ ისინი ინსტაბანი. აუ, როგორ მაიძულებს რომ ვიძალადო ამ ქალზე. 30% chance. All right, let's see. Into our last game of the day. Take it away, Scrawny and Lau. მირაჟი, აუ. Thank you so much. ისინი ძალიან ჭკვიანები არიან იმპერიალები, იმ ცხოველებს რომ მირაჟს უპიკავ. 5 რუს. ანუ ესენი სჭკვიანები არიან შეჩემო. ფაულა მაიმუნებს რომ მირაჟს უპიკავენ, მირაჟს უპიკავენ. ოვრობენ ეს დამოტყუნები ამას. მე ცოტა ის აქვს თავის სერვერი აქვს, სადაც მირაჟზე რაღაცაებია შეცვლილი. რეზი როგორ სამშობს, ყველაზე ხერ RP-ს რაღაც პოლიციის თანამშრომელი თუ რაღაც. ბიჭო. მირაჟზე აქვს RP თავის კაუნტერში. დაწოლი რაღაცები როგორ ჩამოყალიბდა. We got Shiro over towards აღრმა ჯანგლი, რა სმოუკი გავარდა ნახვია. ტიკეტის თავიდან ვერ დაინახავს. Coming around the corner, putting the back of your head to Chopper's position. He will get a second, a reload as well. Chopper's going for it, but it's going to be Phelps to put him down for the time being. Zontix? It wouldn't be his first 1v2 today, Zontix. Here he comes. Those are unlocked into the bomb site. გაწმუნდებული ვარ. არ გაიხედა ვაფშეთან, ხო? Quick reminder as to where I saw that. They're waiting for a timing. Oh, wow. A little drive-by from the Glock, but he's looking to get lucky. Don't say my name, ყველენა მაგარი დაწყევლილია მეგონა. Looking for the ხო არ მეყლებები, რა საკეთებ? შენ იდეთ და შევეცით, ო? ხوار მიხალევით. ჩემი კარგი მოუტყან ტიპმა რა ქნა. ტიპის რეაქცია დაკაჯი ემოციო მამიტრაკ. შრაუდარ. რეინკარნაცია არის შრაუდის. ჩემი კარგი მოუტყან. That peak was his So ის იმეთმა წააგეს უკვე, ანუ ამ რაუნდით წააგეს იმეთმოსო. And he is so happy to shadow of Donk. Because of Donk, you forget this kid's also something special. არა, ეგეთი ტიპი არის, ბიჭო, არ იმჩნევს კი არა, იმენა ეგეთი ტიპია. They feed off one another. ო, გადით მიდი ამ ცხოველებთან მიდი შუაზე მიდით. დონკა ხა გამოვიდი. მიდი. კაი გადაწყვეტილება იყო საღოძნებო მირაჟის გაპიკვა, თქვენ გენდაცვალე. აი ამ სამ ცხოველთან რო გადიხარ შორტიდან კონიდან და მინდოდა რო გიპიკავენ. ო, მართლა ჩემი. კაი. არა, ამათმა უკვე ფსიქოლოგიურად წააგეს ეს თამაში. იმის გამო, მაგრამ ის გამო. How many side bets this team has. დონკა თუ ჩაირთო მე რეგნახე დააგვირგვინებს ამ თამაშს. დისენტის სახეზე უყურე პროსანუ. სულ ისეთი რო ჟაკო ტიპს გეგონება ეჯვია. არა, ეხლა მართლა ეჯვია, შეჩემა ისეთი სახე აქვს. ო ჩოპერას აქ მაღაზია აქვს ახსნილი, ანუ იარაღების. გადამყიდველა გაიჩნდა იგორე. რომელი გინდა? ეს კიდევ სტაჩოს ახლა. კეისარდენი მომწონს წამოიღო. Just a pistol. მაგრამ ახლა ეჭვთ უნდა გაწელოს სეივზე? გალვის ასე ვიქთან ეს ჩემის აუპესა. ადი მოკვდი ჩემი. იმენა აი ქართველი რო იყოს ახლა აი აქ. ეგ უნდა მეთქვა. ანუ რამდენჯერ იქნებოდა მკვდარი, აუ ამის დედა შევეცი, რანაირად ყდებით და გადახტებოდა იქიდან აი პალასთან. ჩაპის ევასებოდა ხოლმე ეგეთი რეიჯები. პროცესში გადახტებოდა შეჩემა. ცხენის ფლეში. რასტრო მაჯუნა კლიკით ფლეში. არა, რანტრო ვარა, მარცხენა და ძირს უნდა დახტეს ფლეში და ახტეს შეჩემა. ანუ უნდა არა, ეგ არის, უნდა ამას ნახე ბუხლები დაუხრიტეს. ანუ ორი ვერსია არის, ერთი ეგ არის და მეორე ის არის შეჩემა, მაჯუნა კლიკით ჯამპთრო. Once you push the issue, I mean, approach the guy. And yet they post that victory. Well, bullet hole in the great. You would have picked the art by ძველი ასტრალის არ ვიცი ამ კაუნტერს როგორი თამაშებდა, მაგრამ იმ კაუნტერში რო ნებისმიერი გუნდი ათამაშო რა გადონკავდნენ კი არა. უფრო თესლად შემიაზეთ არა? Yeah, like Imperial. ADP უფრო თესლი არის. ბაზარი არა, ცოტა ხო. აუ. ისინი მარტო უტილიტით იგებდნენ ხოლმე ზოგჯერ კასაც ვერ ხედავდნენ.
in the opening stage. Smoke-ებით უფრო თეს რაღაცებს მოიგონებდნენ ჯიგრებიდან. Obviously being able to be Virtus Pro. ისტორიაში ჩემთვის რომელია იცი ყველაზე მაგარი რაუნდი? Fnatic-თან რო აგებენ 15-14. აი ინფერნოში და ბიზე რო გადაყრიან. ის ვანეიდენ ხო თუ უწევ? დარკსეის რო უწევენ ხო დარკში მოლოტოვი და რაღაცა. ხო ის. ბაზარი არა. თელი სეტი რომ მოლიჭიერდნენ ეიბებში და მოლოტოვი. სანამ ის იქნება მოიც. That's face. We see I go magic something some goals. So that was a very impressive win for Imperial to have. Ears probably still ringing from the first pistol round. The crowd is behind them. One of them რა მომენტია. შეხედე აქ რა ხდება ვაფშე ბისაიძე. ბისაიძე შეხედე რა ხდება. შვიცაბზე გადაახვი მაჯისკას ასახი ქონდა მარცხნივ უიღურებოდა. წადინდა წახვიდე მიხაი. It's a voice These grenades could do all of the work for them. Even I say it. შვიცაბზე გადაახვი და მარცხნივ გახიდოს მაჯისკას. ესე იგი ყოინა თან რა რაუნდია. აი შეჩემე ჩარტე ისე ჩარტე გაიგებს ხალხს მე. აი ქვენი უკვე მაგრამ სახე მინდა რომ დავინახო კიდე. ეხლა უყური რა როგორ იძახის თქვი ჩარტე? Two absolute monsters in Crosshair. Let's go on how well. ეგრეიქნება ლანში შეჩემ. აი თავისთავად იჭი. Get this spread out attack from Imperial. Just giving time away right here. I think they're just trying to figure out how to, like usually when you're doing this, so you can just take it back late with low emoji-ით გამოვა ზოგი ესა. But they haven't set anything up. Აი და 500 FPS-ზე დაждდება 240 Hz-ზე. Imperial have this sick plan. I mean, I guess they probably ვითარო მივეჩიო, მაგრამ ეს თორე ვერ გამიშვილანზე. Punish that push. Slideshow და მაგაზე რო გადავალ. ნუ slideshow. Windows video maker-ი ხარ იმენა ხო ჩო? And კაც ვერ დავათარგეთ 240-ზე ისე მიჩოვლი რო ვარ ყლეობაზე. აი ვარიანტი იქნება ისე ხო შოკასთან სიარო. ერთი კვირა უეჭველი გაუწუროთ შოკასთან. Ready for the hit? Magic's default volley. Trying to get back in and holds off, but he loses his teammate. Luckily donks over in time. Pressure is still volley goes the wrong spot. On Imperial. Flash over towards him. They're gonna try to press into him. It works. Spamming through, that's damage and coverage, and somehow Imperial in the late get away with it. Yeah, that's nuts. I mean, they did get the opening kill, so it was 4v5, but of course, all the CTs were basically there to fight against that. ფეისი ბიჭო ყველაზე კიდია პოინტი. Well, clearly, Spirit knew what they were going to do. გადმორიცხე ძმა ერთი 300. Then he hits it hard. 2 headshots out of him. Sealing the deal for Imperial's 4th round and their first win. Play-ვა კი არა, device-ას დებილი ნუტრის ხამიდე და შემეც თორე. აუ გეთქვა ახარ და არავინ არის. და უცხოელებს დამატებოდით. არა, მაგალანზე დასწრება არ მოსულა. ორი კაცი მოგვიდებოდა მე კიდე. რა ვიპოვით. 10 საათზე იყო და თამაში იყო ფეხბურთის და მეთქი. True. 2000-ის. Go for the split. ხვალ საპრიზო? 2000 იყო კაცზე. ხვალ არის ის მოის. 4000 რო არის კაცზე. რომელზე იწყება? But Celtics isn't too far off. კონტერტ 10-10 პრაკების მერე კაგრას. თუ ეკნება თავი. ვაიმე რა ბუშტი გავუწევ. პრაკების კონტი გავუწევ. Last round 2 with Henny walking mid that late. Watch the watch it face შემთხვევი და გაბი ბაზინა გაბსა კაშნეო და ვიღაცები ამიღა რა ხდება ეს? ბიჭია ნამჩათრა ხება შეხედე. აი მანდრო დონკას მოეკლა ეხა ეგროჟა იგრევე იმენა რეპორტები. იმენა შენი ჩეთერი და რაღაც. ხო ეგრევე გინება. იმენა პაუზა ეგრევე და ეს ბრაზილიელები დაადგებოდნენ ეგ. Time pressure situations, that's when ხო ველაგენგებით. Solid about the way they attack the site. They'll have time to do it. There's 3 spots. რამე რა სმოკია ეს ბიჭო. ყლევდები იმენა. You know, and it's great to kill them with patience. Connectors ვერ ხედავ შეხედე. Starts to play against you. Is Decenti has got the play right now. Oh, he's He announces himself. Magic's more concerned about Palace now. You think Palace player sees it. Bomb gets stopped at least. Magic. Why Magic? The nade will come down and find him. Bomb will get picked back up. And that threat
მიდი შორტიდან გაფიქე. ო მაგიქსა მაგარი დაიბრა იმე. Opa. This is like watching like 2016 Navi with the how slow basically where the money's at for them is move so slowly the CTs just get uncomfortable and then exec and it's worked out for these last two rounds. Lansky ტურნირის ორგანიზატორები იქნება. We see the bomb gets dropped, a second player dies and they still have არ გასტრიმონ არ გაგიგუდეთ. რა მე ტელეფონით გადავიღებ. როგორ მოვიგოთ if I was like ტურნირი. in the situation, I would just crank the aggression to like 1000 to try. ჩალაგებული counter. Because they still have to hold every part of the map. Just because you have passive angles doesn't mean that they're gonna be able to counter. просто რევაზე მანამდე შეიძლება ჩამოგვეცალოს ისეთ რაღაცეებს აკეთებს ტიპი. For these fights to come in slowly. I kind of was. That's kind of when we've seen Spirit on Mirage. That's exactly what they start doing. There's also some like massive gaps here where Imperial they're not like. overrated napozar. overrated არის მაუსი ჩვენ აღარ ვილაპარაკეთ. ავის თამაში და თამაში დონკას რა კეტავენ ეხლა მაგრამ აღარ გავუშვეს. არბენინო მენა არბენინო უნდა ეხლა. ASF-ი არის სოფლის საკვალიფიკაციო საქართველოს. But Hyperx არის ვაფშე? if they had pushed mid გამგონია. პოინტები იქნება, ჩოგო პოინტები იქნება. full flank offense would be sure. როგორც წინაზე იყო ხო რა. მან მოგივა ვიდეო კარტა მოგივა რა გინდა. ტელეფონი გამოვიტანო. რა ტელეფონი გამოვიტანო კიდე. Yaze, Oh. Red me to kick off that round, right? We're talking about a close Eh? fight on the რა inside გინდა. that was a 3v5. 380 თუ რა, ხო 380. Just sitting around waiting for Donk to Redmi 12 და გამოვიტანო 600. iPhone 15 არა. აკაუნტზე ჩარიცხონ არა, არ გამოვა ექცემა. challenge from underpack. მოა გაზები მომეწა. გრანდიოზული როდისა და 12 აპრილს თუ რა თქვი? 12 აპრილს არის online qualifier-ი. ლან top 4-ში არის ლანი 21-ში. Worst guns this time here for Spirit. Got an MP9 in jungle. You have two fast rotations. ნახევარი თუ online-ამდე და ერთი თვე happy to wait out the smokes. ლანამდე. It just doesn't feel like Spirit are აპრილიან მესეჯი ზოწი არ ნახეთ. ჩელო. რა დაწერე? Smoke for Magic still to work. Frag grenade on Zontix. და ვინც აგვიანებს მაგის მესეჯებს არ ვნახულობთ ხო? Only inside of A. Here it comes. Here's the hit. They're trading places. Magic's trying to run Ei, over as ნახე fast as he გასაცდელი. can. He'll be hanging on to Ticket as Chopper gets a chance and a kill. Goes up the ladder. Nice reposition. They're trying to chase him. His teammates are here to help. He's doing ჩოპიკო რეებში ძმა. Then they press out. Magic's looking for his next fight. Vinny crossing towards Firebox opens the door for Shiro, and now the SMGs are starting to hit their shots. იჯი, შიკო. შიკო და ჩოპიკო მაგრები არიან რა. But the pistol gets the job done. ჩოპიკო მრეები აკეთაძა. All the rounds that they didn't win versus that A hit. Kind of surprised they pulled this one out. Chopper did. რა 6 ბევრია კაცო 6 გუნდი თუ შეიკრა რა ვიცი. Alone on the A site with an MP9. შეიძლება შეიკრას 6. Closest teammate also had an MP9. 6 გუნდი რო იკრება ხოლმე ტალღებს ვაკეთებთ გამანდენ. So I mean, of course, he needed to get everything he got right here. სულ სიტყვაზე ძახში შენ არ მომწონს. რა. Frag in from Magic and the MP9 is very strong. Mixi. But awesome elusiveness from Chopper. Yeah. პუტინის მერე სპირიტი მეზიზღება ყველაზე მეტ. მან 4-ზე მეტი გუნდი ბოლოს ტურნირზე ალბათ საიდეფილზე იყო 2015 წელს. Donk from არა, ეხა ბოლო ტურნირზე იყო, კაი 20 გუნდი. the middle of Russia, like very far. ის იმაზე შეჩემას კატოვიცეზე? Super high ping basically almost anywhere. Just generally like anywhere in Europe. That's why he's so good at wide swinging. Exactly. He's a ping abuser. I mean, literally, the same way that Zentaris playing from Turkey in early days CS:GO got good at swinging it as well. That's why I play on European servers from the east coast of NA. That's why I use fake lag just to play like feel like a European. That's why I'm a piece of shit. Missed off shot top mid. No way. It's pressure. It is real pressure. But there's Donk. We've been waiting to say his name.
And he's been hunting second so far over the top of stairs. Exactly, right? You start to lock in with Donk, he will shred you. პატარა ბიჭი. Third on the round, flash over the top of connector. მოდი აქ სად პიკავ შეყლეო შენ. სად პიკავთ ბიჭო? Donk is სად? You thought you had them where you wanted them? აუ მაჩმენა როგორ კანკალებს ახლა როგორ მეცოდება. ფორმაში შედის დონკა და მაჩმენა ცუდად ხდება იმ. მაჩმენა წნევა აქვს მებოდა არ ეკეთას 12-ში. And Magic's going to seal the deal. Team Spirit 5-2. That was crazy. Bro, he literally I actually like it's a hot take. I actually like being able to see your feet in CS2. I won't lie. Like even playing it's kind of fun to be able to see your feet like dangling in the air as you jump, and you can see when he goes in for the second kill, one foot is barely on the stairs at all. He's like trying not to slip off, hardly balancing. There you go. That's a donk in the pocket kind of moment. Yeah. ეს ლიკარი აქვს თან ხო იმენა რა დონკაზე არა ვინ არის მიჟინიო ძმობას გაფი აი მიზინიოს რატო ადარებ დონკას აი მიზინიო ვინ არის თუ აი Just that wide swing to clear beneath him. Like the threat of გავიგერო 16 წელსა და მოღოლებში მაგრამ აი მიზინიო ვინ არის No, he didn't. დონკასთან შედარებით ანუ That's what makes him special. He knows everyone's scared of him. Shiro holding off the cross. This is abusers moderators salves. But Magic is clean. And that's all you need from him. He'll hold your B site. Ecos. დონკაზე კარგი დაწერეთ მე რა შეიძლება მეტი. Sandro შენ გავცა. დონაში. ხანერო ვიყო ისო შეჭება ბაზარი არა და გეთანხმებოდ. It's being extreme. You can არა სანდრო მოდელი ვით ხო სანდრო. But it's a fake, right? მოდელამდე ცოტა ძალიან ბევრი მეკლია. ვიკლე საბოლოო ჯამში ორივე მონღოლები არიან ძმა რო იცოდი, просто რუსეთის დროშის ქვეშ გამოდის დონკა. Going head hunting top middle. ვიკლესა მე მგონი შენ მოტყნას აპირებს სანდრო რავი. სანდროს რანაირად გავს მეჯიქსა, სანდრო იმენა ლამაზიაო, მე მგონი გაგიბაბანებს არის, შეიძლება. ეგეთებს ვინც წერს, მართლა თუ აპირებს შემთხვევით რაღაც გაკეთებას, მე პირველი იქნებოდი შეჭება ისეთებს იცახდი. მე გადავაბი და ეკაცოს გადახრები აქ ხა 18 წელს ბავშვი რო გამელოწდები, ცოტა უკვე ცხოვრებაზე ხელი გაქაღებული ალბათ, ხო? გასაგებია მაშინ. დამიცავი ხო შეხო კუნთენი ბიჭი ხარ და? კუნთენი არ გაგიუპატიო რო შეჭება. Because it's been open. And then also Magic's pushed B late. I would smell in a TikTokeri Jeko which is a nice development here for Imperial and their strategy is very cool on this T side, but it's actually go with TikTok зависит чужой CS:GO марта. Давай, თუ დააგზერებ დაგერხევ. გალფნა დავუგვენო ზუსტად ერთი წუთით. მე გაგაჯამებინებ უკვე მესამეა შეჭ. აურისკა. Oh, never mind. Molly goes too far. Chopper gets spotted. დღეს შევაგინე. But Magic served up an easy kill as Descenti's concerned about Catwalk. Eight defenders in position. Shiro, the tickets, and a wounded Phelps trying to jump over Sandwich. This one is very quickly losing its gusto. Imperial will be limping into an overstacked bomb site. They got 5 players here in Imperial with no time to go elsewhere, have to concede it. And CCs are coming after time. You better just take the ticket and die now. They're gonna keep coming at him. After time. Yes, sir. Time expires. Vinny's money gets cleaned out. And Phelps will maintain the only gun for Imperial. That's another danger of playing it down the clock. You get some mistakes out of GT sometimes when you do that, but you risk dying after time. You risk not getting the bomb down. I appreciate that Imperial are keeping a simple game plan and then like coming through with conviction behind it and executing, but I think the simplicity is going to kill them in the end because Spirit are smart enough to like know how to play against it, and basically in all this period of the default where Imperial are biding time, they're not pretending to do things. They're actually just sitting back and being completely silent, which most good teams are going to be able to play against, obviously. რამე ეგეთი სურათი უდევს მართლა რევაზას თხილამურებზე რო დგას არ გამომაყლეოთ. I played their Mirage that leads them to play this way, but it აფოტოშოპებული. რა თხილამურობა გაუძლო მაგ ჩემისას და სნოუბორდი ხوارი ხო? ორი სნოუბორდი უნდა რევაზას, ანუ თხილამური არ ეყოფა მაგას.
gonna take No Way's head off. At least Phelps has slipped down beneath, and he's got the gun, right? If anybody's gonna crack this round open, it should be Phelps. He's done good work in the window, but where there's one, there's more. And clean turnaround for top middle to give Spirit that. კი, ხუთ რუს რომ მირაჟურთა ყველაფერს ღირსი ხარ. Treating utility as if it's like pure gold. ეხლა რო ადგნენ და დაბრიდონ. The execs coming in or whatever. And there were some feelings. გლამურებით არ ვარ, მაგრამ კი მან მაგ ფოტოზე საფოტი რომ მოფარია. They've understood that. They were like way more comfortable about swinging like crazy. უკრაინის მთავრობამ სანქციები დაუწეს სეზონდიქსას იცი? Was definitely shown. რუსებთან ერთად რომ თამაშობს და რუსებთან არის გუნდში. ნუ არა ხო, ფრიკლის შენთვის არ შეიძლება არა. You know, when we watch Pro CS, I mean, people who are ისედაც ორი ღერით მაგაგდა, შეიძლება კარზე გაგძროს ეგეც. For no reason, but there's always a reason. There's always a reason. Whether it's giving your opponent an idea, covering a flank, duplicating your presence. It doesn't necessarily have to be attacking a site or. Sad გადიხარ, სად მიდიხარ, შეუბედუროში. დაუტიდეს. Softening up Vinny. 500 ლაიკი არის შესაძლებელი ძმებო და არხის გამოწერა პლუს. Feels like they're getting more aware of the attack, and Doc is just sent in to deal with it. Good trade frag out of Shiro. აზრი არ აქვს. From top middle, so now he's kind of stuck in with the defense. And Chopper doing his job. მე perfect timing-ზე პიკავენ You know, ყველაფერს. Chopper is somebody where you go back a few majors, his individual level just didn't cut it. Yeah. And of course, his teammates weren't on the caliber as they are today. But there is no denying that Chopper on a mechanical level I love that you bring that up. I mean, we've seen Chopper at his Вообще იმ დღეს შემოვიდნენ მეწერდნენ 1024-1024-ზე კაი რეზოლუციაო. და არ ვიცი რა, როგორ პოულობთ ეგეთ რეზოლუციებს. 800-ზე უნდა დავიწყო თამაში. 640. არა, 800. But then get nervous. 800. And everyone can be a victim to that and still be a great player. თავის აღარ უშველს მაგას მე თავი მანამდე უნდა გაგენჭრია და მე დაგებარა. He's got the roster with the most amount of individual potential. And now he's attracting As a veteran to Spirit. This is the most strong they've looked for multiple angles, and I think it started with Chopper as you're bringing up and his evolution as a leader in the scene over the years. Yeah, and the improvements that he was young upcoming players from his region, the scouting that comes with that, no doubt. You know, he was spinning many plates, not just being inside of the server. Now he's given a test that Chopper არა ბლაინდია. to give the cover. მაინც დააძია დონკამ შეხედე რაც ხოველი. And you know he wants these fights. ეს მოგისიტინ და უდეს. ეგარ ვიცი, მაგრამ no way საღოლწმა მიდი ხოძე ხარ. Scrambling through underpass in the final round. You know, it started off with some promise. CS გოლს გარდა მე ვასება ფორმულა 1. That looked like it could catch Spirit off guard. But Team Spirit have just kind of slotted into what Imperial has thrown at them, and are on the brink of passing this test with flying colors. 2 kills for No Way. 3 needed in this round. Grenades sailing in all around him. It's an artillery barrage and high pressure as we've come to expect from Team Spirit. Pro, of course, Imperial beat them earlier today to get into this 1-0. I think Spirit are quite happy to not have to play against their basically their rivals, even though they're winning now consistently. It's a real rivalry. Yeah, they can play close to them. I think James waiting for his opportunity to strike back versus Spirit. But they avoid that, so I think they're pretty good. And you could see that they did give them respect at first, but now they're just like that, treating them like any other team that they played against. With no respect CS. ჰენდვორმერები შეჩემა ოფლის შემწოვები არის. Team Spirit is I think that when they punch downwards, ლიტებია. რა ტილო შეჩემა ეგ ხელის გამთბობი არის ESL-ს რო აქვს. ორი რო იყოფა და ხელში რო იჭერენ. ეს ამ პროტო ნერვიულობის ეგეც არის ძმა თავიდან ეგ ახალი ტექნოლოგია არის პროსტო. არა ეს იმენა ოფლს აშრობს. Multiple major playoffs in the past for Team Spirit as an organization, for Chopper as an in-game leader. Losing pieces of those successful rosters and coming back with young talent and that key final piece, right? The 2018-დან Red Bulls. In their run to Katowice, the clutch. შენაბოზოდა ჩაიქუსკუსე რა. Big ticket. მე არ გავხსნი შენ გამოგზავნე ყველა ლინკებს. Doesn't matter. It's B that's under wraps from Team Spirit already. They get this bomb down. $14 Hero sends a bullet through the smoke. Taps out Phelps.
And it just feels like Spirit can play without the shackles, going for the frags on all fronts, That's true, and that's coming out cool. successful every single time. And it's the Აი რა გინდა ქნა ესე რო გესვის ბიჭო. and it's Team Spirit on the მითხარი ანუ რა რეაქციასაც ვერ ასწრებ. Yeah. There's a boulderer named Sean Rabbitoo who say that one more time. Sean Rabbitoo. Okay. It's the strongest. He was the strongest boulderer for a second. ბიჭო კომფორტის თემა არის რომ ისაც როგორ უნდა ისე უდევს აუში როსაც რა გაუტყავს. He had this line where he said like it's got to be like walking. You know, you've got to do Not it. over yani Brazilielები. You get on the wall. Eota. Same thing as walking around, like using your body. That's what I see when I look at Donk. I'm like, see someone who's so consistent because he is in this game. He just like does this all the time. Donka He's obsessed over and cues them non-stop and knows every angle. Of course, he's going to be consistent with the way he moves around and aims. It's just like walking for Donk. And he doesn't sully that with things like deathmatch, right? He's another one of those players that only plays matches. Yeah, it's like Zowie actually. Him and Zowie, they both don't play deathmatch. I mean, the best practice is playing. That's it. At their ages, throw Monacy in that boat too. How much of your life have you actually spent in the server in comparison to outside? Talked about just gonna get torn to pieces. Donk hitting headshots like it's nothing, because in his world, it's all too easy. Well, we had a overtime game to start off. Eventually taking down Heroic into a match versus Navi versus G2. That was very fun to watch. Went the full distance. This one doesn't feel like it's going to go 24 rounds. It feels like the outcome is inevitable. In fact, it feels like it's going to go about 15. Yep. First gun round comes through from Imperial, and it's nice to see, I think, a scene like this, because if we're asking ourselves who could come in and win this major, if it did really feel open beyond Team Spirit, well, the betting odd favorites coming in, Vitality and Virtus Pro, the three teams after Team Spirit. And after this first day of competition, I bet you those odds have dropped off. Spirit hit the ground running here in Copenhagen. აი რა გინდა ქნა მითხარი პროსტო. მითხარ აი რა უნდა ქნა. Meant to be the weak ვერაფერს ვერ იზა right უბრალოდ. up there with him, 10 and 7 on the trot. CT scrambled to the other side of the map. გაუპიკეთ ხომ გაუპიკეთ მირაჟი თქვენ დებილებონი. To the day for Imperial besting Virtus Pro, proving that they are აი შეხვდა ამ ტურნირზე კომპიუტერს მიეჩვია უკვე. დაენძრა. other set of goals. And those goals are winning their first major. It's a 2-0 kickoff. It's a nade to top con, and it is Donk to seal the deal. This is not a sweat for Team Spirit. It is a statement that they... ეს მოჩა თამაშები ხვალ იქნება უფრო აი თამაშები წეს. რამდენი 13 მოიგეს? 2. დაწყლებითი. მეცოტა. ნუ გათამაშებაში ვისაც გიდათ მონაწილეობის მიღება შეგახსენებთ რომ ლინკი არის აღწერაში. აი აქ 14 დღეში დამთავრდება გათამაშება. გააძლიერება. $5 უნდა შეიტანოთ ნუ. ისე არის. Questi è full stipis. Просто ისე არის ნუ. Просто იგათან. განდონი. Просто იგათამაშებს არ ვაკეთებ. ემიტკინდა გამდიდრება შენ ნაბოზარი. Чем განგინდა რომ ისწავლო კაუნტერი შენაბოძ. აი სტრიმის მე დაალაიქით 30 ლაიქი და 500 ავიდეც. არ მეწყინა ვაფშე რო არ ავიყვანა. უი ეს რა გოლკი დავაგდეტო. იქა მოიტანა და მაჩუქე რა. იმ გლოვს მოუხდება. აჰა, ნაითვიში ხო არ გინდათ მა. ნაითვიში რა არის? კალაშნიკოვი. არა, არ მევასებია კალაში. აქეთ გამოთვალე შენ ფავორიტი 3 კალაშნიკოვი. Leon Raideri. რიგიცუ? ზოგადად top 3. Leon Raideri ალბათ არა. Wild Lotus-ი მევასება. ოუф.
ვულკანი სიმონ. არა, ედო დღეს არის. ხო? ფერების მანჩი იყოს Neon Rider. შენ მოის? Neon Rider-ი ნომერი 1. ეგრე გიოსება? ყველაზე მეტად მე გეტყვი რომ მე მევასება ტოპ 1 ჩემთვის Redline-ი არის, მეორე Aquamarine და მესამე Empress. პირველი რომელია? Redline-ი, Aquamarine და Empress. Empress-იც, მაგრამ მევასება. ველდროტუსერი ყველაზე ტყუნა ჩემი ესრით. Redline-ზე მაგარი მაინც არც ერთი არ არის. AWP სიმონ. არც AWP-ში. არა, AWP Lightning Strike-ია ყველაზე მაგარი. Вообще ყველას. AWP-ზე ეს ახალი დამევასა მაგრა ძალიან. რა Wild Lotus-ი სირობა, Wild Lotus. მწვანე არ დაგევასოთ ახალი? ორი სირობა Wild Lotus. Overrated-ი ის არის, რა ქვია. Fire Serpent-ი. ლამაზი არის შეჩემე მომწონს. AWP გუნდნი ყველაზე ტყუნა. რა დაგვეც ახალი Sky-ია, ჩემო ის ახალი Sky-ია. ისუქთ. რა მოინდო მე რაღაცა 5-დან ის გახსნა ერთად. რომელი გავასებოთ? რა, USB? ხო. Kill confirmed-ი ალბათ რავი. Kill confirmed-ი ან print stream-ი. ორიონი შეჩემ. მე მევასება Whiteout-ი ძალიან. Whiteout-ი Sky-ია. ოღონდ ფაქტორინი დაშყლება არ ყველა. Wild Lotus მირჩევნია ის Gold არაბისკვიო თუ რაღაც. არაბისკვიტი. ის რა არის? ხან $48 შევიტანე და $3 მადლობა შენი დედა შევეცი? მადლობა. მოდი აქ 79. აუ ბოტიო, გავიდა. აუ რა დრო არის? ამ დრომდე არ ვარ ხოლმე ზოგადად რა არის? სადამდე გაიძელა. ვალავდგები, ფეხებს გავაკეთებ. მე მოვა წყალს გადავილებ. და შემოვა. რამდენი ხანი ვაიჩობ ხოლმე? ბიჭო, რა ვიცი, საათ და 20 წუთი, საათი, 1 საათი. იმებზე არა? რაზე? წონებზე. რაზე? წონებზე. არა. დიდია კაცო, მასის მომატება არ მინდა. არა, გადავობ ხოლმე შეჩემო მაგას, თუ რა ჩემ ფეხებად მინდა წონა. მე რა წონა მოვიდა? შეჩემო თუ ახდება, ას ბოტი გტყნაოს ბიში. არა, შეჩემო, просто ფორუმი ვიცი შეგხვალე. ფორუმ მოხსა სერვერმა თავიდან და საიტმა და რა ბიში იტყუნები მაგის მე რაღაც. არა, შეჩემო რა ბიში. ოპა. ეგავე გამომიდა. რა სტატრეკ მინიმალური $27. იმ ფორუმი ვიცი თქო, გითხარი არ გერა? კინაღამ წავადი ამის გიჟი და შევეცი. ავედი ისე კუშსეჩი. $67 შარ დავყარე მთელი ცხოვრება. აუ შენ ერთი. გადი აქედან ერთი ბოტებს უნდა ვითამაშო. გადი გააჯვიქით. ახლა შევიდე მე ვეღარ გამოვალ უბრალოდ თორე. ამე ცოტა დიდკუშიანი გააკეთეთ ბიჭო რა გაღატაკებულებს ვეთამაშები. ჩემი ფული მაინც არა არ მყიდია მოდით აქ. $2 თუ არ ჯიშობ და იმით რა ქვია. $200-იანებით. იმას დანა დაუგდო ეგრევე ჩემი ბედის დედა შევეცი. ანუ რამე კიდე დაუგდი, აბა ზემოდე Fire Serpent-ი დაუგდი, ახლა გაუსწორდება საკაიფოდ. აუ, იმას რა დაუგდო პარაში. ირში მისცა ყველას ჩემი იმენა რა დაუგდო რა არის Twilight Galaxy. სო ეს არის დღეიდან ჩემი ფავორიტი გლოკისო. ლადან კიდია. ტიპის ფასი იმენაჩ. ეს რა პირველად ხედავ. Twilight Galaxy-ს მა არის. ანცველი ის არის. ლადან კიდია Twilight Galaxy-ს გეუნები ეს კოლექციიდან ეს კეისი არის იმენა პროფიტაბლი გეუნა აგერ $1 პროფიტი მოვჭიმე თუ არა გაულაღლავ. მაჩემ გადათვალე შენ უკვე ფული თუ რა შვები ძმა.
ალოკაციებს აიმაშებო. მე გადადებული მაქვს შენთვის რო რამე რა. რავი დღისთვის. თუ გააცხა სპირიტმა. ალბათ ეთამაშება სპირიტი, ნავის? ონი. აბა მოუგია მეიჯორი მაშინ მაქვს ჩემის ეს და ეგა. ერთი მაპი უნდა წააგონ და მე მოუგონ და. ტიტუ. Upgrade, ნახე. რაღაც ვერ გადიხარ პროფიტში შეჩემ. ინა მაგრამ აი შენ მომწევ გინდა ხა აი უდედეს მტყნელს პროფიტი დავდო? აი ხო აი მითხარი აი რამდენზე ავიდე? აი $500-ზე ავიდე? 187. იხედე. 187 ხო დაიწყებ. აი ამდანაც უოჭველი აგდებს. რა ეს არის ბაგი რო იცოდით ამ საიტზე. ეს ხო დააგდებ, ამას ხო დააგდებ უყურე ხა. ამას ყიდი. ამას ყიდი. და 150. არეფრეშებ ამას. ახლა ნახე. $150 დებ. აი ეს ბაგი არის ამდანაზე, ანუ ყვითელ ამ ყლიდანებს აგდებს რა. ესეც ხო გაბაგაი ხო. ანუ ამას ხო დააგდებ, შეხედე ახლა. ანუ შეხედეთ ახლა. просто კუში შეხედეთ ახლა. ანუ ხო გითხარით $500-ზე ავალ თქო. ახლა ნახე. $530 all-ins ანუ აკეთებ. $530 დებ. აი ამაზე. ასეთ არა, M9-ზე ბოდიში. იმიტომ რომ კარამბიც არ აგდებს ხოლმე. და წახვალ დაიძინებ რა. აღარ ითამაში პოპში. ან დაიკეთე. აი ნახოთ ეს და დავიცინოთ. ლეგენდები. რა ხდება? ხვალ მაუზის სპირიტი ერთმანეთს ეთამაშება. კი არა, ტიმ სპირიტი ნავი. მაუზი უნდა მოუგოს კომპლექსიტის ყველა ვარიანტი. ჰეროიკმა უნდა წააგოს თან. უნდა იქნება ეტერნალ ფაიერმა რამენაირად თურქებს უნდა მოუგონ. ვიტალიტი იმპერიალს უნდა მოუგოს და ჯიორი კლაუდ9-ში, რავი, მოუტყნიათ ერთმანეთს თუ. დაუტყნიათ ერთმანეთს. აქ ამ ორ თამაში ვკიდი, ერთი დაჯდა უკვე. ერთი 100%-იანი დასმულია ძმებო, ამიტომ no worries, no problem. ვიტალიტი ვისაც თამაშება იმპერიალს. დაიწყო ვიტალიტის ბედი ისე რაღაც წყალი გუნდებით გავლენ ახლა იმაზე პლეიოფში. დავეთ ძმებო, ღამებში დობის გაკოცეთ გულში დავაი, თქვენ ის. კარგად იყავით. დავაი მაგეთ. კარგად.